స్టార్ట్ చేసారా? లెట్స్ గో. నాకు ఇంకా అప్కమింగ్ అనే పడింది, చూద్దాం. లైవ్ వచ్చేసింది. వచ్చింది నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. లెట్స్ గో బాయ్. హలో గాయ్స్, హలో, వెల్కమ్ టు ద స్ట్రీమ్. మరి వాచ్ పార్టీకి రెడీ ఉన్నారా అందరూ? అందరు రెడీ ఉన్నారని అనుకుంటున్నా. మరి ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేసాం, ఎందుకంటే లైక్ రొటేషన్స్, వాళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్స్ గురించి ఒకసారి చూద్దాము. హాయ్ నవీన్ బ్రో, విఎస్డి స్లేయర్, హాయ్ తెలుగు ఎఫ్ఎఫ్ మిథున్, హాయ్ బ్రో నవీన్, అందరికీ హాయ్ 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 హాయ్. కే బ్రో, మనము స్టార్ట్ చేద్దాం ఇంకా, ఓకేనా? నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నా, ఒకసారి మీరు స్క్రీన్ షేర్ చూపించండి, మనం మాట్లాడుకుందాం. అదే. సో హాయ్ గైస్, అందరికీ తెలుసు నేను క్యాస్టర్ చీఫ్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్ ఉన్నా. ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ మనకైతే వచ్చేసింది. సో ఏంటంటే ఇక్కడ ముందుగా కొద్దిగా నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్న, ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడే వాళ్ళకనేసి. యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇక్కడ లైక్ నేను మ్యాప్స్ తీసుకొచ్చా, మ్యాప్స్లో ప్లేయర్స్ యొక్క లొకేషన్స్. నీ వాయిస్ రాలేదా? నా వాయిస్ రావట్లేదా? కేవీ అన్న వాయిస్ రావడం లేదంట అన్న. కేవీ బ్రో, నీ వాయిస్ రావడం లేదు. నా వాయిస్ వస్తుందా గైస్? నా వాయిస్ వస్తుందా? నా వాయిస్ వస్తుంటే వస్తుందని చెప్పండి. హలో హలో, ఇప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తా గైస్. ఓకే, ఈరోజైతే ఫ్రీ ఫైర్ వరల్డ్ కప్ వాచ్ పార్టీ అయితే చేస్తున్నాం. సో మన ఇండియన్ టీమ్స్ 3 టీమ్స్ అయితే ఆడుతున్నాయి. సో ఇవాళ అసలు ఏమి ఎంటర్టైన్మెంట్, ఎమోషనల్ ఏది తగ్గదు. మొత్తం లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్గా స్ట్రీమ్ అయితే చూడండి. ఒక ఇంటర్నేషనల్ ల్యాండ్ ఈవెంట్ ఎలా ఉంటుందో మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి, ఈరోజైతే మనతో పాటు చీఫ్ బ్రో అయితే వచ్చాడు. చీఫ్ బ్రో అయితే ఆల్రెడీ చీఫ్ బ్రో 50 డేస్ సిరీస్ కూడా చేస్తున్నాడు, ఈ స్పోర్ట్స్ అనలిటిక్స్ వీడియోస్ అనమాట. సో తనైతే చెప్తాడు అసలు ఇండియా ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఇంకా రొటేషన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అయితే చేస్తాడు చీఫ్ బ్రో. సో వెల్కమ్ బ్రో, చీఫ్ బ్రో. థ్యాంక్ యూ కేవీ బ్రో, సో నైస్. మనమైతే ఇంతకుముందు ఎఫ్ఎఫ్ఎంఏ, ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ ఏషియా ఇన్విటేషన్లు అయితే చేస్తున్నాం, అండ్ కలిసి ఇప్పుడు వరల్డ్ సిరీస్ అయితే చేస్తున్నాం. వరల్డ్ కప్ అయితే చేస్తున్నాము. సో గైస్, మేము తొందరగా స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముఖ్య కారణం, కొద్దిగా డిస్కస్ చేద్దాము ప్లేయర్స్ యొక్క రొటేషన్స్. మన టీమే కాకుండా ప్రతి ఒక్క టీం కూడా రొటేషన్స్ వాళ్ళ ఎలా తీసుకుంటారో, ఎక్కడి నుంచి వెళ్తారు, మొత్తం ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మనకి. సో ఇక ఏమాత్రం లేచిపోవడం, మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ మ్యాప్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మనకైతే బెర్ముడా కనిపిస్తుంది. బెర్ముడాలో ఇక్కడ 12 టీమ్స్, ఇది గ్రూప్ ఏ అనమాట. గ్రూప్ ఏ గురించి మాట్లాడుకుంటాను. ఫస్ట్ మ్యాచ్ గ్రూప్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి, తర్వాత గ్రూప్ బి ఉంటుంది కాబట్టి గ్రూప్ ఏ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో ఇక్కడ చూసుకోగానే మనకి గ్రూప్ ఏలో మన టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ మన ఇండియా నుంచి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్, సెంటోసాలో టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ అండ్ ఏజీ గ్లోబల్, వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక మంచి క్లాస్ ఫైట్ జరుగుతుంది ఫర్ షూర్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక మంచి క్లాస్ ఫైట్ జరిగి అక్కడ ఎవరైతే నెగ్గుతారో వాళ్ళకైతే కొద్దిగా మంచి కిల్ పాయింట్స్ వస్తాయి, ప్లస్ పొజిషన్ కూడా మంచిగా హోల్డ్ చేయడం వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఉండే ప్లేయర్ ఎవరైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ ఏజీ గ్లోబల్ వీళ్ళు 3v1 స్ప్లిట్ దిగేసి కొద్దిగా దూరంగా దిగారంటే, ఒకవేళ ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడంటే తను రివైవ్ ఇవ్వడానికి ఏదర్ కేప్ టౌన్కి వెళ్తాడు, లేదంటే ఇక్కడ నుంచి ఈజీగా మార్స్ ఎలక్ట్రిక్, ఈ 2 ప్లేసెస్ వాళ్ళకి యాక్సెసిబుల్ అనమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ మార్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఎందుకు ఈజీ చెప్పానంటే, ఇక్కడ ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ ఉన్నా కానీ ఈజీగా రీచ్ అవ్వచ్చు బికాస్ ఆఫ్ జిప్ లైన్ అనమాట. జిప్ లైన్లో చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోవచ్చు, దాని ద్వారా ఈజీగా వెళ్ళి వాళ్ళకైతే రివైవ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. చూసుకోవచ్చు మన అపెక్స్ అండ్ ఏజ్ గ్లోబల్కి ఒక మంచి క్లాస్ ఫైట్ అయితే చూడొచ్చు స్టార్టింగ్ బెర్ముడాలోనే. అండ్ ఇక్కడ అరోరా గేమింగ్ వీళ్ళైతే కేప్ టౌన్లో దిగుతున్నారు. అండ్ వీళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్స్ అనేది ఇది యాక్చువల్లీ ఎక్స్పెక్టెడ్ డ్రాప్ లొకేషన్స్ అనమాట. ఇది వాళ్ళు అక్కడే దిగుతారని కాదు మ్యాప్ మొత్తం, బట్ మనము అనుకున్న ఎక్స్పెక్టెడ్ డ్రాప్ లొకేషన్స్ ఇవైతే. బ్రో, ఈ ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఓన్లీ ఇండియన్ టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ ఒకటే ఉంది కదా? అవును, ఫస్ట్ టీమ్ లో ఓన్లీ అపెక్స్ గేమింగ్ ఉంది, అండ్ సెకండ్ దాంట్లో టోటల్ గేమింగ్ ఎస్ఐటి వాళ్ళు ఉన్నారు సెకండ్ గ్రూప్ లో. ఫస్ట్ మ్యాచ్ అయితే మనం అపెక్స్ గేమింగ్ డ్రాప్ క్లాస్ చూస్తాం గైస్. సో ఈజీ గ్లోబల్ తో చూద్దాం, క్లాష్ అవాయిడ్ చేస్తారో లేదా స్ట్రాటజీ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తారో. బేసికల్లీ వీళ్ళ డ్రాప్ పాయింట్స్ కదా, ఫిక్స్డ్ డ్రాప్ పాయింట్స్ ఇవి. సో ఇవాళ ఏజీ గ్లోబల్ తో క్లాష్ తీసుకుంటారో లేదో అది మనకి ఇంట్రెస్టింగ్.
యెస్. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఏంటంటే కేవ్ బ్రో ఏజీ గ్లోబల్‌లో ఎప్పుడు గాని క్లాష్ ఫైట్స్ ఇనిషియేట్ చేయరు అంత ఎక్కువ. ఓకే. వాళ్ళు ఎప్పుడు కొద్దిగా హోల్డ్ చేసి ఆడడానికి ట్రై చేస్తారు. మనం ఏషియా ఇన్విటేషనల్ కూడా చూడొచ్చు. స్టార్టింగ్‌లో ఏం కిల్స్ చేయలేదు. లాస్ట్ మూమెంట్ వచ్చేసరికి మంచిగా రొటేషన్ తీసుకొని కిల్స్ చేస్తారు. ఎవరు ఏజీ గ్లోబల్ అనేసి. బట్ ఇక్కడ అపెక్స్ దిగుతుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా క్లాష్ ఫైట్ సిట్యుయేషన్ వస్తది. అంటే క్లాష్ ఫైట్ సిట్యుయేషన్‌లో మన అపెక్స్ గెలవాలని ఐ మీన్ నెగ్గాలి జరిగే ఫైట్‌లో అని కోరుకుంటున్నా. అండ్ ఇక్కడ ఒకవేళ చెప్పాను ఒకవేళ వాళ్ళు ఒక్కొక్కటి మెంబర్ మిగిలితే వాళ్ళ టీం రివైవ్ ఇచ్చుకోవడానికి ఎయిదర్ కేప్ టౌన్ వెళ్తారు ఆర్ ఎల్స్ మార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వస్తారు. అండ్ దానికంటే ముందు మనం ఒకసారి చూసుకుందాం ఏ ప్లేసెస్ని ఇగ్నోర్ చేశారని చెప్పేసి. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ ఇగ్నోర్ చేశారు కంప్లీట్లీ. అబ్జర్వేటరీ, కతిలిస్తువా, హ్యాంగర్, క్లాక్ టవర్, ఫ్యాక్టరీ, ఈ 5 ప్లేసెస్ని ఇక్కడ ఇగ్నోర్ చేయడం జరిగింది అన్ని టీమ్స్. చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ 5 టీమ్స్‌ని అన్ని టీమ్స్ అయితే ఇగ్నోర్ చేసేశారు. అండ్ ఇక్కడ పోర్చునాక్‌లో గన్ డైనాసిటీ, డిఆర్ఎస్ దిగుతున్నారు. ఒకవేళ వీళ్ళిద్దరి మధ్య క్లాష్ ఫైట్ జరిగితే వీళ్ళు మార్స్ ఎలక్ట్రిక్ రావచ్చు రివైవ్ తీసుకోవడానికి. అండ్ ఇక్కడ ఉండే టీము వీళ్ళు మార్స్ ఎలక్ట్రిక్ రావచ్చు రివైవ్ తీసుకోవడానికి. అండ్ ఇక్కడ ఒక మనకి రివైవ్ పాయింట్ ఉంటుంది. యాస్ వెల్ యాస్ మనకి ఒక వెండింగ్ మిషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ వాళ్ళు రెండు యాక్సెసిబుల్ రివైవల్ పాయింట్స్ అనేది ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సెంటోసా నుంచి రావచ్చు, ఏదర్ పోర్చునాక్ నుంచి రావచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే టీమ్ లౌడ్ బ్రెజిల్ టీమ్ బ్రో ఏదైతే జూమ్ ఉందో చేయవా? వాళ్ళు జూమ్ చేయాలా? ఓకే. సో ఇక్కడ బ్రెజిల్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో ఇది యాక్చువల్లీ డిలీట్ చేస్తున్నానండి. ఓకే. ఇక్కడ బ్రెజిల్ టీమ్ ఏదైతే ఉందో టీమ్ లౌడ్ వీళ్ళైతే రిమ్నామ్‌లో దిగుతున్నారు. అంటే రిమ్నామ్‌లో దిగడం వాళ్ళకి ఎంత వరకు సేఫ్ అంటే లైక్ లిటరల్ వాళ్ళకి ఎలాంటి థర్డ్ పార్టీస్ జరగవు, ఎలాంటి డ్రాప్ క్లాషెస్ లేవు కాబట్టి చాలా సేఫ్‌గా వాళ్ళైతే లూట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఎయిదర్ హ్యాంగర్‌కి రావచ్చు ఆల్సో ఎయిదర్ క్లాక్ టవర్‌కి పుష్ కొట్టొచ్చు. అండ్ ఒకవేళ క్లాక్ టవర్ వస్తే మాత్రము ఇక్కడ నుంచి క్లాక్ టవర్ ఎయిదర్ వీళ్ళు ఫ్యాక్టరీకే వస్తారు, పక్కాగా ఫ్యాక్టరీకి వస్తారు. ఫ్యాక్టరీకి వచ్చిన తర్వాత మార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది ఆర్ ఎల్స్ పోర్చునాకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ పోర్చునాకి వెళ్తే మళ్ళీ ఇక్కడ ఉండే ఏదో ఒక టీంతో ఫైట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, ఎయిదర్ గన్ డైనాసిటీ ఆర్ డిఆర్ఎస్. వీళ్ళిద్దరితో ఒక మంచి ఫైట్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది లౌడ్ వాళ్ళకి చూస్తే. లౌడ్ ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ హ్యాంగర్ వెళ్తే మాత్రం ఇక్కడ హ్యాంగర్లో ఉండే లాంచ్ ప్యాడ్ యూస్ చేసి డైరెక్ట్ అబ్జర్వేటరీకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇక్కడ హ్యాంగర్లో యూస్ చేసి అబ్జర్వేటరీకి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ టైంలో లౌడ్కి ఇలాంటి ఒక మంచి రొటేషన్ చూసాం కదా. ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూపిస్తాను చూడండి. ఇక్కడ టీమ్ ఫాల్కన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్లో 2 టైం నెగ్గినారు వీళ్ళైతే మన ఈ ఫ్రీ ఫైర్లో. సో వాళ్ళు ఇక్కడ నుంచి గ్రేవ్ యార్డ్ నుంచి అబ్జర్వేటరీకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈజీగా. అండ్ లేదు అబ్జర్వేటరీ వాళ్ళు అవాయిడ్ చేశారంటే గ్రేవ్ యార్డ్ నుంచి కదిలిస్తూ వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆర్ ఎల్స్ షిప్ యార్డ్. వీళ్ళు ఏ రొటేషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు. వీళ్ళకి 3 పాసిబుల్ రొటేషన్స్ అయితే ఉంటాయి టీమ్ ఫాల్కన్స్కి. త్రీ పాసిబుల్ రొటేషన్స్లో ఒకవేళ అటుపక్క వెళ్తే ఈవోస్తో తీసుకుంటారు. అంటే ఈవోస్ అంత లోపల షిప్ యార్డ్లో ఉంటే ఈవోస్తో తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఈవోస్ అక్కడ నుంచి మూవ్ అయింది అంటే షిప్ యార్డ్ నుంచి పక్కాగా వీళ్ళు వస్తే కదిలిస్తువాకు వస్తారు ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ ప్లాంటేషన్ ఎక్కడైతే వెండింగ్ మిషన్ ఉంటుందో ఆ వెండింగ్ మిషన్ దగ్గరికి వెళ్తారు. ఏ హౌస్ అంటే ఇది. ఈ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అక్కడ వచ్చే ప్లేయర్ని క్లియర్ చేసుకుంటారు ఈజీగా. సో అదనమాట. ఫాల్కన్స్ అయితే ఇటుపక్క రావచ్చు, అబ్జర్వేటరీకి రావచ్చు, ఆరల్స్ షిప్ యార్డ్ వెళ్ళొచ్చు, ఆరల్స్ కతిలిస్తువాకు రావచ్చు. బ్రో ఈవోస్ వరల్డ్ సిరీస్ విన్నర్స్ కదా లాస్ట్ టైం. ఎస్ అండ్ టీమ్ ఫాల్కన్స్ ఏమో వరల్డ్ కప్ విన్నర్స్. ఇంకొకటి టీమ్ ఫాల్కన్స్ 2 టైమ్స్ టైమ్స్ విన్నర్స్. 2024 అండ్ ఈ అన్ని టీమ్స్ మిడిల్లో ఒకటి ఉంది బిఆర్యు. బిఆర్యూ ఇక్కడ ఉంది. బిఆర్యూ పీక్ లో ఉంది. బిఆర్యూ గురించి నేను యాక్చువల్లీ చెప్పాలి, అందుకే హోల్డ్ చేస్తున్నా. చాలా మంచి పాయింట్ ఉంది బిఆర్యూ గురించి చెప్తాను. అండ్ ఇక్కడ అబ్జర్వేటరీ నుంచి మనకి 2 యాక్సెసిబుల్ లాంచ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి వచ్చేసి కతిలిస్తువాకి వెళ్తుంది, అదే లాంచ్ ప్యాడ్ గ్రేవ్ యార్డ్కి తీసుకెళ్తుంది. అండ్ అదే లాంచ్ ప్యాడ్ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ హ్యాంగర్ కూడా తీసుకురావచ్చు. హ్యాంగర్ ఎక్కడంటే ఆ హై గ్రౌండ్లోకి లైక్ ఈ ఇంట్లోకి సారీ ఇది యాక్చువల్లీ హ్యాంగర్ దగ్గర ఎక్కడికి వస్తుందంటే నీకు యాక్సెసిబుల్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా, లైక్ 4 ఇల్లులు ఉంటుంది కదా క్లాక్ టవర్కి దీనికి మధ్యలో, అక్కడికైతే రావచ్చు. అండ్ ఇక్కడ ఉండే లాంచ్ ప్యాడ్లో నేరుగా మనం హ్యాంగర్కి రావచ్చు ఆర్ఎల్స్ ఇక్కడ అంటే సేమ్ మళ్ళీ ఈ పాయింట్ కూడా రావచ్చు. సో ఈ ఒక్క లాంచ్ ప్యాడ్ చాలా టీమ్స్కి యూజ్ అవుతాయి. ఒకవేళ అబ్జర్వేటరీలో దిగిన టీమ్స్ ఈజీగా ఎర్లీ రొటేషన్స్ చేయడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి ఈ లాంచ్ ప్యాడ్స్ అయితే చూస్తున్నారు కదా. అండ్ ఇక్కడ ఇంకా ఇప్పుడు చెప్పాలంటే మనము ఫస్ట్ మిల్లులోకి వద్దాం. మిల్లులో మనకి టైటానిస్ ఈ స్పోర్ట్స్ అండ్ పారాడాక్స్ గేమింగ్ వీళ్ళిద్దరు అయితే కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ. వీళ్ళిద్దరి మధ్య మళ్ళీ ఒక క్లాష్ అయితే జరుగుతుంది ఫర్ షూర్. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఎవరైతే నెగ్గుతారో వాళ్ళైతే సేఫ్ ఉంటారు. ఒకవేళ ఎవరైతే స్ట్రగుల్లో ఉంటారో వీళ్ళకి యాక్సెసిబుల్ రివైవల్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ప్లాంటేషన్ ఆరెల్స్ ఇక్కడ నుంచి ఫుల్ జోన్ బయట రొటేషన్ తీసుకెళ్ళి షిప్ యార్డ్లో ఇవ్వాలి. ఆరెల్స్ ఇక్కడ ఉన్న మనకి ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది పీకి పక్కన
ఒకరు సారీ. ఇక్కడ కాదు. ఇక్కడ నుంచి నేరుగా ఇక్కడికొస్తారు. ఈ హౌస్ ఏదైతే ఉంటదో, ఈ హౌస్ దగ్గరకొచ్చి రివైవ్ ఇచ్చుకునే ఛాన్స్‌లయితే ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ వెండింగ్ మిషన్ ఉంటది. ఇక్కడ వెండింగ్ మిషన్ ఉంటది. షిప్ యార్డ్‌లో మాత్రం రివైవల్ పాయింట్ ప్లస్ వెండింగ్ మిషన్ ఉంటది. అండ్ ఇక్కడ ఒక రివైవల్ పాయింట్ మర్చిపోయినాం మళ్ళీ. ప్లాంటేషన్‌లో కూడా ఒక రివైవల్ పాయింట్ ఉంటది. వీళ్ళకైతే 4 యాక్సెసిబుల్ రివైవల్ పాయింట్స్ ఉంటది. బట్ ఆ టైంలో ఐజీఎల్ ఎలాంటి కాల్ ఇస్తాడు, ఎక్కడి నుంచి ఎళ్ళమంటాడు ఏంటనేది మరి వాళ్ళ ప్లాన్ ఏంటో ఎలా ఉంటదో అది చూసుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం బురిరామ్ గురించి. నేను బురిరామ్ ఎందుకు హోల్డ్ చేశానంటే లాస్ట్ వరకు లిటరల్లీ బురిరామ్‌కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఒక సెకండ్ జూమ్ అవుట్ చేస్తా. శ్రీరామ్ యెస్. డ్రాప్ పాయింట్ మాత్రం ఎవరు టచ్ చేయరు బ్రో. పీక్‌లోకి దిగే ధైర్యం యెస్. ఎవరికీ ఉండదు. ఇక్కడ బురిరామ్ సెంటర్ ఆఫ్ ది మ్యాప్ కవర్ చేసుకుంటారు కాబట్టి పీక్‌లో వీళ్ళు ఈజీగా 3v1 స్ప్లిట్ ఆడతారు. ఈ 1 ప్లేయర్ అనేవాడు ఇక్కడ దిగుతాడు. ఓహ్! ఇది పెద్దదయిపోయిందా? సో, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనం. ఇక్కడ ప్లేయర్ అనేవాడు ఇక్కడ దిగుతాడు. ఈ స్క్వాడ్ హౌస్ అండ్ సిమెంటెడ్ హౌస్ అండ్ ఎల్ షేప్ ఏదైతే ఉంటదో 3v1 స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక ప్లేయర్ దిగుతాడు. అండ్ మిగతా 3 ప్లేయర్స్ పీక్‌లో దిగుతారు. ఒకవేళ బురిరామ్‌కి డ్రాప్ క్లాష్ జరిగిందంటే ఈ ప్లేయర్ అనేవాడు నేరుగా ఇక్కడుండే రివైవ్ పాయింట్‌కి సెండ్ చేయడం జరుగుతది. అండ్ ఈ గ్యాప్‌లో మిగతా ఉన్న 3 ప్లేయర్స్ బురిరామ్ ప్లేయర్స్ ఈజీగా కాయిన్స్ కలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ఇక్కడుండే ప్లేయర్ నీట్‌గా రొటేషన్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ దగ్గరికెళ్ళి ఈజీగా అట్‌లీస్ట్ ఇద్దరికీ ఈజీగా రివైవ్ ఇయ్యొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఒకవేళ జస్ట్ థింక్ చేద్దాం. ఇక్కడ నుంచి అరోరా గేమింగ్ ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా వచ్చింది రివైవ్ ఇయడానికి ఈ ప్లేస్‌కి. అప్పుడు మనోడికుండే యాక్సెసిబుల్ పొజిషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి నేరుగా లైక్ ఇటు సైడ్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ రావాలి. వెనక పక్క రావాలి పోర్చునాక్ సైడ్‌కి. పోర్చునాక్ సైడ్‌కొచ్చి పోర్చునాక్‌లో రివైవ్ ఇయ్యాలి. అండ్ పోర్చునాక్‌లో రివైవ్ పాయింట్ ఇక్కడే దగ్గరలోనే ఉంటది. లైక్ ఇక్కడ యాక్చువల్ టీఆర్ఎస్ కవర్ అయింది. అక్కడ స్టార్టింగ్‌లోనే మనకుంటది. ఇక్కడికొచ్చి ఇయ్యాల్సి ఉంటది. ఆర్ ఎల్స్ మనోడు ఇక్కడ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టరీ. ఫ్యాక్టరీకి రావాలి. ఫ్యాక్టరీకొచ్చి రివైవ్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. పోర్చునాక్‌లో ఇక్కడ ఉంటది కదా! యెస్ ఇక్కడ ఉంటది మనకి రివైవ్ పాయింట్. అది ఇక్కడ కాదు. లేదు. ఓకేనా? లేదు. అండ్ ఇంకా చాలా కిందకుండిద్దది. నాకు జీడీ. అక్కడ వాళ్ళ లోగోస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళ హ్మ్. లోగోస్ ఉన్నాయి. నాకు కరెక్ట్‌గా మ్యాప్ తెలియట్లేదు. బట్ ఇక్కడ ఒక రివైవ్ పాయింట్ ఉంటది. అది అందరికీ తెలుసు. అక్కడికొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యాక్టరీకెళ్ళి రివైవ్ ఇయ్యొచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ నుంచి భీమశక్తి కూడా ఎళ్ళొచ్చు. ఈడ పీక్ ఏంటంటే మొత్తం ఆల్ ఓవర్ యాక్సెస్ ఉంది. వాళ్ళకి ఈజీగా ఒక 3, 4 వెండింగ్ మిషన్ టచ్ చేయొచ్చు. రివైవ్ పాయింట్స్ టచ్ చేయొచ్చు. ఈజీగా అయితే టచ్ చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్‌లీ ఇదే ప్రిఫర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇది అంత ఈజీగా ఎవరు టచ్ చేయరు కాబట్టి. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్‌లో ఎన్ని క్లాష్ ఫైట్స్ అయినా గానీ వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండేవి చూసుకుంటారు. అండ్ బురిరామ్ ఈస్పోర్ట్స్‌కి ఇక్కడ మనం గ్యాప్ చూసుకోవచ్చు. మిల్లీలో ఉంది. ఆ తర్వాత ఇంకొకటి కేప్ టౌన్‌లో ఉంది. సో, వాళ్ళిద్దరూ వచ్చేదానికి కూడా కొద్దిగా టైం పడతది కంపేర్ టు దిస్ ప్లేయర్. అంటే బురిరామ్ ప్లేయర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేదానికి, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి శ్రీరామ్ ఇక్కడికి రీచ్ అయ్యేదానికి కొద్దిగా టైం పడతదనమాట. హ్మ్. సో, ఈజీగా రివైవ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటది. అందరికీ బ్యాకప్ రివైవ్ పాయింట్స్ అయితే చెప్పాడు బ్రో అయితే. లైక్ ఎక్కడి నుంచి అలా క్లాష్ ఫ్లైట్ అయిన తర్వాత రివైవ్ తీసుకునే పాసిబుల్ వేస్. బట్ యాక్చువల్లీ బీఆర్‌యూ ఉంది కదా! బీఆర్‌యూ సెంటర్‌లో దిగేది ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ వాళ్ళు జోన్ ఫస్ట్ ఇన్ఫో కొడతారు ఫస్ట్ జోన్‌లోనే. వీళ్ళు ఏ జోన్ కన్నా సరే ఈ జిప్ లైన్‌తో చాలా ఈజీగా రీచ్ అవుతారనమాట. ఆ సర్కిల్ ఉండిద్ది. అవునవును. ఆ జిప్ లైన్ ఇంకొకటి బీఆర్‌యూని ఎవరు క్లాష్ ల్యాండింగ్ అవాయిడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే బీఆర్‌యూ చాలా స్ట్రాంగ్ షార్ట్ రేంజ్‌లో. అండ్ అందువలన షార్ట్ రేంజ్‌లో బీఆర్‌యూ చాలా ఒకటి స్ట్రాంగ్. హ్మ్. కేవ్‌లో అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఎన్ని జిప్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. 1, అది చాలా ఈడొక 2, ఉంటాయి. మొత్తం సర్కిల్ అంతా 3, ఉండిద్ది. ఈడొకటి 4, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ ఒక 6, ఇక్కడ పోర్చునాక్‌కొకటి, ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీకొకటి మళ్ళీ చూసారా లిటరల్లీ 7-8 జిప్ లైన్స్ ఉన్నాయి బురిరామ్‌కి. వాళ్ళు ఎటు పక్కైనా ఈజీగా ఎళ్ళొచ్చు. అందుకనే బురిరామ్‌ని లైక్ 360 డిగ్రీస్ కవర్ చేసే అండ్ టీమ్ ఇంకొకటి లైక్ డ్రాప్ లొకేషన్ అది హ్మ్. వాళ్ళకి. బీఆర్‌యూ ఒకటి, ఫాల్కన్ ఇంకొకటి లాంచ్ ప్యాడ్స్‌తో ఆడిద్ది. మొత్తం లాంచ్ ప్యాడ్స్‌తోనే ఆడిద్ది. ఆ! చాలా ఎందుకంటే ఈ 12 టీమ్స్‌లో టాప్ 4 ఎవరైతే ఈరోజు అండ్ రేపు జరగబోయే మ్యాచెస్ మొత్తం 24 6 12 యెస్. మ్యాచెస్ ఉంటాయి. పర్ గ్రూప్ 12 మ్యాచెస్ ఉంటాయి. 12 మ్యాచెస్‌లో టాప్ 4 డైరెక్ట్ ఫైనల్స్‌కి అయితే వెళ్తారు. సో, ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఇంపార్టెంటే. ఎందుకంటే ఇన్ కేస్ ఈ లీగ్ గ్రూప్ స్టేజ్‌లో గనుక వాళ్ళు గనుక ఫైనల్‌కి వెళ్ళలేదంటే నాకౌట్ స్టేజ్ ఉండిద్ది. దాంట్లో మళ్ళీ 12 టీమ్స్‌లో టాప్ 4 రావాలి. సో, ఇవాళ జరిగే ఈ 24 టీమ్స్‌లోంచి 4 టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అయితాయి. ఇవాళలో 4 టీమ్‌లు అయితే వెళ్ళిపోతాయి. సో, ఎవ్రీ మ్యాచ్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళైతే హోల్డ్ చేయరు గేమ్‌ని. అటాకింగ్‌గా ఆడతారు. ఫాల్కన్స్ ఇంకా మెయిన్ ఈవోస్ గానీ, ఫాల్కన్స్, బీఆర్‌యూ లౌడ్ అయితే చాలా లేట్ రొటేషన్ తీసుకునిద్ది. లౌడ్ నుంచి చాలా డేంజరస్ లౌడ్ కూడా. సో, మన ఎపెక్స్ గేమింగ్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉండిద్ది. అంటే వాళ్ళు ఈ మ్యాప్ బెర్ముడానే కాదు అన్ని మ్యాప్స్‌లోని స్ట్రాటజీ చాలా స్ట్రాంగ్‌గానే ఉంటది.
అండ్ ఇంకొకటి చూద్దాం బ్రో. రివైవల్. ఆబ్వియస్లీ రివైవల్ చాలా సూపర్ స్ట్రాంగ్ ఉంటారు. అసలు మీకు కిల్స్ అవుతారు. చాలా టీమ్స్ ఇద్దరు చచ్చిపోతారు, ముగ్గురు చచ్చిపోతారు. బట్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో రివైవ్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు చీఫ్ బ్రో చెప్పినట్టే చాలా పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళకి బ్యాకప్స్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో బ్యాకప్ అవుతారు. సో చూద్దాం ఏ టీం ఇవాళ డామినేట్ చేసిద్దో. హోప్ఫుల్లీ యెస్. అంటే ఇండియన్ ఇక్కడ టీం టీమ్ చెప్పండి డామినేట్ బ్రో. చేసిద్ది అని అనుకుందాం. యెస్. టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్‌కి లైక్ నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే వీళ్ళు దిగినప్పుడు కొద్దిగా క్లాష్ ఫైట్ అవాయిడ్ చేసి నీట్‌గా ఇక్కడి నుంచి రొటేషన్ తీసుకొని లైక్ ఏదైతే మార్స్ ఎలక్ట్రిక్ జిప్ లైన్ ఉంటదో ఈ రొటేషన్ తీసుకొని మార్స్ ఎలక్ట్రిక్ వచ్చి మార్స్ ఎలక్ట్రిక్ నుంచి ఫ్యాక్టరీ ఆర్ పోచనాకి వెళ్ళడము. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ 3-1 క్లాక్ టవర్ ఇలా కవర్ చేసుకుంటా వస్తే బావుంటదని నేను అనుకుంటున్నా. అండ్ లేదు మన యాక్చువల్లీ బేసికల్లీ లౌడ్ ఉంది కదా అక్కడ రిమ్నామ్ నుంచి డైరెక్ట్ కొట్టిద్ది అది ఎక్కడికి రిమ్నామ్ నుంచి హ్యాంగర్ వాళ్ళు డైరెక్ట్ హ్యాంగర్ హ్యాంగర్ కొడుతది. కొడతారు. హ్యాంగర్ నుంచి క్లాక్ టవర్ జోన్ బట్టి రొటేషన్ తీసుకుంటారు. ఎవరి టీం వాళ్ళ స్ట్రాటజీలు మారిపోతూ అవును. ఉంటాయి జోన్ బట్టి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ బ్రో 3-1 స్ప్లిట్ కన్ఫర్మ్ హిట్ లిస్ట్ వేస్తారు. 3-1 స్ప్లిట్ కన్ఫర్మ్ ఉండిద్ది. బేసికల్లీ ఎవ్రీ మ్యాచ్ డూ ఆర్ డై లాంటిదే కాబట్టి ఓకే. ఫైనల్కి ఇప్పుడు ఈవేళ 12 టీమ్స్లో టాప్ 4 వచ్చారంటే ఇంకా సేఫ్ సైడ్ ఏది అడక్కర్లేదు. డైరెక్ట్ ఫైనల్లో సేఫ్ సైడ్ అవును. కూర్చుంటారు. ఆ ఫైనల్ రోజు వాళ్ళదైతే చాలు ఇంకా ట్రాఫ్ ఛాంపియన్స్. ఫస్ట్ ప్లేస్కి ఎంత ఓకే. అనుకుంటున్నారు అసలు? ఫస్ట్ ప్లేస్కి ఇన్ కేస్ ఏదైతే ఈ వరల్డ్ కప్లో ఛాంపియన్స్ అవుతారో ఆ ఛాంపియన్స్ టీమ్కి $3,00,000. $3,00,000 ఓకే. అంటే టూ ఓకే క్రోర్ బ్రో. 96 అనుకుంటా మేబీ. ఓకే బ్రో. మనకి టైం లేదు. అది ఇంకా మనం ఎంత టైం ఉంది? మాట్లాడదాము. ఎందుకంటే మనం ఇది కంప్లీట్ చేసుకుందాం. 16 మనకి మినిట్స్. ఇంకా 15 మినిట్సే ఉంది. 16 మినిట్సే ఉంది. మ్యాచ్ ఓకే. స్టార్ట్ అయితది కాబట్టి మనం ఇంతలోపు ఈ మ్యాచెస్ గ్రూప్ ఏ ఇది కంప్లీట్ చేసుకుందాం. సో ఓకే. నెక్స్ట్ మ్యాప్ చూద్దాము. నెక్స్ట్ మ్యాప్ మనకి పర్గేటరీ పడింది. అండ్ పర్గేటరీలో డ్రాప్ లొకేషన్స్ చూసుకోవచ్చు. గన్ డైనాసిటీ మనకి క్రాస్ రోడ్స్‌లో దిగుతుంది. అండ్ టైటాన్ ఈస్పోర్ట్స్ వీళ్ళైతే బంగ్లాదేశ్ టీమ్ మౌత్ హౌస్‌లో కవర్ చేస్తున్నారు. డిఆర్ఎస్ ఇంకో బంగ్లాదేశ్ టీమ్ వాళ్ళైతే స్కీ లాడ్జ్‌లో ఉన్నారు. అండ్ ఏజీ గ్లోబల్ ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ దగ్గర అయితే కవర్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఈవోర్స్‌కి అండ్ డెమాన్స్ప్రైడ్ పాకిస్తాన్ టీమ్‌కి అండ్ మన ఈవోస్‌కి వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక మంచి క్లాష్ ఫైట్ చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ కూడా బురిరామ్ ఎవరైతే ఉన్నారో మార్బుల్ వర్క్స్ దగ్గర దిగారు. వాళ్ళు కొద్దిగా దూరంగానే దిగుతున్నారు. అండ్ ఇక్కడ లౌడ్ అండ్ పారాడాక్స్ గేమింగ్ వీళ్ళిద్దరూ ఒక చోట దిగడం జరిగింది. వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక మంచి క్లాష్ ఫైట్ జరుగుతది. అండ్ ఇక్కడ టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కొద్దిగా డేంజర్ సిచ్యువేషన్‌లో అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు ఎలాంటి హేట్ లేదు. నేను యాక్చువల్ అపెక్స్ గేమింగ్ ఫ్యాన్. బట్ వాళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్ గురించి చెప్తానా? ఇక్కడ టీమ్ ఫాల్కన్స్ ఉంది. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఈవోస్ ఉంది. ఇక్కడ అరోరా గేమింగ్ ఉంది. లైక్ లిటరల్లీ వాళ్ళు 3 సైడ్స్ నుంచి కవర్ అయిపోయున్నారు. ఎటుపక్క రొటేషన్ తీసుకోవాలన్నా ఖచ్చితంగా ఒక టీమ్‌తో ఫైట్ చేయాల్సిందే. నువ్వు ఇటుపక్క రైట్‌గొస్తే ఫాల్కన్స్‌తో ఫైట్ చేసి వాళ్ళని ఫినిష్ చేసి నువ్వు రొటేషన్ తీసుకోవాలి. ఒకవేళ స్ట్రెయిట్ సరే ఈ వాటర్ బాడీ దాటుకొని ఈ జిప్ లైన్ ద్వారా ఎళ్దాము అంటే ఇక్కడ ఈవోస్ ఆర్ డెమాన్స్ప్రైడ్ ఏది నెగ్గితే వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తా ఉంటారు. సరే హ్మ్. ఇట్లొద్దు లెఫ్ట్‌కొస్తామంటే ఇక్కడ అరోరా గేమింగ్ వెయిట్ చేస్తుంటారు. సో బేసికల్లీ నాకు ఈ తెలిసినంత వరకు సెంట్రల్ ఉంది కదా దీంట్లో ఏమైద్దంటే ఆ! క్యాంప్ చేస్తారు. అంటే ఆ లొకేషన్‌లోకి ఎంటర్ అయితారు. ఫాల్కన్స్ అన్నా సరే, అరోరా గేమింగ్ అన్నా సరే అదొక ఎప్పుడు బ్యాటిల్ ఫీల్డే అది. అక్కడ ఎప్పుడు ఫైట్స్ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ప్రతిదీ ఇప్పుడు ఫాల్కన్స్ ఉంది. ఫాల్కన్స్ పైన మౌంటైన్ ఉండిద్ది కదా వెనకాల బ్యాక్ సైడ్. అవును. బ్యాక్ అది సైడ్. అదెక్కి రొటేషన్ అటు సైడ్ నుంచి రొటేషన్ కొడతారు. కొంతమంది అంటే రిడ్జ్ నుంచి రొటేషన్ బ్రో కొడతారు. నేను హ్మ్. నేనేమంటున్నానంటే అపెక్స్ గేమింగ్ ఒకవేళ రొటేషన్ చేయాల్సొస్తే ఈ చేయాల్సొస్తే 3 చాలా పాసిబుల్ ప్రాబ్లమ్. వేస్‌లో చేయాల్సొస్తే ప్రాబ్లమ్. లేదు అంటే ఒకవేళ ఏం జరగొచ్చు అంటే అరోరా గేమింగ్ కంప్లీట్ లూట్ చేసుకొని ఇక్కడ వాళ్ళకి 2 పాసిబుల్ జిప్ వేస్ ఉన్నాయి. మనం చూసుకోవచ్చు. జిప్ లైన్స్ 2 పాసిబుల్ జిప్ లైన్స్ ఉంది. అండ్ ఒక రోడ్ ఉంది. లైక్ పాసిబుల్ వేస్ టు కమ్ ఈ పక్క రావడానికి. వాళ్ళొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఫాల్కన్స్ వస్తారు ఈజీగా. ఇక్కడ నుంచి ఈ పక్క టీమ్ ఈజీగా ఇక్కడ నుంచి రావచ్చు. బట్ నాకనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఫాల్కన్స్ ఈ రూట్ అవాయిడ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ ఇక్కడ. మనం చూసుకున్నట్లయితే. వాళ్ళ సో రొటేషన్స్ ఓపెన్ గ్రౌండ్స్‌లో బేస్ కొద్దిగా హ్మ్. లైక్ బెస్ట్ రొటేషన్ వాళ్ళకనిపించేది ఏంటంటే ఎయిదర్ ఈ జిప్ లైన్ పట్టుకుంటారు. ఆర్ ఎల్స్ ఈ జిప్ లైన్ పట్టుకుంటారు. స్కీ లాడ్జ్‌కి ఫాల్కన్స్ నేను అనుకుంటుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళు బెటర్ ఓపెన్ గ్రౌండ్స్‌లో వచ్చే బదులు ఎందుకంటే ఈవోస్ కానీ ఇటుపక్క వచ్చిందంటే వీళ్ళు స్పాట్ ఔట్ చేసే అవకాశం ఉంటది కాబట్టి ఫాల్కన్స్ రైట్ రొటేషన్ తీసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నా. ఆర్ ఎల్స్ స్ట్రెయిట్ తీసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నా. లెఫ్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ అయితే చాలా తక్కువ ఉంది. వస్తే మాత్రం మళ్ళీ అపెక్స్ గేమింగ్ కొద్దిగా అంటే ఇబ్బందులు పడతది. బేసికల్లీ ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా బ్రిరీరాము మార్బుల్ వర్క్స్ ఇంకా లౌడ్ ఇప్పుడు అక్కడే దిగుతుంది. వీళ్ళ రొటేషన్స్ అవును. ఎప్పుడు ఒకటే ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ వీళ్ళ ఆపోనెంట్ టీమ్స్ కూడా తెలుసు వాళ్ళ రొటేషన్స్ గురించి. గేట్ కీప్ అవును. చేస్తారు. ఇవన్నీ మ్యాక్స్ ఎన్నో టు ఆడుంటారు కాబట్టి 90% గేట్ కీప్ చేస్తారు. అందరిది డేటా అందరికీ తెలుసు. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొంచెం రొటేషన్ని కావాలని ఫైట్ అనేది తీసుకుంటారు. లేదంటే అవాయిడ్ చేస్తారు. రొటేషన్స్ మారుస్తారు. కానీ యెస్. ఫాల్కన్స్ కొన్ని ఏవైతే పెద్ద టీమ్స్ ఉన్నాయో వాళ్ళు చచ్చినా, బతికినా వాళ్ళు రొటేషన్ మార్చరు. బీఆర్‌యూ గాని క ఖచ్చితంగా. వాళ్ళకి 3, లౌడ్ గాని 3, 4 ఉంటాయి అంటే వాళ్ళకి ప్లాన్స్ జోన్ ప్రకారంగా.
కానీ ఆ జోన్ ఏదైతే వచ్చిద్దో ఆ రొటేషన్‌లోనే వెళ్తారాళ్ళు. సో, జోన్ అవునవును. రాగానే మొత్తం స్కెచ్ మార్చేస్తారు. ఆళ్ళు ప్లాన్స్, ప్లాన్ బి, ప్లాన్ ఏ అలా ప్లాన్ సి పెట్టుకుంటారాళ్ళు. సో, అవును. అండ్ ఎపెక్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే హ్మ్. చెప్పు కేబ్రో. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఏజీ గ్లోబల్ ఏదైతే ఉందో నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళు సేఫ్ గేమ్ ఆడతారు కేబ్రో. ఎందుకంటే ఫైట్స్ చాలా అవాయిడ్ చేస్తారు. ఏజీ గ్లోబల్ మొన్న ఎఫ్ఎఫ్ఎంఐలో చూసాం. ఏషియా ఇన్విటేషనల్‌లోని వాళ్ళు ఎంత అగ్రెసివ్ ఆడారు. వాళ్ళు బూయాలు కొట్టకపోయినా జస్ట్ కిల్స్‌తోనే వాళ్ళు టాప్ వరకు వచ్చేసారు. సో, యెస్. ఇప్పుడు కూడా సేమ్ స్టైల్ అండ్ ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ నేనైతే. ఇక్కడ దగ్గరలో అర్సెనాల్స్ ఉంటే మాత్రము మన పండు చెప్పినట్టు ఆ ఓపెన్ ప్లేస్‌లో అర్సెనాల్ ఉంటుంది. దానికోసం ట్యాగ్ వెళ్తాది బ్రో అంట. యెస్, ఈ ఓపెన్ ప్లేస్‌లో అర్సెనాల్ ఉంటది. బట్ ఇక్కడ పాయింట్ ఔట్ అవ్వట్లేదు. లేదంటే నేను అర్సెనాల్ గురించి మాట్లాడేవాడిని. బట్ మనోడు ఒక మంచి పాయింట్ తీసుకొచ్చాడు. అర్సెనాల్ ఉంటే దానికోసం ట్యాగ్ వెళ్తది. అట్లాంటప్పుడు ఫాల్కన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. అర్సెనాల్ ఓపెన్ చేద్దామని. ఆళ్ళు ఏమంటావు నంబర్ కేబ్రో? ఇంకొకటి వాళ్ళు రైట్ సైడ్ జిప్ లైన్ యూజ్ చేసుకొని ఆహ్, కిలోచ్ సైడ్ అక్కడికెళ్ళొచ్చు. హ్మ్. స్కిలాట్ సైడ్‌కెళ్ళొచ్చు. అటు సైడ్ వెళ్ళొచ్చు. సో, లేదంటే యెస్. చూద్దాం. అదే ఇంట్రెస్టింగ్ బ్యాటిల్స్ అయితే ఉంటాయి. కానీ ఫాల్కన్స్‌తో 4v4 అయినా, ఏ టీమ్‌తో క్లాష్ అయినా ఇది ఇంటర్నేషనల్ లాబీ కాబట్టి లైక్ వరల్డ్ వరల్డ్ కప్ కాబట్టి సో, ఏది చిన్న టీమ్ కాదు. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ అదే. ఎవ్రీ టీమ్ పెద్ద టీమే. వాళ్ళ కంట్రీస్‌లో వీళ్ళ టాప్ వచ్చిన టీమ్స్ అనమాట. సో, బ్రెజిల్‌లో టాప్ అవును. 3 అండ్ థాయిలాండ్‌లో టాప్ 3 ఇంకొకసారి లిస్ట్ అయితే మనకి ప్లే చేస్తారు. నాకు ఎగ్జాక్ట్‌గా తెలీదు. చూపిస్తారు. హ్మ్. యెస్. సో, అండ్ ఏ ఇక్కడ టీమ్ ఏజీ నుంచి గ్లోబల్ రొటేషన్స్ ఎలా ఉంటదంటే, ఎయిదర్ వీళ్ళు స్కీ లాంచ్‌కి రావచ్చు. వచ్చి ఇక్కడ ఉండే డీఆర్ఎస్ టీమ్‌తో ఫైట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ లౌడ్ అండ్ పారాడాక్స్ గేమింగ్ ఏదైతే జరుగుతుందో, ఈ పాసిబుల్‌గానే వీళ్ళైతే తీసుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నా. ఎందుకంటే బ్రో వీళ్ళు ఇట్లా ఎక్కడికెళ్ళినా గానీ, ఇక్కడ చాలా పెద్ద ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ ఉంది. ఇక్కడ గానీ, అండ్ ఇక్కడ మోత్ హౌస్‌కెళ్ళడం అంటే కొద్దిగా ఇబ్బందనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈజీగా వచ్చేస్తారు. జిప్ లైన్ పట్టుకొని ఇక్కడ హోల్డ్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఎక్కువ వాచ్ టవర్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ వాచ్ టవర్స్‌లో హోల్డ్ చేశా గానీ, ఈజీగా స్పాట్ అయిపోతారు. సో, మోస్ట్‌లీ ఈ రొటేషన్స్ తీసుకుంటారని నేను అనుకుంటాను. ఈజీ గ్లోబల్ వాళ్ళు. చూద్దాం. మరి ఎలాంటి రొటేషన్స్ తీసుకుంటారని చెప్పేసి. అండ్ గన్ డైనాస్టీ వీళ్ళైతే సేఫ్‌గానే కనిపిస్తున్నారు. అండ్ టైటాన్ ఈస్పోర్ట్స్ వీళ్ళు సేఫ్‌గానే కనిపిస్తున్నారు ఇక్కడ. బునిరామ్ ఈస్పోర్ట్స్ మీరు చెప్పినట్టు 3v1 లైక్ 3:1 స్ప్లిట్ ఆడతారు. అండ్ వాళ్ళు హిట్ లిస్ట్ చేస్తారు. అండ్ జిప్ లైన్స్ పట్టుకుంటారు. ఇక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు వాళ్ళకి 4 పాసిబుల్ జిప్ లైన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటొచ్చి ఇక్కడుంది. అండ్ ఒకటొచ్చి ఇక్కడుంది. అండ్ ఒకటొచ్చి ఇక్కడుంది. అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇక్కడుందనమాట. 4 పాసిబుల్ జిప్ లైన్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఎటు పక్కైనా ఎళ్ళొచ్చు. వాళ్ళ రొటేషన్ వాళ్ళ ప్లాన్ ఏది ఉంటదో మరి చూడాలి. అసల మేబీ ఇది యాక్చువల్లీ వీళ్ళ రెగ్యులర్ డ్రాప్ పాయింట్స్ కదా ఇవి. సో, వీళ్ళు న్యూ అవును. స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మేబీ యెస్. ఇదంతా రివర్స్ అవ్వచ్చు చెప్పలేము. కానీ బీఆర్‌యూ లాంటి స్క్వాడ్స్ అయితే ఏమో ఆళ్ళెప్పుడు ఎంత పెద్దదన్నా స్టేజ్ గానీ కొన్ని స్క్వాడ్స్ చేంజ్ చేయదు ప్లాన్. వాళ్ళ ప్లాన్ మీద అంత నమ్మకం ఉండిద్ది. ఒక క్లాష్ అయినా వాళ్ళు ఒక థర్డ్ పార్టీ అయినా ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎలా బ్యాకప్ అవ్వాలి, అవును. ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళ ప్రీ ప్లాన్డ్ ఉంటారు. టీమ్ సో, వన్ నెక్స్ట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. మ్యాప్‌కెళ్దామా? యెస్. మనమైతే నెక్స్ట్ మ్యాప్‌కెళ్దాం. అంతకుముందు ఇక్కడ మన మన బ్రో ఇంకొక పాయింట్ తీసుకొచ్చాడు యాక్చువల్లీ. థర్డ్ పార్టీ జరిగే అవకాశం ఉంటది. ఇక్కడ ఉంటది. అపెక్స్, ఫాల్కన్స్ సెంట్రల్‌లో కొట్టుకునేటప్పుడు అరోరా గేమింగ్ థర్డ్ పార్టీ చేయొచ్చు. యాక్చువల్లీ థర్డ్ ఇక్కడ పార్టీ మనకి గాదు. అక్కడ సెంట్రల్‌లో జరిగేది చెప్తున్నా గదా! సెంట్రల్‌లో అలా ఇలా ఫైట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఈవోస్ కూడా జిప్ లైన్‌తో ఎంటర్ అయిద్ది. ఇన్ కేస్ ఆళ్ళు డీపీఎన్ గనుక యెస్. కొట్టారంటే, ఈవోస్ పక్కా ఎంటర్ అయితది ఇక్కడ ఫైట్‌లోకి. అవును. యెస్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకొక మ్యాప్ చూసుకుందాం. మనకైతే నెక్స్ట్ ఎరా రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఎరానే కదా బ్రో? యెస్. నెక్స్ట్ ఎరానే ఇదైతే. ఆహ్, టీమ్ అపెక్స్ బురిరామ్‌తో ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. మ్యూజియంలో దిగేసి చూసుకోవచ్చు. మన ఇండియన్ టీమ్ వర్సెస్ ఇండోనేషియా టీమ్‌తో సారీ థాయిలాండ్ టీమ్ కదా బురిరామ్. ఆ! థాయిలాండ్. వీళ్ళిద్దరితో అయితే ఫైట్ తీసుకుంటున్నారు. అండ్ ఇక్కడ బంగ్లాదేశ్ టీమ్ అండ్ అరోరా గేమింగ్ వీళ్ళిద్దరు ఎవరున్నారో ఇంటెలెక్ట్ సెంటర్‌లో వాళ్ళైతే ఫైట్స్ తీసుకుంటున్నారు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మళ్ళీ పారాడాక్స్‌కి, లౌడ్‌కి ఒక ఫైట్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎక్కువ క్లాష్ ఫైట్స్ చూడొచ్చు మనము. అండ్ ఇక్కడ ఆల్‌మోస్ట్ 3 జరుగుతుంది. అక్కడ టీమ్ ఫాల్కన్స్ థర్డ్ పార్టీ చేసే అవకాశం ఉంది. వీళ్ళిద్దరు కొట్టుకునే టైంలో. ఎందుకంటే పెద్ద దూరం కూడా లేరు. మోర్టార్ రూయిన్స్ పక్క పక్కనే ఉన్నాయి జిప్పేకి ఇవతల కాబట్టి. అండ్ ఇక్కడ వదిలేసిన ప్లేసెస్ వచ్చేసి జిప్పే వదిలేసారు. ట్విన్ బ్రిడ్జ్‌ని కంప్లీట్‌గా అవాయిడ్ చేశారు. యాస్ వెల్ యాస్ టర్బైన్‌ని కంప్లీట్‌గా అవాయిడ్ చేశారు ఇక్కడ. డెకా స్క్వేర్‌ని కంప్లీట్‌గా అవాయిడ్ చేశారు. టీమ్స్ అయితే వాళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్స్ అయితే వాళ్ళు తీసుకోలేదు. చూద్దాం. కొంచెం అండ్ ఇక్కడ మిగతా టీమ్ ఈవోస్ నెమ్మదిగా గ్రేవ్ ల్యాబ్స్‌లో లూట్ చేసుకొని, వాళ్ళైతే ఇక్కడ నుంచి ప్లెజేరియా రావడము, ప్లెజేరియా ఆర్ఎల్స్ టర్బైన్ నుంచి మళ్ళీ ఇట మ్యూజియం కొట్టడం ఇలాంటి రొటేషన్ అయితే చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ ఏజీ గ్లోబల్ డెకా స్క్వేర్‌కొస్తారు. ఫర్ షూర్ గన్ డ్వెల్ డైనాస్టీ చేసుకో. డెకా స్క్వేర్‌కొస్తారు. అండ్ డెకా స్క్వేర్‌లో చాలా మంచి కవర్స్ ఉంటాయి. కేవలం మనం చూసుకోవచ్చు. లైక్ ఆ వాల్స్ వెనకాల గానీ, అక్కడ టైర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ 2 పాసిబుల్ రివైవ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. మొత్తం ఉంటది కాబట్టి, సో ఈ 2 టీమ్స్ కూడా ఇక్కడికొచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది. అండ్ ఇక్కడ టైటాన్ ఈస్పోర్ట్స్ క్లబ్ వీళ్ళైతే క్యాంప్ సైట్ నుంచి రైట్ రొటేషన్ పక్కాగా తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే వీళ్ళకి జిప్ లైన్ యాక్సెసిబుల్ ఉంది ఇక్కడ.
లెఫ్ట్‌లోకి కూడా రావచ్చు. డెకా స్క్వేర్ కూడా రావచ్చు. అంటే ఇక్కడ మొత్తానికేంటంటే ఇక్కడ 3 టీమ్స్ డెకా స్క్వేర్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంటది. బట్ ఈవోస్ మాత్రం డెకా స్క్వేర్‌కి రారు. ఒకవేళ ప్లస్ ఏరియాకొస్తే డెకా స్క్వేర్ టచ్ చేయొచ్చేమో గానీ, బట్ ఇక్కడ నుంచి ఒక లెఫ్ట్ ఎళ్తే మాత్రం ఇంకా డెకా స్క్వేర్ అనేది టచ్ చేయలేరు. ఆర్ ఎల్స్ వీళ్ళకి ప్లస్ ఏరియా నుంచి ఇక్కడ ఫార్మ్‌టోపియా కూడా రావచ్చు. ఎందుకంటే ఫార్మ్‌టోపియాలో ఇక్కడ ఇంకొక టీమ్ ఉంది. మనకి డీపీ డెమాన్‌స్ట్రేట్ పాకిస్తాన్ టీమ్ అయితే కనిపిస్తుంది. సో, వాళ్ళు ఇక్కడికొచ్చి ప్లస్ ఏరియాకొచ్చి లెఫ్ట్ కొట్టినా గానీ వీళ్ళతో ఫైట్ తీసుకునే అవకాశం అయితే ఉంటది. సో, ఇదనమాట మొత్తం నెక్స్ట్ ఎరాలో ఇలా ఉండబోతది. బట్ ఇక్కడ అపెక్స్ గేమింగ్ గెలిస్తే వాళ్ళ రొటేషన్ అనేది ఎయిదర్ ఇంటలెక్చువల్ సెంటర్ కన్నా ఉండాలి ఆర్ ఎల్స్ ఫార్మ్‌టోపీ కన్నా ఉండాలి. లేదు ఒకవేళ వాళ్ళ ఫైట్ నెగ్గలేదు అంటే ఇక్కడ నుంచి టర్బైన్. టర్బైన్‌కొచ్చి ఇక్కడ ఒక రివైవ్ మిషన్ ఉంటది. అదే మన వెండింగ్ మిషన్ ఉంటది. సో, చూద్దాం మరి. చిల్ అవ్వమని చెప్పు వాచ్ పార్టీ చిల్ అవ్వండి అన్న కాస్టింగ్ ఎందుకన్నా బ్రో? కాస్టింగ్ కాదు బ్రో ఇది. చెప్పాలి. మీకు అర్థమైతుంది అనుకుంటానా? అంతే ఓకేనా? ఏది పడితే అది చెప్పు. సరే నువ్వొచ్చి చెప్పు బ్రో. వచ్చి కూర్చో ఒకసారి చెప్పు చూద్దాం ఏం చెప్తావు. ఎందుకులే బ్రో. ఓకే మనం చూద్దాం ఇక్కడ అలా వదిలేస్తే అండ్ ఇక్కడ టైటాన్స్ ఈస్పోర్ట్స్ వీళ్ళైతే క్యాంప్ సైట్‌లో ఉన్నారు. క్యాంప్ సైట్‌లో వీళ్ళైతే నీట్‌గా రైట్ రొటేషనే తీసుకుంటారు. లౌడ్ మీదకి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను వీళ్ళ గురించి. అండ్ ఇక్కడికైతే బ్యాక్‌కెళ్దాం. మళ్ళీ డిలీట్ కొడతాను. ఇంకా పాసిబుల్‌గా చూడాలంటే ఇక్కడ ట్విన్ షిట్ బ్రిడ్జ్. బ్రో! ట్విన్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర మర్చిపోయా చాలా ఫుల్ ఫైట్స్ స్క్రీన్ షేర్. జరుగుతది. ఏం చేయాలి? అండ్ ఇక్కడ ట్విన్ బ్రిడ్జ్‌లో మళ్ళీ ఒక ఫైట్ జరుగుతది. ట్విన్ బ్రిడ్జ్‌లో ఫైట్ జరిగే అవకాశం ఉంటది. పక్కాగా ఆ పైన ఏదైతే ఉంటదో ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నుంచి వచ్చే టీమ్స్‌ని 360 డిగ్రీస్ కవర్ చేయొచ్చు. అరోరా గేమింగ్ వస్తది. అండ్ ఫాల్కన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటది ఇక్కడ ఈ ట్విన్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి. సో, అదనమాట. బ్రో ఐ థింక్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ మ్యాప్ చూద్దాం. అయిపోయిందనుకుంటా 6 మినిట్స్. 6 మినిట్స్ ఉంది. అది మన లోపల నెక్స్ట్ ఇంకొక మ్యాపే ఉంది కాబట్టి అది అయిపోకూడదు. సోలారా ఉంది నెక్స్ట్. కలహారి ఉంది. సోలారా ఉంది మర్చిపోయినా. అంటే ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు బ్రో కలహారిలో 3 టీమ్స్ ఒకే చోట దిగుతున్నాయి. స్టోన్ రిడ్జ్‌లో. బా బురిరామ్ బ్రో దిగుతుంది. స్టోన్ పారాడాక్స్, రిడ్జ్ అపెక్స్. స్టోన్ రిడ్జ్ ఎపెక్స్‌ది ఎప్పుడు డ్రాప్ పాయింట్ అది. అదే లైక్ లాస్ట్ డ్రాప్ పాయింట్ కూడా అదే అనమాట. అంటే ఏషియా ఇన్విటేషనల్‌లో కూడా అదే. అంతే. సో, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి 3 టీమ్స్ ఒకే చోట దిగుతున్నాయి. వీళ్ళ ముగ్గురు మధ్య ఒక మంచి ఫైట్ జరుగుతది. అండ్ ఆ టీమ్‌లో మన ఇండియన్ టీమ్ నెగ్గాలని నేను కోరుకుంటున్నా. అంటే ఇక్కడ లౌడ్ చూసుకోవచ్చు రెఫ్‌నరీలో దిగడం జరిగింది. అండ్ బురిరామ్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ బురిరామ్ కూడా ఇక్కడ మన టీమ్ అపెక్స్‌తో ఫైట్ తీసుకుంటున్నారు బ్రో. అండ్ హ్మ్. ఇక్కడ ఈవోస్ అండ్ టీఆర్ఎస్ వీళ్ళది డ్రాప్ లొకేషన్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక మంచి ఫైట్ జరుగుతది. అండ్ అరోరా గేమింగ్ చాలా సేఫ్‌గా ఆడుతున్నారు. నీట్‌గా లూట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ టీమ్ ఫాల్కన్ వీళ్ళైతే శాండ్‌విచ్ అయ్యే సిట్యుయేషన్ ఉంటది. ఎందుకంటే లౌడ్ ఇక్కడికి రావచ్చు. అరోరా గేమింగ్ రావచ్చు. ఆర్ ఇక్కడ నుంచి ఏదో ఒక టీమ్ ఈవోస్ ఆర్ టీఆర్ఎస్ ఏదైనా టీమ్ రావచ్చు. సో, ఫాల్కన్‌కి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడే ఛాన్స్ ఉంటది. అంటే ఇక్కడ గన్ డైనాసిటీ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఏజీ గ్లోబల్ ఎవరైతే ఉన్నారో మమూత్‌లో దిగుతున్నారా వీళ్ళు? ఇక్కడ ఏంటి బ్రో? మమూతా ఇది మేజా అనుకుంటా అది నాకు తెలిసి. మేజ్ అది ఇటు మేజ్, మేజ్, మ్యాథోస్. మేజ్. యెస్. మేజు ఇక్కడొచ్చి వాళ్ళు ఏజీ గ్లోబల్ అక్కడ దిగేసి ఖచ్చితంగా ఈ జిప్ లైన్ పట్టుకొని ఇక్కడికొస్తారు. ఇక్కడ నుంచి రెఫినరీకెళ్తారు. ఫర్ ష్యూర్. లౌడ్‌ది అండ్ స్ప్లిట్ ఇక్కడికొచ్చే ఉండిద్ది. టైంలో యాక్చువల్లీ లౌడ్ అక్కడ ఫుల్ స్ప్లిట్ ఉండిద్ది. ఆ రిఫైనరీ మొత్తం కవర్ చేసేస్తారు. ఆ జిప్ లైన్ సైడ్ అంతా ఫుల్ స్ప్లిట్ దిగుతది. లౌడ్ డ్రాప్ పాయింట్ యెస్. పర్మనెంట్ డ్రాప్ యెస్. పాయింట్ అది. అండ్ ఫాల్కన్స్ కూడా ఎంటర్ అయిపోద్ది రిఫైనరీలోకి. బేసికలీ ఫుల్ కలహరిలో అయితే చాలా బిజీ ఉండిద్ది మ్యాప్ అంతా. యెస్. మనము తొందరగా అయిపోకూడదేమో బ్రో ఓకేనా? అండ్ డెమాన్స్ ప్రైడ్ వీలైతే జస్ట్ డ్రాప్ పాయింట్స్ సారీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయి మమ్మూట్‌లో బ్రో. దిగుతున్నారు. క్లాష్ ఎక్కడ అవుతదో వద్దు. అంటే ఓకే. హ్మ్. ఓకే. డెమాన్స్ ప్రైడ్ మమ్మూత్‌లో దిగుతున్నారు. అండ్ టైటాన్ స్పోర్ట్స్ సబ్‌లో దిగుతున్నారు. ఆహ్, కొద్దిగా సేఫ్ గేమ్ ప్లే ఆడుతున్నారు. ఇక్కడ ఉండే ఈ 4 టీమ్స్ కూడా ఒక మంచి సేఫ్ గేమ్ ఆడుతున్నారని చెప్పుకోవాలి. అది. అండ్ నెక్స్ట్ మ్యాప్ వచ్చేసి మనకి సోలార్ ఉంది. నేను ఫాస్ట్‌గా అయిపోగొడుతున్నా. యాక్చువల్లీ కొద్దిగా ముందు స్టార్ట్ చేసుంటే మంచిగా చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ చూసుకోవచ్చు. సోలారాలో కూడా ఇక్కడ ఉండే 2 బంగ్లాదేశ్ టీమ్స్‌తో టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ అయితే ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు. వీళ్ళ ముగ్గురు మధ్య క్లాష్ ఫైట్ జరుగుతది. డెల్టా ఈళ్ళు డెమాన్స్ ప్రైడ్ దిగుతున్నారు. సేఫ్. ఏజీ గ్లోబల్‌కి చుట్టుపక్కల ఎవ్వరు లేరు. చాలా సేఫ్ ఏజీ గ్లోబల్ అయితే. వస్తే డెమాన్స్ ప్రైడ్ రావాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఏజీ గ్లోబల్ ఇక్కడి నుంచి ఎళ్ళాలి. అండ్ యాక్చువల్లీ టీమ్ ఫాల్కన్స్ వీళ్ళు టీవీ సేఫ్ ఉన్నారు. టవర్ టీవీ టవర్‌లో ఒక స్క్వాడ్ దిగుతది. ఏదో ఒక ఆ! స్క్వాడ్ టీవీ టీ టవర్‌లో ఒక పక్క దిగుతది. టీవీ టవర్ ఇక్కడైతే వాళ్ళ ప్లాన్ ప్రకారం లైక్ వాళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్స్ డ్రాప్ లొకేషన్స్ ప్రకారం ఎవరు దిగలేదు. అవాయిడ్ చేశారు టీవీ టవర్‌ని. బట్ ఈసారి పక్కాగా ఏదో ఒక స్క్వాడ్ దిగుతదనుకుంటున్నా. అండ్ టీమ్ ఫాల్కన్స్ ఇక్కడ దిగేసి ఎయిదర్ వాటర్ ఫాల్‌కి రావచ్చు. సారీ బ్రో. చాలా ఫాస్ట్ ఎళ్ళిపోయింది అది. ఇక్కడ నుంచి ఎయిదర్ వాటర్ ఫాల్‌కి రావచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడ ఆర్చ్‌వేకి రావచ్చు వాళ్ళు. అండ్ బురిరామ్ ఈస్పోర్ట్స్ వీళ్ళైతే హబ్‌లో దిగేసి ఈ ఈ స్లైడర్ పట్టుకొని
వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్ఎల్స్ ఈ స్లైడర్ పట్టుకొని ఇక్కడ ఈవోస్ ఆర్ పారాడాక్స్ గేమింగ్ వీళ్ళ దగ్గరకు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఆర్ ఇక్కడ ఇంకో స్లైడర్ పట్టుకొని లౌడ్ దగ్గరకు వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంది. అండ్ లౌడ్కి 2 పాసిబుల్ వేస్ ఉన్నాయి. ఆర్చ్ వే నుంచి ఇటు హబ్కి వెళ్ళొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఇట వాటర్ ఫాల్ ఆర్ హబ్ ఈ రెండుకి వచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ గన్ డైనాసిటీ వీళ్ళైతే కొద్దిగా సేఫ్గానే కనిపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇది ఏం ప్లేస్ బ్రో? ప్లేస్ సడన్గా గుర్తు రావట్లేదు నాకు, మర్చిపోయినా. అండ్ ఆ ప్లేస్లో ఉంటున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ లోపల ఏమంటారు బ్రో, పర్మనెంట్ కవర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇల్లులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఆ ప్లేస్ కాబట్టి కొద్దిగా హోల్డ్ చేసి ఆడే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ అరోరా గేమింగ్ వాళ్ళైతే ఈ డ్రాప్ లొకేషన్లో చెప్తున్నారు. అండ్ ఇక్కడ పారాడాక్స్ అండ్ ఈవోస్ వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక మంచి ఫైట్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. మనకి ఇంకా 2 minutes ఉంది స్టార్ట్ అవ్వడానికి. మనం వెళ్దాం, 2 minutes మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? అండ్ గన్ డైనాసిటీ వీళ్ళైతే ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇదనమాట మొత్తం డ్రాప్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ ఏ. గ్రూప్ బి గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? లెట్స్ గో. आखिरी गेम मुझे याद है, शायद से वहां से हिस्ट्री चेंज हो जाती। वो आखिरी लम्हा, ये टीम बहुत ग्रुप क्लोज बी आ है, चुकी थी। ये EWC टीम ग्लोबल, इंडिया को एक और बड़ा TC खिताब ला and करके देती। तो मैं इस बार बिल्कुल TC, अपना दाव इनके साथ Titans लगाऊंगा और Sports बिल्कुल Club. इनके साथ ओके। आगे जाऊंगा। फाल्कन्स, इसके बाद लाउड, आपको याद दिला देता हूं, पैराडॉक्स, ये क्लिप कट जीडी, चुकी है, ठीक है? डीआरएस, तो ये क्लिप डीपी, रिकॉर्ड भी हो रही बीआरयू, है, कट भी चुकी है। अरोरा अब मैं टैग। इस क्लिप का जो प्रेडिक्शन है हम पेरिस के बाद देखेंगे। EWC26 నీది के बाद ఆన్సర్ देखेंगे कि బ్రో. आज ही रहे, ఇంకా 1 वैसे ही minute रहा। ఉంది. पर सेगमेंट को अब आगे बढ़ाते हैं, स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आज के शो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब मैं आपको लेके जाऊंगा रैपिड फायर की तरफ। और रॉकी भाई आपसे जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, यस या नो और शॉर्ट आंसर चाहिए, ठीक है? ठीक है जी। मैं भी Let's आंसर go. करूंगा आपके साथ ही साथ, ठीक है? आपको क्या लगता है గైస్ कि ఇవాళ ఇది అబ్బో చెప్తున్నారు బాబా. 8.5k లైక్స్ అప్పుడే 2k వాచింగ్. చాలా మంది Jack. చూస్తున్నారుగా. ओके, मेरा साहिल। వెర్ ఇస్ లైవ్ చాట్? तीनों में से कौन सी इंडियन टीम पेरिस के प्रेशर को सबसे बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगी? एसेट्यूअल ई स्पोर्ट्स। చీఫ్ బ్రో వేరే స్ట్రీమ్ కి వెళ్ళు బ్రో, మాకు కేవీ కావాలి అంట. मैं चेंज नहीं कर सकता, एक बार बोल సరే दूं। బ్రో వెళ్ళిపోతున్నా ఇటాచి బ్రో, एक కేవీ तरह 18 से ఇటాచి समझते చేయగకు. हैं इंडियन फैंस को सच में బ్రో ఎందుకులే బ్రో బూతులు లైట్ తీసుకో. అవును షీఫ్ మావ ఎన్ని ఇయర్స్ మావ ఈఎస్పీ ఫాలో అవుతున్నావు? 2.5 years కంటే పైన ఈఎస్పీ ఫాలో అవుతున్నా. అంతకుముందు ఈఎస్పీ ఆడుతున్నా. అండ్ నేను ఈ క్యాస్టింగ్ చేద్దాం అనుకునేది రీసెంట్ గానే, బట్ దానికి ముందు నుంచే ఫాలో అవడము లైక్ చూడడం అనేది చేస్తూనే వచ్చిన. బట్ దానికి ముందు ఆడుతా ఉన్నా. గైస్ ఈరోజు లైక్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకొక 1 minute. బేసికలీ 1 minute స్టార్ట్ అయిపోదు. మొత్తం మ్యాచ్, టోర్నమెంట్ షెడ్యూల్స్, డీటెయిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ చూద్దాం, ఓకేనా? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇలా ఇండియా చూసారు కదా ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ ఈ స్పోర్ట్స్ పేజ్లో ఇండియా ఫ్లాగ్ ఎలా స్పామ్ అవుతుందో మన చాట్లో కూడా వన్స్ గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యాక కానీ ఇప్పుడే మీరు స్టార్ట్ చేయాలి సపోర్ట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ టీమ్స్లోనే చాలామంది వేరే వేరే కంట్రీ వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. చాలా ఫైట్ అయితే అవుతుంది చాట్లో కూడా, ఫుల్ స్పైస్ అయితే ఉండిద్ది ఇంకా. అండ్ వన్ మోర్ Yes. థింగ్, ఫైట్స్, క్లాషెస్ చాలా టఫ్ ఉంటాయి. మీరైతే ఫుల్ ఈ గేమ్ ఆడేవాళ్ళు అయితే, ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడేవాళ్ళకి అయితే కన్ఫామ్గా ఒక్క మ్యాచ్ కూడా వదలకుండా చూడండి. చాలా థింగ్స్ మీరే నేర్చుకుంటారు, ఓకే? అండ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ లైవ్లో? That's right, and we also have the defending champions. డిలేడ్ అంట, యాక్చువల్లీ డిలే అయింది కొద్దిగా, చూసుకోవచ్చు. షెట్ ట్యాగ్ టీజీ గైస్, మనకి ట్యాగ్ టీజీ కాకుండా హీస్ నాట్ కేవీ 18 ఇటాచియా, ఓకే కాదా? ట్యాగ్ టీజీ కాకుండా వై నాట్ టీమ్ ఇండియా? లెట్స్ గో టీమ్ ఇండియా గైస్. ట్యాగ్ టీజీ పెట్టకండి, టీమ్ ఇండియా పెట్టండి. టీమ్ Okay. ఇండియా పెట్టండి. ఎస్ఐట్వెల్ నెగ్గినా, టోటల్ గేమింగ్ నెగ్గినా, ఎపెక్స్ నెగ్గినా, ఏది నెగ్గినా మనకి ఇండియా నెగ్గినట్టే. లెట్స్ గో గైస్. సర్లే ఇంకా అంతలోపు మాట్లాడుకుందాం మనం. ఓపీ Okay. మనోజ్. కేవీ బ్రో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే చెప్పాలి, ఒక క్యాస్టర్ ఉన్నాడు, స్పానిష్ క్యాస్టర్. అతను ఓకే. మనడు బ్రెజిలియన్. అతను నన్ను ఫాలో చేస్తున్నాడు, నేను షాక్ అయ్యా. ఓకే, టైమ్ జెమో అనేసి ఉంటాడు, కొట్టి చూడండి ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. నేను Okay. ఎవరో లైక్ నేను రియల్ అనుకోలేదు, నాకు క్యాషింగ్ తెలుసు, చూస్తూ ఉంటా మామూలుగా వాళ్ళు కూడా. లియోనార్డో గ్యాబ్రియల్ మొంతేరో ఆయన పేరు. క్యాస్టర్ అనమాట, ఫ్రీ ఫైర్ క్యాస్టింగ్, పబ్జీ క్యాస్టింగ్ ప్రతి ఒక్కటి చేస్తారు, కౌంటర్ స్ట్రైక్. ఆయన నన్ను ఫాలో అవుతున్నాడు సడన్ గా. కంగ్రాట్స్ బ్రో. ఏంటబ్బో అనుకున్నా. అక్కడ చూసుకోవచ్చు ఎక్సైటెడ్, మనము. ఎక్సైటెడ్ బ్రో. ఏలియన్, జిన్వర్డ్, మనోజ్ గైస్ అంతే, మీ సపోర్ట్ ఉంటే చాలు. టీమ్ చాలా ఇండియా, లెట్స్ గో టీమ్ ఇండియా. Positive గా వెళ్ళాలి ఎక్సైటెడ్ అంతే. చాలా పాజిటివ్గా ఉండాలి అంత. కానీ ఎవరు నెగ్గుతారు అనుకుంటున్నావు అంటే ఫస్ట్ ఈ సిక్స్ మ్యాచెస్ ఉంటాయి కదా పర్ టీమ్. ఈరోజు అవును అవును ఈరోజు పర్ టీమ్ 6 మ్యాచెస్.
టాప్ 1 ఇండియన్ టీమ్స్ రావాలని అందరికీ ఉండిద్ది. యాజ్ ఎ ఇండియన్ మనం సపోర్ట్ చేస్తాం ఇండియన్ని. ఇండియన్ టీమ్ కాకుండా ఫైర్ పవర్ లైక్ ఇంతకుముందు స్టాట్స్ ఏ టీమ్స్ స్ట్రాంగ్‌గా ఉంటాయి. నేనైతే చాలా ఒక 1 ఇయర్ నుంచి అంతగా ఫాలో అవ్వట్లేదు గానీ, ఇంతకుముందయితే ఎవ్రీ మ్యాచ్ చూసుండే. దాని ప్రకారం అండ్ అప్పుడప్పుడు చూస్తాను. రెగ్యులర్‌గా అయితే వాచ్ చేయను. లైక్ మెయిన్ మ్యాచెస్ అయితే చూస్తాను. మెయిన్ మ్యాచెస్. సో, ఆ ప్రకారం అయితే ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పు చీఫ్ బ్రో. ఇండియన్ టీమ్స్ కాకుండా ఏ టీమ్ బాగా డామినేట్ చేసిద్దనుకుంటున్నావు ఈ లాబీలో? సో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏలో చూసుకుంటే టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ ఉంది. ఒకవేళ టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ కాదు అనుకుంటే మనకి బురిరామ్ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది, లౌడ్ కొట్టే ఛాన్స్ ఉంది, అరోరా నవాబ్స్ కొట్టొచ్చు, ఆర్ఎల్స్ ఈవోస్ కొట్టొచ్చు. వీళ్ళ నలుగురికి ఆ పొటెన్షియల్ అనేది ఉంది. లేదు ఒక టీమే సెలెక్ట్ చేసుకో. ఏజీ గ్లోబల్ డామినేట్ చేయొచ్చు, ఫాల్కన్స్ డామినేట్ చేయొచ్చు, బీఆర్యూ ఇంత పెద్ద స్క్వాడ్స్ ఉన్నాయి. జస్ట్ ఒక్కటే సెలెక్ట్ వన్. నాకు తెలిసి బీఆర్యూ డామినేట్ చేస్తుంది కే బ్రో. నేను కూడా బీఆర్యూ డామినేట్ చేసేది. ఇండియన్ టీమ్స్ ఎపెక్స్ చాలా కొంచెం ప్రెజర్ కూడా ఉంది ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారని. హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్ అంతే. చూడండి ఇక్కడ ప్రైస్ పూల్స్ Group stage, survival stage, and match చెప్తున్నారు, point ఎక్స్ప్లెయిన్ finals. చేస్తున్నారు We start టోర్నమెంట్. in the group stage, where our teams are split into 2 even groups of 12 participants. Each group plays a set of 12 matches, after which 4 best teams from each group advance directly to the finals. Teams placed 5th to 10th move to stage 2, and each group's bottom 2 squads are sadly eliminated. Next comes stage 2, the survival stage, where 12 teams once again have to fight each other throughout 10 intense matches. Here it's all or nothing, as only 4 top teams advance to the final stage, and 8 squads can start packing their bags. That brings us to the match point finals, where the remaining 12 teams, 8 from group stage and 4 from survival stage, clash for the ultimate glory of becoming the Esports World Cup Free Fire champions. Here there's no map cap. The game goes on until one of the squads earns 90 points and, after that, manages to score a booyah in the next match. Booyah. Only Okay, then champion can they rush. call themselves the champions. ఓకే, మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం తెలుగులో. One of the squads అర్థమయ్యేలా earned ఉంటే 4. And if So let's take a closer look at the tournament format and how the teams can reach that final booyah. 24 of the best Free Fire teams from around the globe will enter the arena and throughout 4 intense days battle for a share of a $1 million. ఇది ప్రైస్ పూల్ టోటల్ ఎంత ఇది బ్రో? $1 million bro. $1 million is not a like 10 lakh డాలర్స్ కదా? ఇంకా ఎక్కువే బ్రో. లేదు 10 lakh 1 million ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 lakhs కదా బ్రో? 1 million ఈక్వల్ టు $10 lakh. yes, నువ్వు లాక్స్ లో చెప్పావు, అది మిలియన్ లో ఉంది. ఎస్, అండ్ $10 lakh లో మనకి ఫస్ట్ వచ్చిన దానికి $3 lakh వస్తుంది. $3 lakh కొడదాం. 3 lakh డాలర్స్ ఇన్ రూపీస్ కింద చూడండి. ఇన్ కేస్ ఇండియన్ టీమ్స్ కనుక విన్ అయితే $3 lakh కాదు, $300 చూపిస్తుంది. లేదు, డైరెక్ట్ 3 lakh అనే కొడతాం. $3 lakh ఓకే. ఇన్ కేస్ ఇండియన్ టీమ్ కనుక నెగ్గితే 2,88,00,000 రైట్? లేదు 80,000 అంతే 80,000 88 lakhs 2 crores 88 lakhs అంటే 2,88,00,000. చలో, ఫస్ట్ టీమ్ కే అది ఫస్ట్ 2 టీమ్ crores కి 88 lakhs అది. ఓకే, మనం ఫస్ట్ రాలేదు, నో ప్రాబ్లం. 12th ప్లేస్ వచ్చాం అనుకుందాం. 12th place ఎంత ఉంది చూడండి ఒకసారి. $14,000 $14,000 అంటే 13 లక్షలు guys. 13,47,000. ఓ బాయ్, 13 లక్షలు వచ్చింది. టీమ్ అంతా స్ప్లిట్ చేసుకున్న ఒక మనిషికి 3 lakh ఆర్ ఎల్స్ 2.5 lakh ఈజీగా వచ్చింది. జస్ట్ 12th ప్లేస్ ఉంటే. ఇవి అలాని లైక్ 24th ప్లేస్కి కూడా ఉంది. ఎంతో కొంత వేశారు, ఓ $3,000 వేశారు. ఎంత అసలు అప్పుడు వాళ్ళు నెగ్గకపోయినా జస్ట్ ఆ ప్లేస్ వరకు ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళినందుకు 3 lakhs దగ్గర 3 lakhs పట్టుకెళ్తున్నారు. నైస్. కానీ ఇప్పుడు ఇండియన్ టీమ్స్ కనుక ఫస్ట్ ప్లేస్, అలానే సెకండ్ తక్కువ కాదు, థర్డ్ తక్కువ కాదు. అరే అమ్మ, సెకండ్ ప్లేస్కి $180 lakh ఏదో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి ఒక్కొక్క ప్రైస్ పూల్. ఇంకొక 1.8 lakh dollars. 1,73 lakhs. 3 లక్షలు. ఓకే, ఇంకా థర్డ్ ప్లేస్ చూసుకోకలేదు, అది కోటి దాటేస్తుంది ఆబ్వియస్లీ. 1,30,00,000 ఉంటుంది అనుకుంటా. 1,15 lakh థర్డ్ ప్లేస్ కి. లెట్స్ గో గైస్. ఇంకా ప్రైస్ పూల్ చాలే. Divided into 3 stages: group stage, survival దాంట్లో stage, and match ₹1,00,00,000 point ఇస్తే final. బాగుంది.
మన ఇండియన్ టీం అదే నా టీం వెళ్ళి కొడితే నేను వెనకాల ఉండి ఓనర్ కింద ఉండి నా టీం వెళ్ళి ఆ వరల్డ్ సిరీస్లో ఇప్పుడు టోటల్ గేమింగ్ ఆడుతుంది, వెనకాల టోటల్ గేమింగ్ ఉన్నాడు, అలా కేవీటీ వెనకాల నా మంచి స్క్వాడ్ దొరికి వాళ్ళు ఇంత స్టేజ్ వరకు వెళ్తే ఇట్స్ మిరాకిల్ లిటరలీ. యాక్చువల్లీ చాలా చూద్దాం. బాగుండిద్ది. మన తెలుగు టీమ్స్ కానీ ఆర్ఎల్స్ ఇండియన్ టీమ్స్ 3 టీమ్స్ వెళ్ళినాయి, కానీ మన సైడ్ నుంచి గాడ్ లైక్ కూడా వెళ్ళేది తమిళ టీమ్. నాకు గాడ్ లైక్ వెళ్ళినా చాలా మస్తు ఫీలింగ్ ఉంటుంది రీజనల్ స్క్వాడ్ కాబట్టి. సో గ్రూప్ స్టేజ్, సర్వైవల్ స్టేజ్, మెయిన్ పాయింట్స్, ఫైనల్స్. ఫైనల్ ఒకటి ఉండిద్ది, సర్వైవల్ స్టేజ్ ఉండిద్ది. ఇప్పుడు మనం చూస్తుంది గ్రూప్ స్టేజ్. We start in the group stage, where our teams are split గ్రూప్ స్టేజ్లో మొత్తం 12 గ్రూప్స్, 12 గ్రూప్స్ కింద స్ప్లిట్ అయితే గ్రూప్ ఏ ఒకటి, గ్రూప్ బి ఒకటి. ఇవన్నీ లైక్ స్లాట్ అలికేషన్ అయితే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే నాకు గుర్తులేదు కాబట్టి. బేసికల్లీ ఎవరీ కంట్రీ నుంచి మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 3 టీమ్స్ వస్తాయి, కానీ ఏదో ఒక టీమ్ బ్రో ఐ థింక్ సి అనుకుంటా 8 ఎన్నో స్లాట్స్ వస్తాయి వాళ్ళకి. అంటే అన్నీ కలిపి ఉంటాయి కదా, సి ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్, వియట్నాం అవన్నీ కలిపి ఉంటాయి. ఒక 8 స్లాట్స్ ఎన్నో ఇస్తారు సి ఫాల్కి. into 2 టీ స్ప్రింగ్, ఫాల్ 2 కలిపేసి ఉంటాయి. మొత్తం అన్నీ అవి వస్తాయి అలికేషన్. even groups of 12 గుర్తులేదు, participants. Each వదిలేసాను. group plays a set of 12 matches, after which 4 best teams from each group సేమ్ 2 గ్రూపుల్లో నుంచి ఒక 12 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. 12 మ్యాచెస్లో టాప్ 4 టీమ్స్ డైరెక్ట్ ఫైనల్స్కి వెళ్ళిపోతాయి ఈ గ్రూప్ స్టేజ్లోనే. advance directly to the finals. Teams placed 5th to 10th move to stage 2, and 5th నుంచి 10thలో కంపల్సరీ ఉండాలి ఇండియన్ టీమ్స్, అప్పుడే వాళ్ళైతే సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్ళగలరు. లాస్ట్ 11th ఆర్ 12th పొజిషన్లో కనుక ఎండ్ చేశారా ఇవాళ రేపు మ్యాచెస్ కలిపి, ఇంకా డైరెక్ట్ మన వాళ్ళు బ్యాగులు సర్దుకోవాల్సిందే ఇండియాకి. 1 సెకండ్ గైస్, నేను సో డిఎన్ఏలో అంటే పెట్టలే ఫోన్. ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ప్రైస్ పూల్ వచ్చిన తర్వాత ట్యాక్సులు తీసుకుంటారు మన ఇండియాలో. ఏమో 30%, 40% ఏమో అలా చేశారంటే చెప్పలేము. మరి చూసుకోవాలి. చెప్పలేం, చూసుకోవాలి. ఎంత ఎక్కువ ఉండకపోవచ్చు, 30% లేపితే టూ మచ్ అబ్బా. అంత లేపరా బ్రో 30% కొంచెం. తీసేసుకుంటారు. చూద్దాము మరి ఎంత తీసుకుంటారో తెలియాలి కదా. ఏమో ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ తీసుకుంటారు. స్పోర్ట్స్ బిల్స్ అవన్నీ పాస్ అవుతున్నాయి కదా బ్రో, వీటికి మేబీ చేంజెస్ కూడా ఉండొచ్చు, చెప్పలేము. చూద్దాం మరి. సో ఈ 4 టీం ఎంటైర్ 2 గ్రూపుల్లో కలిపి 4 టీమ్స్ అయితే డైరెక్ట్ బ్యాగులు సర్దుకుంటారు. ఇండియాకి నేపాల్, బంగ్లాదేశ్ ఏ కంట్రీ అయితే ఆ కంట్రీకి ఎక్కడికి వెళ్ళి సర్దుకుంటారు, అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు. సో అట్లీస్ట్ ఈ 2 డేస్లో అన్న ఇండియన్ టీమ్స్ ఎక్కడ ఒక్క టీం కూడా బాటం లేకపోతే సర్వైవల్ స్టేజ్లో అలా ఒక్కొక్క స్టేజ్కి జస్ట్ ఫైనల్స్కి ఏదోలాగా ఫైనల్స్కి వెళ్తే చాలు. వన్స్ ఫైనల్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏదైనా జరగచ్చు, ఎందుకంటే అది ఛాంపియన్ రష్. ఫస్ట్ ఎవరైతే 90 పాయింట్స్ స్కోర్ చేస్తారో వాళ్ళకి యాక్టివేట్ అయ్యింది. లక్కీలీ మన ఇండియన్ టీమ్స్ యాక్టివేట్ చేసి భూయా కొట్టిందా, ఈ విల్ బికమ్ ద టాప్ టీమ్ ఇన్ వరల్డ్. అంటే లైక్ ఈవోస్, ఫాల్కన్స్ ఎప్పుడు ఇలా వేరే వేరే కంట్రీసే చూస్తాం, ఫస్ట్ టైం ఇండియా ఫ్లాగ్ ఎగురుతుంది. ఇంకా మన ఆ గ్రేట్నెస్ని అసలు మాటల్లో చెప్పలేం, ఎందుకంటే అది చిన్న అచీవ్మెంట్ అయితే కాదు ఇండియన్ టీమ్స్ నుంచి. చూద్దాం ఏమవుతుందో. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది, సర్వే ఇది అర్థమైంది కదా. sadly eliminated. Next comes stage 2, the survival stage, where 12 teams once again have to fight each other throughout 10 intense 5-10 టీమ్స్ అయినాయి. ఓకే, 4 ఇప్పుడు 10 టీమ్స్ ఉంటాయి, టాప్ 4 ఫైనల్కి వెళ్తాయి కదా 2 గ్రూపుల్లో. ఇంకా ఏముంటాయి, 6 ఉంటాయి, 4 టీమ్స్ ఎలిమినేటెడ్. ఇంకా 6 టీమ్స్లో టోటల్ 10 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి అంట బ్రో. అంటే ఒకే రోజు మనం 10 మ్యాచెస్ స్ట్రీమ్ చేస్తాం. matches. స్ట్రీమ్ Here చేయాలి. it's all or ఈ రోజు nothing, 12 as only మ్యాచెస్ 4 స్ట్రీమ్ చేయాలి మనం. అయితే టోటల్ గ్రూప్ ఏలో 4 టీమ్స్, గ్రూప్ బిలో 4 టీమ్స్ వెళ్ళిపోయాక ఫైనల్కి ఆల్రెడీ 8 టీమ్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఈ 12 టీమ్స్లో 4 టీమ్స్ అయితే ఫైనల్కి వెళ్తే ఏకంగా 8 టీమ్స్ అయితే డైరెక్ట్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతాయి. సో 8 టీమ్స్లో కూడా ఏ కంట్రీ అన్నా ఉండిద్ది. సో బ్రో చెప్పాలంటే ఈ 12 టీమ్స్లో 4th ప్లేస్ రావడం చాలా బెటర్ బ్రో సర్వైవల్ స్టేజ్లో కన్నా. టాప్ 4 లో వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడే ఆ టెన్షన్ అనేది ఉండదు. టెన్షన్ సర్వైవల్ స్టేజ్ ఆడక్కర్లేదు, వాళ్ళు ప్రశాంతంగా కూర్చుని స్ట్రాటజీ బిల్డ్ చేసుకుంటారు. అదే సర్వైవల్ స్టేజ్ లో ఎలా ఉండిద్ది అంటే ఒక్కొక్క మ్యాచ్ ఫైనల్ లానే ఉండిద్ది, ఆ ప్రెజర్ ని హ్యాండిల్ చేయలేము. ఇప్పుడు ఈ స్టార్టింగ్ లో గ్రూప్ అన్నా సరే ప్రెజర్ లానే ఈజీగా లైక్ థర్డ్ పార్టీ జరుగుతుంది, ఎక్కడి నుంచి పడతాయో తెలీదు, వెంటనే కాల్స్ ఇచ్చుకోవాలి, వెంటనే స్ట్రాటజీస్ చేంజ్ చేయాలి, ఇలాగా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట వాళ్ళకి అక్కడ. ప్రేమ్ కుమార్ సెంట్ గోల్డ్ కాయిన్, థ్యాంక్ యూ బ్రో, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో అండ్ గైస్ ఇంకా ఏమైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి, ఓకేనా, మాట్లాడుకుందాం దాని గురించి కూడా. కే బ్రో ఒకసారి స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేస్తారా, స్టార్ట్ చేసి లైవ్ పెట్టేసేయండి. కే బ్రో లేరా,
ఓకే గైస్, మీరేమైనా అడగాలనుకుంటే అడగండి, చెప్తాం. ఓకేనా? మొన్న వాచ్పాయిలు అవి ఏం చేయడు బ్రో, వాచింగ్ రాదు. బిఆర్ బుష్ చేసాడు ఫుల్ వాచింగ్ అంట. ఓకే బ్రో, మ్యాచెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతాయి? యాక్చువల్లీ కొద్దిగా డిలే అయినట్టుంది. మ్యాచెస్ మనకు తొందరలోనే స్టార్ట్ If అవుతుంది. they are being thrown చూద్దాం. into ఎస్, ఇక్కడ survival, ప్లేయర్స్ దగ్గర కూడా చూసుకుంటున్నారు. పాయింట్ రష్ ఉందా కేవ్రు? పాయింట్ రష్ అంటే Over ఉంది 200 కదా. clubs. లైక్ ఫస్ట్ ఏదైతే 90 పాయింట్స్ తెచ్చుకుంటాయో The వాళ్ళకే కదా, club అదేగా. championship is the అది beating ఛాంపియన్ heart రష్ of the esports World Cup. Over 7 weeks, esports clubs send their players to compete. Every placement, every win, every podium earns points for their club. At the end of 7 weeks, every point counts. The club at the top walks away with $7 million. $7 million. అదే ఎంటైర్ క్లబ్ కి, అది ప్రతి ఒక్క గేమ్ గెలిస్తే. ఇది క్లబ్ ఎలా గెలుస్తుందంటే లైక్ లిటరలీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఐటీ వాళ్ళు తీసుకుందాం. ఎస్ఐటీలో ఫ్రీ ఫైర్ ఆడతారు, బీజిఎంఐ ఆడతారు, అపెక్స్ లెజెండ్స్ ఆడతారు, వ్యాలరెంట్ ఆడతారు, అండ్ చెస్ కూడా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర. చెస్ ఉందో లేదో నాకు ఐఎమ్ నాట్ షూర్. ఇంతమంది ఆడతారు కాబట్టి ఒకవేళ వీళ్ళందరూ కలిసి మ్యాచ్లు విన్ అయ్యారు అనుకో, లైక్ లిటరలీ 5 డిఫరెంట్ గేమ్స్లో విన్ అయ్యారు కాబట్టి అండ్ పాయింట్స్ టేబుల్ వస్తుంది. ప్రతి ఒక్క క్లబ్ది పాయింట్స్ టేబుల్, ఎస్ఐటీ వాళ్ళు ట్యాగ్ పాయింట్స్ టేబుల్ వస్తుంది. అందులో టాప్ ఉన్న వాళ్ళకి 7 మిలియన్ అంట. And the title of best ఎస్ కేవి బ్రో, నీ వాయిస్ రావట్లేదంట. నీ వాయిస్ రావట్లేదంట. బ్రో వాయిస్ ప్రాబ్లం అంట బ్రో. ఇప్పుడు చూసలే. పాయింట్ రష్ అంటే ఏంటంటే బ్రో చెప్తున్నా బ్రో, నీది ఇప్పుడే చూస్తున్నా. పాయింట్ రష్ తెలీదా? 2.5 years నుంచి ఫాలో అవుతున్నావు అన్నావు. మరి మేము కొత్తగా వచ్చాం, మాకెలా తెలుసా? నేను ఇది ఇంతవరకు చూడలేదు. ఓకేనా, ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూసుకో. పాయింట్ రష్ ఏంటంటే నీకు పాయింట్ రష్ మ్యాచ్ రోజు మ్యాచెస్ జరుగుతాయి అండ్ అందులో పాయింట్స్ వస్తాయి అనమాట. ప్రతి ఒక్క టీంకి పాయింట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు అనుకుందాం టీజీ ఒక 80 పాయింట్స్ చేశారు పాయింట్ రష్ మ్యాచెస్లో, మొత్తం 6 మ్యాచెస్ కలిపి ఒక 80+ పాయింట్స్ చేశారనుకో, అది నెక్స్ట్ ఛాంపియన్ రష్ రోజు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆ 80 పాయింట్స్ అనేది వస్తాయి అనమాట. వాళ్ళకి లైక్ ఏమంటే ఒక హెడ్ స్టార్ట్ అంటే ఎలా అంటే అంత ప్రెషర్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు మళ్ళీ పాయింట్స్ మీద. మళ్ళీ ఫస్ట్ 0 నుంచి స్టార్ట్ చేయాల్సిన అక్కర్లేదు. వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఆ 80 పాయింట్స్ అనేది టేబుల్లో ఉంటుంది, వాళ్ళకి అలానే చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగా వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రాగా కొన్ని పాయింట్స్ తెచ్చుకొని వాళ్ళు అలానే టాప్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ పాయింట్స్ టేబుల్ అనేది లైక్ ఆ 80 పాయింట్స్ అనేది ఎంతైనా రావచ్చు ఆ టీమ్స్ పర్ఫామ్ చేసే దాన్ని బట్టి. ఓకేనా, పాయింట్ రష్లో వాళ్ళు ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు అనేసి వాళ్ళు చేసేదాన్ని బట్టి వాళ్ళకి పాయింట్స్ వస్తుంది. అది 80 పాయింట్స్ అవ్వచ్చు, 70 పాయింట్స్ అవ్వచ్చు, 60 పాయింట్స్ అవ్వచ్చు. ఆ వచ్చిన పాయింట్స్ని ఫైనల్స్ రోజు వాళ్ళు దాన్ని క్యారీ చేస్తారనమాట. సింపుల్, ఓకే అది పాయింట్ రష్ ఫార్మేట్. గైస్ ఈ $7 million ఉంది కదా, ఇది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా బ్రో, అలాగే ఇంకా టైం కాదు పడుతుంది. కాదు అన్న, ఆగు నేను చెప్తా, వెయిట్ అంటే చెప్పు బ్రో. ఏదో ఒకసారి చెప్పొచ్చు కదా, వాయిస్ రావట్లేదు అని. ఇప్పుడు వస్తుందా కేవి బ్రో వాయిస్ వస్తుందా గైస్? ఇప్పుడు వస్తుంది ఇప్పుడు వస్తుంది. నేనే మైక్ ఆఫ్ చేశాను ఇందాక, కాల్ వస్తుంది కానీ.
బ్రో పాయింట్ రష్ అంటే ఆ వచ్చిన పాయింట్స్ ని ఫైనల్స్ రోజు క్యారీ చేస్తారు. సో ఒక హెడ్ స్టార్ట్ దొరుకుతుంది ఏం టీమ్ కి. కదపకు లైక్ 0 పాయింట్స్ నుంచి కాకుండా వాళ్ళకి 80 పాయింట్స్ నుంచి ఆ 80 పాయింట్స్ నుంచి క్యారీ సిద్ధు బ్రో అవుతుంది. మీ మమ్మీ అప్పుడు కొద్దిగా రిలీవ్ కూడా ఉంటది. వాళ్ళకి అంత ప్రెషర్ ఉండదు అనమాట. నేను వాట్సాప్ అది కూడా ఓపెన్ పాయింట్ రష్ చేయలేను. అంటే సింపుల్ చెప్పాలంటే. ఏమైంది కే బ్రో? ఏంలే కాల్స్ వస్తుంటే. ఓకే హలో గైస్, ఇంకేం స్టార్ట్ అవ్వలేదుగా ఇది. Esports scene లేదు, from లెట్స్ గో గైస్. ఇది ఉంది కదా, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా మీకు. $7 million 7 lakh 7 million dollars 7 lakh కాదు yes, $7 million. గైస్. ఇది ఉంది కదా, ఈ $7 million ఎవరికంటే 67 crores వచ్చింది. ఈ 67 crores క్లబ్స్కి అనమాట. క్లబ్స్ అంటే ఆర్క్స్, ఫాల్కన్స్ కానీ, SR12 కానీ, ఇప్పుడు ఈ టీమ్ ఎపెక్స్ గేమింగ్ ఇవన్నీ ఆర్క్స్ అనమాట. ఇప్పుడు చాలా మందిని హైర్ చేసుకుంటారు కదా ప్లేయర్స్ని, వాళ్ళకి శాలరీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తారంటే ఇలా బిగ్ జాక్పాట్స్ కోసమే. అంటే లైక్ చూడండి, ఎంటైర్ క్లబ్ వాళ్ళు ఇంకా వేరే వేరే గేమ్స్లో కనుక వాళ్ళు కనుక ఈ స్పోర్ట్స్ కప్ నెగ్గారు అనుకో, ఆ నెగ్గిన ఏవైతే ఎక్కువ ఆ క్లబ్ ఏవైతే ఎక్కువ గేమ్స్ నెగ్గుతుందో సో వాళ్ళకైతే $7 million అయితే ప్రైస్ పూల్ ఉంటుంది. సో మన మీద ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఇలాంటి పెద్దవి కొడితే మాత్రం అన్నీ రికవర్ అయిపోతే, రికవరీ అంటే చాలా ప్రాఫిట్ వచ్చింది ఆర్క్ కూడా. సో ఎవరైనా ఏదైనా చిన్న ఆర్క్ కానీ మిమ్మల్ని ఎవరైనా హైర్ చేసుకున్నారంటే సో మనం కంపల్సరీ బెస్ట్ ఇవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆర్క్కి విన్ అయితేనే వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వచ్చింది, లేదంటే చాలా లాసెస్లో కూడా వెళ్తారు మీకు శాలరీస్ ప్రొవైడ్ చేసి. సో అందుకే అందరూ ఛాంపియన్స్ అవ్వలేరు. బట్ ఏంటంటే విన్నర్ లూజర్ రెండే వర్డ్స్. మనం లూజర్ సైడ్ ఉండకూడదు, విన్నర్ సైడ్ ఉండాలి. సో బెస్ట్ విల్ బి ద ఛాంపియన్ అంతే. మనం ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తే మన హార్డ్ వర్కే కనబడుద్ది అక్కడ. సో ఇంకొకటి, అందరూ బాగా ఆడారు అనుకో, ఇప్పుడు మనం చూస్తాం కదా, వ్యూవర్స్ ఉంటాం కదా, మీ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందంటే మనకి చూడ్డానికి కూడా చాలా బెస్ట్ అవుట్పుట్ కూడా వచ్చింది. టోర్నమెంట్ నెగ్గుతుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే. సో హార్డ్ వర్క్ అయితే ఎక్కడికి పోదు. సో చూసుకోండి, ఇలా మన సైడ్ కూడా ఎవరొకరు ఎంత పెద్ద ఆర్క్స్లో ఆడితే చాలా ప్రౌడ్ ఉండేది. లెట్స్ గోయింగ్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది ఇంకొద్దిసేపట్లో. మనోడు పెట్టాడు ఇక్కడ కిడ్స్ ఫైనల్స్ అనేది 2 days ఉంటాయి. పెద్ద టోర్నీస్ లో ఆర్ అఫీషియల్స్ ఒకటి ఫస్ట్ పాయింట్ ఉంటుంది. 6 మ్యాచెస్ అవుతాయి. అరే వాళ్ళకి 10 points వస్తాయి. ఆ పాయింట్స్ బ్రో, ఛాంపియన్ లో షేర్ అయితే ఓకే అన్న. లేదు దాన్ని రష్ అవర్ అంటారు బ్రో, దాన్ని ఛాంపియన్ రష్ అంటారు దాన్ని. వదిలే బ్రో, దాన్ని వదిలేసే బ్రో. ఇంకా బ్రో పెద్ద టోర్నమెంట్స్ లో ఉంటాయి నిజమే, దీనికి లేదు. దీనికి 4 days, 1 day గ్రూప్ స్టేజ్, లేదు 2 days గ్రూప్ స్టేజ్, సర్వైవల్ స్టేజ్ ఒకటి, డైరెక్ట్ ఫైనల్ ఒకటి. ఓకే దీనికి తీసారు 4 days అయ్యేది. వరల్డ్ సిరీస్ కు ఉంటుంది నువ్వు అన్నది. మనోడు అంటుంది జస్ట్ నార్మల్ గా చెప్పాడు బ్రో. ఓకే బ్రో, ఓకే ఇందాక తెలీదు అని ఎవరన్నా. ఓకే స్టార్ట్ అవుతుంది, లెట్స్ గో. లెట్స్ గో. 30 seconds మాత్రమే. ఇదేంటి డిఫరెంట్ ఉంది సారీ. అదే ఏమంటారు, స్టేజా ఇట్స్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఓ మొత్తం 360 లా ఉంది. Nice bro. On va voir si c'est ce qu'il va lock à la toute fin. Un truc, c'est que Oriana est tellement polyvalente, pourquoi s'en priver? Alista, Frel, Léona. Oh, il a le blitz. Oh, il va le faire, le blitz. Très bonne défense face à Karma. Oui, et le métronome de cette équipe venait un truc avec autant de possibilités de clutch et particulièrement intéressant. Maintenant, la dernière c'est ouais,
bien. బ్రో కొంచెం మొబైల్లో చెక్ చేయ ఎవ్రీథింగ్ బాగానే ఉందో లేదో. బాగుంది తగ్గు స్ట్రీమ్ అంతా ఏమయ్యాది. 24 of the most dominant teams in the world will step onto the Gadir City grid for the first time today. Teams who swept through their regions and left their opponents in the dust. But now they stand at the base of a mountain faced with an almost impossible climb. 150 million players for this 2026. 33 million players play these games every day. But today we will have the 96 best players coming from all around the world. That's right, from all corners of the world, ready to go toe to toe until they are the last team standing. My name is Barney Banks and I'm your host alongside the incredible Luti. And without any further delay, it's time to introduce your first 12 teams to the main stage. Yeah, there is a lot of pressure, of course. Like there is so many young players and they are coming from all around the world. And you know what? Like I think for a lot of them, it's the first time in Europe, the first time in Paris. So they are far away from home. Hopefully they're gonna make it right for this first day here at EWC Paris. However, it's time, ladies and gentlemen, to introduce our first 12 teams, starting with Demon's Pride. సరయ్యా పాకిస్తాన్ కదా, పాకిస్తాన్ ఫస్ట్ ఇల్లే తీసుకొచ్చారా? ఫస్ట్ వెళ్ళే పంపిద్దాం మేనేమో. టీసీ బంగ్లాదేశ్ టీం, Loud Sneakers. బట్ డ్రెస్ బాగుంది బ్రో ఇది. సూపర్ ఉంది, జెర్సీ హైలైట్ ఉంది ఇది, లవ్ది. మాన్స్టర్ Buriram మౌంటైన్ వ్యూ. United Esports. చూడు వసాన, అబ్బా రెడీగా ఉన్నారయ్యా మనుషులు, కొట్టేసుకుంటారు ఈరోజు. డ్యూ గాడు అద్దాలు వేసాడు, స్నైపరు. Aurora Gaming. Paradox Gaming. పారాడాక్స్, ఏ కంట్రీ పారాడాక్స్? బ్రెజిల్. తెలీదు, బ్రెజిల్ అనుకుంటారా నాకు తెలిసింది. Gun Dynasty. గన్ డైనస్టీ ఇది కూడా వాళ్ళదే, బ్రెజిల్. వెళ్ళి బాగుంది అవుట్ఫిట్. షైరో. DRS Gaming. డిఆర్ఎస్ ఇది బంగ్లాదేశ్. మళ్ళీ ద రియల్ సోల్జర్స్. Your reigning club champions, Team Falcons. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ రైట్. Apex Gaming. Apex Gaming. Team Apex, let's go. చూడ మనుషులు అత్తి దానవ్ సహీల్ Olvin, KD, Shoto. Let's go. And now, your reigning Esports World Cup champions, Okay. Esports. EVOS last time నెగ్గింది బ్రో, దాని ముందు ఫాల్కన్స్. చూడు బ్రో ఫ్లెక్సింగ్ బ్రో. బ్రో ఆడికి 17 బ్రో, ఆడ ఏజ్ ఎంత తెలుసా? 18 ఉండిద్ది అనుకుంటా, 17 ఇయర్స్ ఏదో వాడికి. పిల్లోడు బ్రో, స్నైపర్. స్నైపరే. It was Rayash or Rasaya, ఏదో పహాడి ఆడాడు. We've got $1 million on the line, a legacy to forge and a champion to crown. So today is your only chance to make a first impression. Make it count. The first day of Free Fire in EWC Paris begin now. Guys, ఒక్కసారి ప్రతి ఒక్కరు టీమ్ ఇండియా ఫ్లాగ్ వేయాలి, ప్రతి ఒక్కరు ఫ్లాగ్ చేయాలి, స్పామ్ కొట్టాలి దెబ్బకి. To rise ప్రతి ఒక్కరు above and be the best. లెట్స్ గో చూద్దాం, కొట్టేసుకుంటారు ఇదో రష్యా గేమ్ ప్లే. RRQ లేదు కదా ఈసారి, ఉందా?
RRQ Group B. And Group how B. hard RRQ. is it to stay at the top? బ్రో లాస్ట్ టైం ఈవోస్ నెగ్గే మూమెంట్ మాత్రం దారుణంగా ఉండింది బ్రో. అది ఛాంపియన్ రష్. It Champion requires ball. strength, resilience, Guys, చూసాను the ఒక్కసారి ability to ఫ్లాగ్ thrive స్పామ్ under చేయండి. pressure. ఇండియన్ ఫ్లాగ్. It requires consistency. 4 booyahs in a row. And as the kingdom grows, so does the number of contenders. With familiar faces returning and entirely new forces knocking at the gates. But in the end, there can be only one king, one champion, and one booyah. And no king rules forever. Très bonne réaction des filles. Ça neutralise un peu le premier passage que Ambak voulait avoir. వెనకాల ఏదో సౌండ్ వస్తుంది స్ట్రీమ్ లో. చూస్తున్నారు స్ట్రీమ్ లో. सर्वाइवर्स स्वागत है आप सभी का ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 पेरिस में। सालों से केवीएन हमने एक वॉइस। सपना देखा कि हेलो हेलो ఇండియన్ టీం ఉంది కదా బ్రో. టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ మందే. వస్తుంది కదా వాయిస్. అదే బాయ్ అది ఎప్పుడుదో బాయ్. మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు అది ఎప్పుడుదో చాట్. को हम लोग ఆ చాట్ చూడకండి. कर रहे हैं कई सालों की Refresh यार मेहनतें हैं और आखिर में जाके वो refresh है। टीम्स हमें रिप्रेजेंट कर रही हैं। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम है अभिषेक, आप सभी लोग मुझे ऑरा गेमिंग के नाम से जानते हैं और मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे बहुत ही पुराने Okay, दोस्त okay. आप सभी के चहेते कास्टर रॉक एंड आरडीएक्स। भावुक आप भी हैं, मैं भी हैं, पर पहले आपसे पूछना चाहूंगा कितने ज्यादा खुश 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 बहुत खुश, क्योंकि ये चीज देखने के लिए आंखें तरस गई थी। फाइनली विटनेसिंग वो एपेक्स गेमिंग की जो एंट्री थी, आई थिंक दैट इज समथिंग जो यहाँ पे भारतवर्ष में मिलियंस को गैदर करेगी और ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए मोटिवेट करेगी। बाकी सारी टीमों को भी शुभकामनाएं। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 जीतेगा कोई एक अपने देश के लिए, लेकिन मुझे लगता है देखने वाले जितनी भी कंट्रीज हैं उन सभी के ई स्पोर्ट्स एथलीट को मोटिवेशन मिलेगी यहाँ पे। एंड फीलिंग वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस। देखिए गौरवशाली हम भी फील कर रहे हैं और जितने दर्शक हमारे साथ घरों से जुड़े हैं जो पेरिस नहीं जा पाए हैं, आज हमें साथ में मिलकर के इस मुहिम को शुरू करना। आने वाले 4 दिन तक हमें साथ जुड़े रहना है। इन 4 दिनों के लिए मैं कहूँगा छुट्टी ले लीजिए, वेकेशन ले लीजिए, अवकाश ले लीजिए, सिक लीव डाल लीजिए, पर हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के 12 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ग्रुप ए अपने 6 मैचेस कंप्लीट करेगा, देन उसका ग्रुप बी अपने रिमेनिंग 6 मैचेस को कंप्लीट करेंगी। आज आंकड़ा बनाना है, आज एवरेज खींचनी है, आज మన ఇండియన్ టీం లేదా బ్రో? ఉంది బ్రో ఎపెక్స్ గేమింగ్. दिन खुद को टॉप 4 सिक्योर रख सकते అపెక్స్ గేమింగ్ టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ బ్రో. हर एक ग्रुप से केवल అన్న అసలు ఏంటిది వరల్డ్ కప్ బ్రో? और बची हुई टीम्स सर्वाइवल स्टेज और जो बॉटम 2 टीम्स हैं वो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगी। सपना छन्न से टूट सकता है, तो हौसला बना के रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। बाकी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि क्या आप लोग अपनी टीम के लिए हैशटैग लगा रहे हैं? क्या इंडियन फ्लैग्स हमें नजर आ रहे हैं? జస్ట్ ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఏ ఉండాలి గైస్ చాట్ లో అయితే. మొత్తం ఇండియన్ ఫ్లాగ్ इससे స్పామ్ बेहतर చేయండి. और कोई मौका मिलेगा नहीं। हिंदी डेस्क है आपके, तो प्राइमरी कास्टिंग फेसेस आपके साथ है सूत्रधार बन के आपका साथ निभाने के लिए। और पहला मौका వితౌట్ కామెంటరీ ఉంటే బాగుంది కదా, మనం కాస్టింగ్ చేయొచ్చు. देखने की जो आपकी मंशा थी इंटरनेशनल में, But, वो మనకి पूरी हो ఇది चुकी है। ఇవ్వలేదు కదా. सपना नहीं లేదు. है, सपना है तो अपने आप को But FFMSC fall కి తీసుకోవాలి. ये हकीकत है। లేదు అది లేదు అసలు. ఇది ఉంటాయా? ఇస్తారు అది. లాస్ట్ టైం ఇచ్చారుగా. ఒకసారి ఇచ్చారు. ఓకే మళ్ళీ ఆపేసారా? अब यहाँ पे देखने की बारी ये आएगी। और వితౌట్ కామెంటరీ ఏదైనా ఛానల్ ఉందా పోనీ? ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ एक्सपीरियंस में हमारे తెలియదు కరెక్ట్ గా. చూద్దాం. ఈ స్పోర్ట్స్ అఫీషియల్ ఇంగ్లీష్ వచ్చింది against the South Asian teams where they also వీళ్ళే చూద్దాం. వీళ్ళు ఏమన్నా The Nika Hot Pink sale starts 17 July. టోటల్ గేమింగ్ ఎక్కడ వేరే గ్రూప్ అది? టోటల్ గేమింగ్ గ్రూప్ బి. में चर्चा करनी ये पड़ेगी है। एपेक्स गेमिंग की, क्योंकि जिस तरीके से गए हैं उनका बॉडी लैंग्वेज काफी ఓకే ఫ్రాజ్ చేసే ఛానల్లో వేరే వాళ్ళు చేస్తున్నారు బ్రో వాచ్ పార్టీ. అవునా? అవునా, అక్కడ మనిషి అక్కడ ఉన్నాడుగా. అదే but I'm looking స్టార్ట్ at అయిపోయింది. the అదే రెడీ అయ్యారు. కూర్చున్నారు 26K వాచింగ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వకుండానే బ్రో. ఇవాళ వాచింగ్ అయితే 1 lakh 2 lakh కూడా వెళ్ళొచ్చు.
खेल रहे हैं ఈజీగా बड़े नाम होने वाले हैं, बड़े नामी गिरामी नाम होने वाले हैं। ग्रुप ई के अंदर ही वो टीम्स हैं, वो 4 टीम्स हैं जिन्होंने पिछली बार ई स्पोर्ट्स అంటే మనం కామెంటరీ గన్ సౌండ్స్ ఉంటే కామెంటరీ వెళ్ళాం కదా బ్రో, వాచ్ పార్ట్ చూసి ఎంజాయ్ చేయగలం కానీ కాస్టింగ్ చేయలేము. కాస్టింగ్ చేయలేం బ్రో ఇప్పుడు కూడా మనం వాళ్ళకి చూసి రియాక్షన్ ఇవ్వడం అనలైజ్ చేయడం అంతే. को जो कहता है कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आज बहुत कुछ हो सकता है, चीजें बदल सकती हैं, चीजें नया आकार लेंगी या नई शेप लेंगी। देखने वाली बात है कि इसके बाद क्या नजर आता है, पर हाँ काफी सारे इमोशंस होंगे। देखिए हम टीम्स की चर्चा कर रहे हैं, काफी बड़े नामी गिरामी टीम्स होने वाली हैं इस लॉबी के अंदर। हमें यहाँ पे పర్లే బ్రో, మనం టోర్నమెంట్ హోస్ట్ చేసి మనం కాస్టింగ్ చేద్దాం. చేద్దాం నేను ఇండియాకి వచ్చాక హోస్ట్ చేద్దాం. అంత లోపు మీరు తీసుకునేసారు అంటే ప్లేయర్స్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అవన్నీ అయిపోయిందంటే అప్పుడు మనం చేయొచ్చు. బ్రో టోటల్ గేమింగ్ ఎక్కడ? టోటల్ గేమింగ్ ఉంది వచ్చా లైక్ సెకండ్ గ్రూప్ బి, ప్రెసెంట్ గ్రూప్ ఏ. टोटम की बात करें या फिर क्लब चैंपियनशिप की बात करें या फिर इंडिविजुअल गेम चैंपियनशिप की बात करें, देखिए मुझे ऐसा लगता है और कि इस वक्त टोटम से ज्यादा तो ग्रुप ए पे फोकस होगी टीम्स की। दे विल डेफिनेटली टेक वन डे एट ए टाइम। और ग्रुप ए बनिस्मत जिस हिसाब से वहां पे ग्रुप ए जो बनी है ना, दैट इज इनक्रेडिबल। और ग्रुप ऑफ डेथ अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि इतनी खूंखार टीम है। कुछ फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियंस हैं, कुछ डिफेंडिंग चैंपियंस हैं। ये देखिए ये आर्ग्यूबली शायद विश्व के सबसे आला दर्जे के स्नाइपर अगर मैं कहूं तो हो స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యాచ్. जुड़ जाएं। और ये एक ఓకే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు ఏంది? మ్యాప్ కనిపిస్తుంది. కొంచెం వామ్ చేతులు వేడికి వార్మప్ చేస్తున్నారు. पिछली बार एमवीपी रहे थे ये। ఓకే और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई टीमें जो है नए బ్రో ఈ ప్లేస్ లో ఇండియన్ టీమ్స్ ఉండడం ఒక అచీవ్మెంట్ బ్రో, ఎందుకంటే అసలు స్లాట్ వేయలేదు అప్పుడు వరకు. और ये वो అవును ट्रॉफीज के बारे में అపెక్స్ గేమింగ్ లెట్స్ గో, స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యాచ్. లెట్స్ గో ఏయ్ స్పామ్ చేయండి ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి. और इसी के साथ आगाज करते हैं ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 का। सीधा चलेंगे और देखेंगे EWC के इस पहले मुकाबले को, जहां पे आप देख सकते हैं कई टीमें कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं। एंड इसी के साथ ये मुकाबला यहाँ पे शुरू होता हुआ और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी 9th एनिवर्सरी। చూద్దాం ఎపెక్స్ డ్రాప్ పాయింట్ ఎక్కడ? 2 साल का हो चुका है। हैप्पी बर्थडे టీమ్ అపెక్స్ ఇక్కడ డ్రాప్ పాయింట్ వచ్చేసి నార్మల్ గా సెటోసా దగ్గర అవ్వాలి. ఇక్కడ ఎక్కడ దిగారు మనోళ్ళు? కాటులో దిగారు. కాటు కాదు, కోటదువా. टीम एपेक्स गेमिंग ఓ కోటా టువాలో దిగారా? ఎస్ కోటా టువాలో ఏజీఐఎల్ స్ప్లిట్ అయ్యారు చూసావా? సెటోసాకి ఏజీఐఎల్ వెళ్ళారు. ఎస్ వాళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్ కి వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఏజీఐఎల్ మాత్రము ఇక్కడ డ్యూ మాత్రం స్ప్లిట్ అయ్యాడు. ఫాల్కన్స్ స్ప్లిట్ అయింది మొత్తం అన్ని చోట్ల. ఇవోస్ వాళ్ళ డ్రాప్ పాయింటే. అరోరా నోబ్స్ వాళ్ళ డ్రాప్ పాయింటే నో డౌట్. జీడీ కూడా అదే డ్రాప్ పాయింట్ అనుకుంటా. క్లాష్ అవుతుంది అనుకున్నాం డిఆర్ఎస్ తో. గడ్డారెస్టీ ఇక్కడ కాదు యాక్చువల్లీ వాళ్ళది షిప్ యార్డ్ అయితే గ్రేవ్ యార్డ్ డ్రాప్ పాయింట్. బట్ ఇక్కడ దిగారు వాళ్ళు, చేంజ్ చేశారు. FFMAI के अंदर काफी कमाल का प्ले करते हुए ये टीम కొద్దిగా సౌండ్ పెట్టు. ఓకే బ్రో వాళ్ళది కూడా कराने को तैयार। అన్న టీజీ డెలీట్ లేదు, టీజీ ఓటా ఎందుకు డెలీట్ అవైలబుల్ లేదనేసే ఓటాలు తీసుకున్నారు బ్రో. అండ్ ఓటా మన తెలుగు ప్లేయర్, నువ్వు ఎందుకు అని అనకూడదు. ఓటా కూడా సపోర్ట్ చేయాలి. లెట్స్ గో. ఓటా ప్యారిస్ వెళ్ళాడు హైదరాబాద్ నుంచి. ఓటా ప్యారిస్ వెళ్తున్నాడు. ఈ రోజు ఆడతాడు గ్రూప్ బి లో. అది ఒక ప్లేయింగ్ తెలుగు 4 లో ఉన్నాడా? ఉన్నాడుగా ప్లేయింగ్ 4 లో. के नाम के बगल में कितना ఖచ్చితంగా ఉంటాడు భాయ్. ఇప్పుడు షాంకీకి మనోడేగా సపోర్ట్. बिल्कुल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गन डायनेस्टी की ఫౌజియాజే ఆర్డర్ ఫస్ట్ లో. ఇదేంటి క్వాలిటీ కొంచెం తక్కువ ఉంది. नॉकआउट है जुएस बिल्कुल अकेले। లేదు నీకు అలా కనిపిస్తుంది అంతే భాయ్. ఇక్కడ యూట్యూబ్ లో ఫుల్ క్లారిటీ వస్తుంది. అరోరా గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్. ఓ నో, गेमिंग को यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखा, वो भी ఎవరు కిల్స్ చేశారు? 4 కిల్స్ జీడీ. గన్ డైనాసిటీ అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు గన్ డైనాసిటీ దగ్గరికి వెళ్తున్నారు. ట్యాగ్ వెళ్తుంది. सिंतोसा पे नहीं जा रहे हैं ये तो मुझे लगता మన ట్యాగ్ ఇండియన్ ట్యాగ్ లెట్స్ గో. नेपाल की टीम అలా కాదులే అన్న, ఏమైంది డెలీట్ కే ఏదో ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అంట బ్రో అందుకనేసే.
और यहाँ पे दिखाई पड़ता है 3 एलिमिनेशन शुरुआत में मिल चुके हैं. कॉन्फिडेंट मालूम पड़ते हैं हमारे गोरखा भाई. ఓకే వీళ్ళు కూడా కొంచెం ప్రాబ్లం లో ఉన్నారు. पैराडॉक्स की टीम ये सोच नहीं पा रही थी कि इतना जल्दी गाइस అందరూ ఒకసారి ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి. ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి. डीआरएस गेमिंग ने इनको स्नाइप और विंडी इस वक्त तो मुझे यहाँ पे दिखाई डीआरएस वर्सेस पैराडॉक्स. यहाँ पे थोड़े से पतले हालात है और आलू के पास मौका एक और नॉकआउट दिलाने का और मौका नहीं चुकेंगे आलू. 4 एलिमिनेशन हो चुके हैं. सरप्राइज सरप्राइज. यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले दिन पहले ही मैच में नेपाल की टीम कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई पड़ी एलिमिनेशन के मामले. और उसके अलावा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है पाकिस्तान की टीम डीमंस प्राइड से भिड़ते हुए कैटलिस्ट युवा के पटल पे ये मुकाबला हो रहा है. क्या लगता है और किसका परिणाम डीपी ईवोस అవుతుంది బ్రో. एक नहीं कई सारे टीम्स टकराने वाली है. कैटलिस्ट युवा की बैटल यहाँ पर रुकने का नाम नहीं ले रही है. बात करें टीम डीमंस प्राइड के बारे में आई थिंक सो తరుముకుంటున్నారు. ఈవోస్ కి ఎరకాల అనుకుంటున్నారు. అంటే yes ఇక్కడ పడింది కూడా. నైస్. फॉरवर्ड EWC चैंपियंस రష్ చేశారు. टॉप को रिवाइवल मिलेगा पर यहाँ पे బ్రో ఇంగ్లీష్ దాంట్లో పెడదా బ్రో ఒకసారి నెక్స్ట్. एम गॉड ने 3 खिलाड़ी ఏంటి ఎందుకు బ్రో క్లారిటీ క్వాలిటీ లేదు నాది బ్లర్ ఉంది ఇంకా క్వాలిటీ ఉండిద్ది యాక్చువల్లీ. చూద్దాం ఒకసారి నెక్స్ట్. ఈవోస్ మంచిగా నాకులు చేశారు అబ్బా. ये देखिए वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल बहुत बड़ा होता है. 4 kills అప్పుడే. डीपी ओनली वन मैन स्टैंडिंग. पर ऐसा लग रहा है वो इस समय टीम के स्काउट रशर एंट्री फ्रैगर सब बन गए हैं. देखिए रशिया पूरा पीछा कर रहे हैं सामने वाली टीम को. ఫాల్కన్స్ అబ్జర్వేటరీ వెళ్తున్నారు ఇక్కడ. రష్యాని నాక్ చేశారు. बात करें वर्ल्ड चैंपियंस की EWC 2024 आपको याद होगा. यहाँ पे टीम फाल्कन्स ने जीता. ఓ ఎమ్ గాడ్ రష్ చేశారు. ట్యాగ్ रिमेनिंग है बाकी पूरी टीम की लाइनअप. ఓ మై గాడ్ ట్యాగ్ బ్రో టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ ఇక్కడ ఫైట్ చేస్తున్నారు మనోళ్ళే. ట్యాగ్ జీడీ తో చాలా మంది చచ్చిపోయారు. ఎలిమినేటెడ్ टीम अपेक्स. बड़ा झटका लगा है भारत को. टीम एपेक्स गेमिंग इसी के साथ यहाँ पे एलिमिनेट हो जाती है. और दूसरी तरफ देख सकते हैं टीम एपेक्स गेमिंग एलिमिनेटेड. एक के बाद एक डीमंस प्राइड కూడా एलिमिनेटेड. पाकिस्तान की टीम डीमंस प्राइड पाकिस्तान टीम కూడా అయిపోయింది. 3 एलिमिनेशन जोड़ने में कामयाब. लेकिन 3 एलिमिनेशन जो इन्होंने कमाए in very messy game 1 on day 1. మన నయాన్ బాయ్ కనిపించాడు. Most of the teams just do not Non know bro what the to quality expect ఉంది. from the others in terms of drop spot, in terms of rotation. They'll have to stay on their tippy toes and sneak around these compounds as best possible. And if that fails, ఇప్పుడు మనం casting చేయొచ్చు. just like what EWOS did earlier. But I'll have to say Casting ఏముందిలే భయ్. was not as a bigger threat as Falcons. ఇండియన్ టీమ్ ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. అన్ఫార్చునేట్లీ ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. కానీ పర్లేదు అరోరా కూడా బ్రో ట్యాగ్ అపెక్స్ గేమింగ్ ట్యాగ్ అనేసి ఉందిగా 7th ప్లేస్ లో ఉంది చూడండి. పాయింట్స్ టేబుల్ 7th లో. అదే మన ఇండియన్ టీమ్. ఫాల్కన్స్ పెన్నా స్నైపర్ నాక్ చేశాడు. ఏంటి అసలు ఎగిరెగిరి కొడుతున్నాడు. పీనా ఓ డబుల్ కిల్. 6 kills అప్పుడే ఫాల్కన్స్. 9 kills అంటే వాళ్ళు జీడీ. Have not been able to fly very far, but this time around picking up some crucial early points. They do have the vending machine. ఇంకొక టీం ఎలిమినేటెడ్ బ్రో. స్టార్టింగ్ లో చాలా టీమ్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోతుంది. టీసీ కూడా ఎలిమినేటెడ్. టీసీ బంగ్లాదేశ్ టీం కూడా పోయింది. టైటాన్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్. డీపీ పాకిస్తాన్ టీం పోయింది. అరోరా ఏ కంట్రీ వేయొచ్చుగా వీళ్ళు పక్కన. GD trying to rotate into the zone as well as it's just slowly dwindling, but the northern side is hectic right now. Rough fight here for GD. ట్యాగ్ 0 kills బాయ్. 1 kill ఉండాలి కదా. లేదు ఓకే పాయింట్స్. ఓకే పాయింట్స్ ఇది బాయ్. వాళ్ళు చేసిన పాయింట్స్ కిల్ చేశారు మన ట్యాగ్. జోన్ చూడు కాటిల్ వచ్చింది. జోన్ చూడండి అక్కడ AGIL చూడండి. ఆల్ గేమర్స్ గ్లోబల్ జోన్ లో ఉన్నారు. ఇంకా రాలేదు. వెయిటింగ్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ ఎర్లీ జోన్ తీసుకుంటే కిల్స్ రావు బ్రో. అది కాదు కేప్ టౌన్ లో ఉన్న జీడీ షిప్ యార్డ్ కి ఎప్పుడు వచ్చారు అసలు గమనించడం కూడా లేదు. అసలు వెహికల్తో వచ్చి ఉంటారు. వీళ్ళు కొట్టేసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. Showing you exactly what they can do on the world stage. This is crazy. That circle rotation meant that a lot of fights were going to happen. GD dominate చేస్తున్నారు. గన్ డైనాసిటీ. Full in control of Lao.
out here as we look at the Falcons try to find their way into the zone, and they're not ఇక్కడ పీనా stopping. స్నైపర్ That's వాడుతుండు, the Earth ఫాల్కన్ is లిమిట్ just doing so స్నైపర్ much వాడుతుండు damage ఏంటి? in the hands of these players. Pina found Oh, by Pina, GG wow, already and quickly annihilated. Amazing work coming from the limit alone as Vegeta comes అంటే లిమిట్ through. ఉన్నాడు ఇక్కడ, లిమిట్ ఒక్కడే ఉన్నాడు ఫాల్కన్ నుంచి ప్రెసెంట్. అక్కడ వెళ్ళాలి మరి. Maybe got taken down once again, but he's the rusher. He's very aggressive with the backup from Shiru. The backup GD play 13 kills, is bro. absolutely perfect. Now we అదే కదా అంటున్నా, కేవ్ బ్రో వాళ్ళు ఎప్పుడో 10 ప్లస్ కిల్స్ చేశారు. on the Free Fire World Series USA. Falcon and 7, right EVOS on the 5. Battlefield, recently acquired by Gun Dynasty for a good reason, to stomp down these squads out here at the Esports World Cup. Let's see how far they can go. But లాస్ట్ లో నాకు తెలిసి ఇది వచ్చింది బ్రో, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్. completing their full revival ఏంటిది? లాస్ట్ జోన్ లో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ వచ్చేది గుర్తుందా? Can they loot up and be battle ready before the Gujarat. next cycle? Speaking of that as బ్యాక్గ్రౌండ్ well, మ్యూజిక్ వచ్చేది లాస్ట్ జోన్ లో ఇవి వరల్డ్ సిరీస్ వరల్డ్ కప్. ఏజీఏఎల్ ఇక్కడ అక్కడ నుంచి మూవ్ అయ్యి ఇక్కడికి వచ్చారు. కాకపోతే ఇక్కడ ఫాల్కన్ ఒకే ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు ఆన్ ఫైర్. ఆస్కర్ సైఫా వీళ్ళు స్నైపర్లు పట్టుకుంటారు లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి. Just had no chance there in that situation. సైఫా, నేమ్లెస్, డ్యూ ఇవంతా ఏజీ గ్లోబల్ అంతా స్నైపర్లు వాడతారు. ఇది ఫాల్కన్ స్ట్రగుల్ అవుతుంది, ఇంకా ఇద్దరు ఉన్నారు. But of course, that was a 2v1. Little bit of an unfair fight now. ట్యాగ్ చూసారా, 2 kills చేస్తున్నారు చూడండి. ట్యాగ్ ఎలిమినేషన్ managed to build a lot of respect for these other squads. కాకపోతే ప్లేస్మెంటే పోయింది మన వాళ్ళకి. World Cup stage. Can this be 11th ప్లేస్ లో ఎలిమినేట్ అయిపోయారు మరి ఘోరంగా. టాప్ 4 ఆర్ ఎల్స్ టాప్ 10 అంతే బ్రో, మరీ బాటమ్ ఫ్లాగర్ అయితే ఉండకూడదు అంతే. లౌడ్ అప్పుడే మంచి పొజిషన్ పట్టుకున్నారు, మాన్స్టర్ ట్రక్ వేసుకుని పైన. ట్రాప్ నిక్స్ బీజేపీ బ్రో. లౌడ్ స్క్వాడ్ మారిపోయింది బ్రో. లౌడ్ లేదు, లౌడ్ స్క్వాడ్ ఇది కాదు ఇంతకు ముందు. అవునా? ఇది కాదు అంటే వీళ్ళది ఈ స్క్వాడ్ ఇది. ఇది ఏంటంటే స్క్వాడ్ ఇది బ్యాకప్ స్క్వాడ్. ఇది కాదు కాదు బ్యాకప్ స్క్వాడ్ కాదు, ఇది కూడా చాలా పెద్దదే, వేరే ఆర్గ్ మారిపోయింది. చెప్తాగు. ట్రాప్ నేడింగ్ చేస్తాడు ట్రాప్. వాళ్ళందరూ తెలుసు నాకు, వాళ్ళ వీడియోస్ చూసేవాడిని. చాలా బాడతారు. ఆ గునెక్స్ అన్నవాడు స్నైపర్. లాస్ట్ జోన్ గ్రేవ్ యార్డ్ దగ్గర పడింది, ఓపెన్ గ్రౌండ్స్ లోనే పడింది. చూద్దాం మరి. అబ్జర్వేటరీ అయ్యో ఫాల్కన్స్ ఎలిమినేటెడ్. And Falcons, that's it for them, not able to come back into the game. Yeah, unfortunately, he was just too broke. Even if he got to a vending machine, which is quite far in that situation, wouldn't have been able to bring anyone back. He was looking for those coins, and Takuri found some coins out of him instead. Yeah. Now, the southern side here is very interesting, AJ. Look at the amount of teams here. You have EVOS hanging out, PDX as well. I wouldn't be surprised if a big fight were to happen around here, and it's going to be fire. GD అసలు ఆగట్లే, 14 kills తీసుకున్నారు. Absolutely. 7 స్క్వాడ్స్ ఉన్నాయి, జోన్ కూడా టైం పట్టింది. ఓ ఫైట్ అవుతుంది ఇక్కడ. దగ్గర డిఆర్ఎస్ జీడీ దగ్గర పడ్డారు. లాంచర్ ఉంది మన దగ్గర. డిఆర్ఎస్ ఫుల్ 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 ఫైర్ పవర్ జీడీని కొడుతుంది. కొట్టేసింది జీడీని. ఏం కొట్టాడు బ్రో, పై నుంచి దిగి హెడ్ కొట్టాడు బ్రో కార్ 98 తో. It's been a great run so far, but the vending machine a tad bit too far away from him. త్రోబుల్ చేయాలి. త్రోబుల్స్ కరెక్ట్ ఇది వేసుకున్నాడు మనోడు. మాన్స్టర్ ట్రక్ ఏమన్నా ఎస్కేప్ అయ్యిండా? జో ఇది వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేసిండు, ఎస్కేప్ అయ్యిండు. పడుకో బ్రో, ఆడ మూమెంట్ చూస్తున్నాం వాళ్ళది. పడుకునేసాడు సడన్ గా. He's right in the middle of the bullseye of the crosshairs of the opposite teams who are looking for an extra point and an extra team to eliminate. ఓకే ఓకే చూద్దాం. అంటే జీడీ నుంచి ఒక ప్లేయర్ మాత్రమే ఉన్నారు, స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. ప్రెసెంట్ 4 పాయింట్స్ ఉంది వాళ్ళ దగ్గర కూడా. ఆ ప్లేయర్ రేస్తే పడిపోయింది ఆ ప్లేయర్ కి. Now Russia, big kill there onto a player, and even Sneaky somehow off the grid gets knocked out as well. Let's see if not AGAL. చూద్దాం. అంటే ఇక్కడ ఏజీఏఎల్ కూడా వచ్చేసారు జోన్ లోపలికి. అంటే ఎస్ జీడీ మన గన్ డైనాసిటీ నుంచి ఆ ప్లేయర్ అయితే వెళ్తుండు రివైవ్ చేయడానికి. రివైవ్ చేస్తాడు అనుకుంటున్నా.
The problem is ముగ్గురికి going to be DRS. ఆ for ప్రెషర్ AGL చూసుకోవచ్చు. as they try లాస్ట్ జోన్ rotating. They వచ్చేసింది do have a 7, little bit of ఓన్లీ compound 7 cover. టీమ్స్ మాత్రమే అలానే ఉన్నాయి. But Gun Dynasty full revive. ఇండియా టీం నేమ్ టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ బ్రో 10th పొజిషన్ లో ఉంది కదా, అదే మన టీమ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయారు స్టార్టింగ్ లోనే. అండ్ ఈవోస్ వీళ్ళు కత్తిరిస్తూ వాళ్ళు ఉన్నారు, వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అవుతారు పక్కగా. అండ్ బ్రూ వాళ్ళు అయితే పైన ఉన్నారు, వసానా వెయిట్ చేస్తున్నారు, జోయనా వెయిట్ చేస్తుండ్రు. వాళ్ళైతే ఫైట్ అవుట్ చేశారు. వీళ్ళు ఈవోస్ వర్సెస్ బ్రూ జరుగుతుంది, ఈజీగా జరుగుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఫైట్. Let's see exactly what the reigning defending champions EVOS Circle can do. load close It has అయిపోతుంది. been a rough start for them, but recovery has been solid for EVOS. Just 6 eliminations, not too high. చూద్దాం but it's not అన్న, about the number of eliminations నాకు ఈ for స్పోర్ట్స్ EVOS. ఇంట్రెస్ట్ They just want to వచ్చింది, get to that final ఎలా జాయిన్ circle, అవ్వాలి. safe and sound. టీమ్ ని ఎందుకు బ్రో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చాలా మంది పెడుతుంటారు, టీమ్ హైర్ చేసుకుంటారు అనేసి. వెళ్ళి చూడు ఒకసారి. If you want to get into the grand finals as well as walk away with the championship at the end of the day. గాయ్స్ ఒక్కసారి ఇండియన్ ఫ్లాగ్ స్పామ్ చేయండి గాయ్స్. నెక్స్ట్ మ్యాచ్ చూద్దాం మనకి ట్యాగ్ ఎలాంటి కంబ్యాక్ ఇస్తుందో నెక్స్ట్ మ్యాచ్ చూడాలి. when you truly need it and you got to start practicing early. ఎవరు కొడతారు బ్రో, ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ ఉంది? ఈవోస్ లౌడ్ కూడా మంచి పొజిషన్ లో ఉంది. బ్రూ మంచి పొజిషన్ లో ఉంది, హై గ్రౌండ్స్ లో ఉంది బ్రూ. అండ్ జీడీ హోల్ టీమ్ వచ్చింది బ్యాక్. ఓ జీడీ వచ్చింది. జీడీ ముగ్గురు వస్తా అంటే వాళ్ళకి డ్యామేజ్ కొడుతున్నారు అక్కడ ఏజీఐఎల్ తెలుసా. And as expected, the pressure is on as they try to look for. డ్యూ ఎక్కేశారు. మాన్స్టర్ ట్రక్ ఏంది, ఆ మాన్స్టర్ ట్రక్ లో రావడం ఏంది, నేమ్లెస్ అయిపోతాడు బ్యాక్ సైడ్. అయిపోయింది, ఏజీఎల్ అయిపోయింది. ఏజీఎల్ మీదకి లిటరలీ 2 టీమ్స్ అటాక్ చేస్తున్నాయి. అండ్ పారాడాక్స్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్, బ్యాక్ టు ద లాబీ. సైఫర్ డౌన్, సైఫర్ డౌన్, డ్యూ ఒకడే, వాళ్ళ రషర్ అండ్ డ్యూ ఒకడే ఉన్నాడు, స్నైపర్ ఒకడే డ్యూ ఉన్నాడు. కూడా అయిపోయింది, స్నైపర్ కూడా షాట్ పడిపోయింది, అయిపోయింది టీమ్ వైప్ అవుట్. ఏజీఎల్ కూడా వైప్ అవుట్ అయిపోయింది. బోల్డ్ మేకర్ పడింది. ఈవోస్ ఇక్కడ నుంచి అలా మూవ్ అవుద్ది. బిఆర్యూ పై నుంచి అటాక్ చేస్తుంది ఈవోస్ ని. వాడేంటి అలా ఓపెన్ చేస్తున్నాడు? బ్లూ వాల్ వేస్తున్నారు చూస్తున్నావా, వాళ్ళు లౌడ్ ఒక పక్క నుంచి లౌడ్ కూడా డ్యామేజ్ ఇస్తున్నారు బ్రో వీళ్ళకి. కష్టమే బ్రో పైకి రావడం, కానీ వాళ్ళకి అది కవర్ ఉంది కొంచెం ఎదరికి. అక్కడ పైకి గ్లూవాలు చూసారా, 4 గ్లూవాలు పైన రేట్స్ వేస్తున్నారు. అది బ్రో ఓ డ్యామేజ్ నేడేసాడా, ఇంత డ్యామేజ్ పడింది బ్రో. ఆల్మోస్ట్ క్రోనో కూడా ఉండింది, ఒకవేళ స్కైలర్ వచ్చిన ఏమన్నా సర్వైవ్ అయ్యారు. సేఫ్ రివైవ్ కూడా అయిపోయింది. బిఆర్యూ కూడా వీళ్ళ క్లోజ్ వచ్చేసింది బ్రో. అన్ని స్క్వాడ్లు ఈవోస్ ని అటాక్ చేస్తుంది. అదే అంటున్నా కదా బ్రో, అప్పటి నుంచి టిఆర్ఎస్ లౌడ్ బ్రూ ఇన్ని అటాక్ చేస్తున్నాయి, 3 స్క్వాడ్లు అటాక్ చేస్తున్నాయి ఒకే స్క్వాడ్ ని. చాలా తప్పు బ్రో, ఈవోస్ మాత్రం గొప్ప కూలిపోయారు బ్రో. టార్గెట్ చేసి మరి వాళ్ళు ఇచ్చేసారు, టార్గెట్ చేసి మరి వాళ్ళు అయిపోగొట్టారు. ఎందుకంటే వరల్డ్ కప్ విన్నర్స్ కదా వాళ్ళు. వాళ్ళకి తెలియదు అనుకో, బట్ వాళ్ళు అలా దొరికిపోయారు అక్కడ. మనకి చూసే కళనే ఉంటది కదా, టార్గెట్ చేసి కొట్టినట్టు ఉంటది. అండ్ జీడీ నుంచి 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు, టిఆర్ఎస్ నుంచి 3 ప్లేయర్స్, లౌడ్ 4 అండ్ బ్రూ కూడా 4 ప్లేయర్స్ అలానే ఉన్నారు. కింద లాంచ్ ప్యాడ్ ఉంది దగ్గర. లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తారు, వెళ్తే ఎల్షేప్ పైకి వెళ్ళాలి. పైకి వెళ్తే మాత్రం అయిపోతారు, ఇంకా దొరికిపోతారు ఈజీగా. ఓ జోన్ వీళ్ళకే ఉంది, జోన్ డిఆర్ఎస్ కి కొద్దిగా అవైలబుల్ ఉంది. లౌడ్ మెల్లిగా వెళ్తున్నారు, బట్ ఒక ప్లేయర్ దొరికిపోయాడు. అయిపోయింది. ఏంది అయ్యా, ఏంటది స్కోప్ అవుట్ ఏంది అసలు, కార్డు పెట్టుకొని లౌడ్ ని ఫుల్ ఆన్ డ్యామేజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. చూద్దాం కేబ్రో నీ క్యాంప్ ఏమైంది. 2 minutes. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి మనకి బ్రూ అయితే అబ్బా బ్రూ మీదకి ఓపీ 8 డ్యామేజ్. లాంచర్ మిస్ అయింది తెలుసా యాక్చువల్లీ.
coming through for the util. లాంచర్ ఐ థింక్ బీఆర్ఎస్ చాలా ట్రబుల్లో ఉంది. డిఆర్ఎస్ కాదు బ్రూ BRE, ట్రబుల్లో ఉంది ఇప్పుడు అక్కడ. బట్ రైట్ రొటేషన్ తీసుకున్నారు వాళ్ళైతే. అయ్యా 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 ఏంది ఆ ప్రెషర్ ఏంది? నేడు బుక్ చేస్తుండు కరెక్ట్ గా వేసాడు. నేడు కరెక్ట్ పడింది. నేడు కరెక్ట్ గా వేసాడు. వసానా అండ్ వసానా గెట్ హై ఇద్దరే ఉన్నారు. గెట్ హై ఎక్సెల్ వసానా ఉన్నారు. అప్పగా లౌడ్ హోల్ టీమ్ ఉంది. ఐ మీన్ 3 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు లౌడ్ నుంచి. అండ్ జీడీ ఒక్కడే ఉన్నాడు. డేవిడ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. హోల్డ్ చేస్తాడు మనోడు. జీడీ అయిపోయింది. అబ్బో ఎస్ జీడీ అయితే అయిపోయింది. బ్యాక్ టు ద లాబీ. Yeah, it's insane now. With Brum United waiting in the wings. Strux స్నైపర్ టిఆర్ఎస్ స్నైపర్. but they have built a fortress. ఓ రష్ అయిపోతుంది. కొంచెం రష్ చేసేసారు బ్రూ వాళ్ళు అయితే. లేదు అది అనవసరంగా రష్ చేశాడు. అక్కడ వాళ్ళ ప్లేయర్స్ వెనకాలే ఉన్నారు. అండ్ టిఆర్ఎస్ ప్రాపర్ లౌడే బుయా. లౌడేనా బుయా? చూద్దాం. 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు లౌడ్ నుంచి. అవును టిఆర్ఎస్ నుంచి 2 మెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నారు. ఠాకూర్ టిఆర్ఎస్ ఠాకూర్ అయితే ఉన్నాడు. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి. ఎస్ ఫుల్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్ లౌడ్ కి. వాళ్ళైతే పైకి వచ్చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ బ్రెజిలియన్ టీం బూయా కొట్టబోతుంది. చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ. పైకి ఎక్కి కొట్టేస్తున్నాడు అయ్యా ఈయన. ఓ ఈ టైంలో ఏంటి అసలు? ఓపి 3v1 నైస్. మొత్తానికి టీమ్ లౌడ్ వాళ్ళైతే ఫస్ట్ బూయా కొట్టారనమాట. లౌడ్ స్నిక్కర్స్ నైస్ ఓపి. బట్ హోప్ మనకి సెకండ్ మ్యాచ్ మంచిగా రావాలి. ఒక్క బుయా అయినా కొట్టాలి టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ అయితే మంచి కిల్స్ చూద్దాం. wall for safety and kept the distance from them and the other teams. Amazing work. Loud 6th at the Esports World Cup 2024, but technically as nice. team solid. A majority of the team solid players on Loud right now, and they are here to run circles around these teams again. Tash, feeling winning feeling expect like enjoy చేస్తున్నారు కేవ్ బ్రో. ఏమంటావ్? Surviving long enough and taking advantage of the right situations, and that was executed perfectly by this Brazilian squad. Nice. Yeah, it's really exciting to see Loud మంచి బుయా తీసుకున్నారు. హోప్ మన టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్ కూడా ఒక మంచి బుయా తీసుకోవాలి. They started to get really active. They started to really move around that map, and they're tactical on which fights they wanted to take and which fights they decided to just leave alone. And I have to say, it's Trap that was Aurora, the mastermind of that battle, constantly pulling the timing perfectly for the side of Loud. If it wasn't for them, Aurora would have had an easy rotation in that final last minute to avoid the battle. But the thrill of battle, and again, even in the final battle up against these players from the side of DRS, it was the thrill of battle that made the biggest of difference. And this guy is not just the support player who activates the thrill of battle from the back and then allows the rest of his team members to get the job done. He hops on into the fight as well with the M590. Phenomenal mechanical skills, phenomenal timing, everything went well here for Loud, but I have to say that was a really messy lobby, because again, that's exactly what వాళ్ళ కాల్స్ చూడండి ఒకసారి గమనించండి. వాళ్ళ కాల్స్ ఎలా వస్తున్నాయని చెప్పేసి. you can go in and do a little bit of research, but it's really a toss of a coin at the end of the day, and I think Loud handled these situations out there really fine. Yeah, and I think what's really exciting as well for me personally, I thought that today we're going to నెక్స్ట్ గేమ్ మనకి ఏదుంటది పర్గేటరీ ఉంటది. అండ్ 1 వీక్ ముందు క్లాస్ మాస్టర్స్ కప్ లో లౌడ్ టోర్నమెంట్ వైప్ చేశారు అందరినీ. అండ్ సింగిల్ మ్యాచ్ కూడా లోసోలు అంతే. ఇది బ్రో ఫైర్ పవర్ ఇంటెంట్ ఉంటే అలా ఆడతారు. ఇంకా బ్రో వాళ్ళు నేడేస్తోనే చంపుతారు బ్రో. నేడింగ్ చాలా దారుణంగా ఉంది. ఆడు చూస్తున్నాడా వాళ్ళ కోచ్ వచ్చింది. కోచ్ అనుకుంటా. కోచ్ వచ్చి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు మ్యాప్ ముందర పెట్టి ఐజిఎల్ కి. చూద్దాం ఏం జరగబోతుందో. గైస్ నాకున్న కాఫ్ కి నేను అందుకే క్యామ్ ఆఫ్ చేస్తున్నా, కొన్ని తీసుకుంటున్నా. లైక్ Hello guys,
welcome to Medicine. EWC26 Paris. I'm ఇంత లోపల వసాన లాక్కొని వచ్చారు ఇక్కడికి. బ్రో నీ ఇలానే అన్నాడు బ్రో. We're gonna have a bit of a chit chat. Of course, we have like నేనే పంపించా బ్రో, అలానే ఉంటాడు. నా తమ్ముడే వాడు. Wasana, welcome back to EWC26. It's so great to have you back. How does it feel to be back? బ్రో and మళ్ళీ how is స్టార్ట్ the నెక్స్ట్ preparation leading నెక్స్ట్ up మ్యాప్ to the World Cup? నెక్స్ట్ మ్యాప్ ఇంకోసం స్టార్ట్ అవుతుంది బ్రో. ప్రొవైడరీ แล้วก็ทีมบุรีรัมย์นะครับเข้าสู่การแข่งขัน EWC โอ้ 2026 translator นะฮะอยากสอบถามว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ได้กลับมาเล่นในรายการนี้แล้วก็ తిడుతున్నాడు. พร้อมขนาดไหนฮะ ก็รู้สึก సరే ఏదో ఒకటి చెప్పారు అంటున్నాడు.เล่นในรายการนี้ก็เป็นหนึ่งในรายการที่พวกผมอยากคว้าแชมป์ไม่ได้ครับแล้วก็การเตรียมตัวพวกผมก็เตรียมตัวมาพร้อมครับเต็มที่เลย 100% ครับ Yep, I'm very happy and excited to be back on EWC stage and we are so ready. Our preparation is like so can't wait to be back on the stage. Ooh, okay. So speaking of preparation, we all know that the other teams are also going for the title, obviously. This is the one title that Buriram United really wanted to have. What do you think is the biggest obstacle that you're going to have to face on the stage this year? ก็เมื่อกี้เราพูดถึงว่าเราเตรียมตัวมาอย่างดีเลยใช่ไหมฮะอยากสอบถามว่าทุกทีมเขาก็เตรียมตัวมาพร้อมมากที่จะได้ขึ้นเป็นแชมป์ในรายการ EWC 2026 เนี่ยฮะอยากสอบถามว่าเรามีอุปสรรคอะไรไหมในช่วงการเตรียมตัวการแข่งขันครั้งนี้ครับ Team India squad name Team Apex Gaming สำหรับผมก็น่าจะเป็นเรื่องสุขภาพครับเรื่องแบบปัญหาของตัวเรามากกว่าก็คือตอนนี้ก็พร้อม 100% แล้วครับ Yeah, for me, I think like it's gonna be like our health issue, like our health condition, because like we have to fly. 1 week ముందే క్లాష్ మాస్టర్ కప్ లవ్ టోర్నమెంట్ వైప్ చేశారు. అందరు ఇండియన్ సింగిల్ మ్యాచ్ కూడా లూజ్ అవ్వలేదు. అమ్మో. Good to go, well adjusted, even though, yeah, of course, it takes a lot and a while to get here. But speaking of contenders, who do you think is the biggest rival that you have in a World Cup right now? Because if we're talking about Paris లో ఉన్నాడు కదా నాన్ స్టాప్ గేమింగ్. reigning champions, but లేదు it's really been a great year for them. ก็อยากสอบถามว่าคิดว่าทีมไหนฮะที่จะเป็นว่าแบบเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นตัวที่แบบว่าเป็นทีมที่ทำให้เราเข้าถึงจุด ప్యారిస్ లో ఉన్నాడు నాన్ స్టాప్ గేమింగ్. สำหรับผมก็ మరి ఎవరు లైవ్ చేస్తున్నారు ఆయన దాంట్లో?ส่วนตัว ప్యారిస్ నుంచే లైవ్ చేస్తున్నాడు.ตัวเองมากกว่าถ้าตัวเองในวัน Okay. นั้นได้กันทุกคนก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรครับ I think that there's none of the team that gonna play against us gonna be like the obstacle for us to claim the champion titles, but the biggest obstacle gonna be like ourselves and our play. कैमरा इधर भी सेट कर ले मैं तो इंग्लिश छोड़ियो मैं అరే భాయ్ అమిత్ భాయ్ అని నాన్ స్టాప్ ఉన్నారు. रुक जाओ अरे वैसे भी लगी उधर से బాగుంది వాళ్ళ కెమెరా. ले ओए वो कहां అబ్బబ్బబ్బబ్బబ్బ. దీంట్లో కామెంటరీ ఏం లేదు బ్రో. నైస్ ఇదే చూద్దాం. కామెంటరీ లేదు దీంట్లో. రష్ తీసుకుంటాడు మరి. పడుకున్నాడు. वसाना तो भयंकर सो रहे हैं సాంగ్లు అంటున్నాడేమో. అపెక్స్ పేరు గేమ్ లో ట్యాగ్ అన్న. అవును ట్యాగ్ అనేసి ఉంటది. ట్యాగ్ అంటే టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్. वो चल रहा है मतलब ये स्ट्रीम पे नहीं आएगा ये सिर्फ मैं आपको ये वाला कैमरा అందరూ ఒక్కసారి చూసారు అందరూ ఫ్లాగ్ పెట్టండి అండ్ అలాగే షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కి అందరికి. ఓకేనా? कभी कभी बीच में हमें देखने के लिए मिलेगा. भाई ब्रू आईजीएल कौन है भाई? ब्रू को बस मैं इधर से गायब हो जाऊं तो समझ जाना कि क्या क्या मैं सिखाने जा रहा हूं, क्या क्या मैं बताने जा रहा हूं. भाई सारे बोलो लाइक भी कर. మ్యాచ్ ఆడినప్పుడు కామెంటరీ వచ్చిందా? गेम का पेस कितना स्लो है बीच में. लगता है ये जीडी खत्म होने वाली थी पर बच गई यार. रिवाइव होके आगे पूरे आगे यार 16 किल. भयंकर బ్రో అక్కడ కామెంటరీ ఉంది బ్రో. అర్థమైందా? అవును అక్కడ కమెంటరీ కూడా ఉంది. commentary అలా ఉంది. అక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ఇస్తున్నారు. కష్టమే అవదు ఇది కూడా. ఇదే చూడాలి. ఏం కాదు అదే ఏదో ఒకటి పెడతాం బ్రో. మళ్ళీ ఎట్లా అట్లా మార్చకుండా. Coming into DRS as well, I think that they're really good not only at rotations but also winning their fights. They have a lot of zone control when they find an area. They are not quick to give it away either, and they're not quick to just really go and overhit and go for these fights. I'm seeing a lot of respect they're giving to other teams to make sure that in terms of survivability, they can survive all the way to the later stages of the match. Yeah, I feel like, in this game, what sounds easy is absolutely difficult to execute out there on the battlefield. We talk about how important the mechanical skills are. We talk about how important the decision making and the timing is going to be for a lot of squads out here. But DRS pulled off these things absolutely perfect in this first game. Right, you look at the mechanical skills, they were handling some of those gunfights like pros. Bye నార్మల్ గానే పెట్టు బాయ్ కేవి బాయ్. They have great numbers. డిలే ఏమన్నా ఉంటే పోద్దని. It's a bit of a shocker for me because we definitely saw their performance at the Free Fire Max Asia Invitational.
and they didn't really give us a lot to talk about, right? They had some good games, but fairly inconsistent with their run. But a game this explosive up against a lineup of squads that's, you know, global level. Mon Apex Gaming. Multiple-time world champions. It's insane. And you got to respect that out of Nepal. Now, the big question is, of course, going to be whether or not we're going to see the consistent... హిందీలో మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు బ్రో వాళ్ళు. ఇలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఇలా లేదు ఏదో చేస్తారు ఈరోజు. లేదు మెడిటేషన్ వాళ్ళు చేస్తుంది, వాళ్ళు బ్రీతింగ్ కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. అంటే మైండ్ ఫ్రెష్ గా ఉండడానికి, కూల్ ఉండడానికి. ఆ ప్రెషర్ హ్యాండిల్ చేయడానికి రెడీ అవుతున్నారు కే బ్రో, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. I think a heat check for many of these teams. They're trying to figure out where the drops are, how each team plays, how the rotations are going to go. Yeah, and also if you look at it from a standpoint of how much of pressure these squads are under, the bigger your name is, the more your achievements, the bigger the pressure is going to be. Yes. Aurora gave it. And if you're a team like Darius, డివైస్ ఐక్యూ కదా అప్పుడు? the expectations are fairly low. డివైస్ ఐక్యూ అనుకుంటా. డివైస్ కాదు, ఐక్యూ కాదు. చెప్తా ఒకసారి కొట్టి చూస్తాను. డివైస్ అయితే ఐక్యూ కాదని నేను అనుకుంటానా. They have to make sure they don't allow their nerves to catch up with them. It's పక్క పక్కనే ఎన్ని స్టేజ్లు ఉన్నాయో బ్రో వేరే గేమ్స్. అవును, పెద్ద ఇదిలాగా ఉంది బ్రో. ఓకే they might just be the underdogs that we have been looking out for all of these years. But again, Sahil kada, Sahil like this is very difficult to Sahil. We have seen teams like Fluxo kind of flunk out. So what more DRS, right? But if they do manage to pull it off, it will definitely be a legendary run. Yeah, I was about to say that as well. You know, coming in, we've seen so many legendary teams just really, you know, find their way almost to the finishing line and then just completely lose their cool. And the thing is, when you have nothing to lose, when you are on a big stage where you're just saying, hey, let's just have a great time without having to really bow down to the pressure. Let's go. You can Solara map. make your name in history. And at esports, ట్యాగ్ దిగింది. ట్యాగ్ ఎక్కడికి వెళ్తుందో? Oh yeah, absolutely. ఎక్కడ వెళ్తుంది ట్యాగ్? The team from స్టూడియో సైడ్ అనుకుంటా. knocked out with no placement points whatsoever. Only 2 eliminations to their name. Paris. And I feel like this is one of those teams that we can expect to see perform a little bit better here on Solara. As we hop on in, these light rails are going to be attracting many teams to your compound. I think the third party situation ఎక్కడ దిగింది బ్రో ట్యాగ్? has been extremely విండ్ మిల్ watch, and it looks ఎక్కడ like ట్యాగ్? విండ్ మిల్ yes. with the early clash up against the Malaysians. అక్కడ 2 స్ప్లిట్ అయిపోయారు. ట్యాగ్ చూసావా? ఒకటే ఉంది ఇండియన్ ఇప్పుడు. కేవి బాయ్ ట్యాగ్ స్ప్లిట్ అయిపోయారు. టోటో కేడి గారు ఒక చోట దిగారు, ఆల్ విన్నర్స్ సైల్ చాత్ ఒక చోట దిగారు. చూద్దాం ఇక్కడ అరోరా జీని కొట్టేసుకుంటున్నారు. Yeah, this is a 50-50 early hot drop. 25 points bro first match. To flank around and play Louder. their strategy well. Trogon in the hands of Jun. Axel, AUG in hand. The sniper of the squad. Tag 2 points. Jun for the backup. Axel Yo. nails him down with a headshot of AUG. And it's a great start here for the Malaysian squad. Maybe this is that perfect comeback, that perfect revenge early on. As GD snuffed them out, kicking them out of the ఎవరయ్యా నువ్వు? యో స్వామి ఏందా కొట్టడం ఏంది? Super savior of the squad will hit that double revive. యో వెనకాల ఈవో సెంటర్ అయింది. వచ్చేసారు ఈవోస్ వచ్చేసారు. ఈవోస్ వచ్చేసారు. రేసియా తీసుకుంటారు. ఎంపైర్ రష్యా బ్యాక్స్ కొడతాడు ఇప్పుడు. డబుల్ వెక్టర్ ఉంది చూడు మనోడి. వస్తాయి 2-3 కిల్లు వస్తాయి ఇప్పుడు. గురు వెనకాల దేంట్లో ఉన్నాడు? ఇక్కడ లోపల ఒక ఇది ఉంటుంది, అందులో బయటకు వచ్చాడు. ట్రై చేయడు. నైస్. Aim got hopping on in with that backup. And they definitely had the advantage on their side with the numbers. వెళ్ళిపోతుండే On the ఇక్కడ other నుంచి. side, AGAL up against EEC. It looks like AGL just weren't having a good run up against them. No, it's just so unlucky to meet them. I just want to say I'm living this play చూసారు. They heard sounds coming through. They go in and just force a third party fight. But in this situation, I was surprised it didn't go 3 ways. Aurora this time around, they got knocked a bit too early just now. They want to make up for just now. Benel versus Aim God. It's a 1v1 fair fight. Aim God spots Benel him, versus first Aim shot God. finds no connection.
Now looking for the quick reposition, but the rest of the EVO PNL. squad. PNL They've చూసేశాడు. entered the compound already, but Nels ట్యాగ్ in. ఫాల్కన్ A tad bit of ట్యాగ్ trouble, ఫాల్కన్ to జరుగుతుంది. say the least. Wolven back and away. అంటే Team ఇద్దరే Apex ఉన్నారు gained ఇక్కడ. ఓ షోటో ట్యాగ్ మీద షోటో, రష్ అనుకుంటా. 2024 షోటో మీద రష్ చేస్తారు. వల్విన్ అక్కడే ఉన్నాడు. ఫాల్కన్ and walk away with the victory here. There is ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు మన ఇండియన్ టీం ఫాల్కన్స్ ని? చూడాలి ఫాల్కన్స్ కొంచెం చేయాలి సెట్ పక్కాగా. అవుతున్నారు. ముగ్గురు ఒక సైడ్ ఉన్నాడు. స్నాపర్ కేడీ కూడా అయితే వెనకాల ఉన్నాడు. కేడీ గాడు వెనకాల ఉన్నాడు. has been spotted out already. Wolven sticking his head out. That is a bait on fire, flanking around from the right hand side. Max వోల్విన్ కి ఫుల్ ఆన్ డ్యామేజ్ ఇచ్చారు బట్ వెళ్ళిపోయాడు. క్రోనో వేసాడు. క్రోనో to keep himself in the run. ఓపీ బ్రో నైస్ తప్పించుకున్నాడు మనోడు. షోట్ వోల్విన్ నాకు డౌన్. వోల్విన్ నాకు కేడీ కూడా బ్యాకప్ అయిపోతున్నాడు. కేడీ కూడా పరుగే పరుగు. Two eliminations already done and out here, and now they go for more. సహిల్ జాత్ కూడా దొరికిపోయాడు. ఒకనైతే లేదు నాక్ అందుకే చేసాడు. కేడీ కూడా బ్యాకప్ అయ్యాడు. All alone. The wave from on fire is here. A 2v1 swing out means that he cannot survive. లెట్స్ గో గైస్. ఒక ప్లేయర్ బతికే ఉన్నాడు. రివైవ్ ఇస్తాడా? కేడీ గోడ్ ఇక్కడే ఉన్నాడు బ్రో. ఇంకా దూరం లేడు. బాబు వెళ్ళిపోయాడు. కష్టం బ్రో చూశారు. కెరోరో నాక్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు మనోడు. Swift, but Katie God in trouble now. ఒక డౌన్ చేశాడు బ్రో. మళ్ళీ నైస్ ఒక డౌన్ చేశాడు. ప్లీజ్ కిల్ అయితే తీసుకున్నాడు. బ్యాక్ ఆఫ్ స్లైడ్ ఇక్కడ ఉంది. లాంచ్ ప్యాడ్ ఓ తీస్తే లాంచ్ ప్యాడ్ తీస్తే గాల్లోనే చచ్చిపోతాడులే. వెళ్ళిపోయాడు స్లైడర్ వేసుకొని. ఓ మై గాడ్ ఒక్కటి ఒరే వదలరా రే. ఎందుకు పోయా ఇక్కడ? అరే ఓ షాట్ పడింది. ఇంకొక స్లైడ్ ఓ రివైవ్ ఇచ్చేసాడు. ఓపీ ఎంతమందికి ఇచ్చాడు? లాస్ట్ మినిట్ లో ఇద్దరికి రివైవ్ ఇచ్చాడు. It's a 1v1. Katie God has the better gun in this situation, but Pina absolutely sneaky, just hopping on. వాడు యూజీతో కొడుతున్నాడు చూసావా? ఎంత యూజీతో కొడుతున్నాడు వాడు అసలు. వేరే కన్నా వాడట్లే వాడు. Disadvantage with the gun. Turns things around. ఓ మై గాడ్ అరోరా సాహిల్ కూడా చచ్చిపోయాడు. Movement was insane coming from this guy. Oh yeah. ఎంతమంది రివైవ్ అయింది? Gotta respect Falcons. ఇద్దరు అనుకుంటాను. వల్విన్ కేటీగాడ్ కి రివైవ్ ఇచ్చాడు. సో ట్యాగ్ ముగ్గురు ఎలా ఉన్నారు? పర్లేదు. ట్యాగ్ ముగ్గురాలే. నైస్ కేటీగాడ్ ఒక్కడే పోయింది అప్పుడు. అయ్యా వోల్విన్ ఇక్కడే ఉన్నాడు. అయ్యా ఇక్కడే దిగారు. షోటో వోల్విన్. Very aggressive game one for Falcons. 7 eliminations. వీడు ఒక్కడే వస్తాడు. బ్రో చేజ్ చేస్తున్నారు బ్రో వీళ్ళు. ఫాల్కన్ హోల్ టీమ్ వస్తుంది రైడర్స్ క్లబ్ దగ్గరికి. But so far so good. You see the coins on their side absolutely stacked up. And TEC ట్యాగ్ ఫుల్లీ రివైవ్డ్ అండ్ ఫాల్కన్స్ ఇంకా ఫైట్ లో ఉంది. alive and kicking with Falcons full on fight. points already on their side in this Alara game. Oh man, Barrow's putting that damage on the top. Oh, GG. That's Takes it. a lot of damage, almost getting knocked down here, but moves around the area. Nice. Knocked out as well. Yeah, Barros, great play on that 1v1. Thrill of battle popped in a timely manner, locking him down. Guys, చూసిన వాళ్ళు ఒకసారి ఇండియా ఫ్లాగ్. Elimination right after. ఈ మ్యాచ్ ఒకే కిల్ ఒక చేస్తారు డౌన్ అయ్యారు ఎవరు? Some extra points, but Cypher's gonna get caught out here. Jazzy Aswad and the smooth సైఫా వెళ్ళిపోయాడు అయ్యా బాబు. బరోస్ వచ్చాడు బట్ వెళ్ళిపోయాడు బరోస్ కూడా. ఓ రివైవ్ చేస్తాను అనుకుంటా టాప్. ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ స్టాండింగ్ ఫ్రమ్ డిపి. 7 kills. AJ Global started fire. Katie got knock bro. In terms of rotations here, a lot of players already inside of the zone, mid-side area. I'm really curious. I'm seeing AJL. మళ్ళీ రివైవ్ ఏందో ఇండియా టీం. షోటో కేడి గార్డ్ కి ఇచ్చాడు మళ్ళీ రివైవ్. షోటో డౌన్. బాబా షోటో డ్యూ ఏజేఎల్ తో ఫైట్ తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు. This is one of the prime players out of Gun Dynasty, and Buriram hunting them down one after the other. You messed around with us in the previous game. We could not get to the booyah, and this time. బాబా యా ఏందయ్యా కొడుతున్న షీల్డ్ కనుక ఏందయ్యా కొట్టడము ఘోరంగా. వస్తారా వాడేరయ్యా M580 ఎత్తాడయ్యా. మళ్ళీ షోటో రివైవ్డ్. కేడి గార్డ్ షోటోకి ఇస్తున్నాడు. షోటో కేడి గార్డ్కి ఇచ్చాడు. సరిపోయింది. In this situation, most players already coming back into the game. Man, but now what? Tag full squad revived. DP మళ్ళీ full squad revived. పారాడాక్స్ ఒక్కటే ఇదైపోయింది. బ్యాక్ టు ద లాబీ. విత్ అన్ని స్క్వాడ్లు అలానే ఉన్నాయి బ్రో. కేవి బ్రో 44 మంది అలానే ఉన్నారు. మరి రివైవింగ్ మాత్రం చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది ఒక్కొక్కరిది. Managing to get things done, and how is he having so many coins on his side? We got to check that out later. He was divine though, through eliminations. Aggressive start this time around, but they want more.
DRS up against Falcons. Falcon. Game one. And Falcons are trying to deny them of that in this game too. Pina down already. Strowex, fantastic shot. He eliminates Pina from the Skills equation. బాగున్నాయి వీళ్ళవి ఫాల్కన్ But వి. the time turner on his side allows him a quick recovery. Car 98 in hand. Anybody that takes the slide rails up against Alu might be in a tad bit of trouble, but Falcon's not going to make that mistake just yet. Look at due diligence here, dotting their I, crossing their T's as well. And I think DRS is doing, I think, fairly wise to just really back away from this fight. Hey, Ritik. Now for Ritik Falcons, ega. they brought back Pina into the game. That's more Kaadu. firepower once Yes, again కాదు on కాదు their కాదు side here. రితిక్ ఇక్కడ అక్కడే ఉన్నాడు. చేస్తున్నాడు భయ్. రితిక్ ఉన్నాడు అక్కడ ప్యారిస్ లోకి వెళ్ళాడు. అవునా రితిక్ వచ్చాడు, అమిత్ భాయ్ రితిక్ జైన్ వెళ్ళాడు. రితిక్, అమిత్ భాయ్, నయాన్, నాన్ నాన్ స్టాప్ స్టాప్ భాయ్ వీళ్ళు నలుగురు వచ్చింది. On the other side, Okay. Sprite top 6. 9 కిల్స్ అప్పుడే. ట్యాగ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంది, సర్వైవ్ అవుతున్నారు జాగా. లాస్ట్ వరకు వస్తే చాలు. లాస్ట్ లో survive అవుతున్నారు. Oh yeah, Tube. సరిపోయిందయ్యా బాబు. And in this situation as well, I think everyone is just sort of like kind of moving away on that Coffee. western side here, just trying to find a way into the zone, making sure that they don't get sniped out as they take the slide. ఫాల్కన్ వెళ్తున్నారు. ఫాల్కన్ కి ట్యాగ్ కి ఫైట్ జరిగే అవకాశం ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ట్యాగ్ వాళ్ళు ఉన్నారు. It's probably a very, I would say, ఎడిట్ KD ఆటో guard తీసుకున్నాడు. situation. The Clash Masters competitions have షోటో ఇక్కడ ఏ ఉన్నాడు. షోటో స్పాట్ అవుట్ అయ్యాడు. షోటో స్పాట్ అవుట్ అయిపోయాడు. which means కొంచెం Yes, డ్యామేజ్ spot out చేశాడు. చేశాడు కూడా. and it is having its results. ఈ ప్లేయర్ ని ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి. వీళ్ళు కిల్ తీసుకోవాలి ఎలా అయినా. ఇద్దరు ఉన్నారు బ్రో. And that's just going to be making these snipers so వెళ్ళిపోయాడు షోటో, బ్యాక్ ఆఫ్ అయ్యాడు. ఇంకో స్లైడ్ లో they're now becoming all round. ఎక్కడున్నారు ట్యాగ్? But this next circle though looking deadly. ట్యాగ్ అబ్బా ట్యాగ్ మీద ఇది కూడా పడుతుంది. బా ఫాల్కన్ వస్తుంది. ఫాల్కన్ సైడ్ వస్తుంది. జాగ్రత్త కేడి గార్డ్. షోటో వెనకాల ఉన్నాడు. వెనకాల నుంచి షోటో కవరిస్తే బట్ షోటోకి పడుతున్నాయి ఫైర్. డిఆర్ఎస్ కూడా ఉన్నాడు రైట్ లో. డిఆర్ఎస్ ఆలు బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాడు షోటోకి. ట్యాగ్ నాట్ లుకింగ్ గుడ్ బ్రో. యువస్ రష్ కూడా కేడి గార్డ్ చేసింది. వచ్చాడు. హోల్ ఇక్కడే ఉన్నాడు. అయ్యా సైన్ జాత్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వెనకాల చూసుకో. అరే కేడి గార్డ్ మళ్ళీ ఎస్కేప్. I mean, KD guard what escape do you do అయిపోయాడు. to But stop ఎదురయ్య the యువస్. monster here? That's it. ఓ నో 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 నో. కూర్చో కూర్చో. కుదరా. Running straight. Oh, Evo's Divine does not spot him out. అరే This అరే could just be that survival play, but Tex is right behind him, so this is going to be a tad bit. Yeah. చూసాడు బ్రో, ఫుట్ రాకుండా ఉండిద్దా. I don't know Saraya. if that was super intentional, but ఏ thank God now. ఎందుకయ్యా వెళ్తున్నాడు బయటికి? అక్కడ టీసీ ఉంది. సో ఈవోస్ తీసుకోవట్లే, వచ్చి కిల్ చేయట్లే. Mistake of looking for one extra point and potentially sacrificing two of అదే వాళ్ళు ఒక్క ఎక్స్ట్రా పాయింట్ కోసం చూడట్లేదు. అక్కడ హోల్ టీమ్ ఇదే అయిపోద్ది కాబట్టి. కమెంటేటర్ కూడా అదే అంటున్నాడు. ఒక్క ఎక్స్ట్రా పాయింట్ కోసం వాళ్ళ టీం రిస్క్ చేయాలనుకోవట్లే. టీసీ ఉంది కాబట్టి పక్కన. ఓ కేడీకి పడింది. వచ్చేసారి లైన్ డిఆర్ఎస్. Yeah, coming through here as well because KD got finally మూషి వెహికల్ హెడ్ షాట్. as CEC their compound is being taken away. DRS gonna try to really hunker down here. DRS back side నుంచి చేస్తారా? ట్యాగ్ ఒక ప్లేయర్ బ్రో. ట్యాగ్ ఒకే ఒక ప్లేయర్ అంట. సరిపోయింది. నో ట్యాగ్. వాట్ ఆర్ యు డూయింగ్? EWM, the VSKs, they've got the long range weapons perfect for Solara, and I will not doubt those M590s are on standby for ఫస్ట్ క్లాష్ ల్యాండింగ్ అదే ఫాల్కన్స్ తో ఫైట్ అవ్వకుండా ఉండాల్సింది. engagement with DRS and just taking the position right below the players of Titan Esports Club. This means ఇక్కడ లౌడ్ కూడా ఉంది బ్రో. లౌడ్ కూడా రైట్ సైడ్ లో ఉన్నారు. నాకు కేడీ గార్డ్ ని చూసిన, ఇండియన్ టీం చూసిన వాళ్ళు చాలా ప్రెజర్ ఫీల్ అవుతున్నారు అనిపిస్తుంది. మరి ఆ ప్రెషర్ ఉంటది కదా భయ్ ఇంటర్నేషనల్ లాబీ అంటే. అవును బ్రో, ప్యారిస్ ఇక్కడ అడుగుపెట్టి అక్కడ ఆడేటప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ప్రెజర్ ఉంటుంది, కానీ ప్రెషర్ లోనే కేడి గార్డ్ అక్కడ దిగుతున్నాడు. షోటో నాక్. కేడి గార్డ్ దిగుతున్నాడు. షోటో నాక్. అయ్యా చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు మన వాళ్ళు. చూద్దాం. కిల్స్ చాలా ఇస్తున్నారు బ్రో. nice play and now it's just all out annihilation. Messi
as multiple teams DP are కూడా so అయిపోతలే close to ఇప్పుడు. each other. Gun Dynasty does not manage the ambush. అయిపోయింది. But Demon Sprite has swapped too అయిపోయింది. low. DP And the అయిపోయింది. final bullet by Vega takes him out of the equation. David's picked right back బ్రో up, and again, వాడు Gun చూడు బ్రో Dynasty is ప్లే gonna be చూడు బ్రో a bit అట్లీస్ట్ fingers ఆ వాడు. పొజిషన్ పాయింట్స్ వస్తే చాలు బ్రో. Now the wait happens. బతికే here, ఉన్నారు as we ప్రస్తుతానికి only అయితే. see that for Aurora surviving a little bit longer. Tag, This let's time go they to won't Indian go supporters forward అక్కడ against చూసారా? TD. Hmm. In front of them, they already got it at one pick off here. Aurora doing very well. Fighting the అరోరా Tag ఈసారి revive. చాలా బాడుతుంది. లేదు ట్యాగ్ రివైవ్ అవుతుంది మళ్ళీ పోతున్నారు బ్రో. Yeah, to అయ్యో ఎలిమినేటెడ్ బ్రో ట్యాగ్. Dynasty, you gotta take Benel out Tag of the eliminated. equation because that man is a miracle worker for these revives. Somehow, he always brings the rest of the team members back in, but without him, ఫస్ట్ 2 games ట్యాగ్ నాట్ ప్లేడ్ వెల్. ఇంకా 4 games ఉన్నాయి. Gun Dynasty eliminated. లెట్స్ గో ఇండియా కమ్ ఆన్. for them. Aurora and Loud, this is going to be a rough rotation for them as everybody else has hopped on in. As an ఈ వాస్ పడింది నేడ్ బట్ ఏం యూజ్ ఉండిద్దా. ఇంకొకటి వేసాడు స్కిల్ బ్లాక్. TEC as well as DRS, but now they've got one extra contender, AGAL. Launch pad ఉంది కుట్టిష్ దగ్గర. In the next circle already. Teams like Falcons, Loud, put it up, Aurora, they're gonna have to battle it out. BRU ట్రబుల్ లో ఉన్నట్టుంది. దీనికి ఫుల్ ఆన్ రష్ ఫుల్ ఆన్ ఇబ్బంది పెడుతున్నారు BRU ని. చెప్పా కదా త్రోబుల్స్ చూడు ఎలా యూజ్ చేస్తారో. నాక్ అబ్బా 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 IGL త్రోబులా ట్రాప్ ఐజిఎల్. ట్రాప్ వేస్తాడు ట్రాఫిక్ ఒకటి వేసాడు. ఫ్రీ బ్రో అయిపోయింది బ్రో. వేరే సైడ్ నుంచి బ్రో ఫాల్కన్. ఒకటే ఒకటి ఫాల్కన్ వెనకాల నుంచి కొట్టేస్తున్నారు. ఇట్స్ డన్. BRU ఎలిమినేటెడ్ ఐ థింక్. బా ఇక్కడ AGL DRS అయ్యా ఏంది DRS కట్టము AGL చేతిలో ఉడియమ్మ. BRU ఇంకా ఇద్దరు అయిపోయాడు వసానా కూడా. వసానా అయిపోతాడు ఒకడే ఉన్నాడు వసానా అయిపోయాడు. వసానా అయిపోయాడు. బురిరామ్ ఎలిమినేటెడ్. ఫాల్కన్ లోంచి ఒకే ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు ఎలిమినేటెడ్. ఫాల్కన్ కూడా పోయింది. లౌడ్ మళ్ళీ బ్రో 7 kills బుయప్ మంచి స్కిల్ అంతా 15 kill అంట AGL ఈ మంత్ అలా ఉంది. ఏజీ గ్లోబల్ కూడా ఫుల్ స్క్వాడ్ అలా ఉంది. ఇవోస్ అరోరా TEC గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్. 4 టీంలు ఉన్నాయి చూద్దాం. లాస్ట్ జోన్ 4 టీంలు. TEC అప్పటాల్చి ఆ పైన ఉన్నారు తెలుసా. ఈవోస్ కింద వాళ్ళ పైన. ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ కొంచెం నాకు తెలిసినంత వరకు వీళ్ళకే ఉంటుంది. AGL కే కొద్దిగా అడ్వాంటేజ్ బాయ్. లోగోస్ అంత అర్థం కావట్లేదు బ్రో. బాగా ఇవ్వలేదు. బ్లాక్ గా ఇచ్చేసి అందరే పిచ్చి పిచ్చిగా ఉన్నాయి. చూసుకోవాలి. AGL ఫైండ్ అవుట్ చేశారు గ్రెనేడ్. బట్ ఆ గ్రెనేడ్ పడిద్దా లేదు పడలే బయటపడింది. అబ్బా AGL ముగుతుంది నాకు. ఒక్క నాకు అయితే ఎంత ప్రెషర్ పెట్టేస్తున్నారు కేవి బ్రో. వెనకాల నుంచి లౌడ్ వచ్చింది. స్కైలర్ లౌడ్ స్కైలర్. వాళ్ళ టీం ఎలా పుష్ అవుతుంది చూడు. రాసియా అయిపోయాడు. ఓ మార్స్ యూస్ చేశాడు. ఆడ గ్లూ వాల్స్ చూడు. లౌడ్ ఏమైనా రొటేషన్ గ్లూ వాల్స్. వెహికల్స్ చూడు బ్రో. ఇక్కడ ఈ 2 వెహికల్స్ పెట్టుకుని ఉన్నారు. సరిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ జోన్ లో వెహికల్స్ ఎందుకు? ఈ జోన్ లో ఏం చేద్దామని వీళ్ళు వెహికల్స్ అయిపోయాయి. కవర్ కి లాస్ట్ జోన్ లో కవర్ పెట్టడానికి. అదే ఓ హెడ్ షాట్. ఏం హెడ్ షాట్ కొట్టాడు. వీడికి కూడా పడింది. హెడ్ కూడా పడింది హెడ్. ఓ మై గాడ్. TEC కి AGL అయిపోయింది. నేమ్లెస్ ఒక్కడే అయిపోయింది. TEC కూడా అయిపోయింది. TEC ఒకే ప్లేయర్ రివైవ్ అవుతుందిలే. రే నేడేసి చంపేశాడు మొత్తం TEC ని. నలుగురు ఏంద్రా రే నాయనా. ఓ మై గాడ్. ఓ వాల్ పడింది. ఈవోస్ లౌడా నాక్ లౌడ్ హెడ్ షాట్ కొట్టాడు. ఏం గాడ్ ఈవోస్ ఏం గాడ్ ఏమని కొట్టాడా. ఈవోస్ బూయా. ఇంకెవరు ఉన్నారు బతికి? ఎవరు లేరు. ఇంకా ఒక్కొక్కటేలే. మిగతా అందరూ ఒక్కొక్కరే ఉన్నారు. రీప్లేస్ అయిపోయాడు. బాబా TEC అయిపోయింది. ట్రాప్. Amazing run from
Titan Esports Club. But Aim God now looking to clean up house. Nameless found. Thriller battle pop. Nameless has no chance. Nameless అయిపోయాడు. Loud ఒక్కడే. కొట్టారయ్యా EVOS. For Brazil, EVOS define the reigning defending champions will say. OP. And the Wonder Kid Russia does it again with a final elimination. Russia bringing the damage and pressure to every single one of these teams. EVOS have been so proactive with these early fights, maintaining the aggression all the way till that last final fight. Oh, this is what you want to see. From the reigning defending champs, not taking it lying down, but rising up to the occasion and showing everyone, not just rotations. అరే కొట్టేసాక నవ్వడాలేదురా బాబు స్వామి ఫోటోలు చూసి నవ్వుకుంటున్నారు సరిపోయింది The Esports World Cup last year, they have been dormant. They have just been hibernating. They have not been a massive threat in any of the competitions that they hopped సరిపోయిందయ్యా బ్రో వీళ్ళకి ఈవోస్ కానీ వీళ్ళకి కొన్ని ఉంటాయి బ్రో స్కూల్స్ లాంటి గేమింగ్ స్కూల్స్ అదే కదా నేడు చూడే కొట్టుకుంటారయ్యా ఇంకో ఒక్క నేడు You know what's really interesting? In so many interviews, they said, "What is our secret weapon?" It was Russia, and he did. We saw that pressure coming in from him. Russia, secret weapon, Russia. సరిపోయింది. Showing us why exactly he's also part of the team. అంటే కాళ్ళు పైన పెట్టి ఆడతాడు EVOS divine run in 2025. ఈజీ బూయా బ్రో వాళ్ళకి EVOS కి just like what Benel is doing for the side of the ఎక్కడ మన టీం అపెక్స్ గేమింగ్ ఎక్కడ ఉందయ్యా ఎక్కడ కూర్చోన్నారు ఏమా వాళ్ళు బ్రో నీకు చెప్పిన లైక్ టోటల్ గేమింగ్ ఆడినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూసుకో టోటల్ గేమింగ్ ఆడాలి అంటే మామూలుగా ఇండియన్ లాబీస్ లో టోటల్ గేమింగ్ చాలా డామినేట్ చేసింది కదా కానీ ఈ విధంగా మైండ్ సెట్ తో ఆడితే వాళ్ళు ఎలా ఆడాలంటే అగ్రెసివ్ ఆడాలి బ్రో అటాక్ చేయాలి మనోళ్ళు ఎక్కడ బ్రో మనోళ్ళు ఎక్కడ కూర్చోన్నారు మనోళ్ళు చూపెట్లే ఇల్లు If they continue this run, they don't need Russia to clutch it out. They are going to annihilate everyone. Yeah, it's always important to talk about like how each player is individually 41 points, Loud same points, DRS. So good. He falls with 41 points, matching up with Loud Sneakers so quickly as Gun Dynasty. Sorry guys. Absolutely. I mean, great equalizer here from EVOS. But again, shout out to DRS Gaming, the real soldier, showing us that when you give a underdog team a opportunity on a stage like this, they will not let it go that easy. They're keeping up with the pressure that the competition brings, and they are delivering on Bringing every coffee. bit of expectation. But here on the second page, you see there's a small little problem. India definitely has got in terms of fan base, but they are not doing too well just yet. Now we've got Carol with the players here. Let's see exactly what the interview has for us. ఇదేంటి నాకు అప్పు ఏంటి నా ఫేస్ అంత ఉంది Hello guys, Carol Bombshell here. Pleasure to be here, and especially with Trap, team's captain for Loud. Okay, Trap, você começou o dia já, o time da Loud já começou o dia com buia. E especialmente com a Buriram no top 4, como é a confiança de você estar nesse momento? Vocês ainda conseguiram chegar num segundo lugar nessa última partida? Você acha que isso tem sido importante para o time de vocês? Acho que a confiança nossa está lá em cima, de acordo com os resultados que vem aí durante alguns meses. Estamos evoluindo a cada dia, a gente quer muito representar o Brasil bem nesse Mundial. Já começamos muito bem, um top 1 e um top 2. É isso, estamos amassando, é manter mais 4 quedinhas aí pra cima. Yes, of course. Starting the championship, started EWC26 with Abuya was very important for us. Our confidence and our security, it's he was Loud in Falcons కనుక టాప్ 4 లో ఉన్నాయంటే మెయిన్ ఛాంపియన్షిప్స్ అన్ని ఫైనల్ కి వెళ్ళిపోతాయి అవును O time de vocês, o time da Loud, vocês conseguiram ter uma boa performance durante o Campeonato Brasileiro? Você acha que vocês estão no caminho certo para voltar a colocar a Loud no topo, para de fato vocês voltarem a ser os reis do Free Fire no Brasil? A gente veio para isso, voltou para fazer a Loud ser campeã mundial, que é o objetivo da Loud e o nosso.
E a gente voltou pra colocar a Loud no topo. Sneeze వచ్చింది చీఫ్ బ్రో అంట. అవును బ్రో. Yes, of course. Performing that ఏం well. చూడలేదు. ఏం చేద్దాం బ్రో, తలాంటే 4 అవుతుంది, చలిగా ఉంది. We are here for that. We are here to bring the old loud. కేవీ బ్రో ఏమో చక్కగా కాఫీ తాగుతుండు. దీనివల్ల నాకు ఉంది కదా కోల్డ్. On the top again, but not only in Brazil. ఈ ఒక్క 4 రోజులు కోల్డ్ వాయిస్ ఓవర్ ని మాట్లాడడానికి లేకుండా పోయింది. For us to finish our interview, I would సరిపోయింది. like to ask, vocês terminaram ఒక్క ఐటమ్ తిన్నారు మ్యాంగో పుడింగ్ అంతే. బతుకు బస్ స్టాండ్. jogarem internacionalmente, obviamente que vocês estavam em outro time. బ్రో mas você వాచ్ acha పార్టీ que esse అంటే resultado మనం de వాళ్ళ top సౌండ్ 5 పెట్టడం trouxe కాదు, mais మనం confiança మాట్లాడే pra సౌండ్ vocês ఉండాలి. performarem agora aqui no EWC26? బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ పెంచుతాం కొద్దిగా, Com కొద్దిగా certeza, పెంచు assim బ్రో como no మన వాళ్ళకి. campeonato brasileiro que a gente joga, a gente sempre ఏం joga um అర్థమవుతుంది బ్రో campeonato, మీకు? quando ele acaba e o desempenho వచ్చా é బ్రో bom, స్పానిష్? eu sempre solto uma frase que eu falo com o Joker, eu falo, mano, aqui nós aprendemos a jogar esse campeonato. A partir de agora, nós só vai desempenhar bem. E eu acho que foi o que aconteceu no último Mundial. Quando ele acabou, em vez de mim ficar triste e de cabeça baixa, eu falei, a partir de agora, nosso time aprendeu como jogar um Mundial. Wow, that's very special. Okay, so reached the Free Fire World Series finals last year in the top 5, gave us such a great and Bro, a locket, అది చూసావా మెడల లాకెట్? do in Free Fire right now. చూసా లౌడ్ చాలా బాగుంది అది. So right now Platinum we are అనుకుంటా. ఆ మెడల్ ఆ లాకెట్ ని పట్టుకొని చూపిస్తాడు తెలుసా? We are in the right path and I think we are more నార్మల్ prepared సిల్వర్ లాంటి to కాదు take అది, the చాలా world రిఫ్లెక్షన్ right now, ఉంది. and that's exactly why we డైమండ్ came అయి to ఉండొచ్చు do మిడిల్ లో. here at EWC. ఉంటది Thanks so bro. much for your time. Good luck in బోల్డ్ the డబ్బు next ఉంది, ఏం match. చేసుకుంటాడో చెప్పు. Make the L. And I'm back to you guys at the studio. సరిపోయింది అయ్యా. లెనోవో స్పాన్సర్ ఇది చేసినట్టున్నారు స్పాన్సర్. కేవీ బ్రో ఫేస్ క్యామ్ అట వస్తుంది. క్యాస్టర్ చీఫ్ బ్రో చెప్పు బ్రో. జయప్రకాష్ చెప్పు బ్రో. టైటిల్ డిఫెండర్ ఈవోస్. లాస్ట్ టైం వాము ఈ మ్యాచ్ టూ మచ్ ఉండిద్ది అసలు. చూడు ఏది కొట్టడాలు ఏంది? అయ్యా ఏడ్ చేశాడయ్యా వాడు. Just thinking about we're gonna lift the trophy together. I don't think that much when that moment. That was my first international game, so that was quite easy. ఫస్ట్ for me to ఇంటర్నేషనల్ get గేమ్, the ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ and cup. yeah, fair కొట్టుకొని వెళ్ళారు. What made them strong in 2025 was the wonder kid called Rasya. The mustachio is a caster, manodu English caster. Thailand. Play on a stage like this because he was underage. Oh, Their yesterday, best Manodu. sniper. And I think that was their secret sauce to success. If you Yay. look at him, Aura he forming, is the most yay. humble kid you'll ever come across. You know, bright eyes. Game కూడా చాలా బాగుంటాడు He bro. never ever underestimates anyone. I think the most important thing is he wants to prove himself out there as well. And the moment he got the opportunity to do that, he did exactly that. Esports, this is the time to shine! Sergeant, Apoya! No, I think I feel so confident. We're training so hard in Indonesia, so we're very confident to lift the trophy again. 21 elimination from the champions of Clash Quad and still on the roll. And Evo's being taken down. Ya, setelah di EWC kemarin kita sudah tidak mendapatkan piala-piala lagi, kita tidak bisa ngejuarain turnamen-turnamen berikutnya mungkin karena kita udah lupa siapa kita sebenarnya. Tetapi di hari ini kita sudah ingat siapa diri kita sebenarnya. If you look at the data, it says they will not be the back-to-back champions. Twisted minds లేదా ఈసారి. Kids, and if you look at how determined they are to be back-to-back champions, there's a slight possibility. But it's going to be difficult because for the first time ever on the global stage, we've got 24 teams. Everybody's got that exact same dream. Because that dream is alive for the rest, the chances of EWOS Divine doing it back-to-back may be a little lower. Kalau untuk tim-tim lain sih, kalau buat saya sendiri saya tidak perlu memikirkan banyak hal tentang tim-tim lain karena itu saya sudah percaya kepada coach saya. Jadi saya tinggal fokus aja main. Nah itu yang terbaik pokoknya. Pesan-pesan untuk tim-tim lain ya hati-hatilah karena ini EWC bukan turnamen yang lain. Kalian bisa lihat అది చాలా sejarah-sejarah బాగుంది kita bro, di turnamen gold EWC coating kemarin. tuh. Nah itu dia kalian hati-hati aja yang ngegangguin drop zone kita.
మధ్యలో పెడతారు తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ చిప్ని. అవును, వాళ్ళ చిప్ని మధ్యలో పెట్టి తీసుకెళ్ళిపోతారు ఇంకా was వాళ్ళు. wondering how Evo's Divine was gonna start Free Fire at EWC26. Boy, did we get an answer because they came in hot. By the way, yes, you saw one more person added to this amazing panel that we have, and it's none other than Lace. But Lace, I'm actually not gonna start with you just yet. I just want to talk to me. Sorry, because I want to talk about బై వాళ్ళ వాయిస్ ఎక్కడ వస్తుంది, అక్కడ వీడియో ఎక్కడ వస్తుంది చూసుకో ఒకసారి. how they were gonna be doing. They're doing pretty. ఏమైంది? వాళ్ళ వాయిస్ ఎక్కడ వస్తుంది, వాళ్ళ వీడియో ఎక్కడ వస్తుంది. వాల్ సైడ్ ఇష్యూ ఏమో. And you were wondering how they were going to be doing. All of us were wondering how they were going to be doing. They're doing pretty నాకు damn పర్ఫెక్ట్ good. గానే ఉంది. They're doing pretty well. I'm kind of Maybe relieved then actually from because the EVO's had so many screen close share calls problem throughout the whole ఏమో, entire మళ్ళీ first game, చేస్తున్నా. and it got me worrying. Okay. That's something that I want to see, obviously, but at least they slowly climbing the elimination Sure. points ladder, and they fixed what could be Yes, perfected on the bro, first మన game because, టీం ఉంటుందా లేదా? on the ఉంది second ఉంది ఉంది. game, they know exactly what చీ they బ్రో, need to లవ్ do, యూ అంటే లవ్ యూ and బ్రో, we లవ్ యూ see టు బ్రో. Russia, నా obviously, నెంబర్ as a ఇన్స్టా private స్టోరీ sniper పెట్టావు is కదా, gonna కొంతమంది need సపోర్ట్ more కావాలి room అని to do అన్నారు. dynamic movements, అవునా, and that's సపోర్ట్ exactly కావాలి what అని the కాదు, support gave them. లైక్ So yeah, it works well ఓకే for ఓకే, them. నువ్వు EVOS టీం is కోసం finally చూస్తున్నావా? finding the rhythm that they kind of lost నీకు the ఎవరైనా first time. దొరికారా బ్రో Again, టీం కోసం maybe చూస్తుంటే? opening game, of course, the nerf is something that maybe we cannot explain. It's something that's always difficult, always hard for anyone at the EWC. Yeah, they've got that pressure on their shoulders, you know what I mean? They're like, oh no, we've won, we've got to do it again. So like that's got to add on top of this as well, and I guess we saw that in their games too. Yeah, but now leading the standing with 41 total points and 23 elimination points. I mean, that is crazy. Even you have to admit that. I mean, it's amazing. Not gonna lie. Seeing the players just chilling back there after getting that booyah and then looking at the keys, they're probably wondering which keys are we gonna be crushing now. But talking about teams that might be possibly crushing some keys, we gotta talk about Loud because my goodness, Loud was another team that started off hot. You could say the first win was a bit given, but boy, they took advantage of it. Yeah, exactly. I mean, Team Apex Gaming, 2 games, 5 points only. Really found in the map. Denga, We're looking kortar, forward to kortar. how they're going to adapt right now. They were trying to do the similar approach on that game number 2, but it's just unfortunate that EVO's Divine is the one who cut them off on the rotation. Just hanging in the middle of that final circle is one thing that Loud has been doing for the first 2 games, but it's just unfortunate that rotation was not favoring them, and even Launchpad was not on them in that final moment. So it was tough for them to make that rotation. It definitely was. One thing, I mean, we've been seeing some of the squads now being able to perform well, right? Evo's, Loud out of Brazil. Earlier, you were talking about rhythm, Conchita. I mean, Loud definitely is finding that rhythm. One team that is currently not finding their rhythm, though, grenade is ball none వేసాడు bro. other Okay, bro. than Falcons. Yeah, you know, we've been talking about that pressure, and they've got the pressure of the club championships on their shoulders. ఫస్ట్ లోని టాప్ 4 వస్తే క్వాలిఫై అయిపోతారు, డైరెక్ట్ ఫైనల్ కి వెళ్ళిపోతారని ఉంది కానీ ఇప్పుడు జస్ట్ టాప్ 10 లో ఉంటే చాలా అనిపిస్తుంది బ్రో. టూ టీమ్స్ సపోర్టర్ కావాలి అనేసి అడిగాలా? అంటే సపోర్ట్ అంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు బ్రో. అంటే టూ టీమ్స్ నేను అప్రోచ్ చేయాలి నువ్వు కావాలనేసి. Hunting down team tag, they were able to take 2 limbs from the team, and they're like, no revivals for you guys, and we just saw them sort of launch over to where Tag was trying to recover the rest of the team and try and get those early eliminations. So, you know, I think they're sitting about, 6th place, 27. It's nothing, you know, at the top with those 41 sorts of points there. But look, they have shown the same kind of consistency that they had, you know, in these previous global series that they had. Sometimes they do incredibly well. Sometimes they choke and aren't flying like a Falcon should. But look, don't take your eyes off Team Falcons, guys, because they are capitalizing on those early eliminations, which are putting those points on the boards. And, you know, they're just looking for that booyah. Yeah, they're looking for that later on. Let's see if they're going to end up getting it, because I'm looking at number 4 here. Gundy Nasty. I mean, 32 points, that's not bad either. Yes, Gun Dynasty, that first What game Gun was Dynasty, definitely Gandhi something. Nasty I అన్నాడు did not KV expect bhai. them to do so well. I mean, they have been consistently showing amazing Gandhi strength Nasty and ఏంట్రా courage బాబు? and the skill to back it up. అలాంటోడు అయి ఉంటాడు So I ఆడు am కూడా. just at awe at how amazing Gun Dynasty Final is performing qualified in the teams very allowed first game. And AGL sitting also at Falcon. 4th with 23 elimination points surely isn't bad. But I also Demons, want to talk Pride, about Paradox, AJ. Gaming, Yeah, it's Aurora, like Titan,
It's like they're not Buriram fully being Team themselves. Apex I game. don't know what is happening actually, Neptune. Yeah, exactly. I mean, from what we've seen in AJAL and Buriram, they're trying their best to study their opponents just yet. Okay, it's- bro. Some of the teams are నేను in here నాకు quite fresh. లైక్ We ఫోర్ haven't met ఫోర్ them in అవుతుంది Southeast Asia or నేను some పని of the చేస్తా క్యామ్ global ఆన్ చేస్తా tournaments బట్ they have. డీసీలోనే ఉంటా So they need a little bit of time to మాట్లాడతా study their opponents. ఏమంటావు And that's what they're doing ఓకేనా for most ఇప్పుడు అదే కదా part of the game. చేస్తున్నాం. First half was just silent, and then ఎవరు? towards the end, that's when Cam off they చేస్తావా? started క్యామ్ ఆన్ లోనే putting a ఉంది little ఇప్పుడు pressure. At some క్యామ్ ఆఫ్ point, there's చేస్తాను still a lot of ఓకేనా teams surviving towards that final circle. So third party is Buriram United's one's weakness. Yeah, I agree because when I see Luis Buriram అయితే United, it's like they're చెప్తున్నాడు trying so hard కొంచెం to match the Brazil's జాతగాడు gameplay, but కొంచెం somehow కూల్ ఏం it పర్లేదు bite them అంటున్నాడు back in the అనుకుంటా process. So it's definitely something that అవును we want to see from Buriram, either from చూద్దాం EJL. Yeah, and I was talking to Lucifer, actually, one of the casters, that you'll be able to see later on today. And I was asking him about tag. You guys were mentioning tag, how they're లూయిస్ కూడా just మంచి not రచ్చారు బట్ performing లూయిస్ too. ఎప్పుడు ఆడతాడో This squad, he was telling me ప్రస్తుతానికి that అయితే this స్క్వాడ్ squad బాగుంది tends to start slow, but they picked it up on the second day. Now, earlier, let's rewind it back. You were talking about consistency, right? That's not the consistency that we want to see out of these teams. So now that we got 2 matches done today, we got 4 matches left for this Group A. What are your expectations for tag? Actually, my expectation is that they could somehow learn from the mistakes, obviously, because the first 2 games, boy, oh boy, they were a little all over the place. If I can say that, I'm really sorry again. It's okay. It's our job. I It's always our feel job bad to to point say out. that because I really want them to do well. I mean, obviously they have quite a name, that a reputation they need to upkeep. So this is just something that I feel very sad about seeing from them. I just hope that they can bounce back and do better. Well, we'll have to see though, because judging from that ఇంకేం story, మ్యాప్స్ ఉన్నాయి పెరగట్రీ ఉంది నెక్స్ట్ సారా కలహారి నెక్స్ట్ సారా రెండు సార్లు ఉంది బ్రో 4 days overall, then you'll be lost already at first, and you don't want to be in the bottom 2 of that leaderboard because true enough, after 2 days, you'll be out. You'll definitely be out. And you know what? I want you, Lace, to put in your coach mentality. If you're looking at VP from Pakistan, I mean, this squad, a lot of people ఫైనల్ expected them to do well, especially క్వాలిఫై all the టీమ్స్ crowd లౌడ్ from ఏజిఎల్ Pakistan. ఈవోస్ Right ఫాల్కాన్ now, ఆర్ they're in బిఆర్యూ last ట్యాగ్ place. సర్వైవల్ If you're the coach, what are you going to go over there and tell them? I'm telling you to get a boot freaking yeah. That's what I'm saying. I can That is tell. what I'm saying. I can tell that there's something Lace really want to tell them, but she can't say it on camera. I gotta be broadcast friendly here, okay? Let me let like the Australian out, please, guys. Let me let it loose. But look, those teams, and this is what we talk about when you say, you know, the mental capabilities. ఇంకా of ఎవరు these teams. చేస్తున్నారు When you వాచ్ sit పార్టీ మొన్న బ్రో చేస్తున్నారు పహాడి ఇంకా పహాడి మన 1.2K అదే చేస్తున్నారు అలాగా ఏంది వాచ్ పార్ట్ దీనికి అంటే ఇప్పుడు అందరూ స్కూల్లో ఉంటారు కదా బ్రో కొంచెం ఈవినింగ్ వస్తుంది వాచింగ్ చూద్దాం కే బ్రో వాళ్ళ చాట్లో ఏమైనా ఇండియన్ ఫ్లాగ్ లేదు పెద్ద ఎవరెవరు ఉన్నారు మొన్న బ్రో ఒక్కడేనా ఏముందిలే ఉన్న వాళ్ళు గాయస్ చూస్తున్న వాళ్ళు ఒకసారి ఇండియన్ ఫ్లాగ్ మళ్ళీ చేయండి గాయస్ ఈసారి టీమ్ అపెక్స్ కి గట్టిగా సపోర్ట్ ఇద్దాం చూద్దాం ఏం జరగబోతుందో ఒకసారి లైవ్ పెట్టి కే బ్రో అదే ఐ మీన్ మన లైవ్ పెట్టు అయ్యో ఇది క్లోజ్ చేస్తానా అయినా ఉందే ఇక్కడ ఓ అది ఎప్పటిదో ఓకే cheering on for Aurora. Hopefully this time it's just a first game jinx, and then the rest will be quite well. Because even in game 2, like we've seen them perform well. So first day jitters or first game jitters. Camera set అయ్యిందా అప్పుడు? But yeah, let's see if they can get that booyah. That's exactly what I think ఇది వాళ్ళకి 10 minutes break అనుకుంటా అందుకే టైం పడుద్ది right because of the jitters, the nervousness, the pressure that they have. But yeah, going into the third and the fourth game, I think a lot of things needed to change, and Purgatory is actually a map that is a little forgiving on that. It's a great place for a reset, so I'm just so excited to see what the teams are going to bring.
And we have seen some of the other squads, right? Especially going back to the first game. AG. Crunchyroll kuda sponsor undi anime. You guys were picking as a surprise to be able to do good here. Boy, did they surprise us in the first game. Yeah, one thing that is personality of థర్డ్ మ్యాచ్ కూడా ఇండియా సైడ్ వెళ్ళకపోతే చాలా ట్రబుల్ లో పడతారు. if they can bathe onto ఈ మ్యాచ్ ఇంకా ఫోర్త్ ఇంకా జస్ట్ 3 మ్యాచ్లు ఉంటాయి బ్రో. ఇవాళ ఒక 6 మ్యాచెస్ అనుకుంటా బ్రో. and even with like team boost that they had out of zone buff that is available. గ్రూప్ ఈ నెక్స్ట్ ఇది అయినట్టు అయిపోద్దా, స్టార్ట్ అయిపోద్దా? Just get their position because they really need that time to get information as a sniper of the squad and also the launch pad. That's the angle that needs to take right there was just difficult, especially if you have what is 7 or 6 or 7 teams remaining on 4th or 5th phase of the circle. So what are you saying? We're seeing AGL probably follow their same format coming out of match 1 because like they did land uncontested in like our first map, and then they GD that we saw, who was just an absolute heavy hitter, they were kind of like sneaking on down to AGL. Thanks enough for doing live stream. Thank you bro. So that's what you're saying. Thank you bro. They're going to need their space, and then that's where they fly. Okay, you know what? Let's achieve bro. Because I was gonna have Team to pick parent, a team. team pero and I was team gonna see Apex if you would Gaming. end up cursing the team, but I'm being told Game 3 is ready, so why not? Let's send it to AJ and Tash. ఇంకేంటి guys, And maybe 2 గంటల అయింది స్ట్రీమ్ స్టార్ట్ చేసి curse మనం. the team or encourage them. Yeah, thanks, Seven. You know what? Start out I don't అనుకుంటా think bro. we're going to be cursing any squads. In fact, we are going to be blessing them with a little bit of extra luck out there. In the first 2 games, we did see consistency from the reigning defending champions, EVOS Divine, as well as the Brazilian squad, Loud. But there are a couple of teams down at the bottom. I'm hoping to see more from this time round. I think that the panel called them out earlier. Tag, Team Apex Gaming. The Indian squad hasn't really been having a smooth run out there. But Purgatory is a huge map. We are landed. You can play avoidance of majority of these initial engagements. And this could just be the kind of break the tag needs. But that is going to be purely dependent on if or not they're going to be able to avoid Twisted Minds. Yeah, I really want to also say that some teams take a while to really heat up. బ్రో ఇది వేరే చోట జరుగుతుంది బ్రో ఆల్రెడీ. Just really find their footing. I think like what Conchita said. They're nervous, they're a little bit మరి ఎంట్రీ లేవు. But now as you go to third map, now things should just 24 teams banner చేశారు. ఓకే మరి ల్యాండ్ అవుతున్నట్టు కూడా చూపించాడు బ్రో. They've got 2 monsters right beside them. One from LATAM. Gun Dynasty has been cooking the squads that they come across in the early They've got the Dinoculus used up already. Scanning out multiple players. Falcons scanning the area as Tag. well. Just at the perimeter looking వామ్మో ట్యాగ్ వాళ్ళ డ్రాప్ లొకేషన్ అరోరా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డ్రాప్ లొకేషన్. ట్యాగ్ చాలా డిఫికల్ట్ పొజిషన్ లో ఉంది, చాలా కిల్లులు కూడా చేస్తుంది. దీన్ని పాజిటివ్ గా చేసుకోవాలి, ఎక్కువ మంది దిగారు కాబట్టి ఎక్కువ మందిని కొట్టాలి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఫాల్కన్ కూడా ఉంది, రైట్ సైడ్ పైన ఉన్నాడు ఆల్రెడీ. సాహిల్ gone. Team celebrated. Back to the lobby. How in the world did we lose Titan Esports Club before even hopping on into the game here? ఇదేంటి టీసీ అప్పుడు ఎలిమినేటెడ్. అదే అంటున్నా టీసీ ఎలిమినేటెడ్ బంగ్లాదేశ్ టీం. But Gun Dynasty on the other నీ మైక్ స్లో వస్తుంది వాయిస్. But now punishing KD God and the super survivors. నీ వాయిస్ రావట్లేదు బ్రో, చీప్ బ్రో. ఓ సాయిల్ రివైవ్ ఇచ్చాడు. ఓపీ కేడి కూడా ఒక కిల్, షాట్ ఒక కిల్. హలో ఓకే ఆడబుల్. Bring the team back into the game, and now he has been brought in here. Now Tag has an idea where exactly everyone is. But quality లేదు నీ వాయిస్. On the fight as well, still waiting in the wings for the right. I think Opry just really joined in, but now on fire, finding Wolvin already, and this offensive by Rasha could be nasty for the Falcons players. Team Apex Gaming, all the blessings in the world. ఇప్పుడు బాగుంది. We were going to bless them, not curse them. Okay, టీసీ ఏంది బ్రో, all the blessings in the world, they get to avoid the initial 2 kills చేశాడు, మళ్ళీ ఇంకొకటి కిల్. ఈవోస్ ఎందుకు ఎంటర్ అయింది బ్రో ఇక్కడికి? థర్డ్ పార్టీ చేయొచ్చు అసలు. ట్యాగ్ చెప్పా కదా, ఈ ప్లేస్ సెంట్రల్ ఎప్పుడు ఫైట్ తో మోతమోగిపోద్ది. ట్యాగ్ ఇంకొక రివైవ్ ఇచ్చాడు. షోటో ఓ ఒక బుల్లెట్ నాక్ అవుతాడు. నాకు ఇద్దరు నాకు క్లియర్ ఇంకొకరిని నైస్ రివైవ్ కి వెళ్ళాడు. 5 kills.
ఫైర్ పవర్ కనబడుతుంది. రివైవ్డ్ ఇంకొక రివైవ్ ఇచ్చాడు బ్రో. ఓపి అది ఓపి 6 kills. కమాన్ ట్యాగ్ కంబ్యాక్ చేస్తుంది. ట్యాగ్ మందే బ్రో. షోటో బ్రో అక్కడ షోటో సహియల్ మళ్ళీ నాకు పైనుంచి జీడి కొడుతుంది. ఏమరా కొట్టారా ఈ గ్యాప్ లో ఇక్కడ ఇంకా ఫైట్ టీసీ ఎలిమినేషన్ చూడండి ఎట్లా అయిందో. పారాడాక్స్ యూజిల్ తోనే కొట్టేసారా అయ్యా బాబు టీసీని. దిగినండే చచ్చిపోయారు వాళ్ళు. ఇంకొక ప్లేయర్ గొర్రంతో ట్యాగ్ ఇంకా రివైవ్ లేదు బ్రో. ఒక రివైవ్ వెళ్ళాడు వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర కూర్చున్నాడు. రివైవ్డ్. నైస్ 6 kills బా కంబ్యాక్ ఇచ్చారు. Oh, nice Alvin. Come on India, 7 kills guys. Just spam flag and spam చేయండి అందరూ. ఇండియన్ టీమ్స్ ఇండియా అప్పుడే కంబ్యాక్ ఇస్తుంది. 7 kills ఈ మ్యాచ్ అయితే. Taken out of the equation already. Get high and Moshi looking for more. Top 16 though. ఇదే ఊపులో ఆడితే మాత్రం బుయ్య కొట్టే ఛాన్స్ ఉంటది. సెంట్రల్ లో దిగి మంచి పనే చేశారు. చాలా కిల్స్ వచ్చినాయి. స్టార్టింగ్ ఇంకా కొంతసేపు అయింది గేమ్ స్టార్ట్ అయ్యి. Look at his rotations. I dig that for DP, the easiest way to move around this is just really stay alive and move away from the area. Okay, to answer my own question, he did not have enough coins. But that's not going to be brought right back in. But the stealth bites helps him to reposition, catching up with Aswab. The players now looking to find a little bit of a reset. You will find Paradox sniping. Let's go guys. Chuddam. Pun not intended. Windy. Oh, AG Global. Pun definitely intended. And AGAL getting a number down on that Paradox. Tag settle avutundi bro. And Benel is up to it again, continuously reviving the rest of his team members. He's bro quality and pinch the rest of the world here. Let's full on the bro. You know, I really am curious, like toward the end of this tournament, how many Benel would have, revived. Guys, full out guys. To see how many he would be able to do so. All side నుంచి quality లేదు. Also back into the game as well. Look at this middle. బా బటర్ఫ్లై స్కిన్ బ్రో నాకు చాలా ఇష్టం అది. నా దాంట్లో లేదు. AWM కదా బా పడతది బ్రో. 300 పడతది అది. DPAGAL. It's Let's go guys. Oh, hit shot. But that was desperation. Nice Up against two players, jumped on into the vehicle, but the VSK snaps him right out of it. And Aurora in a pinch, but maybe the interference of Buriram can help the Malaysian squad here. Brew versus DRS జరుగుతుంది. Electrotherapy connected to the rest of his buddies, but if Alu gets taken out early here, DRS is going to be in a little bit of a pinch without their support player. But Pratik is in a great position with the Car 98, should be able to have a tad bit of an advantage here, but the angle's just not working out for them. DRS wants to reposition. And thankfully, Buriram is actually not going in for the hunt. AWM అది డ్రాప్ లో వస్తది అన్న 79 కి. Yes. I always like to prioritize surviving super early as well. 1 second bro. Brew move అయ్యారు bro. On the other end, got me a bit nervous. Okay. Brew అయితే మూవ్ అయ్యారు ఇక్కడ నుంచి నీట్ గా. Really hot at their heels right then. అండ్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనము ఆల్మోస్ట్ అన్ని టీమ్స్ లైక్ టీసీ ఎలిమినేటెడ్. అరోరా నవాబ్స్ కూడా సారీ అరోరా నవాబ్స్ అంటే అరోరా ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయారు. The team in the back, the observers have been on fire. Thank you very much. సారీ గైస్ నాదైతే కెమెరా ఆఫ్ లో ఉంటది ఎందుకంటే నాకు ఇక్కడ 4 AM అవుతుంది పొద్దున యూఎస్ లో ఉంటాను కాబట్టి. నేనైతే వాయిస్ ఇస్తుంటా కేవీ బ్రో వస్తానని చెప్పేసి వెళ్ళాడు. మనం లోపల మాట్లాడుకుంటాం. మీరు చాట్ కూడా చూస్తున్నా, మీరు ఏదైనా అడగాలంటే అడగచ్చు. అండ్ ఇక్కడ రాసియా అంటే ఏంటి డ్యామేజ్ అయింది 5800 స్టోరెక్స్ 6410 super rescuer reviving the squad multiple times, also one of the rushers of the squad bringing in the and EWC already leader board lo top lo aithe kanipistunnaru. This is the best that we have seen out of the circle close అయితే tag ఇక్కడ ఫాల్కన్ ప్లే ని ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. అతని మీదకి వెళ్తున్నారు బట్ ఒక్క ప్లేయర్ ఉన్నాడా ఫాల్కన్ ఇద్దరు ఉన్నారా వీళ్ళు క్వారీలో ఉన్నారు. క్వారీకి వచ్చారు ఇక్కడ మనోళ్ళు. ట్యాగ్ సెంటర్ లో దిగి ఇట క్వారీకి రావడం జరిగింది వాళ్ళు. ఫాల్కన్ వాళ్ళ పైకి ఎక్కారు అంటే ఎస్ ట్యాగ్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేశారు వీళ్ళు.
on the top. Falcon They versus still Tag have జరుగుతుంది quite ఇప్పుడు. some time చూద్దాం. here. Even Shoto on fire right now, and the rest of TAG wants to వీళ్ళు collapse లీగ్ onto ముందుకు this వెళ్తున్నారు. fight. They've షోటో taken over వెళ్ళిపోయాడు, the ఓల్విన్ space, వెళ్ళిపోయాడు, but శైలజాత్ also వెళ్ళిపోయాడు. space to prepare. ఓల్విన్ కి షాట్ కనెక్ట్ చేశారు. They don't have information. They're rushing straight in. Team Apex Gaming needs to షోటో slow down షోటో the షోటో pacing బ్యాకప్ here, అవ్వాలి బాయ్. get నువ్వు that info, and then play మరి their ఘోరగా positions వెళ్తున్నావు well. ఓల్విన్కి. Because అంటే the ఇక్కడ play చేస్తే on the ఓల్విన్ side రావడం of జరిగింది. Falcons కేడి might గాడ్ be కేడి గాడ్ exactly కూడా what gives చూసేశారయ్యా. them కేడి గాడ్ the కూడా victory ఎక్స్పోజ్ over అయ్యాడు. ఇక్కడ Team ఫాల్కన్ Apex వర్సెస్ Gaming. ట్యాగ్ And జరుగుతుంది. as requested, Team చూద్దాం Apex చూద్దాం. Gaming చార్జ్ says బస్టర్ after అయ్యా this బాబు. round, putting a little bit of a distance between themselves and చూడు Falcons. చార్జ్ బస్టర్ Clean అసలు out the ఫైర్ చేసి వదలడమే. the Mofo tagging them out బుల్లెట్ in India. They do give away నైస్. the ఒకరైతే position నాక్ of చేశారు. Perfect నైస్ off నైస్ the నైస్. play. ఒకరైతే Looking నాక్ on అయిపోయారు. fire. Raja with the M590 looking for the revenge, but those glue balls ఓపి played perfectly బాయ్. by India. ఫాల్కన్ అయితే చుక్కలు చూపించారు భయ మనోళ్ళు. He cannot come in. ట్యాగ్ And now the rest of TAG wants to go this fight. Here Raja తరుముకుంటే వెళ్ళిపోతున్నారు. రాచా ఉన్నాడు. రాచా చూసుకోవాలి మరి. రాచా మీదకి వచ్చేస్తారు. ఒక్క షాట్ ఓపీ. నైస్. 10 కిల్లులు బ్రో. ట్యాగ్ కమ్బ్యాక్ ఇచ్చారు. కమ్బ్యాక్ చేయడమంటే And Team Apex Gaming right back in it, but they gotta make sure they finish what they started. ఇప్పుడు స్పామ్ చేయండి అయ్యా. ఇద్దరు నాక్ అయిపోయారు అయ్యా. ట్యాగ్ నుంచి ఇద్దరు అయితే నాక్ అయిపోయారు. దగ్గరికి రివైవ్ అవ్వాలి ఇప్పుడు. ఒక ప్లేయర్ అయితే వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ నుంచి. చూద్దాం. హాయ్ బ్రో హాయ్ బ్రో. సాయిరామ్ బ్రో హాయ్ బ్రో. The eliminations are looking good, but Falcons are not gonna get taken down that easy. మరి సనిజత్ వెళ్తున్నాడు. వెళ్ళి రివైవ్ ఇవ్వాలి. అబ్బా షోటో ఏమైనా నాక్ చేశారా. నైస్ బాయ్ నైస్ బాయ్. 11 కిల్లులు. ఇబ్బాబా 12 కిల్లులు. మొత్తం ఫాల్కన్ ని ఇబ్బంది పెట్టేశారయ్యా ఇక్కడ. ట్యాగ్ అంటే రివైవ్ కూడా అయిపోయింది మన వాళ్ళకి. ఇక్కడే దిగుతారు నాకు తెలిసి. బట్ జోన్ లో ఉన్నారు. జోన్ నుంచి మూవ్ అవ్వాలి మన వాళ్ళు యాక్చువల్లీ. లెట్స్ గో టీమ్ ఇండియా లెట్స్ గో. టీమ్ ఇండియా స్పామ్ చేయండి. ఇక్కడ ఫాల్కన్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. అది భయపడ్డారయ్యా ఫాల్కన్ వాళ్ళు. రివైవ్ అయిపోయింది. Falcons though on a little bit of a reset. Buriram close to their compound, but I don't think let's go quarry నుంచి వెళ్ళాలి మనోళ్ళు. జోన్ మూవ్ అవుతుంది. Falcons scanning out their area with the binoculars, a counter binocular used here potentially by either EWOS or Buriram. As the players on the side of DP slowly makes their way in, AGAL looking for that backstab, not intentionally. They gotta find one, but they're not gonna second guess their movements at all. They want to take DP out of the equation here before they take away their defensive spot as well. ట్యాగ్ మూవ్ అవుతున్నారు. మూవ్ అయ్యారు ట్యాగ్ అయితే. So far away from everyone else, but this late rotation నైస్ could నైస్. potentially ఏజీఏఎల్ వెయిట్ చేస్తుంది. ఏజీఏఎల్ ఇక్కడ జోన్ కీపింగ్ చేస్తారేమో బాయ్. ట్యాగ్ కి చూసుకోవాలి మరి. జోన్ కీపింగ్ చేశారంటే మాత్రం ట్యాగ్ కష్టమైపోయింది మళ్ళీ. Oh, Gun Dynasty coming across DRS. Wrong timing here for the Rail Soldiers, but Pratik and Stroex turning things around. బాబా గన్ డైనాసిటీ ఇక్కడ కొట్టేస్తున్నాడు. డిఆర్ఎస్ నుంచి ఓన్లీ వన్ మ్యాన్ స్టాండింగ్. ఆ ఒక్క ప్లేయర్ అయిపోతే ఇంకా అయిపోయినట్టే. డిఆర్ఎస్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ నుంచి. స్టోరెక్స్ అతనైతే కంప్లీట్ తప్పించుకున్నాడు అయ్యా. ఒక మంచి ఎస్కేప్ అయితే జరిగింది ఇక్కడ. గన్ డైనాసిటీ ప్లేయర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు. డిఆర్ఎస్ ప్లేయర్ ఎస్కేప్ అయ్యాడు ఈజీగానే. Let's see. Somehow without Benel, it is going to be a miraculous run for Schwab. Choose make it 400 likes. Kiroro is here with Falcons. They have like a nice, I think, off angle to play with, but not even close to get into that circle. You have to. Let's go. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఫాల్కన్ వాళ్ళు కూడా జోన్ కీపింగ్ చేస్తున్నారు. అవతల ఇంకో టీమ్ స్పాట్ చేస్తారా ఫాల్కన్ వాళ్ళు. ఏమో మరి పీరా అయితే వెయిట్ చేస్తుండు. చూస్తున్నట్టున్నాడు ఎవరో ప్లేయర్ ని. ఫాల్కన్ పీరా. ఓకే క్లియర్ ఎవరు లేరు. బట్ క్లియర్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా బిల్డింగ్ జోన్ మూవ్ అవుతారు ఇక్కడ. బట్ ఇక్కడ ఈవోస్ ఉంది బాయ్. ఫాల్కన్ వర్సెస్ ఈవోస్ జరుగుతుంది. So Falcons are going to actually go in for a direct approach here, and clearly Abex, the M249X in hand, not worry at all about losing his bullets. He can spray. Let's see guys. ఇక్కడ బ్రూకి మళ్ళీ ట్యాగ్ వర్సెస్ బ్రూ జరుగుతుంది. ట్యాగ్ వర్సెస్ బ్రూ. Not really on fire just yet. So maybe that's going to be the blessing. ట్యాగ్ వర్సెస్ బ్రూ జరుగుతుంది. అపోనెంట్ లో బ్రూ ఏం చేస్తారు. గ్రెనేడ్ అయితే వేసాడబ్బా మనోడు. గ్రెనేడ్ వేయడం జరిగింది బ్రూ వాళ్ళ మీదకి. బట్ గ్రెనేడ్ కాదు ఇది వేసారు. ఏమంటారు
And for the time being, the ice grenades tagging them up. మెల్టర్ బ్లూ మెల్టర్ వేశారు. Buriram not going anywhere. They want to take this fight. చూద్దాం, ట్యాగ్ ఈ ఫైట్ నెగ్గాలి, బ్రూతో నెగ్గాలి. Those glue walls so they can have an advantage. అండ్ బ్రూకి షార్ట్ రేంజ్ ఎలాగుంటు, ఎందుకంటే బ్రూ షార్ట్ రేంజ్ లో మస్తు ఆడతారు భయ్, కొంచెం చూసుకోవాలి మరి. అంటే ఇక్కడ ఫాల్కన్ పీన అవతల ఉన్న ఈవో సేమ్ గార్డ్ వాళ్ళతో కొట్టేసుకుంటున్నాడు అయ్యా. ఇక్కడ ఈ ఫాల్కన్ ఎప్పుడు వచ్చారయ్యా ఇక్కడికి నీట్ గా. Yeah, that's what I said, man. Falcons can get all the information they want off of the binoculars, but they were just in a rough spot. Tag eliminated. Tag 12 కిల్ చేశారు guys. Unfortunately వాళ్ళు eliminate కూడా అయిపోయారు. Them out of the waters instantaneously, had to take a straightforward fight because of the damage of the circle, and EVOS just had the better position. The real soldiers on the other Tag eliminate అయిపోయారు 12 కిల్స్ చేసి. Gun Dynasty still alive and tackle eliminated. No revives possible. ఈవోస్ తో ఫైట్ చేసుకునేటప్పుడు థర్డ్ పార్టీ ఫాల్కన్ వచ్చింది, ఈవోస్ ఫాల్కన్ కలిసి కొట్టేశారు. బట్ 12 కిల్స్ ఏమనుకుంటున్నారు, ఫాల్కన్ కి చుక్కలు చూపించారు క్వారీలో. టోటో నాక్ చేసి ఎన్ని కిల్స్ 12 కిల్స్ ఊరికే అలా ఎత్తుకునేస్తున్నారు 12 కిల్స్ వాళ్ళని. ఫాల్కన్స్ మళ్ళీ రికవర్ అయ్యడానికి కొంచెం టైం పట్టింది ఫాల్కన్స్ కి. పర్లేదు, చాలా పాయింట్స్ స్కోర్ చేశారా. ఏమి అన్న రేపు మర్చిపోకండి, రేపు మన ఆర్ఆర్క్యూ మ్యాచ్ అంట. ఓకే ఓకే, రేపు కూడా ఉంటుంది, రేపు కూడా ఉంటుంది. Got the mini launcher on his side. He can quickly reposition, but potential to be sniped out of the air is high here. Now the zone's going to catch up with him as well. బాబా డ్యామేజ్ లీడర్ లో డ్యూ ఉన్నాడు, 4000 డ్యామేజ్ అయ్యా బాబు. ఎన్ని బుల్లెట్లు అయ్యా వాడు ఉన్నాడా పోయాడయ్యా. చెట్టు పడిపోయేలా ఉంది అక్కడ, బుల్లెట్లు తగిలి. అదే స్టోరేజ్ ఒకడే ఉన్నాడు, అది కాకుండా అన్న అవతల జీడి గడ్డైనస్టీ ఉంది. ఒక ప్లేయర్ ఓపెన్ లో కూర్చోన్నాడు. అన్న ఫేవరెట్ గన్ స్కిన్ ఫర్ ఎవర్ ఏడబ్ల్యూ ప్లేయర్ డ్రీమ్ గన్ స్కిన్ అన్న. 11 kills అంట బిఆర్ ప్లస్ అయింది. బిఆర్ 11 kills, మనోళ్ళు 12 kills ట్యాగ్ 8th ప్లేస్ కో. Engagement between these two titans will not break out just yet. AGL had taken a lot of fighting players out here as well. Now EVOS just kind of లౌడీ AGL EVOS BRU ఈ టాప్ 4 అవ్వచ్చు. ట్యాగ్ అవ్వాలంటే మీరు చాలా కష్టపడాలి, చాలా 30 కొట్టాలి పాయింట్లు. క్లౌడ్ లో కూడా ఒకే ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు బాయ్, అదే మనోడు కొద్దిగా స్టోర్ ఆడుకొని ఉన్నాడు, బయట సైడ్ ఉన్నాడు. అండ్ ఇక్కడ ఏజీఎల్ కి ఫైట్ జరుగుతుంది, అవతల ఇంకో టీం ఉంది. ఏజీఎల్ బిఆర్యు బోల్డ్ మేకర్ కూర్చొని బోల్డ్ మేకర్ పెట్టాడు బ్రో. నాకు బోల్డ్ మేకర్ తో బోల్డ్ మేకర్ నాకు ఏజీఎల్ ట్రబుల్. And a counter lightning zone called upon Buriram as well. Two teams with the bolt maker out there. He was divine with a big brain play off of those monster trucks. Extra layer of defense here for them. You can blow it up, but you రొటేట్ అయిపోతున్నాడు. రొటేట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు ఈ పక్క ఏజీఎల్ ఇబ్బంది పెట్టడానికి. పడింది, అయిపోయిందయ్యా. ఏజీఎల్ ని కలిసి ఇబ్బంది పెట్టారు. ఈ వస్తు 4v4 4v4 సిచ్యువేషన్ వచ్చేసింది. ఏజీఎల్ లో ఒకడు ఉన్నాడు, వాడిని వేస్తున్నారు. అబేడౌన్ రష్ కొడతారు ఇప్పుడు బిఆర్యు రష్ కొడుతుంది. రివైవ్ కూడా అవుతుంది. ఈ పక్క అందులో మారిస్ చాలా బాగా యూస్ చేస్తున్నారు బ్రో స్నైపర్. వసాన వచ్చేస్తున్నాడు అయ్యా, వసాన ఆగట్లేదు. షార్ట్ రేంజ్ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఎంపైర్ ని పెట్టేసుకుని. up close and personal up against Jonah, who gets the hop up off of the glue wall and finds aim god right behind it. And Buriram looking for 3+ మాత్రమే ఉన్నారు ఈ ఓవర్ నుంచి. బురిరామ్ వెళ్ళిపోతున్నారు. అబ్బాబా ఒక్కటే అబ్బా అబ్బా బిఆర్యు బూయా. వీళ్ళు హెడ్ సెట్ లో ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకుంటున్నారు బ్రో. ఒకటి నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ హెడ్ సెట్, ఇయర్ ఫోన్స్. We talked about how Russia was the super sniper on the side of EWOS. We saw the amazing plays from him, but we cannot forget the one and only Moshi, baby. I fell in love with the snipers because of this guy, and he is back. This is his meta. This is his time to shine once again, and he cleaned up the battlefield. చీఫ్ అన్న రేపు మర్చిపోకండి, రేపు మన ఆర్ఆర్క్యూ కోజా మ్యాచ్. ఓకే ఓకే
picks coming from Moshi that's completely బ్రో ఏంది Okay, బ్రో bro. 17 వాచింగ్ the tides. గైస్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి షేర్ చేయండి గైస్ టీమ్ని. నాకు తెలుసు చాలా మంది ఇదిగా ఉంటారు, వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ట్యాగ్ మ్యాచ్ ఏది ట్యాగ్ Falcons was to be able to get right straight to the Life here onto Team Apex. Wants బ్రదర్ well, look at this middle side. DR worth them. I think ట్యాగ్ మ్యాచ్ మనకి క్వారీలో అవుతుంది ఫస్ట్ జోన్ లో. ఓకే giving us ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచే చూడండి. continue against the champions of 2024. Falcons right in front of them, but Falcons are spread out. This is a big advantage for Team Apex Gaming. Yeah, this is really great at just really finding its openings. And you can tell they're very, very hungry. They've been hot on the Falcons' tails for quite some time here. Even Shoto on fire right now. And the rest of TAG wants to collapse onto this fight. They've taken away the space, but Falcons has a little more space to prepare. మొన్న జస్ట్ మిస్ లో ఓడిపోయారు బ్రో ఏషియా ఇన్విటేషనల్ ట్యాగ్ బీటీఆర్ తో ఓడిపోయారు. చూసారా ఇప్పుడు వస్తాడు చూడండి షోటో. And as requested, Team Apex Gaming says hasta la vista, putting a little bit of a distance between themselves and Falcons. Pina a sliver of health on him, but no finish it just yet. The Moco tagging them up. వోల్విన్ చాలా బాగా యూస్ చేస్తున్నాడు కదా క్రోనో. Perfect Thompson play, knocking down on fire. వీడియో రాచా కూడా అయిపోతాడు ఇక్కడ ఇప్పుడు. But those glue walls played perfectly by India. They kept him away. He wasn't able to follow. He cannot come in. And now the rest of TAG wants to go to this fight. Here Racha షోటో వెళ్ళిపోయాడు, వెనకాల వోల్విన్ వెళ్ళిపోయాడు, సాహిల్ వెళ్ళిపోయాడు. Rushes forward. Racha in the corner and taken down and out. Eliminated already here, but Falcons brings him back in quickly. Yeah, boy, Shoto's on fire. And Team Apex Gaming right back in it. But they gotta make sure they finish what they started. Oh, ఎలాగా? Right out there. Pina with the support play. ఇక్కడే ఫైట్ అంతా జరిగింది. మళ్ళీ ఇక్కడ నాక్ అయిపోయారు. ఫాల్కన్ వాళ్ళు బ్యాక్ అయిపోతారు. ఇక్కడ చూడు మళ్ళీ షోటో ఇద్దరిని నాక్ చేస్తాడు చూడండి. Right here, right now. The eliminations are looking good, but Falcons are not going to get taken. ఇక్కడ సహిల్ వెళ్తాడా? షోటో ఇక్కడ ఒక నాక్ చేస్తాడు. ఏంది బ్రో అలా కొట్టాడు? అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇంకొకరు నాక్ చేస్తాడు, వాళ్ళు కిల్ వచ్చేసుకుంటాడు. అక్కడే 12 కిల్స్ వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ అంతే. ఈవోస్ ఫైట్ లో బ్యాక్ టు ద లాబీ అయిపోయారు మనం. ఈవోస్ ఫాల్కనే కొట్టేస్తారు మళ్ళీ కలిసి వాళ్ళు. మళ్ళీ వచ్చారు ఫాల్కన్ ఇక్కడికి. On a little bit of a reset, looking to take the fight up against them. Falcon either eats their way in, gonna say the defensive spot as well. They're so far. Everyone take Alu here as well. Doing this quick reposition forward. Here for the rails and this throw the cross here for sure. బ్రూ ఏ దేశం? థాయిలాండ్. which is going to be so annoying. ఓ బ్రో జోన్ లోకి వచ్చేటప్పుడు శాండ్విచ్ అయిపోయింది. అంతేగా తెలుసు పండు. జస్ట్ మేము కేవీ బ్రో లేడ్ అనేసి కొద్దిగా బ్యాక్ పెట్టుకొని చూస్తున్నాడు అంతే. తెలుసు పండు బ్రో అయిపోయింది. బ్రో వాష్రూమ్కి వెళ్ళాడు. జస్ట్ మన వాళ్ళు ఎలా అయిపోయారని చూస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు అయిపోతాం కేవీ బ్రో మనము. అంటే ఇంకా థర్డ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ కాలేదు కదా, అందుకనేసి చూస్తున్నాం అనమాట. ఒకసారి రీప్లే. But Buriram not going anywhere. They want to take bro, all the best bro. Thank you bro. The Falcons out, but hard to do anything alive. One member knocked down as well. ఈవోస్ కొట్టింది కదా ట్యాగ్ ని. ఈవోస్ కొట్టింది ట్యాగ్ ని. ఇంకొకటి ముగ్గురు బతుకున్నారు ఇక్కడ. ఫాల్కన్ కూడా ఉంది. నేను అదే చెప్తున్నా కదా, ఫాల్కన్ ఈవోస్ కలిపి కొట్టారు మనల్ని విత్ ఇన్ 10 seconds లో. అంటే లైక్ ఏంటంటే కేవీ బ్రో ఆ పిఓవి చేంజ్ చేసారు, మన టీం వెళ్ళిపోయింది బ్యాక్ టు ద లాబీ చెప్పాలంటే. circle of Free Fire are all attending here to compete their best to get the champions at EWC26. And overall, after 2 matches from Cyrus depends on him. Well, who got the weakness has to go down, obviously. And of course, I can see that everyone is really hyped. Okay, no problem. For Team Secret, as known as WAG from Vietnam, are also here to attend EWC26. We'll attend the match in the Group B after this Group A end. Well, this is the end, and I love the energy of everyone here. Everyone looks so happy and very hyped for their favorite team, and I do hope you guys are also like that. Please continue to support your team.
Boy, we had to make sure we got away from some of our other analysts because I know they were hyped. That border ఇండియా టీం ఈ మ్యాచ్ నుంచి కంబ్యాక్ ఇస్తుంది అనుకుంటున్నా. ఇవ్వాలి బ్రో, ఇస్తుంది అనుకోవడం కాదు, ఇవ్వాల్సిందే. out of the three-time world champs. Yeah, exactly. Bro, I mean, తిన్నావా? it's champions against champions right now. One taking the global తిన్నాను bro. finals, మీరు one taking తిన్నారా? EWC. So you would expect really fire gameplay out of that final game, out of the final match, final circle. AJL though, I mean, I think like hope so bro. looked చూద్దాం. away, and then the moment So we what? looked back, they were out. So the final two teams, the 4v4, it was just phenomenal. But I'm also looking forward to how Lao is going to recover right now, because I think they were pushed down a little bit too hard this time. And Rim United, after getting that booyah, they just catapulted themselves up. Do you think they're going to be ఏమంటావు కే బ్రో? right? Do you think ట్యాగ్ this ఎలా is ఆడిద్ది the అనుకుంటున్నావు? next game? ట్యాగ్ ఇప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ కొంచెం బిల్డ్ అయ్యిద్ది. బాగానే ఆడుతారు బ్రో ఈసారి, కొంచెం కంబ్యాక్. ఒక బూయా ప్లస్ ఒక 20 కిల్లులు ఒక మ్యాచ్. టాప్ 4 కానీ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది టాప్ 4 కి. కొన్ని వాళ్ళు కాకపోతే రేపు సర్వైవల్ స్టేజ్ లో అయినా క్వాలిఫై అవ్వచ్చు కదా. Compared to their Southeast Asia, right? And they always go for the longer route. చిన్నగా ఎదగాలి అంతే. Like even not skipping a day, because they're there at the bottom, going into elimination before the grand finals, before point rush. So I'm loving this version of EWC26 right now. Probably it's because of the crowd giving them more energy. True, and this is the halfway point as well for Group A on day 1 of తిరగా ఏం తిరిగేస్తారు? చీపురు గడ్డ తిరిగేస్తారా? ఓకే. యాక్చువల్లీ ఇది దీంట్లోనే లేరు అనుకో అమ్మాయిలు, వేరే కంట్రీస్ లో కూడా. అమ్మాయిలు కాదు, అమ్మ వాళ్ళ. ఓకే, మన ఇండియన్ అమ్మ వాళ్ళు. ఓకే ఓకే, ఇండియన్ మామ్స్. మీరు సపోర్టింగ్ మదర్స్ ఉంటారు బ్రో కొంతమందికి, అంత అదృష్టం అందరికీ ఉండదు. ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఎక్కడో ఉంటారు బ్రో. ఇండియా టీం ఈ మ్యాచ్ నుంచి కంబ్యాక్ ఇస్తుంది అనుకుంటున్నా అంతే. ఎస్ఎస్సి ఎక్స్ పండు తప్పకుండా ఇవ్వాలి. బీఆర్యూ దేశం థాయిలాండ్. ఓం బి ఇంపట్ సాహా, ఇండియా గెలవాలి, సిద్ధు ఎడిట్స్. అన్న ఫేవరెట్ గన్ స్కిన్ ఫర్ ఎవర్ ఏడబ్ల్యూఎం డ్రీమ్ గన్ స్కిన్ అన్న. ఫేవరెట్ గన్ స్కిన్ ఫేవర్ డ్రీమ్ గన్ తెలీదు. అదే నా బటర్ఫ్లై. నీకు అక్కడ 5 అయిందా? తెల్లవారుజామున. ఒకవేళ 12 మ్యాచెస్ ఇప్పుడే అయితే నువ్వు వెళ్ళిపోదు కానీ నేనుంటా. నేను ఏమనుకున్నా అంటే పడుకొని మళ్ళీ వద్దాం అనుకుంటున్నా 12 గేమ్స్ ఉంటే. ఐక్యూ బ్రో ఫోన్ అది డిజైన్ వివోనా ఇన్ఫినిక్సా hard for the teams to really catch up, and it's also demeaning at some point. Like you will see your team IQ లోనే ఉంది మరి ఫోన్ అయితే. గైస్ IQ ఏనా ఫోన్ అది? numbers, and then you see the top where in you even if you still ఏమో have one day చూడాలి. but 20 kills కష్టం బ్రో. ఒక 10 to 15 చాలు. 25 points వస్తే కమ్ బ్యాక్ ఇంకా అంట. చూద్దాం బ్రో. లైక్ 20 kills అంటే కరెక్ట్గా 20 kills కొడతారని కాదు. 20 kills అంటే మనం అనుకునేది 17 16 kills వస్తుంది, ప్లస్ పాయింట్స్ రావాలి. వస్తే మంచి కమ్ బ్యాక్ ఉంటుంది. హానరా? ఎస్ హానర్ బ్రో. ఓకే బ్రో, హానర్. ఓకే ఓకే, అప్పుడంతా అదే చెప్తాను నీకు, స్టార్టింగ్ కూడా చెప్తా. ఐక్యూ మాత్రం కాదు, వాళ్ళు అదే మరిగా చెప్పారు కూడా హానర్ లోనే ఆడాలి అనేసి. గుర్తొచ్చింది. థ్యాంక్స్ అజయ్ అండ్ ఏజెంట్ బ్రో. It's a skewed flight path. The early engagement that's happening, a lot of teams trying to go in Samosa, and out for pani puri. Thank you guys. It's exciting because well, top fans are bingo. It with the spirit of the map itself. Yeah, and now Ishwar bingo FF తర్వాత కినామర్న ఎన్ని మ్యాచెస్ అయిపోయాయి బ్రో? రోమన్ 3 మ్యాచెస్ అయినాయి. ఇండియా ఒక మ్యాచ్ ఆడింది. మంచి అన్నా నువ్వు Paradox Gaming currently they're the bottom of the leaderboard. అవును బ్రో, అందరూ లాయల్ సబ్స్క్రైబ్ బ్రో.
at some నువ్వుగా point we've మంచి seen గుల్ టెస్ట్ aggression as మ్యాచ్కి well 100 from their వాచింగ్ regional. So it's something ఉంటుంది, that they కానీ can ఇలాంటి bring ఈ to the స్పోర్ట్స్ table a little మ్యాచ్కి bit మాత్రం early 30 this time బిలో instead of waiting వస్తుంది, for కానీ the second 30 game. And also some of the consistency that we've seen from the RS game, 30 బిలో ఉంటుంది, కానీ 30 మెంబర్స్ మాత్రం రాయల్ సబ్స్ అన్న. రాయల్ సబ్స్ కాదు, కొంతమంది ఏంటంటే లైక్ ఏదైనా యూజ్ ఉంటేనే వస్తారు బ్రో. ఇప్పుడు 30 మెంబర్స్ చూసేవాళ్ళు మీకు ఈ స్పోర్ట్స్ ఇంట్రెస్ట్ అన్న ఉండాలి, లేదా నా కోసం చూస్తున్నారు అంతే కదా. గుంటూరులో కారం నువ్వు మొదలెట్టావు సిద్ధు. of their performance, they're just still Okay, bro. biding and waiting for the opportunity to bring it Okay. on. Okay. సో గైస్ నేను ఒక 2 సైనింగ్ ఆఫ్ చీఫ్. ఎందుకంటే చీఫ్ యుఎస్ లో ఉంటాడు, తనకి వచ్చేసరికి ఎర్లీ మార్నింగ్ 5 అయింది పాపం, నైట్ నుంచి లెగిసే ఉన్నాడు దీనికోసం, వాచ్ పార్టీ కోసం. సో మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం, ఒకవేళ ఈ రోజు కుదరకపోతే మళ్ళీ రేపు కలుద్దాం. ఓకేనా కే బ్రో? ఓకే బాయ్ బ్రో. బాయ్. నువ్వు చార్ట్ చూడన్నా. ఓకే బ్రో, మీకోసమే చూస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సిద్ధు బ్రో. Especially if Wasan is involved, you have Get High in there. Get High with a combination of Wasana will be really aggressive on their tip-top shape. And also Moshi in there, like staying in the back lines. Depending on the map though, if we go into a map wherein it's like favoring the snipers, we might see Moshi and Kalahari అప్పుడు try double sniper నెక్స్ట్ సార్ to get అనుకుంటా. information in the early parts of the game, and then ఒక just సెకండ్ leave నేను the opportunity for Wasana as well as బాస్మతి Get High వేసుకుంటా. to go for those elimination. And one signature that I keep seeing from Barium United is once they get that knock, they pull out the launch pad and jump straight into the battle. We have a lot of viewers that might be watching Free Fire for their first time. If you are one of those viewers, please let us know on social media. Use that hashtag EWC. Use that hashtag EWC26. I want you to explain to the new viewers that are watching Free Fire for the first time about that launch pad, because I absolutely love it, as we're just being absolute sidetracked here by a dancing. Let's go. Is that a dancing bull ఇంకేంటి? or a dancing cow? Dancing bull, and I love the energy. నువ్వు నా ప్రాణం మామ, బట్ యూ డిడెంట్ ఫుల్ఫిల్ మై డ్రీమ్ మామ. ఏంది మామ నీ డ్రీమ్? అబౌట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇన్ తెలుగు కమ్యూనిటీ. అబౌట్ ఈ స్పోర్ట్స్ ఇన్ తెలుగు కమ్యూనిటీ అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు బ్రో, అంతమందికి అసలు ఈ స్పోర్ట్స్ అంటే ఏంటో తెలీదు. ఓన్లీ నాకు వాచింగ్ రావట్లేదు. మొన్న బ్రో కన్నా వాచింగ్ వస్తుందా అంటే ఈ స్పోర్ట్స్ టీమ్ కదా. 3.8K పర్లేదు. దాకా ఉన్నారంట ఒక స్టేడియంలో. ఓకేనా? ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ క్లియర్? Drums, you brought that Brazilian energy because we've seen it so far with Loud. అరే But I know once నాది we go కింద into Group B, ఓవర్ we స్టార్ట్. ఓ ఇక్కడ కొడుతున్నాను లైవ్. అబ్బా మొత్తం తీసేస్తాను బ్రో, అలవాట్లో పొరపాటు. పర్లేదు 3K వాచింగ్. is not going to be looking like you're going to be going to survival if they keep playing like this. Consistency, you might as well just put it in their middle name, because these squads have been very consistent. But I think it's time we start the second half of తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఈ స్పోర్ట్స్ అవుతుందా లేదా బ్రో? తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఈ స్పోర్ట్స్ తెలుగు కమ్యూనిటీలో ఈ స్పోర్ట్స్ గ్రో అవ్వాలంటే ఫస్ట్ థింగ్ మొన్న బ్రో టోర్నమెంట్ పెట్టాడు కదా, దానికి 7 వాచింగ్స్ పెరగాలి. 7K వాచింగ్ వచ్చింది. టోర్నమెంట్ హిట్ అయింది. బేసికల్లీ ఒక టోర్నమెంట్ హోస్ట్ చేస్తే హిట్ అయింది. సో ఇలా ఎక్కువ టోర్నమెంట్లు నేను యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు కాదు ఎప్పుడో పెడదాం అనుకున్నా. ఒక 1 year బ్యాక్ నా లైవ్స్ చూస్తే నేను చెప్పే ఉంటాను. బట్ ఇప్పుడు కూడా నాకైతే లైక్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అయితే రావట్లేదు, నేను అడిగినా ఇవ్వట్లేదు. కొన్ని థింగ్స్ లీగ్ రూమ్ కానీ ఆర్ఎల్స్ స్పాన్సర్స్ కానీ, ఇప్పుడు ప్రైస్ పూల్ పెద్దగా పెట్టాలి, ఇప్పటివరకు స్టార్ట్ చేయలేదు. సో మన ఓన్ మనీతో పెడదామంటే ఇప్పుడు సపోర్ట్ ఉండదు మన కమ్యూనిటీలో. వన్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత లైక్ చాలా లాస్ కూడా అవుతాం. చాలామంది నవాబ్రో కూడా చాలా లాస్ అయ్యాడు, అలా చేసిన వాళ్ళు చూశాను కాబట్టి దగ్గరుండి. సో ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసామంటే నేను అంత రిచ్ కూడా కాదు కదా ఫ్రీగా మనీ ఇలా త్రో చేయడానికి. సో అదొకటి ప్రాబ్లం. మనకి సపోర్ట్ చాలా తక్కువ ఉండిద్ది టోర్నమెంట్స్కి. సో రిస్క్ తీసుకుని చేసిన వాళ్ళు కూడా ఫెయిల్ అయ్యారు ఈ స్పోర్ట్స్ నమ్ముకుని. కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రై చేద్దాం. కొంచెం ఈ వరల్డ్ కప్లో స్లాట్స్ కూడా వచ్చినాయి కాబట్టి ఇండియాకి స్లోగా టోర్నమెంట్స్ హోస్ట్ చేయాలి అందరు క్రియేటర్స్, ఎవ్రీ క్రియేటర్. సో వీటి మీద కొంచెం ఇక్కడ ఏంటి బ్రో,
వీటి మీద కొంచెం ఎక్కువ తెలిస్తే స్టార్ట్ చేస్తారు ఆడడం కూడా స్లోగా బిల్డ్ అవుతుంది. మన లోకల్ టోర్నమెంట్స్ బాగా పాపులర్ అవ్వాలి. దెన్ పెద్ద స్టేజ్కి స్లోగా మనం పంపిస్తాం ప్లేయర్స్ని. అయితే ఎక్కడ దిగింది ట్యాగ్ ఫైట్ ఉంది బ్రో. ఇంకా మాట్లాడదాం దీని గురించి. And I think nobody else is going to be taking away the title from him. No one else has shown the సో లోకల్లో టోర్నమెంట్స్ హిట్ అయినాయి అనుకో. ఫస్ట్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మనం క్రికెట్ ఆడుతున్నాం అనుకో, ఫస్ట్ క్రికెట్ డైరెక్ట్గా మనం పెద్ద టోర్నమెంట్లు ఆడం. మన దగ్గర జరిగే స్కూల్ టోర్నమెంట్స్ కానీ లేదా వేరే స్కూల్ వాళ్ళతోనో, ఇంకా మనమే లోకల్లో ఆడుకుంటాం. లోకల్లో ఆడిన తర్వాత మన గేమ్ ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత స్లోగా ఇంకా డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్స్, స్టేట్ టోర్నమెంట్స్ అలా స్లోగా గ్రో అవుతాం. డైరెక్ట్ స్టేట్ ఆడలేం కదా. సో ఇది అలాగే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మన లోకల్లో డిస్ట్రిక్ట్ టోర్నమెంట్లే జరగకపోతే, ఊర్లో టోర్నమెంట్లే జరగకపోతే ఇంకా డైరెక్ట్ స్టేట్ టోర్నమెంట్ ఎలా ఆడతాడు కదా. ఫస్ట్ క్రియేటర్స్ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. అట్లీస్ట్ మనం చిన్న టోర్నమెంట్స్ అన్నా వాళ్ళకి ఒక స్టేజ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. చిన్న టోర్నమెంట్స్ అన్నా సరే. నవాబ్ బ్రో చేస్తూనే ఉన్నాడు. వాటి వాచింగ్ 18 వచ్చింది, 20 వచ్చింది. మిగిలినవన్నీ వేలల్లో వస్తాయి ఏదన్నా కంటెంట్ కానీ. సో అక్కడే తెలుస్తుంది మీకు ఇంట్రెస్టే లేదు ఇంకా ఎలా డెవలప్ అవుతుంది డిస్ట్రిక్ట్ ఈ చిన్న టోర్నమెంట్స్. సో చిన్న టోర్నమెంట్స్కి కూడా ఒక 200, 500, 1K వాచింగ్ అదొక డ్రీమ్. ఒక ఈస్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్కి వితౌట్ బిగ్ యూట్యూబర్ సపోర్ట్ నేను హోస్ట్ చేసిన, చీఫ్ బ్రో హోస్ట్ చేసిన, ఎవరు హోస్ట్ చేసిన 1K వాచింగ్ రావడం అనేది చాలా హ్యూజ్ అది. సో టోర్నమెంట్స్ ఎక్కువ పెడితే గ్రో అవుతుందంట. నేనైతే నాకు కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. నేను ఇనిషియేట్ తీసుకుంటా. నేను స్పాన్సర్స్ని ఎతుకుతాను. మంచి గుడ్ ప్రైస్ పూల్స్, గుడ్ మేనేజ్మెంట్ ఉండిద్ది, గుడ్ కాస్టింగ్ ఉండాలి. నేను కాస్టింగ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటా. ఓకే, సో మీరు కూడా టోర్నమెంట్స్ ఆడడం అలవాటు చేసుకోండి. ఫస్ట్ పెయిడ్ స్క్రీమ్స్ ఆడండి, దెన్ అలా స్లోగా. ఓకే, ఫైట్లో ఉంది ట్యాగ్. నాక్ చేశాడు. కెడి కూడా ఎక్కడ? కెడి కూడా కిల్ అనుకుంటా. నైస్ బ్రో. వేరే వాళ్ళు నాక్ చేసింది. షోటో కూడా వచ్చాడు. వల్విన్ ఇద్దరున్నారు. 2 kills వస్తే కొడితే మాత్రం. పైన డిపి ఒక పెద్ద పైన ఒక స్నాపర్ ప్లేయర్ కూడా ఉన్నాడు. Replay here in the middle of a very important battle for Team Apex Gaming, but it looks like they'll call for a little bit of a truce for the time being. Yeah, just now I think a lot of things are going on in that situation. I think they got cornered, if you ask me. Walvin. Now as we look at the main fight that's currently going here, TAG is ఓ still నాక్ చేశాడు. షోటో కూడా ఇద్దరు నాక్ చేశారు. సూపర్ స్టార్ట్. ఇండియాకి అయితే కేడీ కూడా రివైవ్ అయిపోయాడు. బట్ ఇంకా పిఆర్యు జాయిన్ అవుతుంది ఫైట్ లోని. ఇది నాట్ ఎ గుడ్ సైన్. పిఆర్యు వచ్చేసింది ఇక్కడికి. లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని వచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయితే అవ్వాలి. ట్యాగ్ అయితే ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవ్వాలి. లాంచ్ పెడతానే సరే అయితే ప్రాబ్లమ్ లో పడతారు. ఓ వల్విన్ జాన్ అండ్ డౌన్ చేశాడు. వల్విన్ కూడా నాక్ అయిపోయాడు. కెడిగాడ్ వల్విన్ కి రివైవ్ చేశాడు. వల్విన్ ఒకరిని కిల్ చేశాడు. ఇంకొక స్క్వాడ్ ఎంటర్ అయింది అక్కడ నాకు తెలిసినంత వరకు. చాలా ఫైట్ అయితే అవుతుంది మొత్తం మ్యాప్ లో. బట్ మనోడు మన టీం చూపించట్లేదు గైస్. Tried to get that. I think tried to just jump and get some info, but he got tagged. If anything in this situation here, Kutush might be in trouble next. I have to say, Ben will do a great job. Tag Shoto down. BRU Mushi Shoto down చేశాడు. Yeah, absolutely. They play the Moko really well. And he had the M82B and the SKS as well. Shoto మళ్ళీ క్లియర్ అయిపోయాడు. Long range and the advantage taken. కెడి గాడ్ రివైవ్, షోటో రివైవ్. కెడి గాడ్ షోటోకి రివైవ్ ఇచ్చాడు. ట్యాగ్ 4 వెళ్ళవే 5 kills చేశారు ఓపి. నాకు డౌట్, ఆ డౌట్ని క్లియర్ చేసుకుందాం ఓకేనా. కొంచెం నేను పాస్ చేస్తున్నందుకు. బట్ ఏంటంటే డౌట్, మన ఇండియా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా ఈ పేజ్, ఇదేమన్నా పిఓవి చేంజ్ అవుతుందా లేదో చూద్దాం.
ఎందుకు ఇప్పుడు లోడింగ్ పడింది? up very slowly here. While everything has been ఓకే, going 5 on కిల్స్ here, సర్వైవ్. in ఎక్కడెక్కడ this ఉన్నారు టీమ్ situation, మెంబర్స్? I think, ఒక్కొక్కరు ఐ థింక్ స్ప్లిట్ అయిపోయి ఉంటారు. నో 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 బిఆర్యు దగ్గరికి వెళ్ళాడు కేడిగాడు. Ran straight in at Buriram. No binoculars, no X-ray. और लीजिए वो एलिमिनेशन अपने చూద్దాం ఈ POV ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందేమో. केडी को बाहर करा जाएगा और अभी के लिए चलता हुआ नजर आ रहा था। और यहां पैराडॉक्स गेमिंग की टीम आए थे, जैसी को फिनिश की पूरी म्यूजियम को कॉन्कर के हायर आउट के सामने। లేదు బ్రో, సేమ్ ఇది క్వాలిటీ తక్కువ ఉంది బ్రో ఇండియాది. సేమ్ చూపిస్తున్నాడు. Yeah, and Shairu is stuck outside the zone as well. What are you going to do here? You have to find a different way into the area. And Falcons wants, they desperately really want that one extra point. It almost feels like they just are playing with a vengeance. Now, in this situation here, GD looking good with 6 points already. Shairu still managing to stay alive. And right now, if we were to look at the leaderboard here, EVOS has looking ఎపెక్స్ ఇద్దరు ఒకే చోటకి చేరారు. ఇంకా ఎవరన్నా స్ప్లిట్ అయి ఉన్నారా ఎపెక్స్ దగ్గర? And in terms of, I would say, positioning right now, they're looking, I think, fairly alive. If anything, throughout the entirety of this day, EVOS has been doing well in terms of positioning, in terms ఇంకొకరు రివైవ్ అవ్వాలనుకుంటా ట్యాగ్. of looking for fights as well. And I don't think this is going to change anytime soon. Of course, Nextera has always given us a lot of eliminations thanks to ట్యాగ్ ఓకే 111 5 కిల్స్. ట్యాగ్ ఈ మ్యాచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాప్ 4 లో రావాలనుకుంటే. బట్ పాయింట్స్ చూసుకోవచ్చు అక్కడ 62 54 52 50 2 లార్డ్ బిఆర్యు ఏజిఎల్ 3 50 మీదే ఉన్నాయి. ఈవోస్ 60 జీడీ 46. As I say that, the real soldiers pulling in a double revive. చాలా కష్టం ఈ మ్యాచ్. మినిమం లో మినిమం 40 పాయింట్స్ 30 పాయింట్స్ రావాలి. 30 పాయింట్స్ పైనే. The two revives first, so great strategy played by him before he got caught out there. Unfortunate that he could not go in for that final revive. So 2 players down for the side of DRS once again. AGL is really scary. If you think you managed to shake them off, they just really a false sense of security before finally being taken out. He's done his due diligence though. He brought his teammates back into the game, and I think bringing them back into the game Hello, poses Spidey. big threats to so many of these Hello, teams. bro. Now, చూస్తున్నా స్క్రీన్ షేర్ ఆఫ్ లైవ్ లో చూస్తా. చూస్తున్నా. ఓకే aware ఆఫ్ that చేస్తాలే. Valve is close by somewhere in the wing. So this could potentially be a two-way fight. Is looking really good right now. Rough run for Demon's Pride. bro ఎక్కడికి వెళ్ళారు? Pride definitely taking a hit. చీఫ్ 5 అయిందంట ఎర్లీ మార్నింగ్. ఇంకా పడుకోవడానికి వెళ్ళాడు. నాకు డౌట్ స్పైడీ నెక్స్ట్ గ్రూప్ బి మ్యాచెస్ కూడా ఇవ్వాలనా? ఇది అయిన తర్వాత Day 1 Day 1 నైట్ 7 ఎప్పుడు ఎన్నింటికి? 7 కనుకుంటా. అయితే ఇది కంటిన్యూ అయిపోద్ది కదా, నీ స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేయక్కర్లేదు కదా? కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకే. అమ్మో చాలాసేపు ఉండాలి అయితే నేను. Once again, as usual, on the recovery plays, Moshi, M82B looking for Nejad. Can he pull the final strike to take TEC out of the lobby early here? He focuses towards the right instead as AGAL shows up on the radar of Buriram, and that is the saving grace for TEC, who managed to pull in at least one. Tag 35 points, OP. Yeah, Kutush gets knocked down somewhere in that process as well here. As the Falcons come through, I think there should be fairly clear. Let's go, guys. Until they hit Bayfront. Power వచ్చింది finally. Waiting there right now, and I have to say TAG had so many close. Everything okay కదా? Shoto got knocked out, I think twice already. సిద్ధు థాంక్స్ సిద్ధు ఇప్పుడు వరకు ఉన్నావు. Big advantage on the airdrop here. No other teams. Let's go, guys. Get a freebie advantage. Rotating towards it, finding ట్యాగ్ ఇప్పుడు వరకు చాలా బాగా ఆడింది. great in terms of decision making as well. చాలా టాప్ 8 లో అయితే ఉన్నారు. మన టాప్ 8 లో అయితే కంపల్సరీ ఉండిద్ది. సో ఇంకా స్కోర్ ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? In their way as they will try to get into Bayfront in a little. Can the Indian squad punish the champions? ఇంకా సర్కిల్ లో అయితే ఎంటర్ అయితే అవుతున్నారు బేఫాంట్ లోని. బేఫాంట్ లో పెద్దగా కాంపౌండ్స్ అయితే ఎక్కువ లేవు. Still continues as both squads need to get into the next zone, and Jonah on the revive with the car 98. ఓ హెడ్ షాట్ కొట్టాడు జోనా అయితే. 10 కిల్స్ అంట బిఆర్యు అప్పుడే. Advantage for the side of Buriram, and AGL does not want to stay and play. They use ఐ థింక్ ట్యాగ్ కి అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఎందుకంటే ఎర్లీగానే కాంపౌండ్ అయితే తీసుకున్నారు. far away from Buriram. Yeah, and I think it's a really good tactical decision as well. You're taking up too much damage already. Buriram United was in a great position, just really overwhelmed them as well.
And I think if anything, if AGL can find a good position, they are the type of team that if they are prepared for it, they can take these fights and just completely dominate so many different areas. Now, Buram United will follow suit here, coming into the safer zone as well. The southern side underneath బై the circle is పొజిషన్ looking చాలా scary. అడ్వాంటేజ్ Loud is ఉంటుంది there. జోన్ లోంచి ఇప్పుడు వచ్చే వాళ్ళని అందరినీ కొట్టచ్చు ఇక్కడ నుంచి Wings as well. And it's going to దగ్గరలోనే be బిఆర్యూ ఉంది nasty. I బిఆర్యూని love what స్పాట్ he's doing చేశాడు right now. Look at this sniper. వసానా లాస్ట్ వెళ్తున్నాడు The trigger discipline there. Making sure he doesn't give away his position. ఓకే which is a ఏజీఎల్ కూడా prime one. కాంపౌండ్ అయితే తీసుకున్నారు బే పాయింట్ దగ్గరలోనే ఉన్నారు Stay ఏజీఎల్ out of trouble and then strike when it's truly needed. But for how long are you going to stay undetected up there? Loud definitely has a big advantage for this next circle. And Southeast Asia battling each other to find the next circle for themselves. This time it's going to be Falcons versus AGAL. Yo. The shot is there. Aurora versus Gun Dynasty. Aurora, you cannot take this fight. Team Apex Gaming interfering. కింద ట్యాగ్ ఉంది గైస్ అరోరా ఇద్దరు డౌన్ ఇద్దరే ఉన్నారు ఇంకా రివైవ్ అయితే అవుతుంది ఓ కిల్ బ్లోకర్ రివైవ్ అయితే అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్ గా మై గాడ్ ఇక్కడైతే చాలా స్క్వాడ్లు ఉన్నాయి జీడీ ఇంకా ఈవోస్ అరోరా ఈ స్పోర్ట్స్ కూడా ఉంది Azrael is barely alive right now, and I think the rest of the teams here know that, so they want to try and go in for this collapse. GD is close by as well. Aim got marking them, making sure they don't come close. Both teams are being so cautious of one another, but Loud decides to jump in here. Aurora. లౌడ్ అరోరా ఇద్దరే ముగ్గురు ఉన్నారు లౌడ్ కనుక అటాక్ చేసిందంటే చాలా కష్టం పడే లోపలికి అయితే వెళ్ళట్లేదు వెళ్తున్నారు అనుకుంటా ఓ ఈ ఒక్క కాంపౌండ్ లోనే చాలా మంది అయితే ఉన్నారు Loud with a phenomenal rotation has been able to keep themselves safe for the time being. Good glue walls pulled out, timely manner, not having to waste a lot of these med kits on unnecessary recoveries. EVOS, Loud, Aurora in a tight little spot, but they've got the advantage for the next circle. ఎవరికి అడ్వాంటేజ్ కొంచెం ఈ సరౌండింగ్ కాంపౌండ్ లో ఉంటే చాలా డిఫికల్ట్ అడ్వాంటేజ్ అయితే ఏం లేదు ట్యాగ్ అయితే కింద ఉంది కాబట్టి పర్లేదు ట్యాగ్ కి కొంచెం చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే కింద కనుక జోన్ వచ్చిందంటే పైన ఉన్న స్క్వాడ్లన్నీ కిందకైతే రావాలి మోస్ట్లీ 2 ఫింగర్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు అంటే టోర్నమెంట్ లో మీరు చూడండి కస్టమ్ హెచ్డి కానీ లౌడ్ స్క్వాడ్ అనుకుంటా ఫాల్కన్స్ కూడా మంచిగానే ఉంది బట్ జోన్ లోకి అయితే ఎంటర్ అవ్వాలి అక్కడ జోన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఎపెక్స్ అయితే అడ్డు వస్తుంది వాళ్ళకి Gate kept by Team Apex Gaming, and he's just trying to avoid the engagement with the Indian squad as much as possible. But will India take advantage of the situation? If they want a battle, they have to take it now. But as I ఓకే ఫాల్కన్ ఎంటర్ అయింది ఒక డౌన్ కూడా చేశారు ట్యాగ్ ఫాల్కన్ ట్రబుల్ అయితే ఉంది ఒక క్లియర్ కూడా అయిపోయారు నైస్ ఓ మై గాడ్ ఇక్కడ నాక్ ట్యాగ్ చూడట్లేదు వాల్ అయితే ప్యాక్ చేసింది రివైవ్ కూడా అయిపోయింది ట్యాగ్ నుంచి లోపలికి ఏమైనా వెళ్తాడు వెళ్ళట్లేదు నేడింగ్ అయితే చేస్తున్నాడు అక్కడే పడింది ఓ డ్యామేజ్ పైనుంచి అయితే జీడీ అయితే ప్రెషర్ చేస్తుంది కొంచెం ట్యాగ్ ని బట్ ట్యాగ్ ఒకే కాంపౌండ్ లో అయితే ఉంది కొంచెం రిస్కీయే బట్ జోన్ లో అయితే ఉన్నారు ఎవరు అయితే ఓపెన్ అయితే ఇవ్వకూడదు ట్యాగ్ బయట ఫైట్ చేస్తుంది ఇది నాట్ గుడ్ సైన్ పెన్ డౌన్ పెన్ క్లియర్ చేయాలి ట్యాగ్ క్రోనోలేస్ మరి క్లియర్ కిల్ అయితే దొబ్బేశాడు వల్విన్ కాంపౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోతే బెటర్ ట్యాగ్ ఫాల్కన్ ఎలిమినేటెడ్ 9 కిల్స్ జీడీకి అయితే పైనుంచి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది లెట్స్ గో గైస్ ఇండియా అయితే ఒక కిల్ చేసింది కానీ గుడ్ పొజిషన్ లో అయితే ఉంది బట్ పైనుంచి కొంచెం ప్రెషర్ అయితే క్రియేట్ అవుతుంది కొంచెం ఫార్వర్డ్ కి అయితే వెళ్ళాల్సి ఉంటుందా జీడీ లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని ట్యాగ్ మీదకి ఏమైనా రష్ చేసిద్దా యా జీడీ వర్సెస్ ట్యాగ్ ఇద్దరు డౌన్ ఓ మై గాడ్ ట్యాగ్ ఇస్ ఇన్ ట్రబుల్ ట్యాగ్ ఎలిమినేటెడ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు పైనుంచి అంత గవర్నమెంట్ రష్ చేస్తారని బట్ ఎలిమినేట్ అయితే అయిపోయింది ట్యాగ్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఇండియా 36 పాయింట్స్ అయితే ఉంది జస్ట్ ఈ మ్యాచ్ లో 1 పాయింటే వచ్చింది చాలా స్క్వాడ్స్ కూడా ఇంకా అలాగే ఉన్నాయి పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా అంత రావు No. Now AGAL, because they're at the lower side here, they have to wait through for this first fight to happen. And finally the stalemate is broken. DP now in the open out and just fighting. జీడీ అయితే చాలా అగ్రెసివ్ ఆడుతుంది వాళ్ళ ఇంటెంట్ కూడా చాలా రష్ కొడుతున్నారు 15 కిల్స్ అప్పుడే జీడీ ఈజ్ ప్లేయింగ్ లైక్ ఓజీ ఇంకా జీడీ 72 ఓవరాల్ పాయింట్స్ లో కూడా థర్డ్ పొజిషన్ లో ఉంది ఏజీఎల్ అండ్ ఈవోస్ లౌడ్ బిఆర్యూ ఐ థింక్ ట్యాగ్ 9th ప్లేస్ లో ఉంది రిస్క్ లో పడ్డారు ట్యాగ్ నెక్స్ట్ 2 గేమ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓ ఏజీఎల్ డ్యూ 12 కిల్స్
అరోరా గేమింగ్ ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. డీపీ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యే సిచ్యువేషన్లో ఉంది. జస్ట్ మదర్ ఒక్కడే ఉన్నాడు. పైనుంచి అయితే లౌడ్ ప్రెజర్ చేస్తుంది. అండ్ జీడీలో ఇంకా ఇద్దరే ఉన్నారు, బట్ ఆల్రెడీ చాలా డ్యామేజ్ అయితే క్రియేట్ చేశారు. 15 kills. ఏజీ డ్యూ స్నాపర్ లెఫ్ట్ ఫైర్తో ఆడతాడు, డామినేట్ చేస్తాడు, మామూలు కాదు. అండ్ బీఆర్యూ అయితే లౌడ్ మీద రష్ చేసింది. లౌడ్ ఎలిమినేటెడ్ అనుకుంటా, ఐ థింక్. ఓకే, టీమ్ లౌడ్ ఎలిమినేటెడ్. బీఆర్యూ అయితే లౌడ్ని ఎలిమినేట్ చేసింది విత్ 17 kills. అందరూ చాలా కిల్స్ అయితే చేశారు. బీఆర్యూ కూడా చాలా అడ్వాంటేజ్లో ఉంది. ఏజీ గ్లోబల్ అయితే పీడిఎక్స్ మీద అయితే రష్ చేసింది. చాలా కిల్స్ అయితే వచ్చినాయి. ఎవ్రీ టీమ్కి చాలా కిల్స్ అయితే వచ్చినాయి ఈ మ్యాచ్లో. కలహారి తెలిసిందే, చాలా స్కోర్ ఎక్కువ వచ్చేది. సో బీఆర్యూ వర్సెస్ ఏజీఎల్ఎల్ 4v4 ప్రాపర్ 4v4 అయితే జరుగుతుంది. జీడీ అండ్ పీడిఎక్స్ ఎవ్రీ 1-1 ప్లేయర్ అయితే ఎలా ఉన్నాడు. హార్డ్ వాటర్. ఓకే, పారాడాక్స్ ఎలిమినేటెడ్. ఇంకా జీడీ నుంచి ఒక్కడే ఉన్నాడు. 4v4 ప్రాపర్ 4v4 ఫైట్ అయితే ఉంది. లెట్స్ గో, లాస్ట్ ఫైనల్ రౌండ్ 4v4. జోన్ సంబంధమే లేదు. రష్ అయితే చేస్తున్నాడు గ్రాప్లింగ్ యూజ్ చేసుకుని. సైఫ్ అయితే ఒక డౌన్ చేశాడు. డ్యూ నాక్, బరోస్ నాక్, రివైవ్ అయిపోయాడు డ్యూ. అండ్ కైసి కూడా కొట్టారు. అండ్ సైఫా ఒక్కడే హ్యాండిల్ చేస్తున్నాడు సిచ్యువేషన్ ని. ఓ మై గాడ్, వాట్ గేమ్ ప్లే. ఇంకా కానీ డ్యూ ఒక్కడే ఉన్నాడు. ఐ థింక్ బీఆర్యూ బూయా అనుకుంటా, ఒక్క ప్లేయరే ఉన్నాడు. డ్యూ ఒకరిని డౌన్ చేశాడు. 1v1 సిచ్యువేషన్ గైస్, 1v1 డ్యూ వర్సెస్ గెట్ హై కొడతాడా, డ్యూ కొడతాడా? అండ్ గెట్ హై కొట్టి బూయా అయితే తీసుకున్నారు బురినం యునైటెడ్. వాట్ ఏ గేమ్ బై బీఆర్యూ. ఏమన్నా లాస్ట్ జోన్ క్లచ్చా. వెల్ ప్లేడ్ బీఆర్యూ. నీకోసం మొన్న లైవ్ కూడా వెళ్ళలేదు బ్రో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో, లవ్ యూ. వాట్ ఏ గేమ్ గైస్. వాయిస్ నాదేమైనా ఎక్కువ వస్తుందా, తక్కువ చేయాలా, తగ్గించాలా? తగ్గినా నా వాయిస్ తగ్గియాలా చెప్పండి. ఎన్ని కిల్స్? At Purgatory, 15 eliminations plus the Booyah. But they got matched up with that. Problem was at Nextera, AGAL just could not walk away with the Booyah. It was Loud that ruined the uplands, walking away with the second Booyah of the day for Brazil. నా చాట్ చూడు. ఓకే బ్రో, నా తెలుగు కమ్యూనిటీలో మెంబర్స్ కావాలి. స్పెషల్ టాలెంట్ 5 finger AWM ప్లేయర్ మొబైల్ రూమ్ చూడు అన్న ప్లీజ్. ఇప్పుడు కాదు బ్రో, ఇప్పుడు స్ట్రీమ్ మనం ఇది వాచ్ పార్టీ చేస్తున్నాం కదా గైస్. ఇంకొకటి ఇంకా బీఆర్యూ యా గైస్. నా వాయిస్ లౌడ్ వస్తుందా కొంచెం చెప్పండి. But this time around, you could feel like they're just starting to just get into the groove. They're starting to really feel themselves in this fight. Positioning wise was also really good as well. They had so much. Bye Bruce, I'm just stuck bro. BRU 20+ kills. I mean the comms obviously just cool, calm, collected, not panic. ఎవరు చెప్పట్లేదు నా వాయిస్ లౌడ్ వస్తుందో లేదో. హలో This guy is one of the most lethal కామెంటరీ ఇచ్చాడు అప్పుడు. on the battlefield, hands down. And when you've got అన్న లేదు. ఓకే గాట్ ఇట్. can annihilate the squads, you really don't need to worry in a situation like that. A good reason why Buriram sets the అమ్మో కోచ్ చూసారా రొటేషన్ ఎలా చెప్తున్నాడో. Yeah, I think it's also really exciting to think about how, you know, Buriram United approaches this game. Sometimes they're going a little bit more slow. They have a lot of pages in చీఫ్ కూడా మీకు అదే చెప్పడానికి ట్రై చేశాడు. But I am really surprised at how, I would say, aggressive so many of these teams are starting from that get-go. I think everyone's starting to get really confident coming to the game. Even TEC, I would say, had a little bit more spark in them compared to the beginning of the day. Yeah, I mean, it hasn't been a great day for TEC. Managing to play a little bit of recovery on Kalahari was crucial for them, but you know, it's just going to be enough to get them out of the danger zone, not permanently just yet, because they've spent too much of time down in the bottom two. Now we have got a little bit of a breather here for the casting desk. We are going to throw you guys onto ఏంది అంతా ఏంటన్నా, ఇది వరల్డ్ కప్ బ్రో. మనకి క్రికెట్ లో వరల్డ్ కప్ ఎలా ఉంటుందో ఫ్రీ ఫైర్లో వరల్డ్ కప్ అనమాట. మన ఇండియన్ టీమ్స్ 3 teams అయితే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఒక టీం అయితే ఆడుతుంది, ఇంకో 7కి 2 teams అయితే ఆడతాయి. టోటల్ గేమింగ్ తెలిసే ఉంటుంది. టోటల్ గేమింగ్ ఇంకా SHL అయితే ఆడుద్ది 7కి. ఇప్పుడైతే ఎపెక్స్ ఆడుతుంది. ఇది మన వాళ్ళు టాప్ 4, మన ఇండియన్ టీం కనుక టాప్ 4లో ఉందంటే డైరెక్ట్ ఫైనల్స్కి అయితే వెళ్తుంది అనమాట ఈ స్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్లో. ఆర్ఎల్స్ టాప్ 2 లాస్ట్ 11th కానీ 12th పొజిషన్లో ఉందంటే డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ అయితే అయిపోతుంది. సో మన టీం లాస్ట్లో ఉండకూడదు, ఫస్ట్ ఉండాలి అని కోరుకోండి అంతే.
ఇన్ కేస్ ఫస్ట్కి అయితే చాలా కష్టం ఇప్పుడు వెళ్ళడం. సో టాప్ 10లో ఉంటే చాలు, సో క్వాలిఫై అవుతుంది. 2026 in Paris. So come with me, let's check this out. Let's go. సెంటర్ 10 joules, థ్యాంక్ యూ బ్రో. To choose your outfit for today? No problem. There is a lot of options here at the official store. T-shirts, hoodies, socks, teddy bears, even hats. Oh, you want to customize with your own name? Yes, there is a bunch of options here. What about your team is not doing so well? No problem. There's another options here, another teams that you can cheer for. నా చార్ట్ ఒక సైడ్ పెట్టు. Guys, I'm so sorry. We gotta cut this right now because I'm gonna customize my own T-shirt. Bye. Lots of fun activations here, like in Lino. రాదనుకుంటా బ్రో, రాదు. And also you can do some different things. Look at this. Maybe I wanna try. Okay. Oh. అన్న మీరు కూడా ఒక టీమ్ రెడీ చేయండి తప్పకుండా బ్రో. Oh. Maybe I should get in the line because we got a full house. You better don't take too long to come. Wow, we are in the middle of it all, the heart of EWC. We got a great atmosphere here with fans. And stage 1, stage 2, the most important stage for you. Stage 3, stage 4. థ్యాంక్ యూ ఫర్ సమోసా బ్రో. అన్న మీరు కూడా ఒకటి. It's your favorite team. వాయిస్ బాగానే వస్తుంది Are you missing Kidia City? అన్న. నువ్వు స్క్రీన్ షాట్ వి బ్యాచ్ వచ్చాక ఇస్తానన్నావు. ఓకే, ఇవాళ అయితే అవ్వదు, ఇవాళ మనం వాచ్ పార్టీ కాబట్టి మనం నేను ఓపెన్ చేయలేని గేమ్. డిస్కౌంట్లో ఎవరు ఉన్నారు? స్పైడీ డీసీకి రావు ఒకవేళ చూస్తే. Like that was probably the most chaotic end zone that we have had in these games today. I don't understand really what went on in these first Send samosa, thank you. to then pop out with this. It's like all the teams switched on. Did any stand out to you? Lace, what we just saw is actually a classic battle between Buriram United Esports and of course AGAL. We are practically seeing history repeat itself again and again and again. And it was so amazing. Yes, leaderboard వచ్చింది. EWOS मैं फोन भी नहीं चार्ज होता. EWOS 35 points, AGL 28 points, gun density 23. ఇదేంటి ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు. ఛార్జింగ్ లేదు కదా, ఇది ఎంత ఎక్కిందో చూసి దీనికి పెడదాం. We kind of didn't do that great in these first couple of matches, and now we know it needs to turn up. I know we're talking about it, the game, we're in game 5 coming up now, but like, is it a little bit too late? Is there a particular team that you found in that end zone? I know I did. I was talking about them before, and that was Paradox, where I said they need to get better placement points. They need to turn 2x up, speed bet 2. Okay. In that final zone. Yes, but also if you're talking about the Southeast Asian teams, I mean, I honestly think that they are kind of dominating. Only legends enjoy KV by legendary commentary. From the Brazilian team. Yes, I mean, Lau has been amazing. మీరు సపోర్ట్ ఇస్తే నేను ఇంకా రెచ్చిపోతా. అన్న నేను ప్లీజ్ వాచ్ పార్టీ జాయిన్ అయ్యా రేపు నుంచి ఎలా ప్లీజ్. I love that. Can I tell you a little bit of a story? Looks so. This was actually back to match number 1. Guys, మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. A little bit here, but that is none other than Gun Dynasty and Banal. బ్రో మన తెలుగు నుండి ఎందుకు ఎవరు ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడరు? లాస్ట్ టైం సూర్యాబాయి వాళ్ళు ఆడారు, మరి ఎవరు ఆడలేదు ఎందుకు? టోర్నమెంట్స్ ఎక్కువ పెట్టట్లేదు కదా బ్రో, అందుకే అనుకుంటున్నాను నేను. అన్న చార్ట్లో టాప్ ఎక్స్పీతో మాట్లాడు అన్న. నువ్వే ఉన్నావేంటి? బింగో ఈజీ గేమర్. ఓకే, నువ్వు 3rd place ఉన్నావు. నైస్ బ్రో. అన్న నువ్వు తగ్గొద్దు. ఓకే, నేను తగ్గను. చూద్దాం, హైలైట్స్ చూద్దాం. But it sets them in a standard that is above and beyond the rest. Currently sitting more in the middle of the leaderboard, against our Louds and our AGLs. But that first match is something that I feel like these other teams need to follow suit because, consider me and color me impressed because I'm a Banal fan now. I don't know about you. Well, same here because you know what they say, right? The first match usually sets the tone, and that's exactly what they did. It was so amazing to see and so refreshing to see Banal. I mean, I said I just found a new love, and I think you felt it too. Looks so next match. The overall standing, AGAL. Oh my God.
109 points, 70 elimination points. That is so amazing, and that is something that I'm so excited to see at the opening. అన్న వాటాని కలిసావా పోయి అవార్డ్స్లో ఇలా గేమింగ్ కలిసా బ్రో వాటాని We have Buriram United Esports as well as EFOS, Khan Dynasty, and Loud Snickers. That is, oh my god, that is what వాటా I ఉన్నాడు expected నెక్స్ట్ and 7K. Well, I know we're super excited here. I hope you guys are super excited at home because we're heading into అన్నా our next match. ఓకే అన్న చెప్పన్నా నేను వాచ్ పార్టీ జాయిన్ అవుతా రేపటి నుంచి ఇలా ప్లీజ్ Man, I tell you, the day has been looking super solid. ఏం అర్థం కాలే I did not expect. ఓకే అన్న చెప్పన్నా నేను ప్లీజ్ వాచ్ పార్టీ జాయిన్ అవుతా రేపటి నుంచి అలా ప్లీజ్ అంటే నాతో పాటు మాట్లాడానుక నేను నెక్స్ట్ వరల్డ్ కప్లో టీమ్ కేవీటీని ఉండాలి ఓన్లీ నాకు నమ్మకం ఉంటే అంత అవుతుంది ఉంటుంది బ్రో ఉంచుదాం ఇన్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే అవుతుంది హ్యూజ్ డ్రీమ్ అది తప్పేముంది కలకండంలో ఎక్కడుంది ట్యాగ్ 9th ప్లేస్ ఉంది ట్యాగ్ ఆన్ రిస్క్ గైస్ లెట్స్ గో ట్యాగ్ ఇది మ్యాచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది లాస్ట్ అనుకుంటా కదా ఇది ఐ థింక్ లాస్ట్ అనుకుంటా ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ సెకండ్ టైం టాప్ 8లో ఉంటే చాలు టాప్ 10లో ఉంటే చాలు ఎందుకంటే 11th ఉన్న 12th ఉన్న డైరెక్ట్ ఇండియా అయితే ఎలిమినేట్ అయితే అయిపోద్ది ఇంకా డైరెక్ట్ బ్యాక్ సర్దుకోవడమే మోస్ట్ డ్యామేజ్ అయితే డ్యూ రైషా మోసి ముగ్గురు ఇచ్చారు చాలా డ్యామేజ్ అమ్మ 20,000 డ్యామేజ్ అంటే మూసి ట్యాగ్ ఎక్కడ దిగాడు ట్యాగ్ ఓకే టర్బైన్ లో దిగారు ఈవోస్ అయితే గ్రేవ్ ల్యాబ్స్ ఈవోస్ నుంచి రష్ చూడొచ్చు ట్యాగ్ మీదకి వల్విన్ అయితే కొంచెం దగ్గరికి అయితే వెళ్తున్నాడు దీనికి ఏమైంది బ్రో kind of were lacking through these eliminations on Kalahari from a lot of the teams, but still it was the second highest with 102 eliminations. So I think some of these teams are definitely warming up, to say the least. It's always very fun to see these things happening, and again, you know how aggressive these maps have been. In the show just now, you said that some of these maps can go. Oh, Shoto! నేను చెప్పా కదా ఈవోస్ రష్ చేసిద్దని డీపీ కూడా ఉంది బట్ ఇంత ఫాస్ట్ గా ఈవోస్ మూవ్ అయింది అక్కడ నుంచి లూట్ చేసుకుని and the points being stolen away by EVOS here, starting off real hot as Jazzy crosses the peripherals of the rest of EVOS, and you cannot get away by trying to play like that against them. Demon's Pride getting their pride crushed out there, but they were not too arrogant to begin with. They were humble enough to acknowledge that this was going to be a very big stage, a massive challenge for them, for their region. ఈవోస్ లాంచ్ ప్యాడ్ ఎక్కి కొంచెం రొటేషన్ అయితే అసలు చూడండి ఈవోస్ టాప్ లో ఉంది కాబట్టి అసలు తగ్గట్లేదు ఫుల్ రష్ ఆడుతుంది డిపిని అయితే చేజ్ చేస్తుంది ఈవోస్ అండ్ జీడీకి పీడిఎక్స్ కి ఫైట్ అయితే ఉంది పారాడాక్స్ ఈవోస్ అయితే డీపీని అయితే వదలట్లేదు అసలు చేజ్ చేస్తున్నారు మొత్తం ఓ రైజ్ డౌన్ డీపీ ఇలా ఒక టీమ్ అన్న చేజ్ చేస్తే చాలా డిఫికల్ట్ దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడం ఎం గాడ్ కూడా నాక్ చేశాడు మై గాడ్ రివైవ్ కూడా అయిపోయాడు and his thirst for a few extra elimination points. Jazzy out all alone. He's protecting no compound whatsoever. Madara's just dropping right behind. Tag, come on. Volvin ఇంకా అందరూ బానే ఉన్నారు బతికైతే ఉన్నారు. Tag ఒక 10 kills చేస్తే చాలు సేఫ్ లో ఉంటారు. Aurora, DRS eliminated. 51 points DRS. Yeah, I think that feels like DRS is starting to slow down just a little bit as well. They didn't get the deeper run that we saw in the beginning of the day from this team. Aurora, though, looking into playing a different tune here. They want to try and catch up to Kiroro. They can crunch him from multiple angles. Kiro in trouble. The CQC, he tries to keep alive. He does, but not for long here as Zeus finally chunks him down eventually. Charge Buster, Woodpecker, every gun is said. Trying his best to get away the stealth bites, but Zeus was just way too close. And he had the Valiant Dash as well to just break down those defenses instantly to get another point for Aurora.
was definitely having a much better game here. But Team Apex Gaming up against your reigning defending champions of the Esports World Cup. Free Fire. Can we see ఈవోస్ అసలు అబ్బో ఎపెక్స్ కి ఈవోస్ కి ఈవోస్ అయితే ఒక చోటన అయితే ఉండట్లేదు, కిల్స్ కోసం పరిగెడుతున్నాడు. ఇప్పుడు ట్యాగ్ బ్యాకప్ అవుతుందా ఫైట్ రా? ఓ మై గాడ్ మిస్ చేశాడు. ఒల్విన్ అయితే హెడ్ మిస్ చేశాడు. ఒల్విన్ అయితే డ్యామేజ్ పడిపోయింది. నో ఒల్విన్ డౌన్ అయిపోయాడు. షోటో జాగ్రత్త షోటో. బట్ ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ, కష్టమే. నో షోటో కూడా డౌన్. ఇంకెంతమంది? ట్యాగ్ రివైవ్ అయితే అయిపోయింది. నైస్. సహియల్ అయితే పై నుంచి రివైవ్ అయితే ఇచ్చేస్తాడు. కేడీ గౌడ్ కూడా మంచి పొజిషన్ లో అయితే ఉన్నాడు. కేడీ గౌడ్ ఏమైనా వెనకాల నుంచి కిల్స్ చేస్తాడా? ఏం గాడ్ డౌన్. ఎవరు డౌన్ చేశాడు? కేడీ కూడా ఏం గాడ్ డౌన్ చేశాడు. నైస్ క్లియర్ కూడా అయిపోయింది. అండ్ సహియల్ డౌన్ చేశాడు ఒకరిని. ఓ సహియల్ కింద పడి చచ్చిపోయాడు. కేడీ గాడ్ రివైవ్ ఇచ్చేసి ఓ మై గాడ్ కేడీ గాడ్ డౌన్. రివైవ్ అవ్వదు ఇప్పుడు. ఈవోస్ అప్పుడే 10 కిల్స్. ఆ గేమ్ స్టైల్ వలన చాలా కిల్స్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంటున్నారు. అండ్ రివైవ్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఇచ్చుకుంటున్నారు. ఈవోస్ని కొంచెం ఆపాలి. స్కోర్ అయితే టూ మచ్ ఉండేది ఈ మ్యాచ్ అయితే. అదే మైండ్ సెట్తో అయితే ఆడుతున్నారు స్కోర్ తీయడానికి. వల్విన్ అయితే ఇప్పుడు జాయిగా రికవర్ అయితే అవ్వాలి, మళ్ళీ గ్యాదర్ అవ్వాలి, లూట్ చేయాలి. ఒక రికవరీ ప్రాసెస్లో అయితే ఉంది ట్యాగ్ అయితే. Aurora on the other hand on one of their better runs so far, the most number of eliminations Aurora 8 kills Aurora has been 9. They're already షోటో నేమ్లెస్ డౌన్ చేశాడు. షోటో క్లియర్ కూడా చేశాడు. నైస్. ట్యాగ్ 2 కిల్స్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంది. ట్యాగ్ కి ఎక్కువ పాయింట్స్ వద్దు, ఒక 10 పాయింట్స్ వచ్చిన సెక్యూర్ పొజిషన్ లో అయితే ఉంటారు టాప్ 10 లో. Still no way whatsoever to recover their gameplay here as they're scrambled on the battlefield. Jazzy taking a lot of damage as well. Limit putting in the damage, and there we go. Falcons clean up house there as well. Another point in the back for DP, brought back into the game quickly. Somehow I'm surprised the AGL with only one player left. I'm wondering what happened there. వాల్విన్, కేడిగోడ్, సహియల్ ముగ్గురు ఒకే షాట్ అయితే చేరుతున్నారు. ఇంకా షోటోకి అయితే రివైవ్ ఇవ్వాలి. మేబీ అక్కడ కాన్స్ చేస్తే కేడిగోడ్ ఏమైనా ఇస్తాడా? లేదు. Elimination game run here for Aurora on this next era map, thanks to the players here from South Asia. The Dinocular will scan out the Demon's Pride players. Aurora's definitely on the hunt as they rotate around into Twin Bridge looking for Intellect Center. It's actually Demon's Pride being the first team to make it into the next circle. Good on them, but scrambled from the very start. Holy oh my god. Rasya Hurry! AGL that deadly shot. He did it twice. Unmoved, undeterred, cool and collected. Look at his reaction. I mean, that's the best way. గైస్ ఇంకొకటి బిఆర్యు అయితే ట్యాగ్ మీదకి వెళ్తుంది. బిఆర్యు ట్యాగ్ సైడ్ వెళ్తుంది. Rivos Divine obviously they need a few more points to climb the leaderboard. They were behind Buriram before the start of this match. Not by too many, of course. Catching up isn't going to be too impossible. One tap. Demon's Pride again. All their revives. ఓకే కేడీ గోడ్ వసానా డౌన్ చేశాడు, బట్ రివైవ్ అయిపోతుంది. రివైవ్ అయిపోయింది కేడీ వసానాకి. అండ్ హీల్ కూడా అయిపోయాడు ఒక సెకండ్ లో. కేడీ గోడ్ నాక్. ఓ స్కాలర్ వేసి కొట్టేశాడు కేడీ గోడ్ ని. షోటో కూడా వెనకాల అయితే ఉన్నాడు. షోటో ఏమైనా బ్యాకప్ అవుతాడా? షోటో ఇంకా స్పాట్ అయితే చేయలేదు. అండ్ షాయల్ వల్విన్ కూడా ఓపెన్ లో ఉన్నారు. చాలా ట్రబుల్ అయితే ఉంది. ట్యాగ్ ఒక డౌన్ అయితే అయిపోయారు ట్యాగ్ నుంచి. కొంచెం షోటో అయితే బ్యాకప్ అవ్వాలి, ఎందుకంటే వాళ్ళిద్దరు ఓపెన్ లో అయితే ఉన్నారు, వల్విన్ ఇంకా షాయల్. షోటో రివైవింగ్ ప్రాసెస్ లో అయితే ఉన్నాడు. 300 కాయిన్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇంకా కాయిన్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ టీమ్ ని రివైవ్ కూడా చేయాలి కేడీ గాడ్ ని. అండ్ ట్యాగ్ సేఫ్ పొజిషన్ లో ఉన్నారా లేరా? అండ్ జీడీ చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ ఫాల్కన్ తో ఫైట్ లో అయితే ఉంది. ఫాల్కన్ అయితే 6 కిల్స్ అయితే చేశారు. లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టుకుని ఎస్కేప్ అవడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నారు, బట్ నాక్ అయితే తీసుకున్నారు ఫాల్కన్స్. ఫాల్కన్స్ కూడా 7 కిల్స్. అన్ని టీమ్స్ బాగానే ఆడుతున్నాయి. కొంచెం ఇండియన్ టీం అయితే కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతుంది. ఇద్దరే ఉన్నారు ఇంకా. ట్యాగ్ కమాన్ ట్యాగ్ మళ్ళీ ఫామ్ రికవర్ అయితే అవ్వాలి ట్యాగ్. ఓకే ఆన్ ఫైర్ నాక్, బట్ రివైవ్ అయిపోతుంది. ఎవరు? బిఎన్ఎల్ జెడి బిఎన్ఎల్ అయితే కొడుతున్నాడు.
Alpina as well, and Patel single-handedly taking the fight up to Falcons. బెనాయల్ అంట పేరు. And that should be ఓ enough to 5 contain kills. the champions of EWC24. Should be able to bring back his teammate into the game as well. He killed, Carrero. and he also eliminates players in this game. TAG once జీడీ విత్ 92 పాయింట్స్. జీడీ ఫస్ట్ నుంచి చూస్తున్నా. ఓ ఈవోస్ పక్కనే వచ్చింది. ఈవోస్ బతుకుతాడా? నాక్ ఒక డౌన్. కెడీ గాడ్ ఇంకా వల్విన్ గాళ్ళు అయితే ఉన్నారు. ఫాల్కన్ ఒక డౌన్. ఈవోస్ చేతిలో పడ్డారు. ఫాల్కన్ వెళ్ళి 13 కిల్స్ అయితే చేశారు. అప్పుడైతే వాళ్ళ ప్రాణాలు కాపాడుకోవడానికి పరిగెడుతున్నారు. దగ్గరలోనే వెండింగ్ మిషన్ ఉంది. రివైవ్ అయితే అయిపోయింది. ఆన్ ఫైర్ అయితే రివైవ్ ఇచ్చాడా లేదంటే ఇంకేమైనా బై చేశాడా? ఐ థింక్ డ్రోన్ ఏదో ఉన్నట్టున్నాడు. డ్రోన్ అయితే వేసారు. లోపల ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు. ఒక డౌన్ అయితే అయిపోయారు. ఈవోస్ క్లియర్ అయిపోయింది. క్లియర్ కూడా అయిపోయింది. ఇంకా ముగ్గురు హెల్త్ కూడా తక్కువ ఉంది. చాలా బాగా ఆడుతున్నారు ఫాల్కన్స్ అయితే. 9 కిల్స్. ఇద్దరు రికవరీ కూడా అవుతున్నారు డ్రోన్ వేసుకుని. చూసారా వెళ్ళి వెండింగ్ మిషన్లోకి వెళ్ళి డ్రోన్ బై చేసుకుని వచ్చి డ్రోన్తో అయితే ఫైట్ చేశారు. సో హెచ్పీ రికవర్ అవుతున్నారు. ఇంకా రే ఒకడే ఉన్నాడు ఇక్కడ. 2v1 సిచ్యువేషన్. బట్ లాంగ్ నుంచి ఈవోస్ సపోర్ట్ అయితే ఉంది. ఫాల్కన్ నుంచి కూడా లాంగ్ రేంజ్ లో సపోర్ట్ ఉంది. ఆన్ ఫైర్ 10 kills ఓపీ. ఓ ఇంకా రివైవ్ అయిపోయింది కానీ అబ్బాయి నుంచి. ఈవోస్ మళ్ళీ రికవర్ అయింది కానీ ఒక్కరికే రివైవ్ ఇచ్చాడు. అతని దగ్గర కాయిన్స్ లేవనుకోండా. సో ఇద్దరే ఉన్నారు ఈవోస్ నుంచి. బట్ వాట్ ఎవర్ వాళ్ళు చేస్తున్న డ్యామేజ్ అంతా చేసేస్తున్నారు మొత్తం కిల్స్ చేసుకుని. ట్యాగ్ ఓకే ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఐ థింక్ స్ప్లిట్ ఉన్నారు. ట్యాగ్ నుంచి అయితే కంప్లీట్ స్క్వాడ్ లేదు. చోటో మీద రష్ అయితే అవుతుంది. చోటో కమాన్. చోటో ఏమన్నా హ్యాండిల్ చేయగలడా? మొత్తం స్క్వాడ్ అంతా చోటో మీద ఎగబడుతున్నారు. ఒక డౌన్ చేశాడు చోటో ఐ థింక్. లేదు వెనకాల నుంచి. ట్యాగ్ ముగ్గురు ఎలా ఉన్నారు 2 kills తో. ట్యాగ్ పొజిషన్ కొంచెం పుష్ అయితే చాలా అలా సర్వైవ్ అయినా. బట్ ఎక్కడ వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చోట ఉండడం వల్ల కలవలేకపోతున్నారు స్క్వాడ్ అయితే. ఇద్దరే ఉన్నారు ఇంకా ట్యాగ్ నుంచి. ట్యాగ్ మళ్ళీ ట్రబుల్లో పడింది. మళ్ళీ రికవరీ అవ్వడం చాలా కష్టం. ఇక్కడ పారాడాక్స్ కి టీఈసీకి ఫైట్ అయితే అవుతుంది. 2 టీమ్స్ బాటంలోనే ఉన్నాయి. 2 టీమ్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ విన్ అవ్వడం. ఎందుకంటే బాటంలో ఉన్నారు టీఈసీకి అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే 11th పొజిషన్ ఉంది. ఒకవేళ ఈ ఫైట్ కనుక వాళ్ళు తీయకపోతే ఇంకా అవుట్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్. ఇంకా ఇంకొక రౌండ్ ఉంది కానీ టీమ్స్ కూడా కంబ్యాక్ ఇవ్వడానికి. ఇది ఒక్కటే కాకుండా నేట్తో నాక్ అయితే చేశాడు నిజాద్. బట్ రివైవ్ అయిపోయిందా? రివైవ్ అవుతుంది. ఎఫ్జిఎల్ వేశారు. మొత్తం డ్రోన్ ఫైట్ అయితే ఇనిషియేట్ అయితే అయింది. బట్ టీఈసీ అయితే అంతగా రిస్క్ తీసుకోవట్లేదు. స్లోగా రొటేషన్ అయితే చేస్తున్నారు. వెనకాల జీడీ కూడా ఉంది. మన ఇండియన్ ప్లేయర్స్ కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు ఈ సర్కిల్లోనే. ఐ థింక్ లాస్ట్ జోన్ అయితే ఇక్కడే వచ్చింది అనుకుంటే ఇంటెలిక్ట్లో. టీసీ కుటీస్ చూసుకోవచ్చు. మంచి స్నాపర్ యాంగిల్ అయితే తీసుకుంటున్నాడు జోన్లో నుంచి. పారాడాక్స్ ఇద్దరు డౌన్. ఎవరు కొడుతున్నారు వీళ్ళని? టీసీ కుటీష్ స్నాపర్ యాంగిల్ తీసుకున్నాడు కదా. లాంగ్ నుంచి అయితే 2 డౌన్లు చేశాడు. తీసుకున్న యాంగిల్ చాలా మంచి యాంగిల్. లాంచ్ ప్యాడ్తో మూవ్ అయితే అయ్యాడు బాగా రైట్కి. సో వీళ్ళ ప్లాన్ అయితే వర్కౌట్ అయింది. బట్ రెహాత్ డౌన్. నిజాద్ డౌన్. బ్లేడ్ పారాడాక్స్ ఎలిమినేటెడ్. ఇంకా టీసీ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యే పొజిషన్లో ఉంది. జస్ట్ ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు. రివైవ్ అయితే ఇవ్వాలి. కుటీష్ కూడా రివైవ్ అవ్వదు ఎందుకంటే జోన్లో నాక్ అయింది. సో బ్లేడ్ని రాణిస్తారా జోన్లోకి? జీడీ అయితే జోన్ లోపలే ఉంది. 3 ఫింగర్ ఎవరది? చూడొచ్చు మీరు స్నైపర్ వాళ్ళు ఎలా ఆడుతున్నారు. టైటాన్స్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. ఈవోస్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. అరోరా అయితే ఇప్పుడు అలైవ్ అయితే ఉంది. ట్యాగ్ ఇంకా అలైవ్ ఉంది. పొజిషన్ పాయింట్స్ కూడా వస్తాయి మన ఇండియన్ టీంకి అయితే. బట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కాంపౌండ్లో అయితే ఉన్నారు. వల్విన్ ఒక చోటన, సహల్ ఒక చోటన. ఐ థింక్ ఇద్దరే బతుకున్నారు అనుకుంటా. పొజిషన్ పాయింట్స్ కోసం ఇండియన్ టీం అయితే సర్వైవ్ అయితే అవుతుంది. మోస్ట్లీ కిల్స్ ఏమన్నా 2 స్క్వాడ్లు కొట్టుకున్నప్పుడు సెక్యూర్ చేసుకుంటే చేసుకోవాలి. లాంచ్ ప్యాడ్ అయితే పెట్టింది అరోరా. ఏ కాంపౌండ్కి వెళ్తుంది? బీఆర్యూ ఉంది అక్కడైతే. బీఆర్యూ దగ్గరలోనే ఉంది బట్ సేఫ్ కానీ ల్యాండ్ అయ్యారు. అరోరా కాంపౌండ్లో అయితే దగ్గరలో అయితే ఎవరు లేరు. అండ్ సహల్ మిడిల్ కింద అండర్ గ్రౌండ్ ఉండిద్ది కదా, అండర్ గ్రౌండ్ దగ్గర అయితే ఉన్నాడు. ఒలివిన్ అయితే ఒక హౌస్లో ఉన్నాడు. ఒలివిన్ నాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే డ్యామేజ్ అయితే పడిపోయింది. ఒలివిన్ ఓపెన్లో అయితే పరిగెడుతున్నాడు. ఒలివిన్ సహల్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి అయితే ట్రై చేస్తున్నాడు. ఇద్దరు కలిసారంటే 2 మెంబర్స్ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒలివిన్ ట్రై చేశాడు. బట్ పొజిషన్ రివీల్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఐ థింక్ చేంజ్ చేసినట్టున్నాడు పొజిషన్ని.
ఓ వల్విన్ అంత ఫైట్ మధ్యలో అయితే ఉన్నాడు. డ్యామేజ్ అయితే పడుతుంది ఎక్కడి నుంచో తెలియదు కానీ. ఓకే వల్విన్ డౌన్ నేడ్తో. Jonah putting a bit of space between him and the rest of the team. Now gonna rush forward here. Aurora gonna take this fight, I think, head on against Buram United. They're so aware that they're very close by. They're, I think, pressuring them with the nades as real. A lot of damage taken. Zeus is barely alive right now. The rush forward is good. Get high, that's fine. Azrael here somewhere. And Wasana, the jump shots are just nasty. Zones them away. BRU కిని అరోరా కనా అరోరాలో ఒక డౌన్. ఎపెక్స్ ఫైనల్లీ ఎలిమినేటెడ్ గైస్. 41 పాయింట్స్, పర్లేదు 9th పొజిషన్లో ఉంది. ఇదే లాస్ట్ గేమ్ అని నాకు డౌట్. మ్యాచ్ 6 ఇదే లాస్ట్ గేమ్ ఈ గ్రూప్లో. సో ఇండియా విత్ 9th పొజిషన్ మేబీ కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది అనుకుంటా, చూడాలి. కానీ వీళ్ళ దాంట్లో టాప్ 4 లౌడ్. అరోరా ఎలిమినేటెడ్. ఇంకా లౌడ్, ఫాల్కన్, జిడి ఎలిమినేట్ ఫుల్ అలైవ్ అయితే ఉన్నారు. డిపి నుంచి ఒక ప్లేయర్ అలైవ్ ఉన్నాడు. మొత్తం 4 స్క్వాడ్లు ఫుల్ స్క్వాడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. మంచి బ్యాటిల్ అయితే చూడొచ్చు లాస్ట్ జోన్లో మనం. విఆర్యూ అయితే మంచి లీడింగ్లో ఉంది 11 kills. ఫాల్కన్ కూడా మంచి కాంపౌండ్ అయితే పట్టుకున్నారు. జోన్ ఎవరి సైడ్ వస్తుంది? ఫాల్కన్ సైడ్ వస్తుంది జోన్ వచ్చేసరికి. సో ఫాల్కన్కి చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది చూడొచ్చు. అప్పుడే లిమిట్ అయితే స్కోప్ వేసుకుని ఉన్నాడు. కెరోరో కూడా స్కోప్ వేసుకుని ఉన్నాడు. మొత్తం జోన్లోకి అయితే రానివ్వరు. లౌడ్ ఇలాగే లెఫ్ట్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది. ఫాల్కన్కి కొంచెం దగ్గరలోనే ఉంది. బీఆర్యూ ఓకే జీడీ లాంచ్ ప్యాడ్ పెట్టుకుని అయితే మూవ్ అవుతున్నారు. కొంచెం ఇంకా జోన్లోకి అడ్వాన్స్ అయితే అయ్యారు జీడీ. సో ఫాల్కన్ మేబీ లౌడ్తో ఫైట్ అవ్వచ్చు. ఓ ఫాల్కన్ పైనే జీడీ అయితే లాంచ్ ప్యాడ్ వేసుకుని మూవ్ అయితే అయ్యారు. వాట్ ఇస్ మూవ్ అది. సో లౌడ్కి కానీ బీఆర్యూ కానీ కొంచెం డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే ఆ కాంపౌండ్ నుంచి చాలా ఫైరింగ్ అయితే వచ్చింది. లౌడ్ మూవ్ అవ్వాలి, బీఆర్యూ మూవ్ అవ్వాలి. ఆల్రెడీ డీపీ అయితే ఎలిమినేటెడ్. సో ఇంకా ప్రాపర్ 4 స్క్వాడ్స్ అయితే ఉన్నాయి. అది ఒక కాంపౌండ్లో 2 స్క్వాడ్లు ఉన్నాయి. బీఆర్యూ ఒక సైడ్, లౌడ్ ఒక సైడ్ ఉంది. సో చూద్దాం, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. నాక్ డ్యామేజ్ అయితే చేశాడు మూచికి. లౌడ్ ఓకే సరిపోయింది. ఈ కాంపౌండ్లో లౌడ్ పైన, బీఆర్యూ కింద, ఇంకొక కాంపౌండ్లో జీడీ పైన, అండ్ కింద వచ్చేసరికి ఫాల్కన్స్ అయితే ఉంది. సో 8 versus 8 లా ఉంది ఇదైతే. ఎవరు అయితే ఫస్ట్ మూవ్ తీసుకోవట్లే. బీఆర్యూ తీసుకుంది ఫస్ట్ మూవ్. బట్ ఎవరైతే ఫస్ట్ మూవ్ తీసుకుంటారో వాళ్ళే సెంటర్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అవుతారు అన్ని స్క్వాడ్లకి. వీళ్ళు కొంచెం గ్రౌండ్ లెవెల్కి అయితే వెళ్తున్నారు హైట్ నుంచి. సో అందుకే ఇంత రిస్క్ అయితే తీసుకున్నారు. లౌడ్ కూడా మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లౌడ్ కూడా వేరే డైరెక్షన్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది. సో బీఆర్యూకి మేబీ అడ్వాంటేజ్ క్రియేట్ అయ్యేలా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ కాంపౌండ్ నుంచి అయితే బయటకి అయితే రావాలి. లౌడ్ ఉందా? డల్గా ఉన్నాను. కాఫ్ అండ్ కోల్డ్ గైస్, అందుకే డల్గా ఉన్నా. ఓకే నాక్ చేశాడు ఓపీ జీడీ. కానీ జీడీ అయిపోయినట్టే. ఫాల్కన్స్ ఫుల్ రష్ చేసింది. ఫాల్కన్స్ కి చాలా అడ్వాంటేజ్ వచ్చింది. ఓకే ఫాల్కన్స్ అయితే 18 kills తో స్క్వాడ్ అయితే ఎలిమినేట్ చేసింది గన్ డైనస్టీని. అండ్ ఫాల్కన్ వర్సెస్ బీఆర్యూ అవుతుంది. లౌడ్ కూడా పైనుంచి వస్తుంది. శాండ్విచ్ కోల్డ్ శాండ్విచ్ అయ్యే సిచ్యువేషన్ లో అయితే ఉంది బీఆర్యూ. 2 సైడ్ల నుంచి, ఒక సైడ్ ఫాల్కన్, ఒక సైడ్ నుంచి లౌడ్. looking for the connections, and he's also got the AWM, takes the high ground advantage first, and Loud now left right behind them. What a rotation by Buriram. Yeah, Buram United is just so aware of how exactly things are going to go. బురిరామ్ అయితే దాన్ని స్పాట్ చేసి రొటేషన్ అయితే అయ్యారు. లైక్ శాండ్విచ్ అవుద్దని మొత్తం రొటేట్ అయితే అయిపోయారు కాంపౌండ్ లోకి. సో చాలా రిస్క్ నుంచి బయటపడ్డారు. Falcons, that was the Moko gameplay right there, giving them all the information they needed, and now it's gonna be Falcon 22 kills. వసానా డౌన్ అయిపోయాడు. ఒరే ఫాల్కన్ మోసి బీఆర్యూ బూయా కొట్టింది గైస్. ఫుల్ స్క్వాడ్. ఓ ఫస్ట్ నుంచి వాళ్ళ మైండ్ సెట్ చాలా క్లియర్ ఉంది. మంచిగా డిసడ్వాంటేజ్ కూడా అడ్వాంటేజ్ చేసుకున్నారు.
incredible looking at Buram United. Not only are they so confident playing with that playbook play, they don't have to really worry about anything. Positioning సారీ నేను కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ రెండు ఉన్నాయి నాకు అయినా చేస్తున్నా స్ట్రీమ్ ట్రై చేస్తున్నా లోపల తీయడానికి బట్ ఏం చేస్తాం త్రోట్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు away that space. I didn't even look at the YouTube chat today, but I am damn sure. మన ఇండియన్ టీం ఆడుతున్నారు Everybody would have been saying, washout squad, Buriram can't do well, blah blah blah. We've heard that rhetoric so many times because they've started off the day. గ్రూప్ బి ఎప్పుడు గ్రూప్ బి వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ 7 కి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకొక 30 minutes లో అన్న నీ ట్రైనింగ్ లానే ఉంది 27 points at Kalahari. The match that we just saw ended on game 5, and then here at Nextera they cleaned up house as well for a back-to-back 3 Booyah day to just show everyone that this time EWC the championship is going their జై భవాని ఐ థింక్ 6 matches అయిపోయినాయి ఇవాళ కేబ్రో ఆఫ్ దిస్ మచ్ హ్యాండ్సమ్ సరిపోయింది నేనేం అందంగా ఏమన్నా ఓ బ్రో బ్రో బయటదేముంది బ్రో లోపల హెల్తీగా ఉండాలి మెయిన్ థింగ్ and you have to also acknowledge the fact that this was the group that was dubbed the group of death. We have so many titans in here, and to clean up a lobby full of titans, I mean, mad respect to the 3-time world champs, man. 2 times they've been here already on the esports world cup stage, but maybe the previous time the heat at Riyadh was అన్న అవునన్నా నేనంటే నేను అన్ని టోర్నమెంట్స్ రా బ్రో ఏజీ 33 గేమర్ నువ్వు ఫాస్ట్ గా డిస్కౌంట్ కి రా compared to the desert sands of Riyadh. Yeah, for real. As we come into this game as well, I think what's really exciting to see about them is the fact that not only are they the type of team that really took their time in map number 1, but you can start to see really amp and get more comfortable as most of these maps come by. You start to see Moshi, you start to see Jonah, you start to see Wasana just really step up, able to take up space. And most importantly, there's a lot of support and trust with each other for them to really go all in on these fights. Yeah, but I have to say, Falcons, man, what a game here on the final one at Nextera to pull away 22 eliminations. This was by అన్న నేను కూడా లైవ్ లో మాట్లాడాలి బ్రో కామెంటరీ అయితేనే బ్రో సోను గేమ్ కి ఒకసారి ఫాస్ట్ బ్రో గిఫ్ట్ గెట్ వెల్ సూన్ బ్రో థాంక్యూ సోను but they just finished Nextera with a 31 bomber. So AG33 gamer fast kara bro for yourself, right? For them to show everyone that they're still alive and kicking, but I mean, am I sad for Discord ఉంది గా లింక్ right? Because at the end of the day I think they still will be able to hold on. కే బ్రో హెల్త్ చూసుకో లేదు వాచ్ పార్టీ ఇంపార్టెంట్ బ్రో చాలా డేస్ నుంచి వెయిట్ చేసా దీనికోసం బట్ ఈ టైంలో నాకు కోల్డ్ వచ్చింది ఏం చేస్తాం ఎక్కిందా ఎంత ఎక్కింది 70 జనరల్ విసిలో రా AG390 AG33 చీఫ్ అన్న వేరన్నా చీఫ్ అన్న స్లీపింగ్ యుఎస్ కదా తనకి చాలా లేట్ అయింది బ్రో నా టిష్యూ ఉంది ఓకే బ్రో నీకు ఏమైంది కోల్డ్ బ్రో తిన్నా బ్రో ఒక దరిద్రాన్ని మ్యాంగో పుడింగ్ అంట గొంతు పట్టుకుని వదలలేదు అది అందుకే బ్రో నేను ఏది తిన్ను ఇంకా నేను ఇదే లాస్ట్ బ్రో ఇంకా ఒకసారి వ్యక్తం అయ్యాను మళ్ళీ ఇంకెప్పుడు దాని జోలికి వెళ్ళను 5 minutes అన్న ఫాస్ట్గా How does this affect your team to come here this year? ก็ใน EWC 2025 นะครับ performance ของทั้งของน้องวัฒนาฮะแล้วก็ทีมบุรีรัมย์เนี่ยค่อนข้างออกไปในทางด้านของน่าผิดหวังนะฮะไม่ว่าในเรื่องของ performance แล้วก็ทั้งตัวผู้เล่นเองแล้วก็หรือว่าทางผู้ชมก็ตามคิดว่ามันมีผลต่อ performance ของเราในปีนี้บ้างยังไงบ้างไหมฮะขออีกรอบได้ไหมครับperformance ของเราในปี EWC 2025 ครับผมมันค่อนข้างออกไปทางน่าผิดหวังอะฮะคิดว่ามันมีผลอะไรกับในปีนี้บ้างไหมฮะผมว่าน่าจะตอนนั้นน่าจะแบบว่าเล่นไม่ได้เองเฉยๆครับแบบเหมือนยังอยู่ในช่วงที่แบบฟอร์มตัวเองไม่ได้ดีด้วยคิดว่าประเด็นนั้นผมจำคำถามไม่ได้Okay, let me repeat it again for you. No worries. ในปี EWC 2025 ครับผม performance ของทางน้องวัฒนาแล้วก็ในตัวทีมบุรีรัมย์เนี่ยฮะค่อนข้างไปทางหน้าผิดหวังนะฮะคิดว่ามันมีผลอะไรบ้างกับปีนี้ครับผมสำหรับผมว่ามันก็แบบเหมือนตอนที่ช่วงที่เราพลาดก็มันให้ประสบการณ์กับเรามากกว่าครับก็มันทำให้แบบปีนี้เราโตขึ้นด้วยแบบมีประสบการณ์มากขึ้นว่าโอเคเราเล่นแบบนั้นไม่ได้นะเล่นแบบนี้ไม่ได้ใช่เหมือนแบบเป็นประสบการณ์ให้เรามากกว่าครับในช่วงที่แบบมันน่าผิดหวัง
Yeah, I think in EWC 2025, we are quite underperformance below our standard, but with that failure, we study through it, and we think that we study from the failure. That's what made it to EWC 2026 performance. Wow, amazing. Great answer, Osana. Well, I mean, you've turned things around now, because let's forget about 2025, because we are here in 2006 and you guys have done such an incredible performance. Now, Osana, I want you to talk us through match number 5 when your team was in a 1v1 against AGAL, probably your biggest competitor in this lobby. How did that make you guys feel? ก็อยากสอบถามในแมตช์ที่ 5 นะครับในเกมที่ 5 ในตอนที่เราเล่นแข่งต้อง 1v1 กับตัว AGAL นะฮะตอนนั้นมีอะไรเข้ามาในหัวบ้างครับ ก็แบบว่ามันไหลมาทั้งเกมแล้วครับพอเจอไฟนั้นต่อให้แบบเราจะเสียเปรียบตอนเหลือ 4-3 แล้วก็มุมมันดีกว่าด้วยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าในทีมมันแบบใจมันกำลังมากันทุกคนเลยใช่ครับ Yeah, I think we just like go with the flow of the game, and it's like I think we have a better angle, so that's what lead to the final result. Okay, amazing. Okay, Osana, for us to finish, I'm very curious to know about the teams that have threatened you this today, because we have like top 5 teams in Group A that are doing very well, and I want to know which teams can be a threat for Buriram. ก็ในผลของการแข่งขันวันนี้นะฮะก็ท็อป 5 ตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างผลออกมาค่อนข้างแบบว่าชัดเจนแล้วนะฮะคิดว่าในท็อป 5 เนี่ยฮะทีมไหนเป็นทีมที่ค่อนข้างน่ากลัวที่สุดในมุมมองของบุรีรัมย์ครับคือสำหรับผมทีมไทยน่ากลัวหมดทุกทีมแบบผมให้ทีมไทยเป็นติง1ทุกรายการเลยสำหรับผม Yeah, in my opinion, every single Thai team in this tournament is like one of the scariest teams. So I would say like every Thai team. ใช่ Only Thai? เราด้วยครับ అసలు నువ్వే రావచ్చు కదా ఇప్పుడు కాదులే Well, I mean, look, all of these teams have had an exceptional day today, but of course, you know, Buriram United, and we are here with Wasana, and you have showcased absolute brilliance throughout this entire match, and I feel like other teams should be scared. You should not be scared of any Brazil teams at this moment, you know, especially Loud. I know she's going to hate me after this one, but congratulations again on today's performance, and especially in that last match where you've just completely taken over, you know, the top of the leaderboard there. But I think, you know, we're going to get things off running. We're going to take a short little moment and, of course, be back with some more exciting Free Fire. Human body was built to move. Not trapped at a desk in one singular posture for 12 hours a day. It's time your chair evolved. This is Secret Lab Titan Evo. Ergonomically engineered for you, gamers, hybrid workers, artists. 1 second. Okay. धोखा दिया guys, धोखा दिया. The reigning champions of the Free Fire World Series Global Finals 25 showed up today because they guest ను పిలుద్దాం అనుకున్నా but bro so busy. 3. Wait, honestly, we were talking about consistency early on, right, Neptune? I don't think we were ఇంకేంటి కేవీఎన్ జనరల్లో ఓకే ఓకే రండి బ్రో మాట్లాడదాం ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి ఎవరు లేరా జనరల్లో in the first day, but I think with the failure I need to comment it. was mentioned in the interview as well. They failed. So DC link better bro na description lo undidi bro. They just want to bring the numbers. So that's a 3 out of 6 and a back to boot. I mean, Husky, how are you? Ikku పెట్టాలంటే అలాగా DC. I think, you know, BRU, like Neptune has said, right, usually on day 1 they are the slower team, the team that goes into the science 132 points BRU. Test, figure out the variables, come up with a hypothesis, and then they figure out how to win from the day 2 onwards. But maybe because we only have 2 days of group stage, they decide to come in, you know, nitro charge, kick in the
Gear 5 and just take over the ఇంకా how line. many matches 6 ఉంటాయి బ్రో, కొంచెం టైం బ్రేక్ ఉండిద్ది. BRU back in 2022 at their prime, where every single round they are ఇంకో always 15 minutes లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళది. This one, Lucifer, because Team Falcons, I mean, this squad didn't look like they were gonna show up today, and on that final game, they definitely showed up. I think it took some time for them to recover in the earlier games while we ended up seeing Gun Dynasty. They picked up big time. I think out of the box of a surprise, Gun Dynasty and especially Penel, he went all out. We saw his amazing hits coming through. He was the storm today that nobody was prepared for. And I'm looking at 5th place, Loud Snickers. I mean, they ended up with 2 booyahs, but being that many points నేను away కూడా from ఆడచ్చలేదు. Program, yeah, you are kind of close and you are outside of the top 4. Remember, the top 4 after tomorrow will be going directly to the Champions Rush Finals. How are we feeling about this squad? I don't know. I mean, for Loud Stickers, I think they have the numbers. They brought in the యష్ రాజ్ చెప్పు బ్రో చెప్పు. what, 3 if not నెక్స్ట్ అది చూపించట్లేదండి, నెక్స్ట్ పేజ్. games that they can get in టాప్ 4 అయితే elimination. చాలా అడ్వాంటేజ్ లౌడ్ టీమ్ They ఫాల్కన్స్. are still playing it slow, and I was expecting in the beginning, yes, that was strategy. But even towards the end, because of how aggressive everyone నాతో పర్సనల్ గా దేని గురించి బ్రో బ్రో ట్యాగ్ ఓ 9th ప్లేస్ లో అయితే ఉంది టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్. నెక్స్ట్ రౌండ్ లో చాలా జాగ్రత్తగా ఆడాలి, ఎందుకంటే నెక్స్ట్ రౌండ్ కూడా వాళ్ళ సైడ్ వాళ్ళు సరిగ్గా ఆడకపోతే ఇంకా 11th 12th మాత్రం రాకూడదు. రాదని అనుకుంటున్నా ఇండియన్ టీం. Lucifer, we're looking at Team Apex Gaming. You're 43 points right now. I think they're gonna have to start changing their mentality from going to. చలో నేను లింక్ పెడతానులే డిస్కార్డ్ ది. I agree completely on that. I think Team Apex Gaming, they need that little momentum shift which is not seen yet. But one thing did happen. There was a little surge that we ended up seeing where Shoto went on a head-on with Falcons, got that win. I think that has to happen a lot more frequent, and that is the reason when you asked me earlier, I was mentioning that Tag will pick it up, but doubtful of today because it is not an environment that they're used to. So now that they've finally had a taste of the Esports World Cup stage, they might pick it up tomorrow and might have a small challenge towards the top 4. Oh, I know. India, especially Tag fans. Tag on top would love that. And I mean, we're looking at Evils, the reigning champions at EWC. Husky, they started off hot and they were consistent, but they just weren't able to meet what Buriram was able to do. Yeah, but I think, for a lot of EVOS fans, this is considered better than what we've seen in the past almost 1 full year since 2025 after they won Riyadh. ఓ వీడు భలే కొట్టాడు బ్రో ఇక్కడ మాత్రం. They went through a lot of challenges ఫైట్ లేడు డీసీలో. that they are just trying to figure things out. They're trying out different styles. ఖాళీ చేస్తారు చూసాను ఇంకా అలా అయిపోయింది. ఇంకా ఇప్పుడు టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు ఎంటర్ ఇస్తారు. ఓటా ఎంటర్ ఇస్తాడు. Maybe tomorrow they turn it up, but to finish in 4th place and have consistent booyahs, or at least getting one booyah, just one 6 booyah matches. is already above beyond the expectations. గైస్ నెక్స్ట్ రౌండ్ లో ఉన్న మనం వాచింగ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేయాలి. సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి. మై గాడ్ ఎందుకంటే బ్లాక్ స్క్రీన్. ఓకే అన్నా వచ్చింది చూడు బ్రో. ఎవరు లేరు బ్రో జనరల్ విసిలో. ఇంకో జనరల్ విసిది రా బ్రో. AG33 జనరల్ విసిక్ రా, కాస్టింగ్ చేస్తాను. Gun Dynasty as well as AGAL. I mean, no booyahs, no problem for the moment, for this stage, because they have been consistent in getting all those eliminations, especially. Guys, share, subscribe to KV18's team. Every match, and even if there's a risk, they have already stacked up a lot of those eliminations already. మీరు వస్తే నేను డ్రాగ్ చేస్తా ప్రైవేట్ విసికి. This first 6 games that అది కూడా రిక్వెస్ట్ కాదు, గుల్డ్ గురించి కాదు, దేని గురించి కాదు, ఈ స్పోర్ట్స్ తప్పితే వేరే దాని గురించి మాట్లాడకూడదు. I think even coming into this, right, the meta has shifted more towards prioritizing sniper players. We've seen the ability Skylar and Morse being more of the popular ones, and we have some great standout sniper play today. Benel from Gun Dynasty, Liminex7 from Team Falcons, Moshi of course from BRU, Rasha is on his game today, and a lot of these highlight clips actually came from these sniper players. I know you've been wondering. హాయ్ నువ్వే కదా ఏజీ? అవునన్నా. ఓకే నా వీడియో కాదు కదా, ఇది వాయిస్ ఓవరే కదా. అంటే జస్ట్ కామెంటరీ ఇవ్వడమే కదా. వీడియో కాదు, కామెంటరీ ఇవ్వడమే. వీడియో కూడా ఆన్ చేస్తావేంటి?
వద్దన్నా అన్న వద్దన్న ప్రస్తుతానికి అంటే ఇవ్వాలి కుదరదు. ఎస్. అయినా చాలా టైం పట్టిద్ది అనుకుంటా బ్రో, వాళ్ళు ఎంట్రీ ఇవ్వాలి టోటల్ గేమింగ్ వాళ్ళు. BRU 132 స్కోర్, 3 బూయర్స్ కొట్టింది బ్రో BRU. లౌడ్ 2 బూయర్స్ కొట్టింది కానీ జస్ట్ 53 కిల్సే. వివాజ్ ఉండి కూడా వాచింగ్ ఏంటి బ్రో ఎలా ఉంది? నా కర్మ బ్రో, నా తలరాత ఇలాగే ఉండిద్ది. అన్న లైవ్లోకి రావాలంటే డీసీలో మీన్ చెయ్యాలి. ఎవరు బ్రో EG33 ఏం చేస్తున్నారు? కాస్టింగ్ చేస్తానడ బ్రో, పిలిచాను. యష్ రాజ్ కుమార్ బ్రో, అన్న లైవ్కి రావాలి బ్రో. నీ బాధ ఏంది బ్రో? బ్రో వెనకాల స్ట్రీమ్ ప్లే చేయకు. ఓకే అన్న. यश राज बोलो. Hero 10 హాయ్ హాయ్. ఎవరు ఇప్పుడు టాప్ ఫ్యాన్స్? బింగో. AG33 నువ్వు కూడా ఉన్నావుగా? అన్న సక్సెస్ఫుల్ గా ట్యాగ్ అయితే క్వాలిఫై అయిపోయి అదే సర్వైవల్ కి అయితే వెళ్ళిపోయిందండి. లేదు మొత్తం 12 గేమ్స్ బ్రో పర్ టీమ్. అయ్యో నువ్వు 6 అన్నావు కదా లాస్ట్ గేమ్ అని ఈ రోజు 6 రేపు మళ్ళీ 6 ఉంటాయి. అర్థమైందా? రేపు 6 ఇంపార్టెంట్, అంటే రేపు 6లో రావాలి అది టాప్ 10లో. రేపు కనుక వాళ్ళ డే కాకపోతే ఇంకా 11, 12లోనే వస్తారు. బట్ రేపు ఇంకా బాగా ఆడొచ్చు కూడా చెప్పలేం. అవును చెప్పలేం. ఇవాళ ఎండింగ్ లో బాగా కానీ టాప్ 4కి అయితే కష్టమే, మరీ స్కోర్లు వాళ్ళు ఎక్కడే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. 10కి టాప్ 10 వస్తే చాలు. నెక్స్ట్ సర్వైవల్ స్టేజ్కి వెళ్తే, సర్వైవల్ స్టేజ్లో టాప్ 4 రావాలి, అది కొంచెం డిఫికల్ట్ కదా. నెక్స్ట్ మ్యాచెస్ అన్న చూడాల్సింది మనం. టోటల్ గేమింగ్ ఉంది, SH12 రెండు ఉన్నాయి ఇండియన్ టీమ్స్. కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా ఈ గ్రూప్స్ డివైడ్ చేసినప్పుడు చూసావన్నా మోస్ట్ డామినెంట్ టీమ్స్ ఒక సైడ్ వేసారు. ఏవి లౌడ్ కానివ్వండి, అది చెప్తా, అది ఎలా అంటే ఏవైతే డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ ఈ బ్రెజిల్లో టాప్ 1 వచ్చిన వాళ్ళు, కానీ అలాగా టాప్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ అనమాట. సెకండ్ థర్డ్ ప్లేస్ వచ్చిన వాళ్ళంతా ఒక గ్రూప్. ఇది FFMIC నెగ్గింది కదా టీమ్ హింద్, అందుకు దీంట్లో పడింది ఈ గ్రూప్లో. ఛాంపియన్స్ అందరూ ఒక గ్రూప్, రన్నర్స్ అందరూ ఒక గ్రూప్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే. బ్రో నువ్వు ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడొచ్చు కదా బ్రో, నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ యశ్రాజ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రో. హలో బ్రో, ఈజ్ ఇట్ కంపల్సరీ దట్ VBatch player compulsory stream this World Cup? Not like that bro, it's our interest bro. We can do like, it's like volunteer. If you want to, we can do. But I want personally because I want to promote esports. ఓన్లీ అన్న నువ్వు ఫస్ట్ నుంచి కూడా చేస్తున్నావు కాబట్టి సపోర్టర్స్ వస్తారు. చూడు నేను ఎప్పటి నుంచో ఉన్నానన్న ఈ స్పోర్ట్స్ మ్యాచ్ వస్తే చాలు నీ దాంట్లో సపోర్ట్ చేయడానికి. మ్యాచెస్ అలాగా ముందుకు వస్తారులే అన్న. కొంచెం లేట్ అయితే నేను టోర్నమెంట్స్ పెడదాం అనుకుంటున్నాను బ్రో. ఏ ఊరు బ్రో మీది? ఓకే, నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ నేను ఇంకా ఆన్సర్ అవ్వలేదు కదా. అది నెల్లూరు బ్రో, నెల్లూరు. ఓకే, మా దగ్గరలే. ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడొచ్చు కదా అంటే బ్రో నా ఏజ్ 25 బ్రో. ఈ టైంలో ఆడి ఏం చేయమంటావు? నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేర్చుకోవడం, స్క్వాడ్ ఫామ్ చేయడం ఇంకా 2 సంవత్సరాలు పట్టిద్దేమో. 27 ఏళ్ళకి బ్రెయిన్ ఎలా ఉండిద్దంటే, బేసికల్లీ ఈ స్పోర్ట్స్ యంగ్ బ్రెయిన్స్ ఉంటాయి కదా, 20, 22, 23, వాళ్ళ IQ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండిద్ది, వాళ్ళ రిఫ్లెక్షన్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండిద్ది.
సో వాళ్ళతో కాంపీట్ చేయలేం బ్రో. అండ్ చాలా రిస్కీ థింగ్. నేను కంటెంట్ క్రియేటర్ని యూట్యూబ్ వదిలేసి ఈ స్పోర్ట్స్ పెట్టుకోలేము కదా. ఒకవేళ నేను ఫస్టే ఈ స్పోర్ట్స్ సైడ్ వెళ్ళుంటే ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ని అయ్యేటోడిని. యూట్యూబర్ని రెండు మేనేజ్ చేయడం కష్టం. పహాడీ లాగా అయితే చేయొచ్చు, కానీ ఫస్ట్ తను ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ కాబట్టి తర్వాత యూట్యూబర్ అయ్యాడు. ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ యూట్యూబర్ అవ్వగలడు, కానీ ఒక యూట్యూబర్ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అవ్వలేడు. వైటీఎఫ్ఎఫ్ బాయ్ గేమర్, హలో బ్రో. హలో హలో. గని బ్రో, గేమింగ్కి మంచి ఫోన్ అంటే చెప్పు బ్రో. ఎన్నే ఐక్యూ ఐక్యూ అంట బ్రో. ఐక్యూ ఐక్యూ బ్రో. ఐక్యూ నియో నెంబర్ 1 సిరీస్ ఏదో ఉండిద్ది కదా. వైటీఎఫ్ఎఫ్ బాయ్ నో రిప్లై అంట బ్రో. పాపం. చెప్పు బ్రో. హలో బ్రో, చెప్పా బ్రో. ఏవి బ్రో మీ అందరూ మిమ్మల్ని ప్లేయర్ అవ్వమని చెప్తున్నారు కదా. మీ ప్రైమ్ తీసుకొస్తే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న స్నైపర్స్ డ్యూ ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా. మరి మీ ప్రైమ్ లో ఆడితే బయటికి రారు ఫస్ట్ థింగ్ వాళ్ళు. ఈ స్పోర్ట్స్ స్టైల్ ఎలా ఉండిద్ది అంటే వాళ్ళ నుంచి బయటికి రారు బ్రో. అర్థమైందా? అవునన్నా నెంబర్ ఎవరు ఛాన్స్ ఇయ్యరాళ్ళు. అంటే మనం వెళ్ళాలి. పేషెన్స్ విన్ అవుతుంది. ఎవరికి ఎక్కువ పేషెన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళే విన్ అవుతారు. నేను ఎగురుతా బ్రో మీదకి. గేమ్ స్టైల్స్ మ్యాచ్ అవ్వవు ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్తో. అన్లిమిటెడ్ ప్లేయర్కి ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉండిద్ది. సో అందుకే లిమిటెడ్ 4v4s ఆడేది, అన్లిమిటెడ్ ఆడేది అది చాలా డిఫరెంట్ ఉండిద్ది నా గేమ్ స్టైల్. ఇప్పుడు లిమిటెడ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తాను నేను బేసికల్లీ. మొన్న ఆడే చూడు లైవ్లో, అలా ఎక్కువ ఆడతా ఈసారి నుంచి. వైటీ బ్రో ఖచ్చితంగా పెడతాడు బ్రో. కేవీఐ బ్రో అయితే ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే అతని డ్రీమ్ అదే కాబట్టి ఖచ్చితంగా పెడతాడు బ్రో టోర్నమెంట్. ఇప్పుడు కానీ ఎప్పుడన్నా పక్కా సరే అయితే కేవీ బ్రో నుంచి అయితే గ్రాండ్గానే టోర్నమెంట్ అయితే వచ్చింది. చూడొచ్చు. అది చిన్నగా పెట్టడం అంత హైప్ రాదు కదా బ్రో, తక్కువ ప్రైస్ ఫుల్ పెట్టినా. బ్రో అసలు నువ్వు ఫస్ట్ పెట్టావు అసలు. నేను ఇప్పటి నుంచి చూస్తున్నా బ్రో, కానీ ఇప్పుడు కానీ మన వాళ్ళు ఎంత మొత్తుకున్నా కానీ మన వాళ్ళు ఇంకా రైజ్ చేయలేదు అసలు. కనీసం ఎక్కడ చూడు బ్రో ఎంత వ్యూస్ వస్తున్నాయి. నా సైడ్ కూడా ఉంది బ్రో. బ్రో లాస్ట్ టైం ఏషియా ఇన్విటేషనల్ చేశానా, పవర్ కట్ ఇష్యూ ఉంది. నేను కొంచెం ప్రొఫెషనల్గా చేయాలి స్ట్రీమ్, ఇక్కడ పవర్ ఇష్యూ ఉండిద్ది. అవును బ్రో. ఏం పర్లేదు, స్టెప్ బై స్టెప్ గ్రో అవుదాం ఈ స్పోర్ట్స్లో. ఇంకా చాలా టైం ఉంది మనకి. ఫ్రీ ఫైర్ వచ్చి 9 years అయింది. క్రికెట్ వచ్చి కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అయింది. సో ఫ్రీ ఫైర్ కూడా చాలా యంగ్ గేమ్. ఇంకొక 20 years 25 years లేదా ఇంకొక 5 yearsలో కూడా చాలా గేమ్ గ్రో అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రియేటర్స్ కూడా వచ్చేసారు. టోటల్ గేమింగ్ వచ్చింది గాయస్. టీజీ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేవా మరి బ్రో? వీళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేవు బ్రో, సింపుల్గా లాగేశారు గ్రౌండ్లోకి. అదే కదా అన్న. అసలు టోటల్ గేమింగ్ వచ్చిందంటే ఔరా ఫార్మింగ్ వచ్చింది ఒక. అవునవును అలాగే అనుకున్నాను నేను. అంటే మన వాళ్ళు గేమ్ లో చూపిద్దాం అనుకున్నారన్న ఫైర్. వాళ్ళు పోజులు కూడా బాగా ఇస్తారు బ్రో. కప్పు బాగా కొడతారు, పోజులు బాగా ఇస్తారు. అవును. అయితే డైరెక్ట్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది కదా. వీళ్ళు కొంచెం సెట్ చేసుకునడానికి కొంచెం టైం పట్టిద్ది. SA12 అయితే చూపించాలి, ఇంకా జాయిన్ చేయన్న బ్రో. స్పామ్ చేయకు మరపు. ఇప్పుడు మంది ఈ స్ట్రీమ్ కాదు, నేను గేమ్ ఓపెన్ చేయను కూడా. సోలేట్ ఏదన్నా ఇంకా కనపట్లేదు. సోలేట్ ఏందన్నా వాడు ఇంకా చూపించట్లేదు.
చాలా టైం పట్టేలా ఉంది ఇది మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవడానికి. అవును బ్రో, అవును. అంటే ఇదే కదా ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ వరుసగా పెడతారులే బ్రో. ఏడీసీలో ఉన్నారు. నాడీసీ ఎవరు? డీసీకి వస్తా. ఏం మాట్లాడతారు? ఇంపార్టెంటా? ఈ స్పోర్ట్స్ తప్పితే వేరే దాని గురించి వద్దు. 20 డిస్కార్డ్ బ్రో టోర్నమెంట్ అర్థం కాలే బ్రో. ఇప్పుడు టోటల్ గేమింగ్ కనుక ఇంటర్నేషనల్ లాబీలో డామినేట్ చేసిందంటే ఇంకా ఇండియాలో లైక్ హిందీ అసలు ఛానల్స్లో ఏక్ నంబర్. స్పామ్ టీజీ మామూలు కొట్టరు. ఆ, అస్- చాలా ఇయర్స్ వెయిటింగ్ ఫ్రాజియర్సే కానీ. బ్రో ప్లే- కీప్ రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ డిస్కార్డ్. ఓకే బ్రో, డిస్కార్డ్లోనే అవుతుంది రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ టోర్నమెంట్ ప్లస్ మనం పెట్టినప్పుడు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన టాప్ లిస్ట్ తీసారా మన FMSC లో? మన తెలుగు టీం ఏమైనా వెళ్ళిందా? వెళ్ళలేదుగా. సగం ఓపెన్ చేస్తే నాకు హ్యాకర్లే అనిపించారండి. అయినా ల్యాన్ ఈవెంట్స్లో క్వాలిఫై అవడమే బెటర్ అంట నేను. అవునన్నా. ల్యాన్ ఈవెంట్లో అయితే రా టాలెంట్, చీటింగ్ ఉండదు. ఎందుకంటే దాంట్లో ఒక్కొక్క వాళ్ళు కూడా అవును స్లాట్స్ అన్న కూడా ఇప్పుడు టీమ్స్ నా దాంట్లో ఒక స్లాట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నారు బేసికల్లీ ల్యాన్లో. ఫోన్ ఓకే. నా దాంట్లో ఒకడు ఉన్నాడు అన్న, శివ వైటి అని, శివ హీర్ అని. మీరు కామెంట్స్ బడి చదవా? వాళ్ళు ట్యాబ్ మార్చట్లే. ఓకే అన్న, ఓకే అన్న. రిక్వెస్ట్ అయ్యొద్దు. డు నాట్ కీప్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ డిస్కార్డ్ బ్రో అంట వైటి బ్రో బాయ్ చెప్తున్నాడు. లేదు చెప్పాను, దానికి రిప్లై ఇచ్చా. స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటే ఇది. ఓకే. ది పవర్ ఓకే, ఆఫ్ ఓకే. ఇంటెల్ అంటే ఇంకా ఇన్సైడ్. రాలేదు. 2 డివైసెస్ ఉన్నాయి బ్రో నీకు? అంటే నేను యాక్చువల్లీ ల్యాప్టాప్ లో చూద్దాం అనుకున్నాను. ఇంకా ల్యాప్టాప్ లో డిస్కార్డ్ ఓపెన్ చేసే లోపు మొబైల్లో చదువుతున్నాను. కే బ్రో ఏమన్నా కావాలా తినడానికి? మిల్క్ షేక్ ఆర్ ఎనీ స్నాక్? నేను మిల్క్ షేక్ తాగను. స్నాక్స్ అంటే నేను తినేది దొరకో ఏముంటాయి నేను తినే సూప్, చికెన్ సూప్ అయితే ఓకే నాకు ఇప్పుడు. రమణ బ్రో చెప్తున్నాడు, కేవీ బ్రో గిల్ గిల్ ట్రయల్స్ అదే రూల్స్ మొత్తం చెప్పమంటున్నాడు. గుల్ ట్రయల్సా? గిల్ రూల్ రమ్మన ఓకే. గుల్ రూల్సా బ్రో? నేమ్ చేంజ్ కంపల్సరీ రూల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ చెప్పండి. గిల్లో మీరు రూల్స్ అండి. గ్లోరీ అయితే చేయాలి కంపల్సరీ. ఉమ్. ఎంత గ్లోరీ వీక్ ఎంత బేబీ తెలీదు, మీరు పెట్టారుగా అంత. ప్రస్తుతానికి 1000 మేడం, 1000 గ్లోరీ, కేవీ సోను 1000 గ్లోరీ బ్రో కేవీ వీక్కి. సోను మ్యాంగో పుడింగ్ తింటూ బ్రో ఇంకా. నిజమే బ్రో, మ్యాంగో పుడింగ్ మళ్ళీ తింటే ఇంక చచ్చిపోతాను నేను డైరెక్ట్. దాంట్లో ఏం కలిపాడా కానీ బ్రో అది బాగా అంటే స్వీట్ ఎక్కువ అయిందేమోనన్నా దాంట్లో. స్వీట్ కాదు కానీ బటర్ ఎక్కువ, బటర్ ఉంది దాంట్లో. ఆ క్రీమీ టెక్స్చర్ ఉంది. అది పుడింగ్ అంటే మిల్క్తోనే కదా ప్రేమతో ఉండిద్ది. అక్క ప్రేమతో చేసి పెట్టింది అన్న. లేదు లేదు, బయట సో బయట తిన్నా. అయ్యో అయ్యో, నేను ఇంకా అక్క చేసింది అనుకున్నాను. నిజంగా లైఫ్లో తిన్నా బ్రో ఈ పుడింగ్స్ కానీ. అసలు నేను తిన్న బేసికల్లీ నా దరిద్రానికి ఆ రోజు సిజ్జు తెచ్చుకుంది, తింది. చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది. మ్యాంగో పైనంతా మ్యాంగో ఉండి ఎల్లో కలర్, లోపల కూడా ఎల్లో కలర్ ఉంది. చూడడానికి చాలా డెలిషియస్ ఉంది. ఒకసారి ఒక స్పూన్ తిందాం అని తిన్నాను, చాలా బాగుంది. చాలా డేస్ నుంచి తినట్లేదు కాబట్టి స్వర్గం కనబడింది ఒక స్పూన్లో. ఇంకా సర్లే అక్కడ అది అలాగే ఉంది. సిజ్జు తినేస్తుంటే సరిపోయేది. నా కళ్ళెదరే పెట్టింది, తినేసాను గేమ్ ఆడుతూ. నీకు ఒకటి చెప్పాను అన్న నేను. అంటే నేను మొన్న అబ్బాయి మ్యారేజ్ అప్పుడు ఒక వీడియోలో అది నువ్వు చెప్పావు కదా, డైట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, అది ఐస్ క్రీమ్ ఒకసారి తట్టేస్తాను వీడియో వచ్చింది. అలాగే నిన్న తట్టేసాను దెబ్బకి బ్రో. అలవాటు అదే. పోయింది బ్రో, బేసికల్లీ అలవాటు పోయింది. అందుకే తినడం మానేస్తే ఇదే అవుతుంది రమణ కంటే ఒక బ్రో. నువ్వేం చేంజ్ చేయకు font ఫాంట్. అండి. నీ మీద ఒక అలిగేషన్ ఉంది, గుడ్ మెంబర్స్ చెప్పారు.
నీ ఐడీలో వేరే వాళ్ళు ఆడారని. సో లైవ్ టైంలో నువ్వు ఐడీ వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చావంట. దాని తర్వాత ఆఫ్లైన్లో నీ గేమ్ ప్లే చూస్తే ఏం లేదంట. సో నీ అలిగేషన్ ఉంది కాబట్టి ప్రెసెంట్ నువ్వు నేమ్ చేంజింగ్ కార్డు వేస్ట్ చేయకు, అది నువ్వు క్లియర్ చేసుకోవాలి. హాట్ వాటర్ అన్న నేను నీకులాగా ఎడిటింగ్ చేస్తా అన్న, ఒక్కసారి ఛానల్ ఫోన్లో చూడు అన్న. నేమ్ కే కేపాస్ గేమర్ అంట బ్రో. ఇప్పుడైతే అవ్వదు బ్రో, ఫోన్ కూడా లేదు నా దగ్గర. గాయస్ ఇప్పుడైతే ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి అన్న పిచ్చి మూడ్ లో ఉన్నాడు. మన ఓటా ఇంకా టీజీ సోలేట్ వస్తున్నారు. సో వాళ్ళ కోసం మనం ఇప్పుడైతే చేద్దాం. ఈ స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడండి ఎక్కువ. ఇంకా అంతే గొంతుకులో కదా బ్రో? అంతే, ఇంకా గొంతుకులో పుడింగ్ ఉండిపోయింది. అయ్యో ఒక్కరోజా పాపం బ్రో, అన్న కోసం 5 డేస్ నుంచి నేను ఫేస్ క్యామ్ కూడా పెట్టకుండా స్ట్రీమ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఎన్నిసార్లు కెమెరా ఆఫ్ చేస్తున్నాను కాఫ్ వచ్చినప్పుడల్లా. చాలా కష్టపడుతున్నాను, నిజం చెప్తున్నా నేను. బట్ నాకు దీనికోసం ఎంతలా వెయిట్ చేశానో. వాచ్ పార్టీ టైంకి వాయిస్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల ఇవ్వలేకపోతున్నాను నేను వాయిస్ ఓవర్ కూడా. అండ్ ఇంకొకటి, వీళ్ళు వాచ్ పార్టీ అని చెప్పి యూట్యూబ్లో తెచ్చుకోమనకుండా మాకంటూ ఒకటి ఇవ్వచ్చు కదా వితౌట్ కామెంటరీ. అప్పుడు నేను కామెంటరీ అన్నీ ఇచ్చుకుంటా, బాగుంటుంది. సైలెంట్ గన్ సౌండ్స్ ఎక్కువ పెట్టుకొని. ఒకసారి అలా ఇచ్చారు బ్రో, మనం పిఓవి కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇస్తే బాగుంటది అన్న. గన్ సౌండ్స్ పెడితే మన వాయిస్ల కన్నా వాళ్ళదే ఎక్కువ వస్తుంది బ్రో. మరి అక్క కోల్డ్ ఎందుకు రాలే? మేబీ నేను వీక్ అయిపోయానేమో, అదే నాకు అవి పడట్లేదేమో. షుగర్స్ తిని తిని వాళ్ళకే బాగా అలవాటు అయి ఉంటారు. ఏదో నేను నెలకి ఒక్కసారి కూడా తినట్లేదు అనుకో. ఇంకోటి నేను ఫిక్స్ అయిపోయా బ్రో, సెలబ్రిటీ లాగా. చాలామంది సెలబ్రిటీస్ తినరు షుగర్, ఇంకా అంత డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఇది నేను ఆడా గేమ్ బేసికల్లీ, బట్ అది ఒకేసారి వదులుతాను. సిద్ధు బ్రో సిద్ధు బ్రో చాలా సేపు వెయిట్ చేశాడు బ్రో లైవ్ లో నాతో పాటు. చాలాసేపు తీస్తాడు కరెంట్, ఎప్పుడు అంత తీయలేదు. అదే బ్రో, లాస్ట్ టైం మున్నాబాయ్ ఇన్ టోర్నమెంట్ అవర్ టీమ్మేట్స్ డు నాట్ హ్యావ్ డిస్కార్డ్ ఐడి అంట. ఏం చేద్దాం బ్రో? అంటే క్రియేట్ చేసుకుని ఉంచుకోండి బ్రో. ఏ టోర్నమెంట్ అన్నా రిజిస్ట్రేషన్ డిస్కౌంట్లోనే అవుతుంది. బ్రో లేకపోతే గూగుల్ ఫామ్ క్రియేట్ చేసి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అట్లా లిస్ట్ అవుట్ చేయొచ్చుగా బ్రో కేవీ బ్రో. అలా అయినా బాగానే ఉంటుంది. కాకపోతే వీళ్ళందరూ ఐడీలు గజిబిజ్ చేసేస్తారేమో బ్రో. ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకోండి బ్రో. అయ్యో చూద్దాం. లేదు. Free Fire, I'm Yoso, and right next to me is PS1 from Team Secret, as known as your favorite team WAG in Vietnam. Lần này đến với giải đấu EWC 2026 này thì không biết là bên Lợi có cảm nghĩ như thế nào ta khi mà mình vừa hoàn thành xong Free Fire WCDC. ఎవ్రీ గేమ్కి ఇది ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ హబ్ బ్రో. నిజంగా EWC సూపర్ ఉండిద్ది. ఆ ప్రైస్ పూల్స్ అంతే ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్ క్వాలిటీ అలాగే ఉండిద్ది. Tất nhiên là bọn em sẽ cố gắng hết sức để giành được chiếc vô địch lần này. Alright, so we will try our best to get that championship once again, just like we did in Free Fire World Series C 2026 spring. Alright, one more question. I remember in the Vietnam tournaments, you guys, especially for your coach, the Ghost. నా ఎంత బాధ యూట్యూబ్ బ్రో, ఎంత బాధ. యూట్యూబర్స్ వచ్చినా నా సపోర్ట్ మాత్రం, ఎంతమంది యూట్యూబర్స్ వచ్చినా నా సపోర్ట్ మాత్రం కేవీ బ్రోకే. థ్యాంక్ యూ సిద్ధు, లియో డోంట్ స్పామ్. నువ్వు బ్రో ఇప్పుడు ఏం ట్రయల్స్ ఏం లేదు బ్రో ఇప్పుడు. బ్రో క్లోజ్ యువర్ ఐస్, డోంట్ సీ హర్. నేనేం చూడలేదు బ్రో. విబ్యాజ్ ఉన్నా పట్టించుకోవట్లేదన్న. విబ్యాజ్ ఉన్నాకే నన్ను పట్టించుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు బ్రో చాలామంది. ఎస్ కేవీ బ్రో, డోంట్ సీ హర్. కేవీకి అక్కకి చెప్తా
బ్రో నేను బ్యాక్గ్రౌండ్లో యూస్ చేస్తున్నా బ్రో. నేను అసలు ఈ పేజ్లోనే వాడట్లేదు, ఈ పేజ్లోనే లేను నేను. ఇప్పుడు మీరు చెప్పాక చూసా నేను అసలు ఎవరు ఉన్నారు ఏంటి అని. ఏంది బ్రో మరి ఫోన్పే నెంబర్ వాట్సాప్ది కదా. అయ్యా నువ్వేం కొట్టమాకు రాయ్, వద్దు రాయ్. హ్యాష్ట్యాగ్ జస్టిస్ అంట చూడీడు, సరిపోయింది. మీరు చూసి నా మీద పెడుతున్నారా? ఇది చూడు నజర్ ఎందుకు పెట్టాడు అంటే డిష్ తగలకూడదనా స్పైడీ. We want justice. ఇంక ఇది స్టార్ట్ అవుదా బ్రో? వెళ్ళి పడుకుందామా అందరం స్ట్రీమ్లో? నేను స్ట్రీమ్లో పడుకుంటా బ్రో. మీ దగ్గర రావచ్చా? లేదు ప్రస్తుతానికి అదే ఫుల్ బ్రో, ఆల్మోస్ట్ ఫుల్. కొన్ని స్లాట్లో ఒక ఈ స్పోర్ట్స్ స్క్వాడ్ కానీ వదులుతున్నా స్లాట్. షీఈ్ యోన్ సోల్. పేరు కూడా తెలుసు బాబు, అంతా రీసెర్చ్ చేశాడు, ఐడీలు అన్నీ తెచ్చుకున్నాడు. సర్లే ఇది ప్రొఫెషనల్ కోస్ట్ ఏమో, మనం ఇలాంటివి మాట్లాడకూడదు. అడ్రస్ చెప్పు, వాట్సాప్ ఆర్డర్ చేస్తా. వద్దు రాయి, ఆర్డర్లు ఏం పెట్టక, ఎందుకు డబ్బులు వేస్ట్. నేను పెట్టుకుంటాలే కొంతసేపు ఆగితే. అయినా స్ట్రీమ్ ఇప్పుడు ఎండ్ అవ్వదు కదా. అసలు చూడండి ఎంత డిలే మ్యాచ్. చాలా డిలే, 7 కన్నారు, ఇంకా స్టార్ట్ కూడా అవ్వలేదు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ గానీ అంత డిలే అయింది, ఫస్ట్ గానీ. ఫన్ విత్ ఎస్ఆర్ బ్రో, నీ దాంట్లో ఇంకా ఉన్నాయా బ్రో? పానీపూరి పంపవు. పంపుతా ఉన్నాడు మనోడు. గుర్తుకున్నానా బ్రో? నేను ఆడావు కదా బ్రో, బాగా ఆడావు, బట్ గుళ్ళోకి రాలేకపోయావు ఆహా. బ్రో. యువర్ హార్డ్ వర్క్ డే మనోడు బై డే. కష్టపడాలి బ్రో, ఇంకా చాలా ఇవ్వాలి. మ్యాంగో లస్సీ పెడుతున్నాడు వచ్చినాయి, బ్రో మనోడు. లస్సీ వచ్చింది, పానీపూరి వచ్చింది, మీరు తగ్గకండి. అన్న నాకు మంచి గిల్ లేదు, నేను మీ గిల్లో జాయిన్ చేయొచ్చు బ్రో. గిల్ ట్రయల్స్ ఆడాలి బ్రో. ఇంకా 7-8 మినిట్ అవుతుంది స్టార్ట్ అవడానికి. 34 likes టు మోర్. ఎన్ని లైక్స్ అయినాయి? 600 అవుతున్నాయా అన్న? బ్రో నన్ను మోడరేటర్ చేయలేదు బ్రో, సారీ బ్రో. ఇవాళ చూసాను బ్రో. ఒకళ్ళు రెగ్యులర్గా వచ్చిన మోడరేషన్ అనేది డిఫరెంట్ థింగ్ బ్రో, దానివల్ల గొడవలు కూడా అవుతాయి. మీకు తెలియదు మోడరేషన్ రూల్స్, మిస్యూజ్ చేస్తారు బ్రో. ఒకసారి నా ల్యాప్టాప్ ఉన్న 1 ట్యాబ్ గేమ్ ప్లే చూడు. 1 ట్యాబ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టుకోమంటావు బ్రో? అదే 1 ట్యాబ్ యూజ్ లేదంటున్నా బ్రో. 1 ట్యాబ్ కాదు బ్రో, నువ్వు ఫుల్ మ్యాప్లో చితక్కూడదు బ్రో. ఒక్కడవే నలుగురిని M590తో కానీ, ఇక్కడే కానీ చూస్తున్నాం మనం, ఎక్కువ M590 కదా స్నైపర్తో కానీ. సర్లే నువ్వు అంత ఆశపడుతున్నావు. అన్నా నీకు తెలిసిన బెస్ట్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ ఏదో ఒకటి చెప్పు. నాకు తెలిసిన బెస్ట్ గేమింగ్ ల్యాప్టాప్ లినోవో అంట బ్రో. నేనైతే చిచ్చి లినోవో అంటున్నానండి బ్రో. యాసెస్ అవునన్నా, యాసెస్ రాగ్ మొబైల్ ఫ్లై ఇది. మొన్న లైవ్ లా అంటున్నా. చాలా బాగుంటుంది అది, తక్కువ రేటు కూడా ఒక్కొక్కసారి వచ్చింది. అయ్యయ్యో నేను పెడతా, లైట్ తీసుకో, మనీ గురించి కాదు. ఓకే నాకేది బాగుంటుంది. ఏంది బ్రో ఏందన్నా ఒక కామెంట్ ఏమో బ్రో, నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. వీళ్ళు ఇంకా సోది పెట్టుకుంటున్నారు. బ్రో తిన్నావా? ఏం కర్రీ? లేదు బ్రో, అప్పుడేం తింటాం. బేసికల్లీ నేను లైవ్ ఎండ్ చేసి తినాలి, బట్ ఇవాళ మనకి 12 మ్యాచెస్ టీమ్ కాస్టింగ్ కదా. కాస్టింగ్ కాదు, వాచ్ పార్టీ.
మై టీమ్ అన్న హ్యావ్ నా బ్యాడ్ లక్. ఛానల్లో నీ రియాక్షన్ షాట్ అప్లోడ్ చేస్తా, చేసుకోలియో దానికేం పర్మిషన్ అడగాలి, నువ్వు గుళ్ళు మెంబర్, యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఫస్ట్ నేను బాగా ఇవ్వాలి రియాక్షన్, ఈసారి నుంచి ట్రై చేస్తాలే, లోపల నుంచి తీస్తా, తన్నుకుని రావాలి రియాక్షన్. మై టీమ్ హ్యావ్ బ్యాడ్ లక్ ఆల్వేస్, దెన్ లీవ్ దట్ టీమ్ బ్రో. అంతే బ్రో, కరెక్ట్. వదిలేసే బ్రో, బ్యాడ్ లక్ టీంలతో ఎందుకు, మంచి టీంలో వాడు. చూద్దాం, వాటా ఎస్ఎట్యూలు వదిలేసి టోటల్ గేమింగ్కి వెళ్ళాడు. హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్. అన్నా నీకు ఈ స్పోర్ట్స్ టీం లేదా? ఉండే బ్రో, అందరూ దొంగన కొడుకులు బ్రో, పోతూ ఉంటారు వేరే టీములకి, పెడతాం కూడా మనం. సర్లే, నేను కొంచెం ఇలాగే మాట్లాడితే ఇది అఫీషియల్స్ టీము, పద్ధతిగా మాట్లాడాలి, వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మర్యాదగా చెప్తున్నా, వాళ్ళు మా టీంలో ఆడతారు కొన్ని నెలలు, నేను స్లాట్లు ప్రొవైడ్ చేస్తా, తర్వాత సైలెంట్గా సైడ్ వేస్తారు. ఇంకొకటి, పర్ఫార్మెన్స్ బాగోదు లేదా, నాట్ మై ప్రాబ్లం, మై టీమ్ బ్రో. దెన్ టీంను వదిలేసే బ్రో, మంచి టీం వెతుక్కోరు. నువ్వు నీ ప్రొఫైల్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకొని, మోంటేజెస్ కానీ, నువ్వు ఏ టీంలోనే సెలెక్ట్ చేసి ఎలాంటి ప్లేయర్ అవ్వాలి నువ్వు, నీ కాల్స్, నీ కోఆర్డినేషన్, నీతో ఒకసారి ఆడితే అబ్బా ఇలాంటి ప్లేయర్ మన టీంలో ఉండాలరా అనిపించాలి. ఎంబీజీ మదరా, హాయ్ బ్రో, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ బ్రో, స్ట్రీమ్లోకి వచ్చి మెసేజ్ చేసినందుకు. నా మ్యాచ్ స్టార్ట్ కాలేదన్న అసలు ఇంతటికి, మన వాళ్ళు అయ్యయ్యో, కామెంట్స్ కానీ ఏం చేయట్లేదు దీనికి క్లోజ్ సంబంధించి. చేస్తాను. ఓ, ఇది నా బ్రాజిల్ క్లాస్ మాస్టర్స్ చూడవలసిందండి. ఏంటి బ్రో? క్లాష్ మాస్టర్స్ కానీ నువ్వు అది చూడాల్సింది, లౌడ్ వాళ్ళది. బ్రెజిల్ చాలా బాడింది అన్న, వైప్ చేసింది అసలు. లేదో భజన పెట్టారు. బిఆర్యు అయితే వాళ్ళ సర్వర్ లో స్టార్టింగ్ లోనే ఎలిమినేట్ అయిపోయింది అన్న. ఓకే, ఏజిఎల్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఆడారన్న, వాళ్ళదే కప్పు కానీ. ఓ అంటే టుడే నువ్వు ఉపవాసం చేస్తావా బ్రో? లేదు ఉపవాసం చేయను, చూద్దాం, ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి. కొంచెం నీ కెమెరా ఆఫ్ చేసి ఆర్డర్ పెడతాను. షార్ట్ వీడియో ఎడిట్ చేసా, నీ రియాక్షన్ది అన్న చూడు ఒకసారి ఫ్రీ అయితే. ఓకే, నాకు వాట్సాప్లో సెండ్ చేయ బ్రో. వాచింగ్ ఎందుకు తక్కువ వస్తుంది? సబ్స్క్రైబర్స్ ఏమో 1.3 మిలియన్. సబ్స్క్రైబర్స్ ఏమో షార్ట్స్తో వచ్చిన వాళ్ళు బ్రో. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఏమో బ్రో నేను నచ్చట్లేదేమో ఆడియన్స్కి. నేను నా గేమ్ ప్లే చూపించుకోవాలంతే, మీకు నా గేమ్ ప్లే ఇష్టమైతే నేను ఇలాగ ఏం చెయ్యను. వాచ్ పార్టీస్ ఏమి మీ సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు. ఈ స్పోర్ట్స్ టోర్నమెంట్స్ కూడా ట్రై చేస్తే దానికి కూడా నాకు తెలిసి ఇలాగే వచ్చింది బ్రో. వాచ్ పార్టీయే చూడట్లేదు. ఇండియా ఆడుతుంది బ్రో, అక్కడ ఇండియా ఆడుతుంది, మనోళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఆడుతున్నారు, ప్యారిస్ వెళ్ళి. అయినా మీకు అసలు సపోర్ట్ కానీ అంటే చూడాలి ఇంట్రెస్టే లేదు. అదే క్రికెట్ టీం ఇండియా పాకిస్తాన్ మ్యాచ్, వేరే మ్యాచ్లు అయితే టీవీకి అతుక్కుపోయి చూస్తారు. ఫ్రీ ఫైర్ మీరు ఆడే గేమ్ని మీరు అసలు లెక్క కూడా చేయరు. మీ గేమ్లో ఏం జరుగుతుందో తెలీదు, ఏం నడుస్తుందో తెలీదు. మీరు క్రికెట్ ఆడరు, చాలామంది క్రికెట్ ఆడరు, బట్ క్రికెట్ చూస్తారు. బట్ మీరు గేమ్ ఆడతారు, ఈ స్పోర్ట్స్ చూడరు. ఈ స్పోర్ట్స్ని లవ్ చేయండి బ్రో. గేమ్ ఆడకపోయినా పర్లేదు, కానీ మనం ఆ అట్మాస్ఫియర్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకపోయినా అది ఎలా ఉంటుందో చూసి నేర్చుకోండి అంతే. అదేమో కానీ ఇది మన అసలు అఫిషియల్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉండేది కదా, దాంట్లోనే 1.6K వాచింగ్ వస్తుందన్న, వరల్డ్ మొత్తం మీద ఇంగ్లీష్దా అది చూడరు కదా. నువ్వు 1.6 అంటే బ్రెజిల్ది చెక్ చేయి, బ్రెజిల్ది ఎంత వాచింగ్ వస్తుందో చూడు. ఇండియాది ఫ్రీ ఫైర్ మ్యాక్స్ వరల్డ్ మొత్తం మీద. అది చూడరు, ఇంగ్లీష్ చూడరు, ఎవరి లాంగ్వేజ్ వాళ్ళే చూస్తారు. థాయిలాండ్కి ఒకటి ఉండిద్ది, ఇండోనేషియాకి ఉండిద్ది. చెయ్యను, ఆర్డర్ పెట్టుకుంటాను. వాయిస్ రావట్లేదా లైవ్లో? మై టీమ్ ఈ సెలెక్టెడ్ సెమీఫైనల్స్, దెన్ గుడ్ టీమే కదా బ్రో. కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయి, కష్టపడండి, ప్యాషనెట్గా వర్క్ చేయండి. అంత ఈజీ అయితే కాదు. మీరు స్టడీస్ మేనేజ్ చేస్తూనే ఇంకా ఎక్స్ట్రా వేరే స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూనే డైలీ ఒక క్వాలిటీ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 3 hours 4 hours చేసినా చాలా క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేయాలి. చాలా థింగ్స్ తక్కువ టైంలో ఎక్కువ నేర్చుకోవాలి.
ఉపవాసం కాదు బ్రో. ఆర్డర్ పెడతాడంట బ్రో. ఆగు బ్రో. సర్లే ఇప్పుడు నేను కెమెరా ఆఫ్ చేస్తాను అయితే. బ్రో మై అయ్యా కామెంట్ ఓకే బ్రో. కాన్సెప్ట్ గైస్. బ్రో మై ఓకే. సెమీఫైనల్స్ కానీ బ్రో ఈసారి ఫైనల్స్‌కి పోవాలని. ట్రై చేయి బ్రో. హ్మ్. కమ్ ఆన్ గాయ్స్ వాచ్ పార్టీని పెంచండి. ఉన్న వాచింగ్ 6K దాకా వెళ్తుంది మామ. మీరు సపోర్ట్ చేయండి మామ మరి. దీన్ని గాని పెంచేయాలి. అన్న ఫస్ట్ నుంచి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని ఇప్పుడు దాకా ఆడుతున్నాడు. ఇంకా స్ట్రీమ్ చేస్తుండు. మీ సపోర్టే కావాలి నాకు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆర్డర్ పెట్టేసి ఫోన్ కనెక్ట్ చేస్తే డిఎన్డీలోకి వెళ్ళిద్ది. వాడు కాల్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాడు పాపం. మర్చిపోకూడదు కొంతసేపు డిఎన్డీ తీసేయాలి. స్టార్ట్ అవుతుంది బ్రో కొంతసేపట్లో. రెడీ అవుతున్నారు ప్లేయర్స్. అవునవునవును. వీళ్ళ కామెంటరీ అయిపోతే నాకు తెలిసి డైరెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు. అయిపోద్ది. మ్యాచ్ డైరెక్ట్ అన్నా స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇంక ఇంట్రెస్ట్ లేవు కదా. అవునవును. వచ్చేసారు ప్లేయర్స్‌కి. హ్మ్. ఐఎమ్ మేకింగ్ ఛాలెంజ్ ఒక్క ఛానల్ నేమ్ ఈస్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్. ప్లీజ్ అరే హీరో అన్న నువ్వు ఆడుతున్నావా బ్రో? లేదు బ్రో. అన్న అయితే ఆడట్లేదు. నాకు స్ట్రీమ్ హలో. హలో. అన్న బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో నీ వాయిస్ వస్తుంది చూడన్న. ఓకే. ఓకే. అన్న నా టీమ్‌లోకి ప్లేయర్స్ కావాలి. అన్న, అన్న నువ్వు హైపర్ కింగ్‌ని చిత్తుగా కొట్టేసావంట. సో టీమ్‌మేట్స్ అన్న బ్రో దాంట్లో ఏముంది బ్రో? తనకి టుడే గేమ్ రాదు. ఛాలెంజ్ గేమ్ రాదు కొట్టాను. దాంట్లో గొప్పేముంది చెప్పు? హైపర్ కింగ్ చిత్తుగా కొట్టేసాం. వద్దులేండి బ్రో. మొన్న స్టార్ట్ చేశాడు బ్రో. బెర్ముడా, సోలారా, పొర్గెటరీ నెక్స్టెరా, కలహరి నెక్స్టెరా అన్న. 2 అయ్యో! టైమ్స్ నెక్స్టెరా వస్తుంది రెడీ ఈసారి గాని. అవ్వాలి నేను ఫాస్ట్‌గా క్యామ్ ఆన్ చేసి. అయ్యో! పర్వాలేదులే అన్న. టైం తీసుకో. హ్మ్. మరి చూద్దాం ఈ 2 టీమ్స్ ఉన్న ఇండియా టీమ్స్ అయితే ఎలా ఆడతాయో. నేనైతే టాప్ 4 ఒక్క టీమ్ అయినా ఎక్స్‌పెక్ట్ చేస్తున్నాను. 2 టీమ్స్ క్వాలిఫై అయితే వెల్ అండ్ బెస్ట్. బట్ ఒక్క టీమ్ అయినా ఎళ్ళాలి. వైటీ బ్రో మీ టీమ్‌కి ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రో. కొంచెం అన్న బిజీ బ్రో. వెయిట్ చెయ్యి. నాకైతే హోప్స్ ఉన్నాయి గైస్. ఒక టీమ్ అయితే క్వాలిఫై అయిపోద్ది ఖచ్చితంగా ఫైనల్‌కి. ఇంకోటి సర్వైవల్‌లో ఉండే ఛాన్స్ ఉంటది. లేకపోతే మేబీ ఇవాళ క్వాలిఫై ఈ అయిపోవాలంటే మ్యాచ్ ఎస్‌హెచ్‌ఎల్ 2 కొట్టినాయంటే 2 అయిపోతాయి బ్రో. అంటే నాకు తెలిసి ఫస్ట్ నుంచే మన డామినెన్స్ చూపిస్తే బావుండిద్దన్న టీజే కానీ లేకపోతే హ్మ్. సోలో ఎయిట్ కానీ ఏదో ఒక టీమ్ ఎస్‌హెచ్‌ఎల్‌లో అయినా కనీసం ఐజీఎల్ వచ్చాడో లేదో తెలీదు బ్రో. అంటే తనది పాస్‌పోర్ట్ ఇష్యూ వచ్చిందంట కదా! అదే ఏదో ప్రిన్స్ కదన్న. హ్మ్. ప్రిన్సా? అవును. ఆ ప్లేయర్‌ని రీప్లేస్ చేద్దామని గాని లాస్ట్ మినిట్‌లో అనుకున్నారు. హ్మ్. చేసుంటే మాత్రం కొంచెం అంటే కాంబినేషన్ పోయిద్దన్న. అప్పటిదాకా వాళ్ళ అట్లా అవునవును. ఐజీఎల్ బ్రో తను మెయిన్. అదే అసల హ్మ్.
రాలే బ్రో. బ్రో రాలేదంట బ్రో ఐజీఎల్. రాలేదా? అయ్యో! అందులో కామెంట్స్‌లో పెడుతున్నాడు ఎవరిని బ్రో. తీసుకున్నారు ఏమో మరి? హ్మ్. నాకు తెలీదు బ్రో. నేను పాస్‌పోర్ట్ ఇష్యూ వచ్చిందన్నారు. ఒక్క నిమిషం. ఆహ్, నాకైతే ఇక్కడ ప్రిన్స్ అని చూపిస్తుంది. బట్ ప్రిన్స్ రాలేదు. బ్రో నువ్వు ఎక్కువ ఫుడ్ ఆర్డర్స్ చేస్తావా జొమాటోలో? నేనా? చేస్తా ఉంటాను. అయితే ఇప్పుడు నాకో డౌట్. మనం ఒక రెస్టారెంట్‌లో ఒక ఐటెమ్ ఆర్డర్ చేసాం. ఇంకొక రెస్టారెంట్‌లో ఇంకొక ఐటెమ్ ఆర్డర్ చేసాం. 2 ఒకే కార్ట్‌లో యాడ్ చేసి పేమెంట్ చేయలేం గదా? చేయలేమన్నా. అది సెపరేటే. ఓకే. హ్మ్. ఇంక్రీజ్ ద వాచ్. ఒకసారి మా ఫ్రెండ్ అన్న హ్మ్. ఓకే. ఇది లైవ్‌లోకి వచ్చిద్దా? పర్లేదు చెప్పు. షేర్ చేసుకో. మేము మా ఫ్రెండ్ గాడి బర్త్‌డే అని హోటల్‌కెళ్ళామన్న. అది హ్మ్. మంచి హోటలే. పెద్దది చానా. అంటే మనం ఏంది ఫ్రెండ్స్‌తో కాబట్టి కొంచెం హడావిడిగా ఎళ్ళాం. హ్మ్. అక్కడికెళ్ళినాక అంటే డైనింగ్‌కి వెళ్ళాంలే. అక్కడ బుక్ చేసుకొని, ప్రీ బుకింగ్ చేసుకొని వెళ్ళాం. హ్మ్. మా వాడి బర్త్‌డే. అయితే మా గ్యాంగ్‌లో ఒక షుగర్ పేషెంట్ ఉన్నాడు. షుగర్ పేషెంట్ తినడా? అంటే అంటే షుగర్ కొంచెం దాని స్పీడ్ డయాబెటిస్ స్పీడ్‌గా ఉందా? ఉంటది అన్నీ. లేదు. 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 ఓకే. అర్థమైంది. అర్థమైంది. అంటే అంటే ఓకే. ఆగదు ఆడికి లేదు. అర్థమైంది. హ్మ్. అయితే మొత్తం తినేసాం. అంతా బానే ఉంది. బిర్యానీ, మండీస్ ఆర్డర్ పెట్టుకొని మొత్తం తిన్నాం అందరం. ఫుల్ చిల్ అయిపోయాం. హ్మ్. అయితే అంటే జొమాటోలో కూపన్స్ ఉన్నాయని ఎళ్లి ఇంకా రఫ్ ఆడిచ్చేసి తినేసి జొమాటోలో మనీ కొట్టేసాం. హ్మ్. పేమెంట్ గాని అయిపోయింది. కానీ తీరా చూస్తే వేరే రెస్టారెంట్ వాళ్ళ సేమ్ రెస్టారెంట్ బట్ వేరే బ్రాంచ్‌కి కొట్టున్నాడు. హుహు. సరిపోయింది. ఆడు ఆపి రెస్టారెంటోడు అసలు మమ్మల్ని చిరాకు పెట్టించాడన్న. వీడేమంటే పేషెంట్ లాగా హ్యాండ్ షివర్ అయిపోతుంది. ఓకే. బ్రో ఫ్రీ ఫైర్‌కి ఎవరో స్పాన్సర్ చేశారంట. మనకేం తెలుస్తాయి భయ్యా చానా ఉన్నాయి. ఒక్కటి కాదు. ఫ్రీ ఫైర్ స్పాన్సర్స్ అంట బ్రో. చానా ఉన్నాయి బ్రో. అంతెందుకు లెనోవో ఉంది కదా బ్రో. లెనోవో గాని ఒక స్పాన్సరే. స్టార్టింగ్‌లో చూసాం. బ్రో నాకు నిజంగా బ్రో. మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్. హాఫ్ అన్ అవర్ లేట్. ఎవరు? ఏం బ్రో చెప్పు అంట. బ్రో నాకు ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడాలని ఉంది. కానీ స్క్వాడ్ లేదు. నీ స్నైపర్ ప్లేయర్‌ని మా ఫ్రెండ్స్‌ని అడుగు ఈ స్పోర్ట్స్ స్క్వాడ్ బిల్డ్ చేసుకుందాం అని అంటే వాళ్ళు సీఎస్ ర్యాంక్ కస్టమ్ రూమ్ హెడ్ మోడ్ ఆ! ఆడుకుంటున్నారంట. హ్మ్.
40 ace players just waiting in the backstage now, and they're counting down the time, the moments until they can finally get their hands on the game. Oh, well, let me take this opportunity to remind you that this is your chance to instill the fear of combat into your opponents. Don't hold back, don't hesitate, and trust in your teammates. Yeah, and as we saw in the first group, like there is few surprise, but most of the time the favorites just have made strong start to the tournament. It will be maybe the same on the Group B. I mean, we will find out in few minutes now. So please, ladies and gentlemen, help me to welcome our teams, starting with Miyako! Bye. Okay, bye. Al Ahly Esports! Total Gaming Esports IQ! Straw Hats Esports! ఇంకా టాప్ షాట్లు అందరూ ఓటా అని పెట్టేయాలి బ్రో. Lion! అది చూడన్న అసలు అబ్బా ఎంట్రీ వేరే లెవెల్ అంతే. కానీ మనం సైలెంట్గా వస్తున్నారు ఏంటన్న. S8UL Esports! చాలా అన్న ఇండియాలో అసలు ప్రతిసారి అసలు గెలిచినప్పుడైతే ఇంకా చూడక్కర్లేదు. అవునవును సో లైట్ బన్నీ అయితే అసలు పిల్లోడే పిల్లలా అంటే బీటర్ Team RRQ! ఇప్పుడు RRQ గానే ఉందన్నా దీంట్లో. అదిగా అదే కోజా అవునన్నా. ఇది RRQ ఓకే వచ్చారు. Team Secret! మాల్ RRQ మాల్ మంది RRQ మెయిన్ ప్లేయర్. డ్యూ 1v3 చేసాడు అన్న అసలు క్లాస్ మాస్టర్స్ అయితే అసలు షార్ట్ రేంజ్ చాలా బాగా ఆడాను అసలు అందరినీ మరి. మీ ఒపీనియన్ ఏందన్నా డ్యూని ఇంకా సైఫాని రష్యాని వీళ్ళందరిని ఒక టీంలో వేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది? This is where your journey begins. You decide whether you dominate or whether you simply survive. This is Free Fire at the Esports World player Cup. Watchparty. And which team will come out on top in this Group B? Hey, you know what? It's time to find out. బ్రో అంటే టీమ్ కా బ్రో నువ్వు అంటుంది ప్లేయర్ స్పాన్సర్ ఏంది బ్రో? Ladies and gentlemen, welcome to the Esports World Cup Free Fire 2026 here in Paris, France. We made it, Lucifer. Share, bro. Charles, my name is Husky, of course, joined by Lucifer on the desk, and we will have 6 more games coming up. This time with the teams from Group B, a group with a lot of second places, a lot of podium finishes, but never at the top, a lot of second place curses, a lot of redemption arc waiting to be reignited again. I really like that we're going to be casting this group, especially because everybody's got to prove themselves. That's the main impact of this group. Compared to our Group A where we saw the group of death, the most difficult group, the toughest of the teams, and you could see it's already top heavy. But I think this is the group, Group B, 6 games where anything can happen. Everybody has a chance. Yes, Fluxo is one of the favorites, and they are rolling with their fans right here. And on top of it, RRQ, they are somebody looking forward to get themselves on the board and not choke. Fluxo ఉంది బ్రో ఇప్పుడు చాలా heartbreak more than anyone else. Exactly. This is the lobby. This is the group. Fluxo last year in Jakarta in the global final 2025, second place for both India supporters లేరా పారిస్ లో క్రియేటర్స్ ఉన్నారు అంతే. BRU in the battle royale after breaking the streak for 2 years straight. RRQ same thing. EWC25 3 chances and they dropped all of it. Recently in the Spring Clash Squad, same thing, came in second. Global Final 24, Brazil నుంచా they came in second Fluxo again. So
many Loud. storylines that they're waiting to complete, and I నాకు ఆ రెండు think this is a very తెలుసు. good litmus test for us to find out who has the upper hand, who came in more బ్రో prepared than ఫ్లిప్సో everyone else. వాళ్ళు And on top of it, like, లౌడ్ వాళ్ళు Fluxo మ్యాచ్ జరిగింది are బ్రో ఆ trying రోజు to get to their క్లాష్ winning ways. I think what Team Master Secret did, just in the recent SEA finals that we ended up seeing for spring, లౌడ్ వాళ్ళే they గెలిచారు. took it in a storm. They became the champions, and కానీ nobody బిఆర్ could ఎట్లా ఉంటుందో believe what చూడాలి just బ్రో happened. మనం. I think బీఆర్లోని ఆ MT7 అదే ఇంకా ఈ బుడ్సన్ నేడింగ్ అలా ఇలా చేయరు బ్రో వాళ్ళు. బాబ్స్ గ్రెనేడ్ లాంచర్లో లెజెండ్. నీకు తెలిసిన బెస్ట్ గ్రెనేడ్ లాంచర్ యూజర్ బాబ్స్. There's an opportunity for the South Asian team, something that we did not see a lot in Group A. బ్రో They missed out their వీడెవడు opportunities. బ్రో It was a వీడికి very ఏం tough lobby తెలియదు. out there. They couldn't get డ్రాగన్ to the బొక్క bottom six, అంటాడు but I ఏంటి think వీడికి here అర్థం కాదు there's a ఏంటి. wild chance for the Bangladeshi teams, for the Indian squads, all going up. వద్దులే కెమెరా ఆఫ్ చేద్దాం. స్టార్ట్ అయ్యాక స్టార్ట్ చేద్దాం కెమెరా. I think TG is in here. Total Gaming is here as well. I personally, if you ask me, I'm looking at Latin. ఓ ఎలిమేజ్ కూడా వచ్చింది ఫ్లుక్సో. Both MIBR loss and Lion, especially Lion, because this is a Come team on, guys. that has members, Chat లో has ఏమైనా players పెట్టండి from esports గురించి. Rainbow 7 back in FFWS 2025, and one of my favorite sniper players out there, Games King. Young player, top chat young encourage prodigy from the చేస్తే. region. He has made a promise that he's going to be the one that goes on that big stage. He gave us quite the performance last year on that global stage, but it wasn't enough to close things out. Now he gets a second chance here. And I think I agree with you. I think Lion are a team to watch out for everybody else. The 12 lot, 11 lot. And if they don't, he might be a menace in the lobby in its entirety. The other survivors will have a very tough battle to go through. But I think it is another opportunity for young guns. When you already spoke about it, SHU SHU లో పహాడి ఉంటే బాగుంది కదా. on a global stage. They've been very aggressive in the Indian lobbies. They've been known as the ఏమన్నా underdogs, and now they're కానీ looking పహాడి కూడా ఒకప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు. ప్రైమ్ టైం కాదు నాలాగే. right at the game number 1. యా సీనియర్స్ అబ్బా గేమ్ లో సీనియర్స్ మేము ఎప్పుడో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళం. Talk about young guns and aggressive players, నా right? We ఈ have people from నువ్వు Fluxo ఎన్ని ఫింగర్స్ వాడతా ఉన్నావు also స్నైపర్? had quite the 10 journey. fingers, Even bro. before they were Fluxo, they won their first trophy back in 2022. PC కదా bro. Again, they went after under the banner of Fluxo. ఓకే ఓకే. With only one అంటే నువ్వు అసలు minor ఇంకా change మొబైల్ in the ఒక్కసారిగా sniper నాలేదా? role. But this అప్పుడప్పుడు ఆడాను. ఆడుంటావు కదా. squad has been together for what, మొబైల్ 3 4 ఫింగర్. years now, మొబైల్ and అయితే they're ఎన్ని constantly ఫింగర్? chasing 3 for finger. new highs. They came close in recent times, and when you look back at EWC24 and 25, they didn't really have the best ఈ finish. స్పోర్ట్స్ పీసీ Last లో year, ఉన్నా didn't బాగుంటుంది. even qualify ఉండేది for ఒకప్పుడు championship. ఎన్ఎఫ్ఏ అని బట్ నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు Alongside ఉన్నా teams like సరే. BRU and Falcons, surprisingly, and now I think Support they're in a mobile very కి good వెళ్ళిన spot to PC కి make ఎందుకు things చెప్తారు? right. Even though you look at how they qualify here, they came in 4th in their region. పీసీలో కొంచెం I think, డిటెక్ట్ చేయడం you know, a కష్టమేమో team like నాకు అర్థం Fluxo is a కాదన్న. team that is ఏమైనా ప్యాన్లు always ఏమైనా ఉన్నా కానీ. full of surprises. కష్టం. The surprises and possibilities. I think this season in its entirety కేవీ for అన్న Free Fire ఛాంపియన్ itself, రష్ పాయింట్స్ teams ఎన్ని? have had that 90 opportunity to prove పాయింట్స్ బ్రో. themselves. When, like how we spoke about Team 90 Secret, తర్వాత right? ఇంకా ఏ టీం They పోయా took కొట్టినా an వాళ్ళే opportunity who ఛాంపియన్. nobody in that SEA Grand Finals thought would be possible. Back-to-back booyahs. ఇండియా It's something పరువు that Fluxo అరే right బ్రో. now can do it for themselves. I think Very good, Asta. right now everybody is looking and getting Ah, for them okay. because they've been roaring from the very start. Even before we ended Group A, that was one noise that we heard from the very start and from Ravan the bro, very beginning. ఏంటి బ్రో I నీ think బాధ? when we talk about the beginnings of all things, I think I want to talk about Total Gaming as well. Okay. This is a squad from India that have been the biggest in terms of names for Free Fire, and they want to prove on the global stage. They have certain recent changes that they have. They're trying to test the grounds itself, and now that they're on an international stage, they would rightfully want to prove their decades of experience right here, right now. Even for me, it's a very exciting time because it's not technically not the first time we've seen మీకేమైనా డౌట్స్ teams ఉంటే from అడగండి South బ్రో. Asia మనకే బ్రో అయితే play ఆన్సర్ free, చేస్తూ ఉంటాను. compete in a regional international stage. We actually saw it for the first time back in 2022, and it's been a long time coming, right? Like we sort of have the same journey as the Aurora Gaming from Malaysia, where it took 4 years since the last appearance on an international stage. So I think, you know, this really goes back to how much they can make use of the unpredictability of this group, right? I think with how volatile Group B is, it is very easy to blow the gates wide open and take that lead. But our experts actually also talked about RRQ's young star runs, right? Conchita mentioned it earlier on. This is someone that has been on my radar for a while. In Clash Squad, phenomenal performance. I think చూడండి taking guys, over the ఎంత reins of బాగుంది Abai అసలు in that playmaker role has really suited him Bobs very అంట. well. బ్యాక్ But సైడ్ like she గర్ల్ ఫ్రెండ్ mentioned, ఏమో. this is also the true test. Can he అన్న ఈ kind of మనోళ్ళుగా ఉంటే pressure, right? బాగుంటది అన్న Or will he సపోర్టర్స్ fold? అక్కడ మనోళ్ళు. అవును అంటే ఆ మీద యూట్యూబర్స్ ఉండాలి. సేమ్ మెడిటేషన్ గైస్ మీరు తెలుసుకోండి. గేమ్ స్టార్టింగ్ లో మెడిటేషన్ చేయండి. సో మీకు మైండ్ చాలా రిలాక్సింగ్ అండ్ ఫ్రెష్ ఫోకస్డ్ గా ఉంటారు. సో వాళ్ళేం పడుకోవట్లేదు, వాళ్ళు మెడిటేషన్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా? లోడింగ్ రూమ్ కార్డ్స్ ఇప్పుడు కాదు బ్రో, శ్రవణ్ బ్రో. France
strategies coming out could be something that we see especially in this group, where we saw Group A had dedicated stuff that they were doing, whether it be the support players, whether it be the rushers, the snipers. బ్రో ఇంకొక డౌట్, మనం ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ చేసేసాం, యాడ్ ఆన్ చేయొచ్చా మళ్ళీ అదే అది వచ్చేలోపు? నువ్వు పేమెంట్ అయితే ఒకేసారి చేయలేవు బ్రో. నువ్వు అదే రెస్టారెంట్ నుంచి ఏమైనా పెట్టుకోవాలనుకుంటున్నావా? అంటే నేను పేమెంట్ చేసేసాను, అది ఇంకా ప్రిపేరింగ్ లో ఉంది, ఇప్పుడు యాడ్ ఆన్ చేయొచ్చా? అంటే నువ్వు రెస్టారెంట్ వాడికి ఫోన్ చేసి చేయొచ్చాను ఏనని prove themselves. నువ్వు రెస్టారెంట్ వాడి నెంబర్ ఉంది కదా బ్రో, ఒకసారి ఓకే. మరి పేమెంట్ ఎలాగా? పేమెంట్ డైరెక్ట్ అంటే ఇంకా దీంట్లోనే కాబట్టి వాడు రెస్టారెంట్ వాడిని అడిగితే నువ్వు వాడు చెప్తాడు. అంటే మళ్ళీ దీంట్లో ఇప్పుడు సపరేట్ ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలన్నా పెట్టచ్చు, కాబట్టి డెలివరీ బాయ్ ట్యాక్స్ పడిద్ది, డెలివరీ చార్జెస్ పడతాయి కదా, ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ ప్లాట్ఫామ్. అదే నువ్వు ఒకసారి అడుగు, రెస్టారెంట్ అని అడిగితే డైరెక్ట్ దీంతో పాటు పంపించేస్తాడు. సరే వదిలేసే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తున్నాం? మెడిటేషన్ కాదు, నిద్రపో బ్రో, కాదు బ్రో. That's why they were even top 6 in the first place. So I think if we can find some of the talents in this pool of Group B teams, it is going to be a very, very interesting day. It is, and when you say about the smart choices, right, I want to talk about team vitality in the Asian invitation that we right now have. They became the champions, right? They took it away from Team Apex Gaming. Team Apex Gaming had కోచ్ అనుకుంటా, రెడ్ షర్ట్ వాడు మ్యాప్లు పట్టుకుని కూర్చున్నాడు. If that worked out, maybe in the Asia invitation నాకు we స్ట్రీమ్ ended లేట్ up seeing Team వస్తున్నాయండి Apex బ్రో, Gaming నాకేం and India అర్థం getting కాదు. a crown just before they Live headed got towards the outside. Esports World Cup. But Team Vitality taking that might be a push for them అదిగో మన here వాళ్ళు on the వెనకాల international stage, where they have an opportunity to take another title for themselves, because that might be the high that they'll be riding on. Yeah, I mean they almost got that trophy నాకైతే last year, right? It went all the way to a game 10, ఈసారి and నేను you ఫస్ట్ cannot గ్రూప్ script లో this any చెప్పినట్టు better. The last దీంట్లో 4v4 నాకు fight was between సోలైట్ them and Evos ఇంకా Divine. They were టీజీ also the one that stopped ఫ్లిప్స్ R3 from ఆర్ఆర్కి winning everything in అనిపిస్తున్నాను game A, and you know they were the ones that really gave us that game 10 in a way. So this year, I think Team Vitality, even though they haven't really been at the top, you don't really see them on the podium. Bro, sorry for the finish. late. They have done Bro, more than enough to get themselves onto Paris. I think bro, this is what actually matters in the grand scheme of things. And matching for Bangladesh is going to be Straw Hats. I think when we ended up seeing Titan Esports Club, they couldn't step up. We hope that Blade would maybe have a big day. అలా మన ఇండియా వాళ్ళకి ఒక తీర్మానం పంపిస్తే భలే వాయిస్తారు, ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు, కొంచెంసేపు ఆగితే మ్యాచ్ ఆడతాడుగా. నిజమే, అక్కడ ఎక్కువ కూలింగ్ ఉండకూడదు, ఏసీ చేతులు సపోర్ట్ చేయదు. కానీ డివైస్ హీట్ ఎక్కువనే ఏసీ బాగుంది. ఇప్పుడు నేను నా ల్యాప్టాప్ మొత్తం యూజ్ చేస్తున్నా కదా, ఇప్పుడు దాకా హీట్ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఏసీ ఆన్ చేయగానే అసలు మొత్తం కూల్ టోటల్ గేమ్ నీకు కవర్ చేయట్లేదు. అవునా, అసలు ఇండియా టీం ఇంతవరకు నాకైతే SL12 ని కవర్ చేయలేదు, టోటల్ గేమ్ ని కవర్ చేయలేదు, అసలు పట్టించుకోవట్లేదు ఇండియన్ టీమ్స్ ని. We don't have Alpine in the map rotation, so we're looking at Bermuda. We start off good. Then we go Solara, we get Curveball, then we go to Purgatory, and then Nextera, Kalahari, Nextera. I think the last 3 maps is going to be incredibly brutal for teams that are not called RQ, they are not called Team Vitality. Why in Total Gaming TG delete, bro? This is going to be a really good TG అదే delete ఎందుకు కావట్లేదంటే some family issue ఉంటుంది bro. When you kind of trace back in time, ఓట ఆడుతున్నాడు bro, హ్యాపీ dominating Free Fire in general, but now Indonesia షాంకీ ఆడుతున్నాడు bro, షాంకీ ఆడుతున్నాడు కదా అన్న. ఆడుతున్నాడు, getting back to those titles. షాంకీ ఆడుతున్నాడు, delete ఒక్కడే రా. Closer, I think that finish that they need, the refining Prince happened ఆడతాడు right before the Esports World Cup. Same goes for Team Vitality. They've been on the hunt for this title, but they just missed by Nick. But this ఆ సపోర్ట్ బ్రో, ఇండియాలో సపోర్ట్ మిస్ అవుతుంది. వాళ్ళ టీం కోసం వాళ్ళు ఎంతలాగా ఎంజాయ్ చేస్తారో, చీర్ చేస్తారో, ఓడిపోయినప్పుడు డిసప్పాయింట్ అవుతారు. 11th మ్యాన్ మిస్సింగ్, 11th కాదు 12th మ్యాన్ మిస్సింగ్. ఇండియన్ టీమ్ కి 12th ఆర్మీ ఉండిద్ది, క్రికెట్ టీమ్ కి మనకు లేదు, మనకు 6th ఆర్మీ లేదు. అన్న ఇప్పుడు అది ప్యారిస్ లో జరిగింది, కానీ మనోళ్ళు అంటే మన వాచ్ పార్టీ అంటే ఎక్కడి నుంచి మనోళ్ళు ఎవరైనా ట్రై చేసి వెళ్ళాలి, కానీ
ప్యారిస్ టు పోనీ అక్కడ ఉండే వాళ్ళని అదే అక్కడ ఉండే వాళ్ళని వెళ్ళొచ్చు అన్న. అక్కడ ఉండే వాళ్ళని వెళ్ళచ్చు, చాలా మంది ఉంటారు బ్రో యూకేలో అవునవును ఇండియన్స్. ఆకాశంలో చందమామ గుండె కేవి మామ. బాగుంది బ్రో ఆడి దగ్గర, ఒకసారి నేను వాడతాను. స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యాచ్. లెట్స్ గో టీజీ అండ్ SH12. అన్నా ఈడు సిద్ధు అనేవాడు చూడన్న కవితలు భలే రాస్తున్నాడు మనోడు. ఆకాశంలో చందమామ ఇంకేదో పెట్టే డిలీట్ చేసిండు బ్రో మనోడు. dreamed of having the stakes in Free Fire as well, but here Nah, we are. sorry, And also, Atlanta a fun TG. thing to point out, a fun little detail that we actually both noticed at the start of the day is that TG the, Vota. what do you call it, the shield, when you put the key in, exactly. right? So it's, Point, there's the bro, inscription చెప్పాగా in the bro, middle, right? And it's delete written down everything. some family issues Nothing and bro, is gained, bro, everything is earned, and it's inscribed in the native language of the team that won So, Vota last year. ఆడుతున్నాడు So bro అతని place లో. if you rewind or at some point you get a clear shot of that again in the center, you can see the writings is actually in Bastard Indo because he was did win last year. Neat little detail. I love it a lot. And this makes that shield a lot more personal to get it. Right? You have your own inscription for the region that you're going to be representing, your own language that is going to be coming up. నమస్కారం And బ్రో, you could get ఏడియన్ to the tournament, డాన్ which we గేమింగ్. started at the start Welcome of the bro, day. welcome to Seen this on team the Edian screen Dawn itself Gaming. as we are going to be starting off the Group B games. That is something that నాకు డౌట్ these వీళ్ళు players లెఫ్ట్ లోనే will be స్క్రీన్ thinking ఉంది, at the back of their mind. ఆ స్క్రీన్ లో వీళ్ళకి కనబడుతుంది ఆ పొజిషన్. 12 games in total, but today they have to only worry about the first 6 games they play అది out. అది హైట్ లేపన్నారు కదా bro కొంచెం. వెనకాలది లెఫ్ట్ కూడా హైట్ ఉందా? ఉంది, సైడ్ కూడా ఉంది హైట్. Be on top of your heels. If you're going to be setting your foot down, it's going to be very tough. I agree, and you know, ironically, there's still one more team that we. కానీ ఇంత ముందు స్ట్రైట్ పెట్టాలి బ్రో, నాకు ఎందుకు అప్పుడు అనిపించేది కొంచెం కనపడిద్ది ఏమోనని. అవునవును, కొంచెం పైకి లైట్ గా లెగిస్తే కనబడిద్ది అనిపించింది. అవును, ఇంత ముందు ఎన్నిసార్లు అనిపించింది. వీళ్ళంతా క్రియేటర్స్ తెలుసా? ఫ్లిక్సో పెద్ద ఇది కదా, అది ఆర్గ్ కదా. క్లబ్ మా ఇంట్లో ఓకే బ్రో. And I hope that they change it this year, right? Because this is a team that previously, when we still had one of the best snipers from Thailand, Saming on their squad, it is one of the deadliest teams. It is actually the first team to ever qualify for the Esports World Cup 24 in Riyadh. They were the first team to make it through under the banner of Reverse Grid, and then they became Twisted Minds. But ever since then, it hasn't really been the same, and we are still looking for the spark that made Twisted Minds Twisted Minds 2 years later. Something that is బ్రెజిల్ దూరం కూడా, బ్రెజిల్ చాలా దూరం. Our start of the team entries is the energy coming in from the Fluxo fans. They're looking unstoppable. ఒక మంది అక్కడే ఉన్నారు కానీ మన వాళ్ళు ఉంటారు బ్రో, అసలు ఎంత మంది ఒక్కలే సపోర్ట్ వస్తారు. ఎవరికి ఫ్రీ ఫైర్ ఆడేవాళ్ళు అని అంటారు చాలా మంది. మెడిటేషన్ తిను బ్రో, కొంచెం ఎనర్జీ వస్తుంది. తింటా రాని ఆర్డర్ ఇంకా రాలే. They're enticing everybody sitting here to just root for Fluxo. How could you not బ్రో చూడు బ్రో ఎంకరేజ్. In fact, even when they looked at the banner, there's actually like a backstory lore. వీళ్ళు మెడిటేషన్ వాళ్ళ ఎంకరేజ్మెంట్ కి ఇప్పుడు ఇలా గేమ్ ప్లే between Fluxo and MIBR Lows back in their regular split. And well, guess what? They are both in the same lobby again, and we actually would. బ్రో నాకు వచ్చింది వస్తున్నా వాడు అంతే చూపిస్తున్నాడు స్ట్రీమ్ లో. On Kalahari, if it does happen, because record has it, MIBR Lows has had Fluxo's number. చూడు మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, సౌండ్ చేయగానే అంటారు వాళ్ళ కాన్సంట్రేషన్ డ్యామేజ్ అయిద్దానేమో. It translates roughly to dang it, they had us. I can't go any further than that, but you get the idea, right? And it became a quote for the Fluxo fans that they are now flying on that banner, which is nice. బ్రో ఈ 2 days తీసి అంటే వీళ్ళు ఇవాళ 6 అడే రేపు 6 కదా, అప్పుడు టాప్ 4 ఇస్తున్నారా వీళ్ళు? అవును. Team Secret to win spring. If you ask me, I would say no way. అట్లయితే అరోరా గన్ ఛాన్స్ ఉంది కదా బ్రో. డియా అరోరా How did they win? టాప్ 4 లోకి వచ్చే ఛాన్స్, కానీ కష్టం రా ఆడాలి. I was so surprised to see that happening one after another, and I think that's మన a ట్యాగ్ similar అయితే story డౌట్ that I బ్రో, చాలా పాయింట్స్. from RRQ when I was talking about the Asia Invitational, right? They were so close. They were closer than Vitality, even though they had activated the champion rush. It was supposed to be RRQ to close it, అసలు because they made a similar బ్రో comeback వీళ్ళు like that. క్లాష్ మాస్టర్స్ సేమ్ స్క్వాడ్ బ్రో, సోల్ గాని లౌడ్ వాళ్ళు గాని సేమ్ స్క్వాడ్. And Team Vitality just did it. Yep, we actually seen it many times.
even లౌడ్ from a వాళ్ళు team ఇంకో that's అదే actually నువ్వు not here, మారారన్నావు Team కదా Onyx Esports went back in spring 2025. వీళ్ళు You know that, right? ఈ Won the స్క్వాడ్ champion వచ్చారు run క్లాస్ when మాస్టర్ no స్క్వాడ్ one వచ్చారు expected them to do so. లౌడ్ వాళ్ళు Unfortunately, the 25 round wasn't that great for them. in వీళ్ళు ప్రే reality. చేస్తున్నారు. I think that is the crazy thing about Champion Rush, which we have plenty of time Wow, to mentally ఏ team bro prepare ఇది? for, but you can see some of these teams, they're holding hands, they're బ్రో making sure that 50 మినిట్స్ అయింది బ్రో ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు before either walk-ins, a lot of these teams, especially చాలా లాగ్ the- అయిపోయింది those దీనికి that are మాత్రం coming in for the very ఎఫెక్ట్స్ first time, just making sure that they dial in. Right? For the experienced ones like Fluxo, we see చూడు బ్రో Mox, అసలు he's meditating, he's ready to wreak havoc. మ్యాచ్ ముందు ఎంత కూల్ గా again, for the unproven ఉంచుకోవాలంటే regions, మైండ్ I'm looking వీళ్ళని చూసి forward to అర్థం see అవుతుంది if they can upset చాలా మంది them. మెడిటేషన్ That is the చేస్తున్నారు. most exciting part right now. I think the weighing Ah. skill is going to be a big imbalance in this group. You cannot figure out ఇప్పుడు which క్రికెట్ team లోని is gonna వార్మప్ win ఉండిద్ది కదా or ఫస్ట్ to end that game. ఇప్పుడు అలా ఫ్రీ ఫైర్ ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ కి మెడిటేషన్ కంపల్సరీ అన్నమాట మైండ్ గేమ్ కదా ఇది Also time to start our very first game. It is లెట్స్ గో స్టార్ట్ అయిపోయింది మ్యాచ్ at the Esports World Cup టీజీ అక్కడ దిగుతుంది in Paris. ఎస్12 ట్రోల్ జాక్ బన్నీ Light things up because Group B is going ఫాజియా to జే be a ఫిఫ్త్ ప్లేయర్ బ్రో అందుకనే show. And right off the bat, we gotta look at how Bermuda plays out, right? And DK bro అందువల్ల very, very generous flight path right down the Okay, middle. We should get a decent let's go, circle. mama. చలో గైస్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఎస్12 అండ్ టోటల్ గేమింగ్ From the teams that we see ఎస్12 అయితే going to Observatory, RQ going to Remnant Village. బ్రోలు అయితే I wanna see బ్రో who takes ఎస్ఐటి వాళ్ళు peak, right? దిగేసింది ఓ పీక్ లో దిగేరింది బ్రో టోటల్ గేమింగ్ Here we're looking at TG deciding to go for peak. I think పీక్ అర్థం చేసుకుంటారేమో బ్రో ఒక 5 కిల్స్ వచ్చేస్తే దిగంగానే కొంచెం లీడ్ లో ఉంటది చూద్దాం also heading that direction as well, but actually Fluxo spreading out. Yeah, I'm a little surprised. Fluxo going మియా అంట బ్రో వాళ్ళ టీం నేమ్ You can see one of the players, as you already mentioned, between Mia ఎవరిది and బ్రో Cockpit. Most Mia, of the Mia. teams seems to be a little safe and అదే sound, కదా except for Twisted Minds and early esports. వన్ సెకండ్ కెమెరా ఆఫ్ చేయాలా భయం Quick battle, first అది elimination ఓకే picked up by Exposé, and that's going to be C4, who's already భయం down, ఓకే and that's ఓకే going to be మాకు already భయం a ఏంటి disadvantage. Remind తెలియదు Hawk and తెలుగు ఓకే Simons నైస్ బ్రో has to pick this up. They're ఒక closer, టీం a quick dash to క్వాలిఫై get అయితే the player బాగుంటుంది back ఇంగ్లీష్ up. నుంచి They తెలుగు expend నుంచి their ability to get a revive. And I think, you know, in the early game, it is still Please. very much understandable, right? You really don't lose too much. Worst case scenario, you go back to square one. ఏ I think చల్ for బ్రో our అసలు lead, చూసావు that's వాడి exactly పైన what they're ట్విస్టెడ్ looking మైండ్స్ for, కి right? Find some distance between them and Twisted ఏహెచ్ఎల్ Minds. ఏహెచ్ఎల్ టీం కి They lose పడుతుంది too much numbers. Unfortunately for them, టీజీ they చూసావు బ్రో దగ్గరలోనే వాడి పైన ఉంది మేబీ కానీ వీళ్ళేమన్నా టీజీకి వస్తున్నారా ఏంటి now definitely టీజీ push to the test. మిల్ Can దగ్గరికి they stand up against Twisted Minds in that early ఒకడైతే game gunfight? It's ఎస్కేప్ going to be అయిపోయాడు difficult చూడు for బ్రో them. They've already faced వీళ్ళు ఓ అలా టోటల్ వేరే గేమింగ్ వాళ్ళు జిప్ లైన్ తో మిల్లుకి అయితే ఎంటర్ అయింది చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది పైనుంచి మంచి పొజిషన్ మాఫియా ఆల్రెడీ పొజిషన్ తీసుకున్నాడు వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఓటా కాల్ కోసం ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ట్రబుల్ పడచ్చు ఇప్పుడు ఫైట్ స్టార్ట్ అయ్యే వెనకాల నుంచి అయితే కొట్టాలి happening. Twisted Minds have a ఓకే వెనకాల నుంచి ఫైరింగ్ అయితే అవుతుంది టోటల్ గేమింగ్ నాక్ చేశాడు టీజీ మాఫియా నాక్ సిమోక్సింది Exposé tries to ఓ వాడి స్ట్రాటజీ టోటల్ గేమింగ్ అయితే పీక్ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్ మిల్లుకి అయితే వచ్చారు That is the one that స్క్వాడ్ అంతా అప్పుడే వచ్చేసింది 3 కిల్స్ అయితే చేసింది టోటల్ గేమింగ్ సౌండ్ తగ్గలేదు బ్రో వెళ్తే వెనకాల ఎందుకు బ్రో గజ్జలు altercation that has happened to this point and shift the focus of Twisted Minds Wow, towards wow. themselves. 3 eliminations early on. Al Hadi gets bailed out of this situation. Everyone lives. మాఫియా వాట్ ఏ మైండ్ సెట్ యార్ వీళ్ళు మాత్రం Push this. Total Gaming Esports IQ. ఇంకొక హెడ్ స్టాక్ డౌన్ చేశాడు ఓపీ టీజీ వాట్ ఏ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టోటల్ గేమింగ్ ఫైనల్ కి వెళ్ళిద్దా ఇలాగే స్టార్ట్ చేసి మంచిగా ఇంకొక డౌన్ షాంకీ ఒక డౌన్ చేశాడు So there is answer coming in from Twisted Mind, but they have to be very ఓ యో 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 ఒక బుల్లెట్ ఓపీ ఇంకొక కిల్ అప్పుడే 6 కిల్స్ ఫ్రమ్ టోటల్ గేమింగ్ ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ to the pool, and Total Gaming జస్ట్ స్పామ్ టీజీ ఇన్ ది చార్ట్ గైస్ ఇండియా టీజీ ఇంకా ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ లాంటి పెద్ద స్క్వాడ్ని అయితే ముగ్గురిని అయితే కిల్ చేశారు ఇంకా ఒక్క ప్లేయరే ఉన్నాడు 6 eliminations at the back, and unfortunately for the Bass, doesn't really have much. అప్పుడే వాట్ ఏ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా So even a revive would be an impossible task as of now. To make things worse, not much resources nearby that he can go for. At least no This is coins what I was in worried sight. about. You didn't say, I mean, Total Gaming, they have something in store for us. Getting back to ఎస్12 జాక్ డౌన్ అయ్యాడు could be that run. బట్ రివైవ్ కూడా అయిపోయాడులే Shift our focus లేదు over కిల్ to వచ్చింది Lion. Then we can sow Vitality as well. ఎస్12 నుంచి కూడా మంచి గేమ్ చూసామంటే Riptide Rhythm, a couple of shots now from Lion. వచ్చింది ఆర్డర్ It's gonna be Joker that finds that, but stolen away. SHUL Esports. That's Noor, the newest addition for the lot. And he has to prove himself on this stage, but now he gets taken down. It's going to be a trouble. He will also be confirmed.
Bunny, he couldn't do much. The glue wall in front of him, Riptide rhythm being used. Now he's going for the jump shot, but Joker surrounded him. No. Once more, Lion picking up another elimination on SATL. So the start not ఎస్ఎట్వల్ ఇద్దరు డౌన్. ఒక్కరే బ్రో, జాక్ ఒక్కడే ఉన్నాడు బ్రో. ఎస్ఎట్వల్ టీజీ వాడుతున్న ఎస్ఎట్వల్ ట్రబుల్లో ఉంది. నేను ఇవాళ ఒకటే రాకూడదు అనుకుంటున్నా. టీజీకి ఎస్ఎట్వల్కి క్లాస్ ఫైట్స్ అవి ఎక్కువ అయినాయి అంటే ఎవరు కొట్టినా మనకి బాధే. జాక్ రివైవ్ ఇచ్చాడు ఇద్దరికి. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ రివైవ్ కూడా అయిపోయారు. నైస్. were able to find a revive. Others could have been a very first elimination in this Group B Game 1. Thankfully, a little recovery even for Twisted Minds because of what just went on earlier. They were not prepared against Total Gaming. Now they did find an elimination that they're happy about. But the happiest so far, as we can still see, energy not even a single beat being dropped. That's going to be for the Fluxo fans. But Straw Hats finally, who had an early... ఓ మళ్ళీ పీక్ వచ్చారు వీళ్ళు అదే జిప్ లైన్తో. ఎస్12 బన్నీ ట్రోల్ ఎదురే ఉన్నారు టోటల్ గేమింగ్ ఎదురా. టోటల్ గేమింగ్ చేసింగ్ డౌన్ ద ఎనిమీస్ ఉన్నాయి. అసలు ఒక లొకేషన్లో అయితే ఉండట్లేదు, జస్ట్ మూవ్ అవుతున్నారు. బన్నీ అయితే కనబడే అవకాశం ఉంది. అండ్ స్ట్రా హార్ట్స్ అయితే మూవ్ అవుతున్నారు అబ్జర్వేటరీకి. అక్కడ ఏహెచ్ఎల్లో ఒక సిమాక్స్ అయితే ఉన్నాడు. One of the players does lag behind a little bit, but you do have the Connoisseur squad ahead, and they might end up running into Simox from Al-Ali. They spot him, taking the launch pad out. So Observatory now control conceded over the Straw Hats. Oh my god, Fluxo కూడా ఫైట్ లో ఉంది. యో ఇక్కడ RRQ కి ని LOS కి ఫైట్ అవుతుంది. లాస్ నాక్ చేశాడు జనరల్ రిగ్బీ. ఎదురే RRQ కూడా ఉంది. RRQ ఇంకా జస్ట్ ఒక్క ప్లేయరే ఉంది యాక్చువల్లీ. ముగ్గురు నాక్. ఏమైంది బ్రో, మైక్ ఆఫ్ చేస్తా అంటే నువ్వు సౌండ్ వస్తుందా చెక్ చేసాను. ఇప్పుడు వస్తుందా? మళ్ళీ క్లియర్ గానే ఉంది వాయిస్. ఎస్ఎట్వల్ కూడా ఫుల్ రికార్డ్. ఇదే లాస్ కి RRQ నువ్వు ఒకసారి లైవ్ RRQ ఫైట్ గా చూపిస్తుంది. అవును. ఓకే అన్న. అయ్యో RRQ ఓ ఎల్లే ఇక్కడ చూడు వైటాలిటీని LOS అదే I really like how Vitality is strategizing. Vitality loss. Bro, RRQ become Vitality na? Vitality lo Koja. But Vitality lo kuda Koja unnadu. RRQ Koja. Vitality lo kuda Koja unnadu. ఇంతమంది కోజాలు ఉన్నారా? లేదన్నా RRQ అదేంది లేదు BTR లో కోజా అనుకుంటా. RRQ లో మాల్ కదా, వీళ్ళు వేరు కదా. ఓకే BTR లో నా కోజా ఉంది. మరి BTR వైటాలిటీ అయిందేంటి ఇప్పుడు? ఈ టీమ్ సీబోక్ ఇది BTR, ఇది స్క్వాడ్ అవును. BTR వైటాలిటీ అయింది. ఏషియా ఇన్విటేషనల్ ఛాంపియన్స్ గైస్ వైటాలిటీ. RRQ eliminated first round. మంచి స్టార్ట్ ఇచ్చారు టోటల్ గేమింగ్. ఇప్పుడు క్లాక్ టవర్ కు వచ్చేసారు. బట్ ఆగిపోయినాయి కిల్స్. ఇంకా చేసింగ్ అయితే ఆపకూడదు. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఒక 30 పాయింట్స్ సెక్యూర్ చేశారంటే ఇంకా టాప్ 4 టార్గెట్ చేయాలి. ఒక టీం అన్న ఫైనల్కి వెళ్ళిపోవాలి మన ఇండియన్ టీం, అంతే కదా. ఒక్కడన్నా ఫైనల్కి వెళ్ళిందంటే ఫైనల్ మనం చూడడానికి అర్థం ఉండిద్ది. 3 టీముల్లో ఒకటి ఫైనల్కి వెళ్ళినా చాలు, ఫైనల్లో ఏదైనా జరుగుతుంది. ఆ ఒక్క టీంని సపోర్ట్ చేస్తాం. టీజీ ఇలాంటి స్టార్ట్ ఇచ్చింది, దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. సోలిడ్ స్ట్రగుల్ అవుతుంది బట్ పర్వాలేదు. బ్రో అన్ని బాగా ఆడాలంటే కష్టం. ఓ టీజీ కూడా ఇక్కడికి ఎంటర్ అయ్యింది. మేబీ లాస్ట్ జోన్ క్లాక్ టవర్ సరౌండింగ్ లోనే ఉందని కూడా మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ మొత్తం 4 స్క్వాడ్లు అయితే ఉన్నాయి. టోటల్ గేమింగ్ లోగో ఎంత బాగుంటుంది బ్రో. MBR బాగానే చేశారు బ్రో వైట్ కలర్ లోని. టోటల్ కాదు చూడు, టోటల్ గేమింగ్ లోగో ఎంత వరస్ట్ గా ఉందో చూడు బ్లాక్ లో. చూసా అన్న క్లాక్ టవర్ లో ముగ్గురు అసలు నాలుగు టీంలు అన్న క్లాక్ టవర్ లో. లాస్ట్ జోన్ ఇక్కడే బ్రో, అందుకే ఇక్కడ ఎస్ఎట్వల్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది స్లోగా. ఎస్ఎట్వల్ ఫుల్లీ రికవర్ అయింది. ఆ స్క్వాడ్ ఐ థింక్ ఫుల్లీ రికవర్ అయిపోయింది.
You do run the risk of getting picked Super. off. We've seen that happen multiple times. If you're up against more experienced ఏ teams, వాళ్ళకి that's పోతుంది what they're looking at. Some of the weaker chains of the anchor, diamond. ఇక్కడికి పెట్టింది ఫ్యాక్టరీ పైన ఉందా నా స్క్వాడ్. లొకేషన్ ఆన్లో పెట్టి పెట్టా కొంచెం చూసుకుందా ఏంటి బ్రో More equipped to take on a fight. Twisted Minds, I really like that they managed to recover, but they're not just completely clocked in. They need to figure out, and same goes for Lion. A quick jump coming in from Gamesh King. He will get still in another different direction, but not yet towards the circle. He's just moving further away. Yeah, I mean, one team that has been pretty silent. ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఇంకా చాలా సేపు పడుతుంది కానీ Surprisingly, this is a team on Bermuda. You expect them to come out swinging, get a couple of eliminations before they go off the radar. But so far, this Team Secret right now feels like Fluxo from 2024, where they play an incredibly slow game, and at that point of time, playing slow is sort of how you lose out in the late game. And in this case, Team Secret, they are taking no chances. As you did mention earlier on, Lucifer, Lion, not really focusing on getting into the circle earlier on, but now they will have to make a break for it. The launch pad being used, a couple of binoculars ahead of Bimasakti Strip, just to make sure that there are no gatekeepers there. And the circle pivots towards the southern side, so the journey gets extended, and they might still get intercepted by Twisted Minds. Now I like the position of Clock Tower. More teams joining that fray. క్లాక్ టవర్ లో అండర్ గ్రౌండ్ కూడా వెళ్ళిపోతారు ఇంకా It's not going to be easy. Now is when it మొత్తం ఫుల్ అయిపోద్ది బ్రో క్లాక్ టవర్ లో సర్వే అవ్వడానికి చాలా ప్లేస్లు ఉంటాయి we are for sure knowing that the Clock Tower will not be inside the circle anymore after it shifts. I mean, the last we checked the radar, Team Secret were at Factory, and they were completely alone, right? Completely uncontested. Maybe Fluxo comes in from the eastern side, but even then, there's a high chance that they will not cross paths. But we did say Clock Tower has a lot of areas that you can play around. Underground building, outside, inside. In this case, even the underground tunnel. As our Ali members basically nested there. టీజీ అయితే ఇంకా లాస్ట్ వన్ వరకు ఇంకా అదే పొజిషన్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా అడ్వాంటేజ్లో ఉంది యాక్చువల్లీ టీజీ నెక్స్ట్ సర్కిల్ ఎలా వస్తుందో దాన్ని బట్టి చూసారు నేను చెప్పాను అండర్ గ్రౌండ్ లో కూడా ఉండిద్ది ఇంకా స్క్వాడ్స్ అన్ని ఇంక ఇదే పని Because this is happening within the compounds. Nobody has clear sight of their enemy, so taking them down is not going to be quick and easy. But as you can see, it's just the waiting game right as of now. 11 teams surviving. If not for Mahal going down, I think we would have 12 teams. 11 minutes into the game. This is Group B, game number 1. I did not expect to see all these teams still surviving. And we were literally just talking about this in the back rooms with everyone else, right? Like, it really depends on the teams that are playing in the lobby. Sometimes if they want to play fast, they want to play fast. Sometimes they just decide, we're not going to fight. We're getting the ladder. We're getting the teams that are going to start blowing some smoke. Maybe 30 minutes into the game when the whole lobby is still up. In this case, Bro, no, who have been eliminated. But aside from that, it's going to get messy. And that also means this is an incredibly volatile late game. It is. Especially because we already spoke, right? Group A, we know teams are very familiar with the circuit itself. We saw a lot of Southeast Asian teams already taking control of it. The Brazilian squad of Loud also taking control of it. But here, everybody is unsure about the other team. They want to read them, and that is the reason they're taking so much time. But finally, Batsin, he finds an opening on Mia Corp. That's going to be Biblik going down next. ఫ్లిక్సో అండ్ లేట్ రొటేషన్ ఇచ్చిద్ది బ్రో ఫ్లిక్సో సమ్ టైమ్స్ వాళ్ళకి అది మైనస్ అయ్యిద్ది అనుకో Mia Corp, they're trying to hold them off. Glue walls all across and making sure అయ్యో బ్రో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు for the time being. And Leon will have to make a decision right now. The circle is going to start hurting them. They're going to be ఎవరైనా వస్తారా కామెంట్స్ but if they don't show themselves outside of the building, Mia Corp has a very good Yes, idea ఎవరైనా of where they might be. చాట్లో ఉంటే మాట్లాడదానంటే కాస్టింగ్ చేస్తానంటే రండి జనరల్లో ఉండండి చూసినప్పుడు ట్రై చేస్తాను They have another team to be worried about. They did lose a player, but they're not worried about the casualty because they have an upper hand. They are on top of the roof. But right now, having an upper hand might be Fluxo. They want to take down Team Solid because they were the ones who made yes అంటే టీమ్ సాలిడ్ కదా and they're trying their best but Team Secret quickly with the టీమ్ సీక్రెట్ అంట టీమ్ సాలిడ్ కాదు keep it going but PLS1 is down టీమ్ సాలిడ్ ఇంతకు ముందు లౌడ్ నేను లౌడ్ చెప్పా కదా లౌడ్ ఒరిజినల్ గా టీమ్ సాలిడ్ టీమ్ సీక్రెట్ అయితే ఎలిమినేటెడ్ లుక్స్ 10 కిల్స్ అప్లై put a team out. The Brazilian Titans 6 eliminations on to Butchers in. And MT7 stepping up to the occasion as well. We did say, even during one of the series breakdown, the series recap, snipers, players are integral. MT7 pushes in. We see Yago step up to the occasion as well. And our team Vitality, it's their turn to make a splash. ఓ ఎస్ఎట్ వాళ్ళు ఇంకొక ప్లేయర్ ఉన్నాడు
ఓ మై గాడ్ S2 హాట్స్ ఎలిమినేటర్ ఇంకా సెటోల్ అనుకున్నా. సెటోల్ కూడా చాలా రిస్క్లోనే ఉంది, బట్ చాలా కష్టం కూడా లోపల రావడం. టీజీఏ కొట్టచ్చు, జోన్లోకి ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు టీజీఏ కొట్టచ్చు. టీజీ వేరే వాళ్ళతో బిజీ ఉన్నట్టుంది, చూడలేదు టీజీ ఇది. కిందకి వెళ్ళినా చేస్తాడు, ఇక్కడే వెయిట్ చేయాలి. అంతా ఓకే కదా, మొబైల్లో షార్ట్ ఉన్నా అన్న బ్రో. నువ్వు వస్తే కనుక మళ్ళీ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వు. మియా క్రాప్ ఎలిమినేటర్ ట్రోల్ కూడా కిల్ చేశాడు. నైస్ 2 kills. 1v1 మై గాడ్. పైకి వెళ్ళకూడదు, పైకి వెళ్తే పైనుంచి కొడతారు. Trying to win this out on a 1v1 is going to be very difficult. Vitality on the last man, his position gets compromised, and Ali, they quickly jump in, and Team Vitality eliminated. Taking advantage of the chaos, Ali. చాలా బాగా సర్వ్ అయ్యాడు కదా. అయ్యో W7M right now. A full blown out fight. 12 eliminations under the belt of the Brazilians. 13 కిల్లులు. Pushes in, nails his 8 as MT7 finds the pass from long range. Twisted Minds getting dismantled. MT7 goes for a rescue mission. Bob's the captain back up on his feet, but Twisted Minds not so lucky. ఓపీ 15 kills అంట. బయట ఉండే వాళ్ళందరూ జోన్ లోపల ఉండి. టీజీ ఇంకా బతికే ఉంది గైస్. టీజీ 7 kills-తో ఉంది. వావ్, టీజీ కనుక భూయపడిందండి. కానీ ఎస్ఎట్ఎల్ కూడా చాలా వరకు సర్వైవ్ అయ్యాడు ఇప్పటి వరకు. టోటల్ గేమింగ్ ఎల్వైస్తో ఫైట్లు అయితే ఉంది, సేమ్ ఒకే కాంపౌండ్లో. బయట నుంచి ఫ్లిక్స్ నుంచి ప్రెషర్ అయితే ఉండకూడదు. దూకారు, జంప్ అయితే చేశారు. టోటల్ గేమింగ్ డాష్ ట్యాగ్ అయితే డౌన్ అయ్యాడు. ఓ మై గాడ్, డాష్ ట్యాగ్ అయినా స్టాకీ కూడా డౌన్ అయిపోయాడు. అండ్ టోటల్ గేమింగ్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్ బై ద EWC26 అయితే స్క్వాడ్ వైప్ చేసింది టోటల్ గేమింగ్ని. ఫ్లుక్సో అయితే స్టార్టింగ్ 15 kills చేసి చాలా డామినేట్ అయితే చేస్తున్నాడు లాబీని. అండ్ AHL కూడా బాగానే ఆడుతుంది. ఇంకా ఒక స్క్వాడ్ EWC26 అయితే మంచి పొజిషన్లో ఉంది. సో గ్రెనేడ్స్ ఏమీ రాకుండా అయితే మొత్తం అక్కడ పెద్ద గోడ అయితే కట్టాడు హైట్గా. అదొక స్ట్రాటజీ మీరు కూడా చూసుకోండి. నేట్స్ రాకుండా ఉండాలంటే అలా. ఇంకొకటి రిడ్జ్ కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం యాంగిల్ దొరుకుతుంది కాబట్టి పైకి అయితే వాల్స్ వేస్తున్నారు. బాబ్స్ ఒక్కడే ఉన్నాడు, లాంచర్ లేదు బాబ్స్ దగ్గర. కానీ టీం వైపు అయితే చేశాడు. నైస్ సెకండ్ ప్లేస్ అయితే వచ్చింది EWC26. ఇంకా 1 vs 3 ఏమైనా కొడతాడా? 1 vs 3 కొట్టాడంటే కష్టమే. ఇంకా EWC26 అయితే ఫస్ట్ మ్యాచ్ బూయా అయితే కొడింది. అండ్ ఫ్లుక్స్ సెకండ్ పొజిషన్ అయితే వచ్చింది. With minor interventions and an uninvited guest in the form of our Ali Esports, but at the end of the day, well fought honestly by the MENA region, right? Put up a good fight against Fluxo, gave them a heck of a 4v4 skirmish, even took out one of their members before MIBR Lords was even in the conversation. But there's nothing to be disappointed about. Los, they got the booyah. Fluxo still finished second. The fans, they're still cheering on. This is just the beginning. Yeah, but if this is the very first game and we ended up seeing a fight break out like that, which was, as we said, టోటల్ గేమింగ్ చూపించాడు రాబుడి. You couldn't decipher which team had the better opportunity or the better position because we spoke about it. Hey, this team has a compound. Hey, that team is in a good position right at the edge of the circle. But towards the end, MIBR lost, who did not even seem on our screens a lot. They ended up closing it out, and it ended up being a fight between the Brazilians at the end of this game. I mean, you called it out, right? You said that Clock Tower is a very good spot to be nested in. And guess who set up shop there first? MIBR lost. Yes. They got there first, they called dibs, and they owned the area. And I think that's very crucial because even Total Gaming tried to play that out, but the timing when they jumped out, they got spotted because MIBR were ahead of that play. Yes. They were the ones who stepped out of Clock Tower, and that is the reason they were able to take down Total Gaming and put them down in an instant. And I think all the fights that we've seen MIBR take, they've been very quick in converting. Even in this, as we can see, the replay, quick hits coming in from Yago on the sniper. That is the initial approach that troubled Fluxo. They had an opportunity to recover, and on the other end, Ali also troubling them. But Bobs, you have to give it to them. Last man standing over there, looking forward to extra eliminations, ends up getting 2 more, and that's going to be a total of 18 for the lot of Fluxo. Yeah, they get 18 eliminations. MIBR Los gets 14, and in a pretty ironic way, Bob's getting gunned down in the hands of his former teammate Yago, who actually won 2023 together as well. So again, a bit of a bittersweet reunion. గైస్ ఎవరన్నా డిస్కౌంట్కి వస్తే రండి. లైక్ చాట్ చదవాలన్నా లేదా మీరు రియాక్షన్ ఇవ్వాలన్నా
unfortunate circumstances. I'm pretty sure Conchita is losing her mind backstage, but we're gonna take a moment to breathe and let these teams get back on track. So we'll be back with you guys in just a bit. బ్రో అవుట్ఫిట్ అండ్ స్కిన్ కలర్ అండ్ చైర్ కలర్ అండ్ మూన్ కలర్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఓ సిద్ధు వద్దు సిద్ధు, ఏం పెట్టకు. జే స్కామర్ బై బ్రో, విఎస్డి బ్రో, ఇది అఫీషియల్ స్ట్రీము, నువ్వు పెట్టకు బ్రో అలాగా. నిన్న కూడా అంతే, నిన్ను రైడ్ ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు వచ్చి వాచ్ పార్టీ దాంట్లోకి వచ్చి కొడుతున్నారు. ఇది అఫీషియల్, ఇది కో స్ట్రీమ్, ఇది వాళ్ళన్నీ చూస్తారు, చెక్ చేస్తారు. ఏమనుకుంటారు, ఏది పడితే అది కొట్టించక బ్రో, వేరేది ఏదైనా కొట్టించవచ్చు కదా, ఇంకెవరు దొరకలేదా? చూసారు కూడా బేసికల్లీ. Do you really think you are a GOAT? And why you think you can help your team to win EWC this year? MT7, os fãs brasileiros te deram o apelido de Baby GOAT. Você realmente acha que você é um GOAT? E como é que você acha que você pode ajudar o seu time a vencer o EWC 2026? Trabalhei muito TG Gaming win, hopefully bro. Do Free Fire, né? E, mano, pra ajudar meu time é naquela funçãozinha minha, né? Dar o suporte, derrubar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, fazer uns highlights maneiro. E é isso, é básico. Of course, I consider myself a GOAT because I have worked. లేదు, నిన్న లైవ్లోనే వాళ్ళు షెడ్యూల్ స్ట్రీమ్ ఉంది నిన్న. ఇది ఈ వాచ్ పార్టీది, ఈ వాచ్ పార్టీ దాంట్లోకి వచ్చి కొట్టారు కొంతమంది. EWC 2026 doing what I do better, being a sniper. Thanks so much MT7, and I'm gonna see you during the match at EWC 2026. High five. High five. Bye. And we are back here, and right now I'm with RRQ Kazoo, Abai, and the coach Adi, who's gonna translate for us. Okay, so last year you guys were really close to the title. You finished in the second on standings. ఎవరేం చేసినా మా వాళ్ళు ఫుల్ స్ట్రాటజీతో వచ్చారు. నిజమే. Kita kemarin ada di posisi kedua. Chance apa yang mau kita bawa kemarin sampai sekarang? హలో రాయ్. Apa yang mau kita lakuin yang dari yang హలో. hari ini? ఇప్పుడే చికెన్ లెమన్ సూప్ తాగుతున్నా. Kita pasti lebih disiplin aja sih Nice, dari nice. yang kemarin. ఎందుకు ఈ లైవ్ లో మన We must try to more discipline before last season. Perfect. Okay, we all know Indonesia is a powerful region, and you guys. కొంచెం కామెంట్స్ చెప్తావా? ఒక ట్యాబ్ లో ఉంచుతా. చదువుతున్నా, ఇంపార్టెంట్ అయితేనే చెప్పు. మీ బేసిక్ యూస్. యుఐడి స్పామ్స్ వస్తున్నాయి మొత్తం. Indonesia cukup powerful ya, Pak ya. 1 2 3. Nah, menurut lu untuk season ini gimana? Gue yakin 3 tim Indonesia bakal 1 2 3 lagi. Tapi yang pertama tetap tim RRQ. Ya, we trust in this season, Indonesia still powerful and చాలా బాగుంది కదా టీజీ ఫస్ట్ మ్యాచ్. team from Indonesia they ఇంటెంట్ బాగుంది, కానీ క్లాక్ టవర్ లో వాళ్ళకి కొంచెం ముందే మూవ్ వస్తుంది జోన్ తగ్గట్టు. డిసడ్వాంటేజ్ అయిపోయింది. ఫ్లుక్స్ ఏం చేసిందంటే వీళ్ళంతా లోపల ఒక చోటనే ఉంటే వీళ్ళు బయట వాళ్ళందరినీ చూసుకుంది ఫ్లుక్స్. అంతేనే సార్, ఏం ఆర్డర్ చేస్తున్నావు అన్న ఏం లేవు బ్రో. ఒక లెమన్ కొరియాండర్ సూప్, ఇంకొకటి చికెన్ శాండ్విచ్. లేదు ఇప్పుడు బిర్యానీ కానీ వెజ్ ఫ్రైడ్ రైస్, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ కానీ పెట్టుకోవాలి. నేను అదే మర్చిపోయాను, ఫుడ్ ఏం పెట్టుకోలేదు కదా అని. మళ్ళీ పెడతా ఆర్డర్. కొంతసేపటి వరకు బాగానే వెళ్ళిద్దిలే, ఎనర్జీ ఉండిద్ది. లేదా బయటకు వెళ్ళి తెచ్చుకుంటే ఒకవేళ అయిపోతాయి. అంతే. Like Fluxo was dominating it in terms of numbers. Even when they jump in against the opponents, they just are aiming for those squad wipes. So మై ముత్తరాజు బ్రో లైవ్ తర్వాత మాట్లాడదాం బ్రో అది. 14 points guys, total gaming first match going good but not super. బాగా వెళ్ళింది. స్టార్ట్ అయితే బాగా ఇచ్చారు బట్ ఫినిష్ అయితే చేయలేకపోయారు. కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ టోటల్ గేమింగ్ మైండ్ సెట్ అయితే చాలా బాగుంది. ఎస్ఎట్వెల్ కూడా బాగానే పొజిషన్ పాయింట్స్ తెచ్చారు, 2 ఎలిమినేషన్స్ చేసిన. లాస్ట్ వరకు ఒక ప్లేయర్ అయితే బాగా సర్వైవ్ అయ్యాడు. ఒక ప్లేయర్ ఉన్నా కానీ లాస్ట్ లో చూసావు బ్రో ఇద్దరిని. ఒక 1v1 అవాయిడ్ చేశాడు బ్రో, దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ అయింది. 1v1 అవాయిడ్ చేయడం వల్ల కిల్స్ కూడా వచ్చాయి.
And even though they falter in the first view, and you did mention about Total Gaming, because Total Gaming is one of few of those surprises. And it's not so much that they cannot get away from it. A vending machine is available, so they can always go for a ఇంకా 5 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి. రేపు కూడా సేమ్ ఇలా 12 మ్యాచెస్ అయితే ఉంటుంది. సో that's 12 points behind MIBR lost though. కానీ మరి ఇన్ టోటల్ గేమింగ్ అయితే అస్సలు ఛాన్సే లేదు. క్వాలిఫై అయితే అవుతుంది, కానీ 4th ప్లేస్కి వస్తే బాగుంది. ఈ లాబీ మరీ అంత టఫ్గా అయితే అనిపించట్లేదు నాకు. వాళ్ళు చేయాలనుకుంటే చేయగలరు, మైండ్ సెట్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే. నుంచి ప్రతి గేమ్ చూసుకొని ఆడితే ఇచ్చావు చాలా. They do end up with 18 Ilums. Can they maybe bounce back and go after that Booyah? Remember, we have some squads. Okay, VSD bro. 3 Booyahs in one series. Well, okay. I do understand the mindset of Flexo at this point, because from what we've seen in that game, like, it is a slow pace. Not so much of chasing that is happening. And I think they felt that they're not hearing all those gunfights, so they're capitalizing on, I know, some of the teams just slowly warming up, and then once they see a squad, that's when they use exactly the strength they have, like MG7 as sniper, get information or get elimination. I mean, squads that you were looking at earlier too, Leon, I know, was one of them. I know a lot of people currently watching at home is hoping that SAUL Esports does start అయిపోతుంది అనుకుంటా. That squad ended up getting a total of 2 eliminations. We want to come on. Tell them that, Tim. అక్కడ గ్రౌండ్ లో ఉన్న సపోర్ట్ కన్నా అలా ఆడుతున్నారు బ్రో ఫ్లిక్సో మాత్రం. Because I mean, I know this is the first day jitters for them. Yes. ఇండియా తర్వాత ఏ టీమ్ కి సపోర్ట్ చేస్తారు బ్రోస్? నేనా బిఆర్ అండ్ ఫ్లుక్సో. Just waiting for them to like using that tactics. They were a little bit shattered for the moment, but I think they can get back. I mean, డిస్కార్డ్ బ్రో తిన్నవా అంట. I really eating bro eating. RRQ bounce back. Discord bro. Based on what Conchita was saying earlier on too. We don't want to see them Discord bro అంటే నువ్వు ఓకే. సో నా పేరు మార్చేసారు, రాయ్ నుంచి డిస్కార్డ్ బ్రో. తిన్నావా ఎందుకే రాయ్ బ్రో? అప్పుడేనా 8గా? నువ్వు సిటీ కదా, హైదరాబాదే కదా. Thank you very Yeah. much to నీకు బర్రె ఏ టైంలోనే ఉంటాయి. మాకు అలా కదా right, we gotta see if RRQ can get out of that underperforming, that choking zone, right? Something that is it's a very hard C word right now for them, because he has been playing them for very, very long, Lucifer. But when we look at Solara, I unfortunately have to put RQ aside just for a bit, because I want to talk about team vitality. This is a map that they excel on. This should be an opportunity that they should close on. Solara, the smallest of all the games, the quickest. Let's go. Start అయితే అయిపోయింది. Bermuda, right? There was a little bit of a silence in the mix. Now going and jumping down to Solara, there's an opportunity and everybody will be forced together. Take that fight head on, and we might end up seeing it work out for Vitality, as you mentioned. It's going to be pretty important as well, because for Team Vitality, they didn't get off to the best start, 9 points. ఏదో ఫైర్ బాక్స్ వేస్తారంటే ఉంది స్టార్ట్ నుంచి. ఎక్కడ టీఎస్ టీజీ స్టూడియో నో క్లాష్ ల్యాండింగ్ హ్యాష్ట్యాగ్ అయితే వెళ్తున్నాడు సోలోగా పిల్లలు దబ్బడానికి. మళ్ళీ వెనకొస్తున్నాడు, లూట్ చేయడానికి వెళ్ళాడు అయితే. And in that case, mainly, I look forward to RRQ pulling off their best games. Because the first game in general games, of all the performances I've seen coming in from RRQ, the very first game doesn't work in their favor. Every other game, they just pull off with a spree of eliminations. And something that also starts off for early, compared to the previous game, is finding the very first elimination by C4. And for Miyakorp, instantly looking for the disengage. Easier to pull off on a map like Solara if you are lucky enough to get onto the grind rails. You can't get away, but in this case, it might come down to Kapas, see if he can get a couple of pickoffs. Just scare out Ali away, or if not, you're going to go into the contingency plan of just splitting up and cutting your losses. Miyakorp, in the last game, we ended up seeing being at the edge of the circle. They tried to play it out, it did not work out, and this waiting game troubles them. And there it is, another challenge coming in from C4, finds his second elimination here in Solara already. Literally say that Kapas needs to be the one that anchors down the field, but unfortunately, I think with him gone, Miyakorp is going to be at least water down for now. Hashtag down. Team Secret making an early rotation. In fact, they actually called the down. Confirm elimination there. Two under the belt of Hongam, looking for the టీజీ వెనకాల వచ్చేసాడు కూడా. షాంకీ కూడా డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
They started slow on Bermuda, looking to turn things up in Oh game my 2. God. That's number 3. Here's a knuckle sandwich and a triple. ఇంకొక ప్లేయర్ ఉన్నాడు మాఫియా అది కూడా. Picking up eliminations. They only had 1 point at the end of game number 1. Now they have already 3 added on. And Troll Gaming, thankfully, they'll be happy that one of their players were at least able to run away from studio rather than getting in the crosshairs of Team Secret again. And RRQ on the other end, they will be able to hold themselves off, get to elimination, and MIB are lost in still trouble. And moving up, Rawan, I think he, yes, has the max 7, but can he find the knock? He's trying his best, but it's not going to work out. Players are surrounding him, still be able to dabble with one knock, but will not be able to confirm for the time being. Oh my God, SL12. SAUL going even so far. Butcherson and Gio both bleeding out, and Gio is gone, terminated in this battle. ఇక్కడ ట్రోల్ ఎక్కడ ట్రోల్ ఇంకొక డౌన్ చేశాడు ఫ్లుక్స్ ఒకడే ట్రోల్ వాట్ ఏ స్నాపింగ్ MT7 ఇంకా ట్రోల్ ఇద్దరు చెరొక టీంలో స్నాపర్స్ అయితే మిగిలి ఉన్నారు బన్నీకి అయితే రివైవ్ అయ్యేలా ఉంది బట్ MT7 అయితే బ్యాక్ ఆఫ్ అయితే అయిపోతున్నాడు విత్ వెహికల్ That was a big recovery coming in from Troll. He's a very crucial player on that sniper and always delivers, and this is one of the moments for him to highlight himself. But on the other end, Twisted Minds and Straw Hats as well did not have a great game. Twisted Minds at least recovered, but for the time being on the deficit with Exposy going down, they have to figure out how they fight out with Straw Hats. And Straw Hats, they need numbers, they need eliminations, something that I had expectations on, and they've not yet delivered. It's just one elimination. And made worse by losing Exposy to RRQ, who టోటల్ గేమింగ్ రికవర్ అవుతుందా and that means the Straw has actually have a numbers advantage. Shocked is gonna shock dive. 1 second, guys. Twisted Minds down to 2, and Straw has now have a very good chance of taking over. But with RRQ taking out Exposy early on, they're gonna come in as an intervention as Jump is already out of there. So now RRQ is Straw has problems. And it is happening already. RRQ with confirming eliminations, they're taking down players from Straw Hats, and Straw Hats are in trouble. How do they recover from this? He is questioning who just challenged them, and it's not going to be an easy challenge. Delivery coming in on the Mac 10 from a bear. He puts the player down, and who will look forward to a revive from one of his teammates? And the rest of Straw Hats are already TG full squad recover అయింది nice easy way to navigate from this area. They was doing just that. Straw Hats should be fine. A couple of Arsenal nearby, and a revival point in the vending machine down the road. Team Vitality on the other end finds themselves Mia Corp again. Koja trying to pelt down the members of the USA team, but so far the glue walls have been nice. Team Vitality receiving some resistance from Mia Corp, and it's Biblik that takes out Joel. Not the best coming in from Team Vitality. Even the game 1 start, they were caught out in a 3v1 and they lost to Troll, ending up at a 1v1, and Arali took their last elimination. So not sure of how they play this out. When you already mentioned, we spoke about this. This should be their map, their match. They should try to get back points, get to the top of the charts. But looking at how the play of this game is continuing, I don't see it happening anytime soon for Team Vitality. Which is the craziest thing, because statistically they're technically not the best on this map, but whenever we get to that map and we look at the stats with Limit, Team Vitality, they step up. It's kind of a sick joke in a way. బ్రో ఇలా ఇవ్వండి బ్రో రివైవ్ మీ ప్లేయర్ దూరంగా ఉన్నా బతుకుతాడు కొంతసేపు వెళ్ళి రివైవ్ ఇచ్చేయచ్చు There it is, back up on his feet. Narki with 6 దగ్గరలో మన టీంలో ఏం కనబడట్లేదు ఇక్కడ టోటల్ గేమింగ్ ఎక్కడో ఉంది చివర Maybe even Straw has again. I can say ఓకే బీటీఆర్ కి వైటాలిటీకి ఫైట్ జరిగే అవకాశం ఉంది వైటాలిటీ అయితే మూవ్ అవుతుంది బీటీఆర్ టీజీ వైపు టీజీకి బీటీఆర్కి టీజీకి వైటాలిటీకి ఫైట్ అవ్వచ్చు ఇది ఒకప్పుడేమో బీటీఆర్ అందుకే బీటీఆర్ అంటున్నా లేదు అటు సైడ్ అయితే టీజీ వైపు అయితే మూవ్ అవ్వట్లేదు వైటాలిటీ ఎస్ఎట్వెల్ అక్కడ ఉంది ఎస్ఎట్వెల్ బన్నీ ఓకే ఎస్ఎట్వెల్ అంతా సేఫ్ గానే ఉన్నారు ఒక సైడ్ టోటల్ గేమింగ్ అయితే ఇక్కడ పొజిషన్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకుంది మేబీ జోన్ ఈ సరౌండింగ్ లోనే వస్తుంది అనుకుంటా Quite an interesting development as well. As we look at the edge of the circle, plenty of teams are duking it out. You know, you have RRQ and MIBR lost, the eastern side at Delta Isle. ఫ్లుక్స్ చూసారా ఎంత చివరకు ఉందో ఫ్లుక్స్ ఎప్పుడు లేట్ రొటేషన్ I think Lion are looking for a disengage. They've already sent one of the players out to a vending machine to get స్ట్రో హార్ట్స్ అయితే వస్తుంది టీజీలోకి వస్తే వేసుకోవడం అయిపోద్దని అనుకుంటున్నా థర్డ్ పార్టీ అవ్వకుండా ఉండే చాలు Team Vitality out in the middle in archway and actually getting a pretty good area to hold. ఓ మై గాడ్ అట్ సైడ్ డైరెక్ట్ లియోన్ చోకర్ వెళ్ళి ఫ్లుక్స్ లో పడుతున్నారు ఇద్దరు
and there's an opportunity where again Total Gaming end up being at the very center. Straw Hats, who managed to also make their recovery, are heading in that direction at Bloomtown. And right above them, we already spoke about Miyakop. And Miyakop, just like the previous game, they don't go out all brash at right the beginning. They wait for their opportunity, which they did pick up a couple in the early game, but it's not going to continue. But right as now, RRQ, the ones who are continuing, the team who just got the Booyah trying and denying them, that's going to be a big spray coming in and picking the players off, converting eliminations, and that's how we ended up seeing them getting their 6 eliminations in total. A way better spot than what we have seen in game 1. I mean, anything that is not last right now is better for RRQ. Isolated jump right out on the edge. And unfortunately, the same predicament as RRQ from game 1, no vending machine in sight. And no coins. No coins. There is one on the radar, but like you said, no resources to bring his teammates back. He actually just picked up a pile of it. Yeah. And that could be the game changer if MIBR Los don't spot him. Fluxo on the other end, they have an opportunity to spot a player from Lion. Sneakily hiding in the time being here at the studio, and there could be an opportunity that they start off a fight that Lion are not prepared for. But I think Hax has an idea. He knows he's caught out between enemy land. He's not sure if he should head out and put his head there for a fight, and that is the reason he's just holding off until the players move out. But moving in for Team Vitality are going to be Al Ahly as well as Straw Hats. So something that they have to wonder about and change their pacing. Are going to start receiving some of those shots from Team Vitality, but they do have a compound that could keep them safe. Resistance put up. Nice knock. Enough team to take out Deeks in that exchange, but again, compound pretty much secured for now. So Team Vitality, they should be able to recover and sort of readjust to the fight that's being put up by this Indian squad. And I think Total Gaming, there's also an opening where they could decide to go straight for the compound. Guys, మీరు కూడా ఏమన్నా పాప్కార్న్ తెచ్చుకుని చూడండి. But again, just going back to the previous game, if ఇక్కడ ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది నో డౌట్. టోటల్ గేమింగ్ ముందే జోన్ అయితే పట్టుకుంటున్నారు. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా, టోటల్ గేమింగ్ అక్కడ ఉంటే అక్కడ అన్ని స్క్వాడ్లు స్లోగా ఫుల్ అవుతున్నాయి. లాస్ట్ జోన్ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ అయితే రావాలి టోటల్ గేమింగ్ కి. Small instances, these small minute things that you let go of becomes a bigger viral thing for the other teams. And Diamond taken out. Team Secret joins the feed again. He just came back. He just came back. I think we found a theme for Group B so far, Lucifer. Full squad, 10 minutes in. Yeah. Second time it has happened. I think this is what we can look forward to for the rest of the day, which is an exciting thing because it keeps it volatile. Ali even getting a small respite there. Circle now really shrinking down towards the middle. Man, 12 teams, 2 less space for this density of population. Team Secret from the north, MIBR lost, about to cross paths with them at Archway. Team Secret on the other end, read by the Dinoculars. So I think that should be MIBR loss who have an idea, or RRQ on the edge of it. Miyakop, they end up picking up runs, but Mahal answers back, takes Nix down. But those are just knocks for the time being. There's no confirmation. Mahal, in turn, gets traded out. And now Al Ahly jumps to trouble Miyakop. This is just happening back and forth. These teams are just dropping players, but not confirming any of them. Oh! All of a sudden runs and dots together! అదేంటి అలా ఎలిమినేట్ అయ్యారు? And breaks the game wide open. That's it well. Just as we thought that the drought will continue for a while longer. And RRQ springing to life and putting themselves on the board for now, and they continue to take on the challenge against Al Ahly. The glue wall is getting blasted and weakened by Al Ahly. Simox right in the front of dudes, and he is out. The captain was more removed by the Mina squad. Abai tries to take on the fight, but Al Ahly putting up better resistance, and RRQ forced away. How did this happen? RRQ, they were looking good, and Mahal, now the last man standing. Thankfully, a quick pickup truck, a quick boost. He's run back to the TV tower and a vending machine right in front, so he will be able to bring the players back. But Twisted Minds, they had an opportunity to break again RRQ. Jump is down on the other end. They wanted to sandwich. I think that did not work out. And Al Ahly have an upper hand because they have all their 3 players looking forward to this after converting a fight. And they're running across back into the circle, leaving Twisted Minds in trouble. And Al Ahly able to sneak past Twisted Minds as well. They poke for it. Oh my god, ఇప్పుడే దిగారు వెళ్ళు. Full revive, but the pass was laying in wait. Dudes, he just came back and he is removed from the equation again. Asset well ఎక్కడ ఉంది? RQ playing from behind, and everything is on the shoulders of Ma'ao. He needs one more on the diamond. The AWM just enough
ఓకే సెట్వెల్ కూడా ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉంది. మై గాడ్, ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ 2 kills. RRQ getting trouble back and forth. They're trying their best to recover. It's not working out in their favor. It was Al Hali first and now Twisted Minds. And Twisted Minds in this game especially are able to hold themselves off. Team Secret on the other end have been just watching this action. Teams moving around. Now they have their own opportunity. Maal, he needs to run back, but he only has 400 coins. That is not going to be a full recovery for him. He wants to look forward to a knock or an elimination, but he doesn't have enough time. And with eliminated Maal RRQ. out, the zone doing the damage, RRQ are done for here in Solara. టీమ్ సీక్రెట్ కూడా చాలా బాగా ఆడిందిగా, 11 kills. LOS ఇంకా ఒక ప్లేయరే ఉన్నాడు. ఓ మై గాడ్, ఫ్లిక్స్ కూడా ఎంటర్ అయింది. షూ హార్ట్స్ మీద ఫైట్ అయితే ఉంది. అలా ఒక కాంపౌండ్లో ఉంటే బాబ్స్ కార్డు వేస్తాడు బాంబు. ఎండింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది గైస్ ఫ్లిక్స్. ఇంకా బాబ్స్ నేడు మొదలెట్టాడు. నేడు సరిగ్గా అయితే పడలేదు అది. రష్ అయితే చేశారు ఫ్లుక్సో. ఆస్కర్ వేసుకున్నాడు, క్రోనోలోకి అయితే వెళ్ళాడు. మై గాడ్, ఓ టీమ్ వైప్. ఫ్లుక్సోని హ్యాండిల్ చేయడం చాలా కష్టం కాంపౌండ్స్లో. ఫ్లక్సో టోటల్ గేమింగ్ ఫైట్ ఇనిషియేట్ చేయట్లేదు. దట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ సైన్. ఎస్ఎట్యూఎల్ కి ఫైట్ లో డ్యామేజ్ కొడుతున్నారు ఎవరు. ఓ హెచ్టెక్ ఇద్దరు డౌన్ చేశాడు. నైస్. క్లియర్ అయిద్దా? ఎస్ఎట్యూఎల్ ని చాలా ప్రెజర్ చేస్తున్నారు గాయస్. ఫ్లుక్సో చేతిలో పడ్డారు. ఎస్ఎట్యూఎల్ వెళ్ళి చాలా కష్టం. వీళ్ళు ఫైర్ చేస్తూనే ఉంటారు. స్నైపర్, MT7 ఇంకా ఈ వించెస్టర్ అన్ని బుల్లెట్స్ ఫైర్ అవుతూనే ఉన్నాయి. కార్డ్ M2P ఉంది. ప్రస్తుతానికి అయితే అక్కడ సెక్యూర్గా ఉన్నట్టున్నారు. ఎస్ఎట్యూఎల్ పర్లేదు, 6 kills అయితే చేసింది. సర్వైవ్ కూడా చాలా బాగా అవుతుంది. దే హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. ఏదో ఒకటి అయితే చేయాలి వాళ్ళు. మై గాడ్, క్రోనోన్ అయితే కొట్టేస్తున్నారు. ఎస్ఎట్యూఎల్ ఇన్ ట్రబుల్. చాలా కష్టం ఎస్ఎట్యూఎల్ సర్వైవ్ అవ్వడం. అన్ని సైడ్ నుంచి శాండ్విచ్ అయితే పోయారు. బన్నీ డౌన్, జాక్ కూడా కొంచెం డౌన్ అయితే అయిపోతాడు. వాళ్ళ పొజిషన్ రాంగ్ ప్లేస్లో అయితే ఉన్నారు ఎస్ఎట్యూఎల్. ఎస్ఎట్యూఎల్ అయితే అన్ఫార్చునేట్ ఎలిమినేట్ అయితే అయ్యారు. బట్ చాలా బాగా అయితే ఆడారు. పొజిషనింగ్ బాగాలేదు వచ్చిన రొటేషన్. టోటల్ గేమింగ్ అయితే సెక్యూర్గా ఒక ప్లేస్లో అయితే ఉంది. 3 kills అయితే చేశారు. టోటల్ గేమింగ్ మై గాడ్ అంటూనే ఉన్నాను. బట్ టోటల్ గేమింగ్లో ఇద్దరు డౌన్. హ్యాష్ట్యాగ్ కిల్స్ కూడా ఎక్కువ రాలేదు ఈ రౌండ్. టోటల్ గేమింగ్ ఎలిమినేటెడ్ గైస్ అన్ఫార్చునేట్లీ. ఓ he finds MT7 over there. Will not be able to confirm yet because he had to step out of the zone. It's going to be crunch time right now. Hong Out actually takes out Jakos right before that glue wall comes out. And Team Secret ఇండియన్ టీమ్స్ రెండు ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. defenses, they get the pickup still, but it means resources have been spent. And Team Secret in a very strong position to make it further. మళ్ళీ ఫ్లుక్స్ పోయా కొట్టేలా ఉంది. ఫుల్లీ రికవర్ అయిపోయింది స్క్వాడ్ ఫ్లుక్స్. టీమ్ వైటాలిటీ కూడా ఎలిమినేటెడ్. టీమ్ సీక్రెట్ అయితే 14 kills. వీళ్ళు కూడా చాలా బాడుతున్నారు. జోన్ వీళ్ళ సైడ్ అయితే రాలేదు. ఓ ఫ్లుక్స్ ఎలిమినేటెడ్. They make a jump, a big launcher coming in from Hacks, and he puts the side of Fluxo out. Cascading damages. Fluxo walked into a landmine, and Lion comes in with a grenade launcher. And they are the ones that get to voucher off and reap the rewards of what has been sold by their opponents. ఓ జోన్లోకి అయితే వెళ్ళనివ్వట్లేదు. పైన ట్విస్టెడ్ మైండ్ స్టడీగా ఉంది. ముగ్గురే ఉన్నా సరే వాళ్ళు చాలా బాగా ఆడుతున్నారు. లాంచర్తో లాస్ట్ బుల్లెట్ అయితే చచ్చిపోయాడు. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ చాలా బాగా పొజిషన్ పట్టుకున్నారు. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఇందాకే చచ్చిపోవాలి, బట్ అక్కడే హోల్డ్ చేసి రైట్ పొజిషన్ వచ్చింది వాళ్ళకి. ఇంకా టీమ్ సీక్రెట్ వర్సెస్ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ 3 versus 4 సిచ్యువేషన్ ఏం అవుతుందో చూద్దాం. 16 kills లో అయితే ఉన్నారు టీమ్ సీక్రెట్. What they did in the SCA Grand Finals spring, they want to start off just like how we ended up seeing Evo's Divine. It seems like Team Secret have found the secret recipe. Oh my god. రోడ్ స్ప్లిట్ అయితే అయ్యారు. ఇది ఒక గుడ్ సైన్, బట్ చూద్దాం ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. అక్కడ ఇద్దరు అయితే ఉన్నారు. ఓకే, ఒక డౌన్ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్లో. ఇంకా ఇద్దరు ప్లేయర్సే ఉంది. అయిపోయింది ట్విస్టెడ్ మైండ్స్. ఇంకొక ప్లేయర్ అలైవ్. ఓపీ టీమ్ సీక్రెట్ అయితే 19 kills with Booyah. This is
is a big game coming in from Team Secret, and especially for Vietnam itself to see their squad after just pulling off. Now I'm also selecting esports team, or when is team selection? Team selection మీరే చేసుకోవాలి బ్రో. బ్రో రిఫరెన్స్ నీ పిక్ పెడతాను తర్వాత పెడతా బ్రో. నేనంతా బిజీగానే ఉన్నా, గుర్తులేదు నాకు. నేను రేపు 6:30 దాకా ఉండా తింటున్నప్పుడు. ఓకే బ్రో. అన్న లైక్ చేయకుండా వీడియో చూస్తున్నా. ఫిఫ్త్ లైవ్ చేయి బ్రో. WG బుయా. ఓ ఇది WGనా? ఓకే, అందుకే ఎంత బాగా ఆడుతున్నారు. టీమ్ నేమ్స్ కూడా చూడలేదు. Team Secret, they have a lot of weight on their shoulders and they're starting it off good. They are indeed. I think the game itself compared to game number 1 to game number 2 quickly changes, and you could see no desperation. It was just the holding off, the consistency, the commanding play that they had, right? We spoke about them. They were already at the edge of the wall. They could have taken a fight if they wanted it, and they could have jumped the wall, gone towards Twisted Minds. Bro, TG comeback kavali. Ha bro. TPG Salla, thanks for supporting India bro. Guys, just spam flags. Next match TG nunchi pedda round expect chestana. An eye for opportunity indeed, and that is perhaps the secret recipe. That's what's going to carry Team Secret. SH12 ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ అయితే ఉన్నారు గైస్. ఓ ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ ని ఫైనల్లీ చూసాము. ఫైనల్ ఇండియన్ ఫ్యాన్స్ ని అయితే చూసాం. నైస్. అక్కడ ప్యారిస్ లో. We have MIBR lost. Brazil starting off strong in game 1. We have Vietnam on the board in game 2. Now we're looking for the Indonesians and the Thais to make a splash in the upcoming games. While you're looking at the SEA, I want to look at the South Asian team, Straw Hats. I did have high expectations. They should have started off really well, but it looks like they find initial fights, eliminations to convert, but then instantly when they get a challenge or forced to take a fight against somebody, they're not ready for it. And that wary situation of the unknown, they're not ready for it. Same goes for SATUL as well. Individually, we saw Troll, the magic coming in on the sniper. He is just too sharp so far. But as a whole squad, they're just not in the position that they want to feel comfortable in. And I think it's just about getting that polish, right? Making sure that all the cogs turn in the same direction. I gotta give a special shout out to Al Ali Esports. Oh, yes. They had some great moments. Off screen, we might not see them on full display, but they were the ones that brought forth the downfall of Fluxo W7M in game 2. Of course, that was instantly converted by Lion right after that, thanks to that RGS from the side of the Latam representatives. But Ali, this is a team. The banner might be new, but the players have been here for quite a while. Remind folks, they've had a couple of attempts. So I can't wait to see what they have left to show us. But for now, we're going to get a room of breather and we'll be right back with more Free Fire action. And we are back here on stage. I'm Carol Bombshell. Happy to be here with my friend TG and SH12. Let's go. Full name Wag the Secret. ఎక్కడ ఓన్లీ సీక్రెట్ అని ఎలా? మేబీ ఆ రెండు వేరే వేరే అనుకుంటా. ఆక్స్ డివైడ్ అయినాయేమో. గైస్ ఇంకేంటి? థ్యాంక్ యూ AG33 Gamers ఫర్ సపోర్టింగ్ TG and SH12. ఇంకా 4 గేమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. టోటల్ గేమింగ్ డీసెంట్, మరి ఫ్లాప్ అయితే కాదు. బట్ లాస్ట్లో ఫంబల్ అయితే అవుతుంది. సిచ్యువేషన్ మనకు తగ్గట్టు అయితే అవ్వట్లేదు. ఇంకొంచెం మ్యాచ్ ట్రాక్ కొంతమంది చాలా జాగ్రత్తగా ఆడాలి. ఊరికనే బయటకైతే రాకూడదు. Começarem com um buia aqui no EWC. É muito bom. Sorry. É muito bom. TSMX3 hi అన్న, hi bro, welcome to the stream. Guys like చేయండి స్ట్రీమ్ ని, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ కి షేర్ చేయండి. ఇంకా 4 మ్యాచెస్ ఉన్నాయి, చూద్దాం ఇండియన్ టీమ్స్ ఎలా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయో. బ్రో రేపు మళ్ళీ ఉందా? రేపు గ్రూప్ స్టేజ్ మళ్ళీ ఉంది. Okay, so for sure start with a buia, give us such a feeling of relax, and we can get more secure about our game, and we have also a good chemistry all together. So we start with a buia at AWC for sure. It's the best thing that we could have done today.
sent you 20 jewels. Thank you, introvert. Guys, ఇంకా మీ దగ్గర ఉన్న jewels ఉంటే send చేయండి. The final moments. You guys went up against Fluxo in that final showdown against your regional rivals. How did it feel after that map, realizing that you went up against them and you beat them? That must have been a nice MG Godex, hi bro, hi. Basicamente, vocês chegaram no endgame junto com o Fluxo, então nós gostaríamos de saber qual que é o sentimento de chegar no endgame contra um time brasileiro também, e ainda sendo o Fluxo, que é um dos seus maiores rivais na Liga Brasileira, né? Então, qual que é o sentimento de conseguir um bui em cima deles? Bom, primeiramente é muito bom, por conta que eles estão no final, é muito bom pra gente também, pra conseguir os dois conseguir a classificação pra final. E também é muito bom, né, ter aquela rivalidadezinha, tipo, do BR. E continuar. Thank you for mango lassi, bro. Edits. TSM, thank you. To have a Buya over Fluxo, but most because it's really nice to have Fluxo in the end game with us, because we are, in the end of the day, both of the teams are Brazilians and we do get good points together, but also we have this rivalry back in Brazil. Game ఆడదామా ప్లీజ్ బ్రో? లేదు బ్రో, వాచ్ పార్టీ చేయాలి బ్రో. వరల్డ్ కప్ బ్రో, ఇండియా ఆడుతుంది. Okay, Iago, for us to finish, you are knowing Brazil as Thanos because of all the championship rings that you have won. Did esports end? No bro. Title take your legacy to another level. Você tá ligado que você é conhecido como Thanos no Brasil, né? Então você acha que você garantir mais um título, especialmente do EWC aqui? TG gameplay మీ రియాక్షన్ ఏంటి? నా రియాక్షన్ బ్రో, బాగా ఆడుతున్నారు బట్ కొంచెం లాస్ట్ జోన్లో ఫంబుల్ అవుతుంది. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి కొంచెం కాల్ మిస్ అవుతుంది. ఐజిఎల్ సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేకపోతున్నాడు. కొంచెం ఎర్లీగా ఉంటే బెటర్ అంట. కానీ ఈ మ్యాచ్ అయితే బుయా కొడతారని అనుకుంటున్నా. వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రో? వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ ఈస్ esports. In any another region that plays Free Fire, but this is my dream. I want to win a WC. That's definitely my dream, and I will help my team win a WC. Well, after that first map, that dream can definitely come true. మ్యాచ్ కి ఎక్కువ డిలే ఉంటే కష్టం అబ్బా. ఇప్పుడు వరకు బాగానే అయింది. సరుపురెడ్డి, థ్యాంక్ యూ బ్రో. We're going to come back very, very soon. Thank you so much for checking us out. Thank you so much, Iago, for joining us in this video. వాట్ ఈస్ దిస్ బ్రో? కొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయి. ఇదేంటంటే బ్రో, వరల్డ్ సిరీస్ అయితే జరుగుతుంది. అంటే ఫ్రీ ఫైర్ ఈస్పోర్ట్స్ వరల్డ్ కప్ అనమాట. దీంట్లోంచి అయితే మన అన్ని దేశాల నుంచి 3 స్క్వాడ్స్ అయితే వెళ్తాయి. సో బ్రెజిల్, థాయిలాండ్, ఇండోనేషియా, వేరే వేరే కంట్రీస్ నుంచి 3 స్క్వాడ్లు అయితే ఎవరైతే FFMIC అని ఉంటాయి కదా, వాటిల్లో విన్ అయ్యారో వాళ్ళ టీమ్స్లో విన్నర్స్ అయితే ఆడతారు. సో మన ఇండియా నుంచి 3 టీంలు అయితే వెళ్ళినాయి. ఒకటి టోటల్ గేమింగ్, అజ్జుబాయ్ తెలుసు కదా, వాళ్ళ స్క్వాడ్. అండ్ ఇంకొకటి అసెట్యువల్, ఇంకొకటి వచ్చేసరికి టీమ్ అపెక్స్ గేమింగ్. మొన్న FFMIC విన్ అయిన టీమ్ హింద్ అనమాట ఆ టీము. సో ఈ 3 టీంలు అయితే ఆడుతున్నాయి. ఇవాళ జరుగుతున్న మ్యాచెస్ వచ్చేసరికి గ్రూప్ స్టేజ్ అనమాట. ఇవాళ ఒక గ్రూప్కి 12 మ్యాచ్లు అయితే ఉంటాయి. సో ఇవాళ ఎవ్రీ గ్రూప్కి 6 మ్యాచెస్ అయితే జరుగుతున్నాయి. రేపు ఇంకొక 6 మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. టోటల్ 12 మ్యాచెస్ అనమాట. సో ఆ 12 మ్యాచెస్లో ఎవరైతే టాప్ 4 టీమ్స్ ఉంటాయో, టాప్ 4 టీమ్స్ డైరెక్ట్ ఫైనల్స్కి అయితే వెళ్తారు. బాటమ్ ఉన్న లాస్ట్ 11th పొజిషన్, 12th పొజిషన్ ఉన్న టీమ్స్ అయితే డైరెక్ట్ ఎలిమినేట్ అయితే అయిపోతారు టోర్నమెంట్ నుంచి. అండ్ మధ్యలో ఉన్న 5 to 10 టీమ్స్ వచ్చేసరికి అవి నెక్స్ట్ సర్వైవల్ మోడ్లోకి అయితే వెళ్తారు. ఆ సర్వైవల్ మోడ్లో సేమ్ మళ్ళీ క్వాలిఫైర్ ఉండిద్ది. ఇంకొక 4 టీములను అయితే తీస్తారు. అలా ఈ 4 టీములు ఇప్పుడు వచ్చిన గ్రూప్లో వచ్చిన 4 టీములు మొత్తం 12 టీములు అయితే అవుతాయి. 2 గ్రూపుల్లో కలిపి 4 టీమ్స్ కదా, అలా 2 గ్రూపుల్లో కలిపి 8 మెంబర్స్ ఈ గ్రూప్ స్టేజ్లో క్వాలిఫై అవుతారు. సర్వైవల్ స్టేజ్లో 4 టీమ్స్ క్వాలిఫై అయితే టోటల్ 12 టీమ్స్కి ఫైనల్ జరుగుతుంది అనమాట. ఆ ఫైనల్లో ఒకళ్ళే ఛాంపియన్స్ ఉంటారు. వరల్డ్ కప్ విన్నర్స్ ఇండియా అవ్వాలని కోరుకుందాం. కొంచెం ఫాస్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, నువ్వు క్యాచ్ చేయగలవో లేదో నాకు తెలియదు. నువ్వు కూడా ఈ స్పోర్ట్స్ ఆడన్నా, కేవీటీని ఈ స్పోర్ట్స్ ఎలా ఉంది? బాగుంది బ్రో, బట్ మనం ఆడలేం బ్రో. మన సైడ్ నుంచి పంపిస్తాం బ్రో వెతికి. మీరే ఆడాలి బ్రో. మీరు ఊరుకునే గేమ్ టైంపాస్కి కాకుండా సీరియస్గా ఈ స్పోర్ట్స్కి ఆడితేనే అవుతుంది. అర్థమైందా చెర్రీ? కొంచెం స్పీడ్గా చెప్పుకుని వెళ్ళాను. and heated toilets. Dota 2, or Dota Duh as it's called here, started its first week of play with solid competition from... Sorry, actually nothing of note yet. I'll have more on that next week. And finally, things were heating up on stage at Fatal Fury Wolf City. And I don't know if you're picking up on the theme here, but Dark Angel fought his way out of the losers bracket to top the regional favorites and get another win for North America.
If only the Football World Cup had been so kind. Okay bro. Guys, what is happening? 3 tournaments and 3 new champions, no title defense, no favorites able to compete, and all underdogs at the top? I'll tell you what it is, because I've said it before and I will say it again. This tournament is about the losers. See you next week. బ్రో రివార్డ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? ఫస్ట్ ఛాంపియన్ అయిన వాళ్ళకి 2,96,00,000 బ్రో డబ్బులు. I think match start అయిపోతుంది. Group B, we started off hot with Brazil, but in this second one, it was none other than Team Secret, Conchita. Yes, finally. This is the Team Secret that I've seen grabbed that title of the World Series Spring, and I think the organization that they have, the way of playing is what gets them here and what gets them the booyah. It's about time actually, because I was really waiting for them to perform really well, and they did not disappoint at all. I mean, look at that. They definitely didn't disappoint. 7 eliminations there for Hong Am, and one team that I know you were keeping a close eye on, Lace, is none other than Twister Minds. I mean, this team, I guess if we take you back sort of to the online, didn't look too great. For winners trophy World Cup కూడా వస్తుంది, as well as money కూడా. కప్ చాలా బాగుంటుంది. Send a gold coin for 10 jewels. Total gaming you. Bro, choose one అంటే మీరేం చేస్తారు బ్రో? మీకు ఆ వరల్డ్ కప్ కావాలా? అది చాలా బాగుంటుంది. దానికంటే ఒక హిస్టరీ కూడా ఉంటుంది. దాంట్లో మనకి ఇచ్చిన ట్రయాంగిల్ని అయితే పెడతారు. మీకు వరల్డ్ కప్ కావాలా, లేదంటే 2,96 3 కోట్లు కావాలా? డబ్బుని చూస్ చేస్తారా, ట్రాఫీనా? హై బీస్టీ, వెల్కమ్. సూర్యబాయ్ అఫీషియల్. Once in that final circle, I mean, they were sitting pretty. I was bound to see sort of a win there, but look, they did only have 3 players out of the 4, whilst, you know, they're going up against Team Secret with, you know, their whole entire squad. But the ability to adapt and change. 3 crore Lalit, obviously. Don't leave them out of the conversation, guys, because they came to play, even in match 1 with like their 14 elims. Their team wants to talk, guys. I'll pass it over. It's just as excited as I am. Yeah, exactly. I mean, there's one reason why I'm excited to talk about Twisted Mind. It's because they are different. 2 crore నువ్వు విన్నర్స్ మెంబర్ లో ఉంటే వాట్ ఈస్ యువర్ రియాక్షన్? మనతో ఏం చేస్తావు? And even with that, like Jump was just, as you mentioned, just going into the sides until he reached Windmill, went in for a revive, and then even in the final phases of the circle, like Twisted Mind is part of it. So this is not something that we often see from Twisted Minds. Yeah, but speaking of differences, I'm actually a bit disappointed because we were hoping to see something more from Team Fatality, right? They are showing that being different is actually something that you can do to achieve a better result. But unfortunately, that's not what we see in the first 2 games. Right now, they are still kind of scattered at the 7th position overall with only 8 elimination points. That's kind of sad, actually. Yeah, maybe they'll be able to turn it around. I mean, they are practicing something new. We were guys, at it too. We didn't really know how it was going to go. ఇంకా లేదు. Could have gone great, could have gone bad. Esports player ఎలా అవ్వాలి? How to become esports player? ఎన్నోసార్లు చెప్పా బ్రో ఇది. Expect that kind of performance. Install ఎక్కువ మెసేజ్. They are just going for elimination, making sure that they are consistent with their placement point. And సిద్ధు ఎడిట్స్ నేనే మెసేజ్ చేస్తాను, నాకు గుర్తుండదు. ఇంకొకటి, ఎందుకులే నీ హార్డ్ వర్క్ వేస్ట్ చేయడం చెప్పు, నాకు నమ్మకం లేదు కొంచెం. సిద్ధు పీసీ క్వాలిటీ ఇవ్వలేరు మీరు, అర్థమైందా? పీసీలో చాలా ఉంటాయి ఫోటోషాప్లో. ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్ అవ్వాలంటే అది చిన్న ప్రాసెస్ కాదు బ్రో. సర్లే, మీకోసం మళ్ళీ చెప్తా. ఏం చెప్తా, అలాగే స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు కదా. ఫస్ట్ మీరు ఒక 4 గ్యాదర్ చేయండి. ఒక రషరు, 2 రషర్లు, ఒక ప్రైమరీ రషరు, ఒక సెకండరీ రషరు, ఒక సాల్టర్ కానీ సపోర్టర్ కానీ థర్డ్ ప్లేయర్, ఇంకొక స్నైపర్ గ్యాదర్ చేయండి. రోల్ ప్రకారం
ప్లేయర్స్ని గ్యాదర్ చేయండి. ఒకరు ఐజీఎల్ ఉండండి. ఎవరైతే టీమ్ గ్యాదర్ చేస్తారో వాళ్ళు ఐజీఎల్ ఉండండి. స్నైపర్ అయితే ఐజీఎల్ స్నైపింగ్ చేస్తే బాగానే ఉండిద్ది. రషర్ చేసినా బాగుండిద్ది. ఎవరైనా చేయొచ్చు ఐజీఎల్. అసాల్టర్ చేసిన ఇంకా బాగుండిద్ది. సో ఐజీఎల్ అండ్ టీమ్ ఫామ్ అవ్వండి. ఫామ్ అయిన తర్వాత మీరు స్క్రీమ్స్ ఆడండి, టోర్నమెంట్స్లో రిజిస్టర్ అవ్వండి. ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేస్తే అంత ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేయండి. ఇంకొకటి చూసి నేర్చుకోండి. ఇలా వాచ్ పార్టీస్, వేరే వేరే టీమ్స్ ఎలా ఆడుతున్నాయి ఏంటి, వాళ్ళ స్ట్రాటజీ ఏంటి, వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం స్కిల్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, స్కిల్ కాంబినేషన్, ఇంకా ఇలా గేమ్ని మొత్తం అనలైజ్ చేయండి, చూసి నేర్చుకోండి. అలాగే ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఆడుతూ నేర్చుకోండి. వన్స్ ఇదంతా నేర్చుకున్నాక మీకు హైదరాబాద్ ల్యాన్ ఈవెంట్ అయితే జరుగుతుంది. ఇంకా ఈ హైదరాబాద్లోనే కాకుండా లాస్ట్ టైం 4 ల్యాన్ ఈవెంట్స్ జరిగినాయి. ఈసారి 8 ల్యాన్ ఈవెంట్స్ జరిగినాయి. ప్లేసెస్ అనమాట, వేరే వేరే సిటీ క్వాలిఫైర్స్ అంటారు వీటిని. సో అలాగా ఇంకా ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాడు. ఫ్రీ ఫైర్ వాడు కూడా అప్గ్రేడ్ అవుతూ ఉంటాడు. రేపటి రోజున మన విజయవాడలో జరగచ్చు క్వాలిఫైర్, లేదా తిరుపతిలో జరగచ్చు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో జరిగింది. ప్రస్తుతానికి అయితే మనం హైదరాబాద్ వెళ్ళాలి. హైదరాబాద్ వెళ్ళి సిటీ క్వాలిఫైర్స్ ఆడండి. ఫస్ట్ ప్లేస్ వచ్చినోడు క్వాలిఫై అవుతారు, టాప్ 1. రేపటి రోజు స్లాట్స్ కూడా పెంచుతారు. ల్యాన్ ఈవెంట్స్లో కూడా 2 స్లాట్స్ పెట్టచ్చు, 3 పెట్టచ్చు, చెప్పలేము. ఇంకా అప్గ్రేడ్ అవుతూనే ఉంటుంది గేమ్. అలాగా సిటీ క్వాలిఫైర్స్ ఆడండి. గేమ్లో క్వాలిఫైర్ ఉండిద్ది. గేమ్లో క్వాలిఫైర్ అది 38 టీమ్స్ అయితే క్వాలిఫై అయితే అలా గేమ్ క్వాలిఫైర్ ఆడండి. గేమ్లో నుంచి డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా మీరు క్వాలిఫై అయితే అలా స్టెప్ బై స్టెప్ మీరు ఈ స్పోర్ట్స్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తారనమాట. ఫస్ట్ ఎక్కువ టోర్నమెంట్స్, బయట టోర్నమెంట్స్ ఆడితే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. సో అంత ఈజీ అయితే కాదు, నేను చెప్పినంత ఈజీ అయితే కాదు. మీకు చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఈ స్పోర్ట్స్లో, అండ్ టాలెంట్ ఉండాలి, ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఉండాలి, ఫైనాన్షియల్లీ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, మంచి ఫోన్లు ఉండాలి మీ దగ్గర. ఐఫోన్ S25 అల్ట్రా, రాగ్, ఐక్యూ, పెద్ద పెద్ద ఫోన్లు ఉండాలి. సో అప్పుడే మంచి నెట్వర్క్, లొకేషన్, ఎవ్రీథింగ్ మ్యాటర్. ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎంత దూరం ఉన్నా పంపించే ఫ్యామిలీ, గుడ్ స్క్వాడ్, మంచి గుడ్ స్క్వాడ్ దొరకాలి. చిన్న థింగ్ కాదు బ్రో, అందుకే ఎవరు పడతారు ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్లు అవ్వలేదు. అన్నీ కలిసి రావాలి. They're getting a breather. Well, but I do think that they're learning a little from the mistakes that they did in the first game, and hopefully they're just gonna keep climbing up the ladder. But for now, I'm not feeling it still. I am not. I mean, looking at the statistic itself, 9th position, 13 points. Start of the match, what sir. the hell is that? But then again, I mean, in Southeast Asia, they were dubbed the masterminds. Yeah, the bomb. That's a possible reason where she's coming from. They're studying their opponents and probably bring something in. Hyper King 420 name bagundi papam 1v1 1v4 kottesavaga. Even a sniper, he couldn't defend himself because he doesn't have the weapon. But on Clash Squad, where it's a different mode, he was practicing those CQCs. So if we can bring that to Battle Royale, then that's one thing that they can do, just to make sure that they can survive and not be caught off guard, similar to what we've seen often. Total Gaming. Especially if their sniper is the one left behind. Yeah, I keep saying that if EFOS has Russia at the center stage, I do వీళ్ళకి లంచ్ బ్రేక్ అనుకుంటా. లంచ్ బ్రేక్ కాదు, take the spotlight in RRQ because he ఫుడ్ actually బ్రేక్ got అనుకుంటా. what అందుకే it బయటకు takes. And వెళ్ళారు. again, he's అంతసేపు also one of the పట్టింది. youngest players that is playing for RRQ. So yeah, I think it's just a great opportunity for him to really shine and do what he's able to do best. It could be just first game jitters. That's what we're gonna throw up that first game too, because they did end up bouncing back on that second match. Now, as we're getting closer here towards the second half of their series, almost closer towards the end of day 1 at EWC26. We do need to see a bit of a reaction. I know there's some other squads that we want to see a reaction because we don't want to see what happened there earlier on with Group 8. I'm going to be looking. Razi is కదా మన టోటల్ గేమింగ్ కోచ్. అదే వేరే వాళ్ళు ఉన్నారు. Lucifer, I know you're currently looking as SAUL Esports. You gotta wake them up, Lucifer. Indeed, I agree, Seven, that SHUL Esports have to pick it up because Troll individually has done big, but I think the entire name of the game, at least in Group B so far,
is that you have to adapt. We ended up seeing Team Secret, who were very silent in the game number 1, instantly adapted to game number 2, and now they're all in, got their booyah already. Even Twisted Minds did not have a great start. But on the other end, Fluxo. So far, this entire lobby of Group B Husky hasn't seemed wayward running away from somebody. Yeah, we have slightly tighter చెప్పు bro, నా ఏం margins, right? చెప్పాలి It's bro? not like after game 2, Sorry. we see a very top-heavy lobby, which is very good, because I think even up to the 7th అది and 8th చెప్పాగా spot, esports player there's a అంతే. pretty good chance that they can make it in the top 4. చాలే బ్రో, by the end of గేమ్ this చూద్దాం, స్టార్ట్ evening. అయిపోతుంది. Speaking of which, I do, want to bring out some of the points that our experts have, God, have charging kind of put లేదు up phone. on the table. I think, Phone charging కావాలి. Conchita, my heart goes out to you. Phone Third charging. time could be the charm. As well as camera on చేయాలి. It could be the charm. Vitality though, that still looking for that magic, right? Again, I think Solara has always been the map that I look forward to for Team Vitality, because I feel like that is sort of what is going to light the fuse for them to come online. But in this case, it was completely extinguished in the mid game, and now it begs the question of where else is Vitality going to able to kickstart that engine? One thing Broad that cam we open know, చేయ. where we are heading here for game number 3, that's going to be towards Purgatory. Whereas heaven or hell, it's time for teams to show up. And maybe, as Seven mentioned, SATUL Esports, they rise to the occasion, picking up eliminations. Yes, like how RRQ did, it's also time for placement points. Placement points integral if you want to talk about potential tiebreakers at the end of the day. Very rare occasion, but it's always good to have some insurance policy. And in this case, I'm looking forward to see if teams are going to go to Moat House, because when we saw Group A, no teams actually like to go there. You play around the perimeter on the southern side of the Moat House, but if I remember correctly, memory serve, Twisted Minds should go north side, and in this case, they have company in the form of Mia Corp. Now, Mia Corp have not had a great start so far. They're looking at around 6 points, similar to what Straw Hats. I think these are the only two teams that are a little bit of an offset compared to the entire 10 lot that we have, who are looking closer, tighter, as you already mentioned, and the fight already breaking out between these two. Looking at it, Twisted Mind should have the upper hand, and there it goes. Diamond, he already gets the opening. And that's the very first elimination. But a quick answer back by Nyx. But can he pick up the elimination? Can he confirm it? That's going to be crucial. Kappa trying to use the chrono and confirm. టోటల్ గేమింగ్ అయితే మంచి 3 స్క్వాడ్లు దిగినాయి టోటల్ గేమింగ్ దగ్గర. Another, and Kappa also goes down. More players from Mia Corp dropping one by one in the hunt for just to pick one elimination against Twisted Minds. But finally in the opening, Diamond is down, and Nyx answering back towards the sides of Twisted Minds. This is going to be a tough one, but Jump actually gets eliminated. But the AK-47 of Nyx, and he comes out, Prevail. Now has to take that car away. SAQL showing up to the occasion, blows up the vehicle, and unfortunately there's no escape route this time. As he pays with his life, but at least there is some significant damage dealt to Twisted Minds as they are down to their last member, and we did discuss about this. They love Moat House, but in this case they are trapped at Moat House. One thing for sure, just like how we ended up seeing this fight, is you cannot be weighing the scale on just one team. It could change within the blink of an eye. Twisted Minds had the upper hand over there, but instantly Mia Corp, and now SATUL Esports. Similarly, Total Gaming have to do some మిస్ చేసాడు హ్యాష్‌ట్యాగ్. spotting the player Joker from Lion, breaking the glue wall open. ఓ నైస్, రెండు సైడ్ నుంచి మన టీజీ అయితే ప్రెజర్ చేస్తుంది. And Vota pushing him into his crosshair, and they find the knock. Confirmation to follow as well, and Total Gaming this time going a rather aggressive approach at the very start, finding the next knock as well, and that's going to be Aztec. Sets it up for Water and confirms one himself as well. Total Gaming up to 2, hacks the third one to get chased down with his Mafia with the car 9. RRQ వస్తుంది. So make it 3 for the Indian team. But the job is not done just yet. They might have weathered the storm and sent Lion packing temporarily, but RRQ has just shown up in the compound, attracted by the gunfire, the noise of bullets flying in the air. And let's see if Total Gaming can hold a candle to the Kings of Kings. It is going to be tough. Of how we ended up seeing RRQ without getting any point, going down in game number 1 and instantly in game number 2, 13 total eliminations. If they had placement points, they'd have looked at the top 5. And now they have an opportunity. But Total Gaming, they took an aggressive foot forward. Can they continue that is something that we have to wait and approach for. But Ali, this team from the very beginning have been surprising every squad, and now challenging Fluxo, taking the player but sent down.
And Fluxo in trouble. MT7 also spotted. Hawk will try to take him down with his crosses, sneaking through. Can he find the hit on the car 98? But no, so far. TG Mafia డ్యామేజ్ పడింది. Fluxo will be able to make a run. And RQ has done some significant ఉరి damage to మాఫియా ఇద్దరు డౌన్. But Mafia responds in kind and gives himself the third RRQ. Guys, this is the power of Mafia. Everybody who watches Toll Gaming in India, they know what Mafia is capable of. If he is in form, the entire Hit list కూడా తీశారు. with him. And it seems like in I think RRQ decided again the last man. Neptune spoke about this. Being a sniper, the last man is not at all the best way to play it. If that Suzy passive works out, he has a lot of coins. He does it at this point, but it's only 1300. Not a full squad revive, but he'll still Set well ఉంది బన్నీ అక్కడ. the early game. Yep, and he's forced to backtrack as well because you have Bunny from S8UL Gaming on that low ground. No vending machines inside Ma'ao. With the weight of the entire team on his shoulders, just like the previous game. He's done it once, but there's only a limit to how much revives he can bring back before the weight crushes him. Check back with RQ in just a little bit. Straw has now showed up the compound of Mia Corp, who are just vacating that spot, but you gotta look back at this Okay, moment. మాల్ ఒక డౌన్ చేశాడు. His team finds two, but immediately ఇద్దరిని డౌన్ చేశారు వాళ్ళు. RRQ క్లియర్ కూడా చేసింది. even more damage done. Wait, Mal? He takes the zip line. Heading back, vending RRQ, he machine. did not get the revive. Yeah, this was a very risky approach. Shanky, if he knew that was happening through the zip line, he could have taken him down. But Mahal making a run. Shanky has spotted him, but I think he will be able to manage. No! రివైవ్ కొట్టి దొబ్బాడు రివైవ్. Just in time, Rans and Dots get picked. And they're back in action. ఏమన్నా ఇచ్చాడా రివైవ్? వాట్ సైడ్ వెళ్ళకుండా జిప్ లైన్ యూజ్ చేశాడు. And he would have taken that ఇంకా 4 knife matches. and driven through RRQ and out of this game. Yeah, by his deathbed, he brings two of his teammates back and keeps the heart of RRQ. పై ఏమన్నా స్ట్రాటజీనా? ఎవరు అంత రిస్క్ తీసుకోరు, బట్ ఆడికి ఆప్షన్ లేదు. అటు సైడ్ అక్కడ వెండింగ్ మిషన్ ఉండే అంతసేపు ఓపెన్ లో పరిగెట్టలేడు కదా. సో ఏమన్నా స్ట్రాటజీ వెనకాల జిప్ లైన్ యూజ్ చేసుకుని రివైవ్ ఇచ్చాడు వాళ్ళ టీం మెంబర్స్ కి. నైస్. 16 points for now, barring as we excluding the placement points. Vitality also another team that were looking for magic, and I can't believe I'm saying this, Lucifer. When we came into today, and I thought TG 8 kills అప్పుడే 8 kills guys. Total gaming is rocking. Mafia is shaking. We've only one Booyah did finish top 4 in Group A, and right now it's Team Vitality who are struggling the most. I think we were having this discussion, right, when we were talking about maybe they also themselves were telling us that maybe it was just an experimental phase down in SES Spring, and it actually looks they are able to deliver results here on the EWC stage. A part of me actually didn't want to believe it. I thought that they were. We did. I thought it was an excuse. Yeah. Apparently not. But no excuses for Twisted Minds. They almost had control of it, and this time they're taking an approach to a couple of the isolated players from Straw Hats who went all the way to Moat House. Not an approach that we've seen in the recent times of Free Fire, that anybody heads in that direction. An isolated, desolated land of ఓ ఓపెన్ లో వచ్చిందిగా టోటల్ గేమింగ్. అందుకే కొంచెం పైకి వెళ్ళి రెడీగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇన్ఫో కొడతారు టోటల్ గేమింగ్ బ్యాచ్ కి వెళ్ళి. దెన్ నెక్స్ట్ జోన్ కి అయితే మూవ్ అవుతారు టోటల్ గేమింగ్. And the circle, thankfully for Twisted Minds, move north. Yeah, actually. Vehicle head. They're gonna drop with the reminder, so Ali will have to halt their rotation for now. And Team Secret, they're not gonna wait. Riding off the momentum of Game 2, where they had a fantastic sequences of events that led to the Booyah. Let's see if they can feed off of that energy. Ali, they've shown us that అంతా ఓకే కదా స్టీమ్? and they will fight back. They will. They've been at the top of the charts, but so do Team Secret want to get in that direction. This time trying to try and find an opening. So far they've not found. Rather they've found and received damage. They've been forced to back off. And there is it. TQ has been taken down. Now on 7, he's also been spotted. ఏ చెల్లెండి ఎంత పాడుతుంది? Get anything to say. Had the launcher in the hand and will be launched back into the lobby. Nothing else. Now on 7, he's also spotted. Went to the vending machine and he turns it around with the help of PLS1 and Team Secret. They bring it back. PLS1 with the build out in the last second to cut down the ranks of Ali, who seemingly had an advantage, but falls in the hands of PLS1 as he locks in an ace for his team. The 6th point in this game and the first team to wipe out Ali in this lobby. That was not thought of. I was Ali almost looking in control, but anything can happen is what Group B is the game of.
I can't believe SZ12 లో it. full squad alive 2 kills. Total gaming 8 kills, full squad alive. 3 consecutive shots to take down 3 individual rushes, running at his teammate. That is the kind of support that we need. That is what defines this current meta, where snipers are everything. They mold the world and they shape the results. Team Secret now in a powerful spot. And so is Lion. Rawan with that Winchester, picking up a couple in his name. Drop the player, quick on the confirmation as well. Team Secret, after finding a full-on wipe, they have another challenge right in front of them. That's going to be Fluxo, the roaring fans right here in Paris. And now they have a challenge in front to try and push out Team Secret. It's not been easy. From game number 2, the pacing, and especially after what PLS1 did. And look at his position. I don't think they have an idea about it. And if he starts hitting, and he Bob's down. MAD to B, he puts Bobs down, and trouble already striking for Fluxo. And they cannot get closer. Bobs wants to get closer to his teammate Butson, but that's not going to happen because there's the Bolt Maker also called. Could be trouble here for Fluxo, but there might be a disguise of blessing by Twisted Minds if they decide to take a fight with Team Secret. Potential 3-way fight here. Team Secret having a bit of a compound to work with, and on top of that, a vending machine right at their doorstep. So any SZ12 trouble lo undi guys. emergency supplies or revives can be achieved. And Fluxo now going to step on PLS1 పరిగెట్టేశాడు. to reconvene with the rest of his team and complete the rendezvous. So dodging a bullet, but putting themselves in the vicinity of Twisted Minds. But fighting one team is better than 2. Fluxo could take this opportunity to get a couple of free points. That was one of the smart moves coming in from Fluxo to make sure that they go behind the sniper and not give him position. And now Twisted Minds have the advantage of it because all the players from Team Secret have been crunched. They've been forced to be together, and Twisted Minds like this. Diamond on the flank. He spots the players, but Fluxo, KO! He puts Diamond down from afar. This is the problem. When you let another team take control of a position, especially in the circle, they feel a lot more confident. Fluxo వచ్చేసింది మళ్ళీ left కి. Now they're chasing the players. Bobs, the man who was knocked by Team Secret, is now wanting to revenge for that action. Yeah, Fluxo really pushing forward right now. They had control of the safe zone. They could play gatekeeping, but they wanted more. And in this case, thankfully for Team Secret, nothing of value was lost. Even the vehicle wasn't completely wrecked, so they could rotate up to the high ground. And in fact, right now, because the circle doesn't hurt as much just yet, Team Secret could set up shop on this high ground and actually scout out the area before making a future rotation. There's also a zip line that they could వెహికల్ utilize రొటేషన్ అవుతున్నారు in times of వీళ్ళైతే emergency, but the decision will be made జోన్ లో నుంచి. to cross past the northern side of the map and get around both Twisted Minds and Fluxo. This fight is No, being no, going back no. and forth. Twisted Minds Direct trying Twisted to Minds play దగ్గరికి వెళ్తున్నారుగా. towards Team Secret and Team Secret as well. It happened in the previous game, but right now it has to conclude because if Twisted Minds do not get taken down, then it's going to be Team Secret. Flash freeze being used, the dash coming out from the bars. Diamond down. Find an opening, and there PLS1, he turns it around. He puts the player Diamond down, and he's in trouble. Jump the bars as well as expose. You need to do బ్రో ఏమన్నాడరా టీఎస్ finds PLS1, but maybe it's a little. ఐ థింక్ వైప్ అయిపోద్ది అనుకుంటా. A bit of a consolation prize right there for Exposy, but still the rest of Twisted Minds have already been eliminated. And Exposy joins them in the grave. And Team Secret finds another wipeout here. First starting with Al Ali and now following it up with Twisted Minds. They should have no problem bringing their teammate back. There's a vending machine. ఓ SZ12 కూడా వస్తుంది ఇక్కడికి. Right in the safe zone as well. And they can get there on time. Seems like everything is laid out for Team Secret to potentially make it to the final stage వెనకాల again. SZ12 అయితే వైటాలిటీ కొడుతుంది. ఫ్లుక్స్ కూడా వచ్చేసింది ఇక్కడికి. SZ12 కష్టం. ఓపెన్ లో ఉంది SZ12. And that's going to be an end for Mia Corp. They've not been having a great start at all here in Group B. They've been at the bottom of the charts. They need to pick up pace, but Fluxo, they've been picking it up. They're at already the top of the charts. The only thing that they're missing is the Booyah. Game number 1, they're very close. Game number 2, they couldn't. They got taken down. But now, if they fight Team Secret and put them down, the challenges for Booyah will be swept out. And this is round 2. They put Team Secret in a very uncomfortable spot, but Team Secret conquer that hurdle and now are back for revenge. Gio with the push. Ooh, నేడు వెనకాల బాబ్స్ అక్కడ. And Fluxo have cut Team Secret down to just PLS1, who was brought back early on. But can PLS1 get the build out again? Doesn't seem like it is going to be a reality this time. True Hearts కూడా eliminated.
PLS1 again quickly running away. He was the saving grace. ఇక్కడ టోటల్ గేమింగ్ కూడా ఎంటర్ అవుతుంది ఫీల్డ్ లోకి. ఆల్రెడీ ఫైట్ లో ఉందా ఏంటి? ఇక్కడ టోటల్ గేమింగ్ మంచి పొజిషన్ లో ఉంది, బట్ కింద RRQ ఏదో ఉంది. The team who's putting a lot of efforts after getting their very first booyah here in Group B. That's going to be MIB a loss. They did lose out a player, but they already have 8 eliminated. Eliminated guys, SC12. But Koja with the dually puts the last player of SC12 Esports down. It's not working for them yet. They've not found their winning ways. These young guns are missing their player, their captain Prince, and they are not able to yet adapt in such a highly competitive pace. And a different story for Team Vitality this time, racking up double digits. టీమ్ సీక్రెట్ కూడా ఎలిమినేటెడ్. ఇంకా టోటల్ గేమింగ్, మన ఇండియన్ టీమ్ టోటల్ గేమింగ్, ఇంకా వైటాలిటీ, ఫ్లుక్సో, బ్రెజిల్ టాప్ 1 స్క్వాడ్, ఫ్లుక్సో, ఇంకా LOS కూడా ఉంది. చూద్దాం. టోటల్ గేమింగ్ కూడా మంచి అడ్వాంటేజ్ లో ఉంది. ఇక్కడ అయితే RRQ అబ్బాయి ఒక్కడే ఉన్నాడు. టోటల్ గేమింగ్ కనుక ఎంత ట్రబుల్ చేస్తాడో తెలియదు. ఇప్పటికైతే పొజిషన్ ఎడబడి పైన అయితే ఫైర్ పడింది. మాఫియా డౌన్ అయ్యాడు. నో మై గాడ్, మాఫియా కిల్ అయితే సెక్యూర్ చేసుకునేలా ఉన్నాడు. నో రివైవ్ అయితే అయిపోయింది. ఓపీ RRQ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యాడు. వాట్ ఏ సేవ్, వాట్ ఏ సేవ్. లేదంటే ఇక్కడ కనుక మాఫియాని కనుక కోల్పోయారంటే చాలా కష్టం. ఎందుకంటే 3v4 అసలు కొట్టడం ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ లో చాలా కష్టం. టోటల్ గేమింగ్ అయితే రెడీ, పైకి అయితే వెళ్తున్నారు. LOS కి 4v3 అయితే ఫైట్ అవ్వచ్చు. పనిచేయట్లే, తెలీదు. డిస్టర్బ్ చేయకు. ఓ ఓట మీద స్కిల్ బ్లాకర్ పడింది. ఫ్లుక్సో వర్సెస్ వైటాలిటీ అయితే పైన ఫైట్ అయితే అవుతుంది. షాంకి డౌన్ అయ్యాడు అన్ఫార్చునేట్లీ. రివైవ్ అయితే అవుతున్నాడు. నేడైతే వేసాడు. నేడేమైనా పడిందా? నేడు పడలేదు. ఓ స్కైలర్ నేడు కూడా పడింది లోపలికి అయితే. ఓటా డౌన్, మళ్ళీ కాదు, ఇందాక షాంకి అనుకుంది డౌన్ అయింది, బట్ ఓటా క్లియర్ అయిపోయాడు. నో యార్, హ్యాష్ట్యాగ్ హ్యాష్ట్యాగ్. Come on Mafia, come on Mafia. Oh no. For India, who wanted to see if there could be booyah, they put those dreams to rest for now. And MIB are lost, not stopping there. Yoga again once more picks up on Budzin. That's going to be on Fluxo. And let's go. Might be looking forward to another booyah. And Yago already at 7 total eliminations. And Koja speeds up. No, yaar, 15 kills vello. Takes out Pops. Unfortunately, Daze is now going to be in the crosshairs of MIB. Lost Haone with the rush as well. 4v3 సిచ్యువేషన్. ఫ్లుక్సో కూడా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. డౌన్. ఓ యోగో 8 kills. నో 9 kills. బూయా చాలా కిల్స్. MIBR loss is dominating. Fluxo కన్నా 4 చాలా ఎక్కువ వచ్చి ఉంటుంది ఈసారి. గైస్ ఏంది దగ్గరికి వచ్చి చచ్చిపోయారు. ఓటా నాక్ ఇవ్వడం నాకు నచ్చలేదు బేసికల్లీ. అన్న ఏం పెట్టా ఆర్డర్? ఏం పెట్టలేదు, వెళ్తాలే బయటికి. Insane performance last year when Los was on the cups of victory. They were the only team from Brazil that had a chance to win Champion Rush. They were denied, but that time Yago wasn't with them yet, and he could be the missing piece. He was one Magic squad that FFWS Global Finals in 2023. He was stepped out, and this is round 2. They put Team Secret. ఇక్కడ చూద్దాం ఓటా ఎలా డౌన్ ఇచ్చాడు చూడు. ఇక్కడ సేవ్ చాలా బాగా చేశారు చూడు. షాంకి వచ్చాడు వెనకాల, ఓటా నాక్ చేశాడు, బాగా సేవ్ చేశారు. 4v3 సిచ్యువేషన్ బ్రో. ఓకే రివైవ్ ఇచ్చాక షాంకి హీల్ చేసుకుంటున్నాడు. దెన్ హ్యాష్ట్యాగ్ త్రోబుల్స్ అని యూజ్ చేస్తున్నాడు. బాగానే ఉంది, అంతా బాగానే ఆడారు ఇక్కడ వరకు. దెన్ ఓటా ఎవరెవరు? ఓటా ఒకటే వచ్చాడు, లోపలికి అయితే వచ్చేసాడు ఓటా. ఇంకో దగ్గర వచ్చాడు.
వెనకాల సపోర్ట్కి రాలేదా ఏంటి? ఓటక్ సరౌండింగ్లో దగ్గరలో ఎవరు లేదు. షాంకీ ఉన్నాడు బట్ టూ క్లోజ్ టు ద ఎనిమీస్ ఐ థింక్. యాజ్టెక్ ఎక్కడ? యాజ్టెక్ లెఫ్ట్లో ఉన్నాడు, షాంకీ వెనకాలే ఉన్నాడు, క్రోనోలో ఉన్నాడు బేసికలీ షాంకీ. యాజ్టెక్ మొత్తం తిరిగి అటు సైడ్ నుంచి వెళ్ళడానికి ట్రై చేశాడు. కోఆర్డినేషన్ ఇక్కడ మిస్ అయింది. యాజ్టెక్ మళ్ళీ ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళాడు. ఇద్దరు షార్ట్ రేంజ్ అయితే ఆడుతున్నారు. షాంకీ ఓపెన్కి వచ్చాడు. యాజ్టెక్ మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళాడు, లోగో దగ్గరికి వెళ్ళాడు. యాగో నాక్ చేశాడు యాజ్టెక్ని. 1v1 అయింది అక్కడ ఫైట్. అండ్ యాగో ఇంకా రైట్లోనే ఉన్నాడు. జనరల్లీ నాక్ చేశారు బట్ యాగో ఉన్నాడు కదా వెనకాల. వస్తాడు ఇప్పుడు, రైట్కి వస్తాడు, ఒకటి వేస్తాడు మాఫియాని. ఫస్ట్ ఓటా శాంకీ కోఆర్డినేషన్ సెట్ కాలేదు. ఓటా వెళ్ళే టైంలో ఇంకొంచెం శాంకీ క్లోజ్ ఉండి క్రోనో వేసి దగ్గర ఉండి ఫైట్ చేయాలి. అండ్ యాజ్టెక్ వచ్చేసరికి రైట్ సైడ్ యాగో మీదకి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ స్ప్లిట్ సరిగ్గా ఫంబుల్ అయింది, టోటల్ ఫంబుల్ అయింది. మంచి సిచ్యువేషన్ గైస్, అది మిస్ అయింది. వెల్ వాచింగ్ ఎందుకో తెలుసా తక్కువ వస్తుంది. షెడ్యూల్ స్ట్రీమ్ ఎర్లీగా కొట్టాం. 40 minutes ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేసాం, ఆన్ టైం కాకుండా. అలా ఒకసారి నేను చేసినప్పుడు కూడా అంతే, వాచింగ్ రాలేదు. మామ తిను, మామ తింటాలే బ్రో. ఏం తినాలి? ఫుడ్. తినేసావుగా? సూప్ తాగాను అంతే. నాన్ స్టాప్ గేమింగ్. We're between some of our matches right now, so I decided to run up here and catch up with Nonstop Gaming. Talk to me a little bit about what it's been like co-streaming here from EWC26. Yeah, I think the setup is literally crazy, and the vibe of the whole stadium is literally good. And this is the first time like I streaming this time I selected for the co-stream, and this is the first time. And you know, the 3 Indian teams are there, and hopefully they will do very good. We are expecting a very good matches. Let's see. All right, now tell me what it's been like being in Paris this year. Yeah, I think I mean, might be it's about we are lucky that the Bastille Day, I think yesterday we saw the Eiffel Tower and the fireworks and the many, there is a very good show, and we have been like we are very lucky to have the EWC and the same thing happening in the, I think, around same date. That's awesome. Now, you can be biased in this question, okay? Okay. Who is your favorite to win the whole thing here for Free Fire? I think for sure, I want that our team will win. So we have 3 teams: Asset12, IQ Toll Gaming, and Team Apex Gaming. Yep. So I don't for Team Apex Gaming, it's not a very good start, but hopefully they will come back tomorrow, because today we score only 41 points. But let's hope for best for the Asset12 and IQ Toll Gaming, because I think they did a very good start, but we have 4 games remaining, so let's see. We still have not only 4 games remaining in this, but lots of gameplay left so far in Free Fire, so we'll have to see how everybody does. And I don't want to take you away from your chat for too much longer, so thank you so much for chatting with us. You know, enjoy the rest of the series. Welcome. Thank you so much. Well, it's Thason Kachita here to bring you more of the storylines from Free Fire. And I think Buriram United Esports better watch out, because MIBL just got their second booyah. Yeah, that was amazing. 3 games and 2 booyahs. That is quite something for MIBR. But also, we need to talk about Team Secret, because for a second there, I thought
this was going to be their game. Total They Gaming wiped out 19 Al-Ahly points. and then they Nice. wiped out Twisted Minds. And if I remember correctly, day 1, the FFW Anna, has if you spring are 2026 at by starting getting of your consecutive YouTube booyahs, or back-to-back Free Fire booyahs, career, and what I will you thought it was choose? something Free that Fire or they study? would actually achieve I again will choose on the cricket, first game. bro. Unfortunately, that wasn't the case because Both are not my things surely the strongest at contender my now. age of And I mean, Team 19. Secret and Twisted Minds kind of are forming this little bit of rivalry, if you've noticed. In those first couple of matches, it was them in that final zone. Then in that previous game there, they had an altercation in kind of the northwestern side as well. But it looks like Team Secret just have that little extra secret sauce to be able to take out Twisted Minds, and they don't seem to get their footing. Yeah, but speaking of MI, BR, once again, that last circle. Girl, that was so intense. That was crazy intense. And to see that they're now at the 4th place with 31 points, 18 elimination points. I think you're right. Buriram United Esports better watch their back. I mean, we still got 3 games to go. Anything can still happen, right? And if we've seen it in free Boy, fire. వీడు So, చాలా you బాడాడు know bro. what? I feel like it might be happening. Can they get a 4th? I don't know. It's going to be a little bit exciting, but to be able to achieve that sort of thing in the starting rounds, I mean, MIBL, y'all better be watching them because 3 3v4 కొట్టేశారు 2 సార్లు 2 స్క్వాడ్లని. much itching to get into those next matches. Lucifer, do you think MIBL is going to be able to achieve that third? ఓవరాల్ పాయింట్స్ లో టోటల్ గేమింగ్ 6th పొజిషన్ లో ఉంది 40 పాయింట్స్. పెద్దగా డిఫరెన్స్ అయితే లేదు. ఫస్ట్ వచ్చిన టీం వచ్చేసరికి 62 పాయింట్స్. సో 22 పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఒక్క గుడ్ గేమ్ చాలు మనం టాప్ 3 లో ఉండడానికి or else 4. Really good. And the action that they brought in, they have put themselves on the top of the charts. A total of 62 points, 37 కొంచెం రషర్స్ చూసుకోవాలి. మాఫీ అయితే చాలా బాగా ఆడుతున్నాడు. Aztec అండ్ వాటా షాంకీ వీళ్ళు ముగ్గురు కొంచెం కోఆర్డినేషన్ బాగుంటే ఇంకా బాడొచ్చు. ఇందాక నేను చూసి యాజ్టెక్ ఫస్ట్ ముందు అయితే యాజ్టెక్ ఫస్ట్ రౌండ్ ఇచ్చాడు, ఇప్పుడేమో వాటా ఫస్ట్ రౌండ్ ఇచ్చాడు. కొంచెం మిస్ అవుతుంది స్ట్రాటజీ. But maybe something that we will Let's look go, match start later అవుతుంది towards. అనుకుంటా. But I think there could be an opportunity where RRQ now recover, right? They've had an idea what Team Secret is doing. MIB are lost on the other end on a spree. Looking forward to Yago of how he's been Let's sniping go, across. match is started. And so almost getting to all the top 4s in the final fights. And we did say that the second half of the matches for Group B theoretically should be ID favorite. Theoretically should be RQ and Team Vitality that gets put under the microscope again. Nextera, Kalahari, Nextera. It starts with here. And honestly, I think on Nextera, I look at RQ. We're not looking at number 1 placement stats, but it's good enough, right? It's good enough to suffice TG, for RQ where to are give you? us something to be happy about. I think same for Team Vitality. Lion going over to Intellect Center, very ఓకే మార్బుల్ గ్రేవీ ల్యాబ్స్ లో ఉంది. అమ్మో పెద్ద స్క్వాడ్ తోనే ఫైట్ లో ఉందిగా. Very spread out. Yeah, it's a very unfortunate, very early clash that we're seeing at Deca Square happen right now. And Straw Hats are already looking at the bottom, and it seems like it could be trouble. But as we look at our stats, we can see SATUL are the ones who are dropping the numbers, and SATUL, they are also close to those bottom 2 that we've been talking about. SATUL అప్పుడు ఇంకొకడే. Worrying, because as we have reached the Camera halfway off, mark, if everybody doesn't start jumping in to figure out if they start losing points, it is trouble. They'll miss out on opportunities. They'll miss out to getting back towards the top 4 or at least staying in the 10, because if they're in the bottom 2, they will be eliminated. I think at least in this case, we saw a bit of a disengage. That spot was taken over by RRQ as they fill in the void. So now RRQ is Straw has problem. SAUL escaping with 1 remaining member. Pincer Tech coming in. We get a quick replay of this earlier clash that we saw on the radar. And unfortunately, SAUL just hit the ground running slightly slower. Yeah. And the mini Uzi can make a lot of difference in this early game. And unfortunately, these 1v1s didn't really go in favor of SAUL. Straw Hats coming out on top with 3 points. ఏంది అంత దూరంగా ఆడారు SATUL వాళ్ళు? I think there was a better rebound between the players of Straw Hats, and especially their abilities, their skills coming into play. But right now, the action keeps striking. Straw Hats did not have enough time to get back their resources to go for the fight, and RRQ, they had enough time. They're picking up the players. They confirm 2 of them and get to eliminations. Nil is also stuck, Riptide Rhythm, and that is going to be his defenses blown open. And with that, that's going to be a 3rd elimination. And you were talking, we were mentioning, where do we place RRQ? This is where కొంచెం అక్కడ ఫంబుల్ అయింది, బట్ మళ్ళీ రికవర్ అయితే అవుతున్నారు SATUL. ఫుల్ స్క్వాడ్ రికవర్ అయిపోయింది. నైస్.
I mean, they're the masterminds after all, right? Maybe they have some grand plan that we haven't figured out just yet. And for a good reason, because if we figure that out, we probably would know the results. Maybe India Multiverse RQ. Yeah. Somewhere out there in the wild, they have it all planned out. Oh, Jack But Team ఉన్నాడు ఇక్కడ Secret is a team చూసాడా that TS. started off slow, but the past 2 games have had great performances. Maybe not so great in game 3. They did kind of fumble in the middle, but we also got to give props to the teams that took them down, right? MMBR loss was quite the force. Total Gaming as well, finishing 4th on that map. As I say, Total Gaming, Mafia shows up on the feed, taking out Bunny. Fluxo also in that altercation. As Diamond gets gunned down as well. Team Secret with the 3rd. It seems like a lot of flurry eliminations are happening. Vitality also picking up on Fluxo, MT7 out of the play, but instantly Vatsin gets the player revived. So it's just back and forth for the time being, and the player who just got revived just got picked mid-air. So Fluxo have another effort to add on to go to the vending machine. But Mafia, Oh my god, Mafia. spots another opponent right in front of him. Riptide isn't being used, but Extra, he's better because he had the max 7 and his teammate as a backup. And Mafia's down. So Total Gaming having this separated approach did not work for them to get another additional elimination. However, Straw Hats seems like they're recovering. They've had 5 eliminations so far at the start of this game. And the revives keep on coming, right? We see so many bodies drop, so many points acquired by different squads, and yet we still have 44, 43 again. It's gonna cycle. We're gonna cycle through these numbers for a bit while. As Jump finds a trade with him and a Team Secret. Losing our numbers just a little bit. Thank you. No. They had to rely, and they could rely on Thank you, what I threw down. Here comes the savior. Diamond has that location locked down. PLS1 deny the pickup. It's still gonna come in on the shoulder is showing. And fully denied. Tristan Mice this time will not let Team Secret walk away scot-free. Unfortunate. 2 different angles in Team Secret. They get troubled. TQ as well as Nan7, they're the last survivors, and I think he might be taken down. Nan7 is also spotted. Diamond with his AUG puts him down, but the trouble is not done yet because Miyacorp, they entered into this fight. They want to bet in terms of eliminations because they've not had a great game so far in the start. 3 games done. This is game number 4. Miyacorp need to get back to those eliminations, need to get back to placement points, and they've found 3 so far. And Twisted Minds, they've now TG ఇంకెద్దరు ఉన్నారు. ఎక్కడ ఉన్నారు? TG Mafia ఎక్కడ ఉన్నాడు? He is worried and spots the player while he was completely unwary of another team being available or for a fight, and instantly the boss puts him down and Miyacorp suffer a loss. But another team who suffered a big loss is going to be Team Secret, who are now swept out. The boss now finds a second challenger, which is Nick. And he turns around and finds John. Okay, squad fully revived. Total Gaming. SH12 కూడా 5 kills అయితే చేసింది. వాళ్ళకి స్టార్టింగ్ చాలా బ్యాడ్ ల్యాండింగ్ అయినా సరే ఇప్పుడైతే 5 kills చేసి సెక్యూర్ గానే ఉన్నారు. అంతా ఒకే చోట నుండి ఇంకా బెటర్. SH12 కూడా జస్ట్ టాప్ 10 లో ఉంటే చాలు. టాప్ 4 కి అయితే టోటల్ గేమింగ్ అయితే రావాలి. 6th పొజిషన్ లో ఉన్నారు. ఈ గేమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకి. Playing on the outskirts this time at the coastline. SAUL in front of them, and Rick B relays that information. The Dynamo clears, spawning slightly ahead, confirming the presence of no one. SH12 బాడుతుంది సారీ. స్కిల్స్ అయితే బాగా చేశారు. అవుదో ఏమనకూడదు మళ్ళీ నాకైతే. Already receiving big damage. And everybody lost it closer than they think. Rick B. ఓ నూరు నేను అంటూనే ఉన్నా నేనేం చెప్పకూడదని. So you had already gotten closer to the haystack, and as soon as SH12 decided to maybe go for a flank, the player instantly gets shut down. And Troll and Jack are now stuck in a building. Bunny is too far to help out. Troll will be taken down. Jack will be very soon found out. And Bunny, all he can do is run away, go for a revive. But Jack, he's thinking he wants to step out. Maybe look forward to an approach if there is save. But I don't think there is going to be a save button here for his teammate. All he can do is try to buy time for Bunny. Yeah. And as long as Bunny can get out and get that revive, his job is done. Jack putting up a valiant fight. The result goes over to MIBR, lost 10 eliminations already. Just short of 7. Revived Bunny, then revive చేస్తాడు. We just see the standout player, Osiago, in the previous game, who clocked in 9 eliminations on his own. And so far, I mean, MIBR was outclassing Fluxo, right? I mean, as much as, again, I'm big fan of Fluxo, big fan of the legacy. Recent times MIBR lost, ever since the loss in Riyadh last year, has really fueled something in them. To see the fire burning, and not to mention with Yago's addition to the squad, this team has powered up. Big time. And we might be looking forward to another opportunity for MIBR loss.
We saw the stage also talking about the same thing. But one team that I do want to see who have opportunity is going to be Lion. And now there's Jose Joel. And he was just out in the open running across these tracks like he owned it. And Lion instantly put him down. In this game, Lion also has 4 eliminations. Seems like they are trying to move in the direction of finding a lot more elimination. But I'm surprised that we've not yet seen any elimination from Gamez or Games King, because he's been the MVP for their team. Rather, it's been Hax who's been picking up the weights on his shoulders. Yeah. And it's something that I think they need to dig deeper to find, right? In this case, they could start with getting solid confirmations onto Team Vitality. Makes it 5 now. Again, you that well new Malli down. Stage, he has been a pillar of his squad. One of the youngest player in the entire tournament, but also one of the most gifted long-range players in a meta where snipers were sort of shoved aside, and he was the bright star. Right now, everyone is looking at him, and all eyes are on him, and yet still leaving more to be desired. Axe tags kind of trace himself for 1, Total Gaming up to 2. Launchpad available to disengage. Oh my god, up and down, Total Gaming low. Lion now getting hit upon by Shanky kuda down. Shanky puts Joker down, but quick trade coming in from Gamez. That's not going to be a confirmation, or finally it is. So they do also lose a player. So even Total Gaming had to go for a quick revive, and Vota is the one who did that. Lion on the other end, they want to chase the player who went for the revive, the vending machine, and it's going to be nice. ఇంకొక తూకేస్తాడు. నైస్ వాటర్ డౌన్ చేస్తాడు, క్లియర్ చేస్తాడా? Coming in from Vota, and Vota all alone trying to hold himself off. Now Games King, he's closer, and Vota will be finally taken away because Joker from afar with the sniper puts him down. Good attempt there from Vota to really keep Lion pinned down for the rest of his team to kind of recuperate themselves. So he gets revived regardless. So TG back to full force. This game's getting slow. I mean, game 3 was the game that had the faster pace. Yeah, it did. Now we're slowing down a little bit. I say we slow down just because we still have 39 players in the lobby. We've cycled through plenty of reincarnations at this point. We've only lost 2 teams, Straw Hats and Team Secret. Everyone else pretty healthy. This lobby of Group B itself tells you of how different from Group A this entire set of teams are. Yes. Because there, everybody was very hungry for eliminations, fights, back and forth. But here, everybody wants to read each other, understand each other, because they all know Mafia down, elimination guys. is not the biggest threat, but it's about going into the finals directly. You mentioned about it. Miss that survival stage 10 games and walk into the direct finals, strategies and be ready for it. That's what they're eyeing for. And that is very difficult for some of the teams to figure out, even though we are at game number 4. Total Gaming trouble lo undanukunta. Trouble RRQ దగ్గర పడ్డారు. Yago third in line with the most eliminations. He has 13 in total. And 9 of the ఇంకెద్దరు I think eliminate అయిపోద్ది అనుకుంటా ఇప్పుడు Total Gaming. RRQ Water who just came back into TG the ఇంకెద్దరు lobby. ఓకే. Removed again. అమ్మయ్య ఈ దగ్గర కాంపౌండ్ లో అయితే ఎవరు లేరు. రివైవ్ ఓపీ. హాస్టాగ్ రివైవ్ ఇచ్చాడు. And they're not in the best of the position. Aztec, who just went in for the revive, his position's compromised. Fluxor going in for the chase. Shanky, he can't do anything because if he steps out, then another strikes. And there it goes, the players in mid-air. Alali, they pick out Vota once more. So nothing is working here for Total Gaming. Aztec, the man who went for the revive, he will also be taken down. And the bell is not ringing in the favor of Total Gaming. They were closer in the previous game, but in this game, they're still not able to figure out what works in their favor. But Vitality, they had to figure out, made a jump, but right into the crosshairs of Twisted Minds. 13 eliminations already, and they're looking forward to a lot more. And with the VSK expose, he gets one more. సెటిల్ అన్న ఆడతాయి ఈ మ్యాచ్. బట్ టాపర్ కి ఇండియన్ టీమ్ ఏది వెళ్ళదా గైస్? ఇలా అయితే ఎలా వెళ్ళిద్ది? చాలా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు. ఇంకా రికవరీ కూడా పేస్ రికవరీ అయిపోయింది కూడా. ఇంకా చాలా కష్టం మళ్ళీ స్క్వాడ్ నార్మల్ అవడం కూడా. వాళ్ళిద్దరే ఏదో ఒకటి చేసి కొట్టాలి. మళ్ళీ రివైవ్ అయింది, నైస్. బట్ కలవడం కష్టం అనుకుంటా ముగ్గురు. In the vicinity as well. We did see the circle earlier on, centering around Boxing Gym and Deca Square. MIBR Loss has basically hunkered down on the southern side of the safe zone. It could give them a good entry, get a couple of points under their belt, but I'm looking at Al Ali again. Yeah. Last game was the only game that they didn't make it that far, but now, in the 12-minute mark, Al Ali will have a good chance to prove themselves once more. Right now, before Ali, we have Fluxo, who have another challenge. They've always looked closer to a Booyah, but they've never converted yet. This is game number 4, match number 4 that we're witnessing, and they still are trying to figure an approach where they'll be Total Gaming కల్చర్ అనుకుంటాగా ముగ్గురు చిన్న చిన్న గన్లు ఉన్నా చాలా ఒకే చోట ఉంటే లాస్ట్ లో ఏదైనా అడ్వాంటేజ్ ఉంటే ఓకే ముగ్గురు ఒకే స్క్వాడ్. బట్ ఆర్ఆర్కే ఉంది, ఇటు పక్క లైన్ ఉంది, ముగ్గురు ఉన్నారు ఇంకొకటి స్క్వాడ్ లో.
call it a safe haven so that you can fight out here on Nextera, because as we But start వాళ్ళకి seeing తెలియదు కదా, వీళ్ళ దగ్గర 12 లూట్లు minutes in the ఉండవని. game, it's about to be 13. The circle's now slowly about to close in the next 30 seconds, and every team is going to be forced to fight out, and it's getting closer to Deca Square, and if the fight goes to Deca Square, it's just open lands. Yeah, I mean, that's a gate crash if I ever seen one. Malayan keeps himself safe, safely tucked in a compound that will Mafia ఒక డౌన్ చేశాడు. for just a while. But this rotation Oh, hashtag bunny. Oh my god, Shanky ఒకడే eliminated total gaming. Clams down, Total Gaming eliminated in an instant. This is the reason we were talking about the compound, and Lion were very smart to act about it. Total Gaming did start off, but it did not work out. And now, after Total Gaming, it seems Lion have found their jaws with a lock-on towards SATL Esports. The fight is a little too far that's happening, but they're still able to hammer them down. That tells you of what Lion's also looking forward to, a recovery of a game. But recovery is not yet happening for Mia Corp. Fluxo find the last man, and they put an end to their run. And now RRQ also jump into this flagship battle of taking down SATL. On one end there is Lion, on the other end RRQ. Bunny gets hit, Noor right now in trouble, and Jack becomes the last man standing. Can he be the Jack of all trades? I don't think that's an opportunity for him to ask or even deliver on in such a small position with so many teams still surviving. You did say there's a risk of fights getting caught out in open areas when the circle shrinks, and it's currently the reality that some of these teams have to deal with. If the circle starts closing in, తిరిగేయచ్చు కదా వాల్స్, ఓ నలుగురు ఒకేసారి మూవ్ అయ్యి ఇన్ కేస్ ఏమన్నా పడిపోయినా క్రోనో వేసుకుని ఏమన్నా కంబ్యాక్ చేయడానికి ఉంటుంది పైన తొక్కొట్టారుగా పైనుంచి. జాక్ కిల్ చేశాడమ్మా. Jack at least gets one in that mix, an additional elimination for SATL Esports, but Cobbs with that M60. ఇంకా ఉందిగా ఇది Fluxo. Jack, he was initially kind of seen by Fluxo, but Fluxo, as the zone's closing in, they know they're not ready for this fight with Jack. They cannot just try to pin him down. Rather, they just in front, and అరే రే ఇంకొకరు ప్రెజర్ చేస్తే బాగుంది, కిల్లు వస్తాయి. Two players from Fluxo in trouble with a quickly recovery. Having that Thiva as an advantage does help you in the nick of time. But Gio was able to find him at the very edge of it, and that was enough to take him out of the equation as we go down to just 5 teams, and all of them have the full squad left standing. Right out in the open is Fluxo and RQ. Fluxo versus RQ ఫైట్ యో స్ట్రైట్ చేశాడు ఫైట్ నైతే. బాబ్స్ గడ్ దగ్గర లాంచర్ లేదా? నైస్ ఎలిమినేటెడ్ Fluxo కూడా. ఇంకా 3 టీమ్స్ ఉన్నాయి టోటల్. LOS మళ్ళీ సర్వైవ్ అయింది. LOS 15 kills మళ్ళీ LOS. యోగో ఏమాడుతున్నాడు రైడు వెహికల్ నుంచి. He is just shooting players down like they're standing still targets. One more remind gets confirmed. ఏదో PC ప్లేయర్ లా కొడుతున్నాడు లిటరల్లీ. Maal finds General. Rigby close by, Ravan getting Skyler. Yago has to be the saving grace. He ఆహా హైట్ వేస్తుంది డ్రోన్ కి ఏం కాకుండా బ్రో, డ్రోన్ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా వేస్తున్నారు వాల్ మీద వాల్. Simokes is there, Awali with his save. If they make it far enough into the game, they can be one of the contenders, and here they are in top 3. With less members to work with, but enough to threaten RQ. RQ ఒక LOS కి అయితే కొంచెం స్పేస్ ఇచ్చారు వీళ్ళు అటు సైడ్ ఫైర్ చేయకుండా, సో వాళ్ళు ఎంటర్ అయ్యారంటే ఇంకేం లేదు. మై గాడ్ హాక్ నాకులే వాల్ లేదు వాడి దగ్గర. వీడి LOS ఏది ఎంటర్ అయిందా? LOS ఎంటర్ అవుతుంది. రమేష్ ఒక నాక్. ఓ స్కైలర్ యోగో కూడా ఒకటే ఛాన్స్ ఉంది. ఒక్క డౌన్ ఇంకా ఒక్కరే LOS నుంచి. ఐ థింక్ బుయా RRQ బుయా కొట్టేసినట్టు ఆల్మోస్ట్. It's done. RRQ gets booyah. OP. Finding the very first booyah for Indonesia. And the captain holds the hands of the young blood and leads him to the first booyah on the world stage, and that is the exact motivation that you need for RRQ. And unfortunately for Ali, another heartbreaking loss in the final circle, and he's starting to show something that needs to be kept in check, because we've seen them in the top 4, we've seen them at the podium at least for the round itself,
but it's about closing it out the game. We've seen the exact same performance from Dragons Esports last year. When it's not about the rotation, they're pretty smart about it, but it was about how you take those fights, and in this case, they are outgunned by their adversaries again. As you can see, it seems like the plan over there in the last fight did not go in that direction. It could have been something else. They did not have to, or they did not intend to take the fight with RRQ. I think that's where everything messed up, and that is the reason we see the player a little bit heated up. That is not what we wanted to do. RRQ were already busy with MIBR loss. We had to just time it perfectly, and if Al Ali did it, they could have an opportunity for their own booyah. But RRQ, we have to give kudos to them as well of how well they held themselves when the fight instantly turned from MIBR loss to somebody they did not even think that was so close by, and they held themselves. And instantly on one end, how Fluxo, their fans have been roaring for so long. Now instantly it turns around to RRQ fans, and they're happy. Yeah, I mean, again, you say that you have to stop Yago, and Yago was stopped in a different way, right? By eliminating everyone around him. But again, when MIBR took the opportunity of a distracted RRQ to make that rotation, RRQ, they understood the urgency, right? They took care of Al Ali as fast as possible and made sure that they still have eyes on the rotation of MIBR loss, and that gave them అన్న డిలీట్ అండ్ అసెట్ వాళ్ళు ప్రిన్స్ టీమ్ కోఆర్డినేషన్ మిస్ అవుతుంది. అవునవును, వాళ్ళ స్క్వాడ్లో వాళ్ళకు ఉంటే చాలా బాగా డామినేట్ చేసేవారు. నిజంగా నాకు అది అనిపిస్తుంది. డిలీట్ ఉంటే ఇంకో విధంగా ఉంటుందేమో స్క్వాడ్. ఇది కనుక FFMICలో నెగ్గిన స్క్వాడ్ అయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ప్రిన్స్ కూడా వీళ్ళు అసెట్ వాళ్ళు ఇలా ఆడరు. వీళ్ళు ఇప్పుడు బాగానే ఆడుతున్నారు, కానీ సేమ్ కొంచెం మిస్ అవుతుంది. Nobody wants to miss or mess it up, and I think it does happen. That's what RRQ, for example, the first 3 games we barely saw them. 13 eliminations with the only explanation of RRQ being in the overall ranking. But now the Booyah tells that there is chances of making a comeback. You have to just reset. Yeah, I think at the end of the day is how you. నన్ను వెంజీ తరపున ఈ స్పోర్ట్స్ కి వెళ్ళి ఆడొచ్చు కదా. Chances left, and PC speaking ఉండదు of బ్రో. chances, we're gonna give this team some room to take a breather and readjust themselves for the upcoming game. So don't go anywhere. Stay with us. We got more to come. Welcome to Gadia City, an activation right in the heart of the Esports World Cup. And let's be honest, you can't miss it. It's so bright, it looks incredible. This activation, we have VR, we have consoles, and we have simulators that you can take part in. It's so much fun. If you're going to the Esports World Cup in Paris, make sure you come down here. And my friend Luti is over here, my stunning co-host. How are you feeling? I'm into golf now because football is over for me. Oh dear, let's not talk about it anymore. Let's see how accurate you can be in this golf simulator. If there's one thing that I know, it is being a dad, gaming and golf. And so this is my third one. Let's see your accuracy on this one. 82.3%. Luti, let's see if I can beat you. I hope for you. Okay, Barney, basically now it's your turn. And in life you are doing 2 things. Hostings and playing golf. So hopefully you're gonna do better than me. I mean, you're not wrong. If I don't beat you, I'll be really upset. I'll probably have to quit golf forever. So we're just gonna have to wait and see. Here we go. It is your time. It is my time. Okay, that looks a little bit better than me, I have to say. Yeah, the sword goes back in the sheath at 90%. Barney Banks absolutely bringing this one home. It's okay. Real golf feel I'll focus more on football for now. But for now, Lauren and Lace, it's your time. I hate football. All right, Barney, you had to show off those golfing skills. But for everybody currently watching, don't forget to join the Esports Foundation Creator Program. Register on the EWC website. It's pretty straight. చలో టైం ఎక్కువ పడుతుంది గైస్. అన్న నీ స్నాపింగ్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్న? నీ స్నాపింగ్కి ఈ స్పోర్ట్స్ స్నాపింగ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఈ స్పోర్ట్స్ స్నాపింగ్కి యాంగిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ లైక్ షార్ట్ రేంజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాంగ్ రేంజ్ చాలా బాగా అక్యురసీ ఉంటుంది వీళ్ళకి మాకన్నా సరే. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ షార్ట్ రేంజ్ వచ్చేసరికి మాది బాగుంటుంది, మేము ఆడేది నాది బాగుంటుంది. బట్ క్రోనోలో వేసి కొట్టడం కానీ, క్రోనో వేసి జంప్ చేసి కొడతారనమాట, అదొకటి. కానీ
ఇంకొకటి త్రోబుల్స్‌తో ప్రెజర్ చేయడం, డ్రోన్స్ యూజ్ చేయడం, ఇంకా ఆ స్ట్రాటజీ అంతా ఈ స్పోర్ట్స్ ప్లేయర్‌లని ఎవరు కొట్టలేరు. చాలా దారుణంగా ఉండిద్ది. మామ దీని తర్వాత అర్జెంటీనా మ్యాచ్ చూడు 12:30 నుంచి సరిపోయిద్ది. బట్ ఇవాళే కదా సెమీఫైనల్. మోస్ట్‌లీ చూడను నేను. రేపొద్దున్న హైలైట్స్ చూద్దాం సరిపోద్ది. ఇంకేంటి కొంచెం టైం పడిద్ది గైస్. earlier games, but now because ఏ పొజిషన్‌లో ఉంది? 6th లో కూడా లేదు గైస్ టోటల్ గేమింగ్. energy to the table right now, I think there's a lot more that we can see from RQ. Please don't talk to me about RQ. Oh no, They because kill Los. Girl. No, honestly, Carol, I was concerned because I really thought that it was going to be another booyah for MIBR. I was like, enough! It would have been the third one. Yes, Remember, the third at one. the I know, beginning right? of Group B, I asked, can anybody ఓ maybe ఎస్ఎ12 mimic 7th పొజిషన్‌కి what వచ్చేసింది. Burram? And we were ఓకే. saying it ఈ మ్యాచ్ honestly పాయింట్స్ in a ఇవి. joking manner. Because nobody expected టోటల్ to see గేమింగ్ what happened in Group A లాస్ట్ here ప్లేస్ in ఈ Group మ్యాప్. B. And Carol, first of all, thank you so much for joining us. The fact that that squad got so close, Brazil in Group B, they're looking good. Oh my gosh, they are doing an amazing here at AWC. And the funny thing is that during the grand finals in Brazil for Fire World Series, Brazil, they were almost the champions. The thing is, the format, the champions చూసారా ఎంత బాగుంది didn't యాక్యురసీ. give they the opportunity to have their final booyah and go for the win. I think But that's they were why the best team of the day. I think that's why we're seeing them just go after those wins. They want to make sure that when they go to the finals, they're going to be ready to get those booyahs. Because right now, it's working out for that squad. One squad, honestly, consistency. We were talking about it earlier, and we're seeing it once again here. Not only with the step up of RQ, not only with the performance of Brazil, Ali. Oh, Neptune. Yeah, I mean, remind one of the players of Al Ali has been reminding us why they are champions of their region. I mean, it's just like refreshing that we're seeing one team that is keeping the balance of both placement and elimination, and it's bringing themselves higher in the table. Hopefully, it's high enough to get to that top 4 because there's a lot who's taking the top 3 right now, and the lead is increasing. Your favorite grader Virat Kohli. Realized post match was that there was Send an you obvious red tension at the top. Al Ahly table. Maybe there was some నీ sort of ప్రెడిక్షన్ ఎవరు miscommunication. గెలుస్తుంది Maybe అర్జెంటీనా there వర్సెస్ was a ఇంగ్లాండ్? couple of bad calls between the players. So అర్జెంటీనా that's గెలిస్తే something that బాగుండు. they నాకు అంత really ఫుట్బాల్ gotta watch నాలెడ్జ్ out లేదు. for because consistency it has అర్జెంటీనా గెలిస్తేనే బెటర్ అనుకుంటున్నా. something బట్ to do బ్యాక్ టు obviously బ్యాక్ with వరల్డ్ కప్ chemistry. So కొట్టడం we have still 2 games రొనాల్డో left ఫ్యాన్స్ కి today, చాలా and, కష్టంగా yeah, ఉండిద్ది. let's see how they handle the stress now. It happens, right? You don't want to see teammates starting to maybe not go the same path in the first day. To save that for the last day. Actually, don't even save that for the Thank last you, day. Rocky because India, that for will be 20 finals. jewels. But Thank the you, bro. overall ranking, Los right now over Fluxo, Twisted Minds as well has been forming great. RQ, as we mentioned, Ali, all these squads are doing great. But talking about some tension out there, we got the Fluxo fans behind us, and I know that there's some tension between those 2 Brazilian squads. Definitely there is this competition between Fluxo and Los. It's like, how can I say, it's romance that never ends. Yes, because we got Iago. Iago used to play with Bobs, Jill, and MT7 right now plays with the Fluxo, right? With Butazin as well. And Iago used to be their sniper. And then after the ఎందుకు ఎంత Free Fire తక్కువ World వాచింగ్ Series వస్తుంది back in మెయిన్ దానికి? 2023, Iago left the team, and right now they got MT7, which MT7 is the best sniper in Brazil, and probably that makes Iago so mad ఇది మెయిన్. that right now Iago is stepping up here at AWC, and ఎన్ని లైక్స్ man, చూద్దాం. he's the best player today. Yeah, I do agree. I mean, Yago, when last time we saw them, he was just making highlights of his own. And, well, I would say even when MT7 stepped into Fluxo, he's also making snacks them కూడా win బాగా those వస్తుంది fights. కదా. So, I guess with Yago, MT7 rivalry, or let's say for the team rivalry, they will be very close in there in the battlefield. But there's still a lot of storyline that can unfold out of this, but judging from the scores that they managed to maintain right here, even before we end this day for this Group B, like the lead is pretty much దీంట్లో sure 64K enough likes for okay. MIBR loss. So
I don't know what miracles will happen for the other teams who's trying to catch up. Because imagine, RQ guys, I know they just had RQ. They just had their booyah, but they're still far away, like around 27 points. Yeah, I think it's gonna be pretty hard for them to catch up, and I cannot deny the fact that maybe today will be the day for the Brazilian team. So, Carol, I think you can smile and be happy about that just today. 51k likes. At least I'm admitting that today is really the day for MIBR lost as well as Fluxo. But then again, if we're talking about the rivalry, I'm not really sure. One thing for sure, though, Taylor Swift should really write something about those two, MT7 and of course Iago. It is a love story. Okay, thank you for samosa, complete bro. love story of Free Fire. Or maybe Arena Grande. Thank you, Time ఉంది బ్రో ఒక మ్యాచ్ లో లొనుల్ చూడ లేదు బ్రో ఇప్పుడు Big వెళ్ళాను brother, who's gonna be little brother? Yago definitely doesn't want to be little brother. I mean, we know అంజీ his బ్రోకి stature is 15 దాకా gonna be వస్తుందన్న outside of వాచింగ్ this frame. From all these squads, I mentioned it earlier at the start of Group B. And we're just so India నుంచి ఎన్ని teams ఉన్నాయి? మూడు. where you guys stand on this. Does Los end up getting another booyah and goes for that 3, or is Fluxo gonna stop? అన్న విచ్ టీమ్ హ్యాస్ హై ఛాన్సెస్ టు విన్ ద వరల్డ్ కప్? ఏమో బ్రో, ఏజీ గ్లోబల్ కానీ ఫ్లుక్సో కానీ బిఆర్యూ కానీ అన్నీ స్ట్రాంగ్ టీమ్స్. ఇట్స్ హార్డ్ టు ప్రెడిక్ట్. టోటల్ గేమింగ్ బాగా ఆడితే మన ఇండియన్ టీమ్స్ బాగా ఆడతారు కానీ స్ట్రగుల్ అవుతారు. ట్రాఫీ బ్రో ఒకటి నా హార్ట్ అయితే ఇండియన్ టీమ్స్ నెక్కాలని ఉంది. బట్ స్టాట్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే దే ఆర్ ఆల్రెడీ చాలా ఇయర్స్ నుంచి గ్రైండెడ్ కాబట్టి మన వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయరే కాబట్టి చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఆడుతున్నారు కాబట్టి కొంచెం ఆల్రెడీ స్ట్రగుల్ కనబడుతుంది. కానీ టోటల్ గేమింగ్ ఏమన్నా మైండ్ సెట్ కనుక వన్స్ ఎలా ఓపెన్ అయిందంటే టోటల్ గేమింగ్ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్తో కనుక ఆడిందంటే టోటల్ గేమింగ్ ఛాన్స్ ఉంది. బట్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఇన్ టీజీ. ఆ ఫైర్ కావాలి మనకి. ఆ ఫైర్ వచ్చిందంటే ఇంక స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓట ఎస్ఎట్యూలో ఉన్నప్పుడు 1v2లు కొట్టేవాడు. సేమ్ అదే కొంచెం మైండ్ సెట్ కనుక చాలా క్లీన్ చేసుకుని అగ్రెసివ్ ఆడాడంటే వెళ్ళి కొట్టుకుంటూ పోయాడంటే ఓట పవర్ ఏంటో అందరికీ తెలియాలి. సో ఓటా హ్యాస్ టు బీ స్ట్రాంగ్ అంటా నేను. స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా మ్యాచ్. Well, I personally think yes. Vamos, go all the way. You know what? Just screw the third booyah. Get the third and the fourth booyah, right? Let's close it out. MIBLOs all the way. It's a day of celebration for Brazilian teams. Fluxo, MIBLOs, you name it. They are here to light up Group B. And now it is for every other team to prove that they are worthy of stepping up to the occasion and giving MIBLOs a worthy challenge. I think Husky's mantra in the entire day so far has been Vamos. He is just rooting for every Brazilian squad out there. But I think there's a mix that RRQ just brought in the previous game, game number 4. And that one reason tells me that there could be a change happening in this game of Kalahari. The open lands of the Sniper's Haven and Nest that they love to target on in Iago. He's already been doing great, and maybe he opens up at Maal. He's also finding his winning ways. Conchita and Neptune, they mentioned about it. So maybe RRQ, they get another booyah back to back. I mean, we've highlighted Iago for the entirety of the Group B matches, right? Most damage dealt, most eliminations so far, 21 for him alone. And then they have Haone has 15, so 36 eliminations shared between two of them. Well, guess what? Iago is on the total game fight but for now, to be total gaming against Lion. Unfortunately, in the 1v3, Shanky stood no chance. So 3 points for Lion. Huh? Wait, what just happened? I mean, Al-Hali? Was it lost? I think it was lost. It had to be. Yeah, this is why, like, even they were mentioning on the desk, right, that, hey, that was a heated argument. There was something of a disagreement between the players, and this is what happens when emotions run high and you are not ready to kind of bring a reset. You instantly lose upon a good game that you are able to deliver. And now Al-Ali going out so early is a big surprise. And I think on top of that is also, perhaps even when you get the reset, you get a very unfavorable drop, right? They get wiped out by a team like MIBL. That has got to hurt, so that's double the damage on the mental side. And this is the different part, the secondary part of, you know, competition at the highest level, right? We're not just looking at skill, we're looking at the mental aspect, the psyche. How do you kind of recover from a loss?
And I think, at least in ఈ this kind case of for approach Ali, కావాలి plenty మనకి of time to ఫాస్ట్ talk గా about that. స్క్వాడ్స్ But వేసుకోవడం on the other end, Lion, while they చూద్దాం did 4v4 put ఎలా and ఆడుతుంది. push a loss towards Total Gaming, now there's the Indian counterpart of SAQL. Nice. And they put the player down quickly. That's going to be Bunny acting on hacks and instantly confirming as well. So Lion, who thought that this position is completely Total clear, now there's Gaming, another challenge. revive There's still అయిపోయింది, one nice. player here at Santa Catarina who is not yet giving his position away. That's going to be Games King, Gamez King. Can he change the fact, or does he call reinforcements here for Lion and look forward to something big? But something big that's done is going to be from Team Vitality's Koja. 4 eliminations already, and I think while we were talking about RRQ, while we've been talking about MIBR loss, I think Vitality need their end of a bargain chip where they can coin it and call themselves a one booyah game at least for today. Yeah, I agree. I mean, they actually got off to a decent start, right? They took out 3 members of MIBR Loss, who just got brought back, so that they did slow down one of the front మాఫియా runners ఓటా of this కొడుతున్నారు lobby. ఎవరినో But they themselves now on the receiving end of a couple ఓటా of ఇంకొకరిని కొట్టాడు land, courtesy of their own comrades from Indonesia, RRQ. And runs a newfound confidence from the previous game, right? Like, just able to lead him into battle and kind of just reinforce the fact that he is one of the best. This is kind of what we always need from some of these newer players and their first appearance on the big stage, right? Just the fearlessness. And that's what Rans has brought. We're going to check out here. We did say that MIBR Loss basically decimated our Ali, and it didn't even look close. Yeah, we just dropped. We were about to shift from the flight path, and this is what happened. Hawk, he's still trying to hold it off, but there's too many players from MIBR Loss, and now too many players even swarming Lion in this fight. They're trying their best, but they're unable to hold it off, and that's still a challenge coming in from SAQL. Yes, they've been dabbled a little bit of a damage, but they're able to hold themselves off. Hacks again will be confirmed. Jack picking off OP SAQL, let's go. Squad wipe చేస్తారు. Gets picked off, and SAQL Esports 5 kills. to a start that they needed to eliminate a whole squad. It finally happens for them here in Kalahari. Total Gaming 5 kills and SAQL 5 kills. Indian team's going good. 2 teams 4 minutes in. Again, the volatility of this lobby continues to rear its head. A hit list put out. Vitality onto GU. Team Secret, we will revive for now, but they won't have time to kind of get the plans together with Twisted Smiles dropping by. And Diamond is on the hunt. A couple of Team Secret players nearby. Diamond might get sandwiched by Exposy on the low ground. And Huang Nam getting tagged as well. Nan7 dropping down to join with the rest of his team. Twisted Minds actually keeping quite the distance as they call down the storm. Whenever a fight between Twisted Minds as well as Team Secret happens, it doesn't go in anybody's direction. They end up having casualties, and eventually both of them get eliminated out of the lobby. So I am a little wary about this action. Twisted Minds are actually gearing up, getting closer to Team Secret. The position is known, and especially for Team Secret, the trouble is they lose PLS1, and then there is a lot going wrong. PLS1 with the Max 7 puts the bars down. He tried to make a jump, and it doesn't work out. And now he changes his weapon to take players from afar, pushing the side of Twisted Minds back. And Diamond had to go to the vending machine, revive his players, but he's completely surrounded. Hooray, He can't Diamond. do anything. However, he puts PLS1 down, but before going down himself, he gets a whack to PLS1 as a confirmation. Yeah, greeted out a little bit. Would have been better to use that primary, but at the end of the day, still getting the job done and at quite a hefty cost. Total Gaming, on the other hand, Shanky will need a bit of time to patch himself back up. We have Tro on the other side of the open field with him. S8UL having one of the better starts today. Same as TG, both with 5 eliminations. And in fact, with TG, they're a lot more spread out. Mafia taking some shots as well, but also doing some reconnaissance. Make sure that the rest of his team can follow him. There should be confirmation that Tro is nearby. After their game number 1 and 2, I think finally we are seeing a little bit of an మాఫియా change SAQL in కి Total Gaming. They're TG picking కి up ఫైట్ eliminations అవుతుంది a guys. little more proactive. They're looking a little more confident. A little mess up happened at Santa ఇంకొకటి Catarina, వచ్చింది, but they MI. can brush that away. MI, It yeah. does happen to everybody in the initial drops, but they managed to recover. But SATUL, they managed to అదేంటి recover even వదిలేశాడు? bigger. And that's the reason they are not caring of who's in front of them. And yes, they don't know who is, but they will look forward to eliminations. They're a very elimination-hungry team, and so far they even pick up one player from Total Gaming. I think proactiveness is the key word here, right? A lot of teams, if you play not to lose, you're eventually going to lose the teams that play to win. And it's going to be an oxymoron for majority of the time, but it has been a reality, and that's why winning these gunfights are eventually going to be the cornerstones of getting that booyah and maybe a trophy lift at the end of the journey.
And the end of the tunnel right now for Team Vitality is that they are in the center of the circle, right? They have Bayfront, they take control. And a map like Kalahari, having Bayfront under your influence is actually a pretty good area to kind of park yourself under. What surprises me is that RQ didn't immediately go to Refinery. Exactly. Right, they're actually playing on the outskirts of that area. Both Refinery and Command Post are almost looking empty. No teams are taking control of it. They're letting others try to get close by. Surprised to see that. But at least at Shrines, it seems like the fight keeps going on. MIB are lost. They thought this is going to be a stronghold, but right now Straw Hats having the position of the verticality, using the terrain advantage, they're trying to put them down. But General answers back, puts shots down. Who is also been taken down? It's up to Extra and Nil. But they're afar. They're so on top about it. They cannot be able to easily help their teammates out. But Nil at least trying to hold ground, and he's going to challenge Yago. He's been the man with the big rifle, the long barrel, and he delivers once again. Will not let MIB a loss fall down. Not at all. And at the cost of no casualty, they should be able to retrieve Rigby in time before he bleeds out. So knock, guys. Lost with 8 points under the belt, continues with a full squad. Aztec gets brought back for TG. Fluxo now under the storm, having to deal with the MiaCorp West. Quite made a bit of noise in the previous game. Didn't make it until the end, but does draw some attention to them and reminded that they are also part of the competition here. But Santa Catarina, it's going to be the hard one with the stronghold basically controlled by Fluxo. Especially Bobs here, who is going to take that move. S12 మళ్ళీ అనకొచ్చి ఇక్కడ థర్డ్ పార్టీ చేయొచ్చు S12 mentioned, right? They're the boogeyman, but they're a skinny boogeyman, if you would want to talk about. Are they going to get closer to that? Fluxo have always been a step in front of the race for a booyah, but they've never gotten closer to it. They've always missed those last opportunities, even if they have a man advantage. But right now, they are dropping MiaCorp. However, they put players from Fluxo down, turning the tides around. It's working out. They confirm players as well. Butson has to go on this 1v1 and win it out. MT7 on the other end. He is troubling. SA Duel, a little bit of a wayward approach coming in from Fluxo, but they're still able to hold off MiaCorp. Yep, and it goes back to what Carol mentioned earlier on, that MT7 was regarded one of the best snipers from Brazil. Today still outperformed by Yago, but has some moments of brilliance, and that was one of it. अरे वेंडिंग मशीन దగ్గర కాపలా కాస్తే బాగుంటుంది వీళ్ళు వెండింగ్ మిషన్ దగ్గర కాపలా వెళ్ళి గుడ్జన్ వెళ్తున్నాడు రివైవ్ కి అరే నో అమ్మయ్య రివైవ్ లేదు but there was no way out of this one. Jack and Tro with a couple of eliminations on their own, and MT7, the star of the show, now sent packing with a vending machine right in front of them, but with multiple members of MiaCorp gatekeeping that area. The approach of taking two-pronged fights is always a problem. You end up sending your resources in two different directions, and if both of them fall, you are left completely alone. And that's what's happening here to MT7. MiaCorp on the other end, it was only Fluxo they had to fend off. They were able to. They got the player back up as well. So MT7 in a very varied position. He'll not be very comfortable in even going towards the vending machine. Kappa right below him. And he and his entire squad is relying for MT7 to get closer to the vending machine and get that revive. And he does. He gets Bobs. Kappa could have held the vending machine, but he doesn't now. MT7 is an opportunity. Runs right to the weapon of Niggs and having, come on, and SNG can't do anything against a weapon that plays the sniper role. Yeah, there was no way out of that one. I honestly thought that MT7 would just hold that spot and try to take a 1v1, right? So probably didn't have intel of where the second member of MiaCorp is, but at least the captain is brought back to lead the team, in person again on the field. Team Vitality with 5 eliminations and 4 of them from Koja. Yago able to sneak through, but that shot really to the eardrums of MIB. It's going to give them a bit of intel of a secondary enemy nearby. And it's important information for MIB because they will have Twisted Minds to contend with just a little bit. As the Indonesians now, Vitality in the rush, RRQ. In EWC last year, it was Vitality that denied RRQ of a trophy lift. Now it's going to be some of that rematch. It feels like deja vu from a year ago. Team Vitality, they've been getting closer to the titles, but never been able to lift it off. And this could be an opportunity that they might have to write on their own. Yes, it is tough, especially in stages like this. At least when we had the last EWC season, it was 18 teams, but now the competition is even tougher. 24 teams, you just put in one group, you have 12 games to play, and Team Vitality has still not picked up enough to get to the top 4. So the distance is more compared to RRQ. If you talk about it, RRQ are even further down because they messed up in their initial games. Yeah. I mean, both teams have come second a couple of times, but RRQ has been there more often. It's definitely a sour spot to be in. MiaCorp actually
being in a pretty good position here in confinement. There is the blue that they are baiting in right now, but we see the binoculars used on the southern end. Gets to just cut through the open field, but completely avoid Fluxo, who are on the lookout. This could put them in a spot. If they continue that rotation down, they could end up intercepting Team Secret. Very maybe total gaming. S8UL. I think a team to watch out, especially here in Kalahari, is S8UL Esports. They've been taking proactive fights, but this time now they're getting a challenge, and that's going to be Team Secret taking a jump. As the circle shifts dead center, all the teams are getting forced to be close to each other. 9 teams in total, 12 minutes so far in the game, 36 players still surviving. Fluxo have only 2 eliminations, but we spoke about this Team Secret, the ones who tried to go in for a bang on the supplies, and TQ is able to deliver. He's trying to put the players down. He wants to look forward to another player from S8UL, but the glue wall blocks it. Jack will be able to recover the player, but can they find another? No! Jack and Noor say no to the players of Team Secret. Start confirming them one by one. And now handle చేసిందా S8UL. Team Secret funneled to a choke point and entered the shooting gallery of S8UL. Bunny does get dropped, but S8UL have more members as Tro gets called in as a 3-4. Side. Getting cut down, Tro sliced them into ribbons. And S8UL with a hell of a performance on Kalahari, 13 points and counting. That was big to hold off. Easy కదా కావాలి మనకి guys #India guys #Indian flag spam చేయండి. Total gaming కూడా బతికే ఉంది ఇంకా. Team Secrets, but now they have another challenge, is their own counterpart. That's Total Gaming. But seems like they're deciding to move in 2 different directions, and that is maybe the best for here in Kalahari. In the meantime, we spoke about it, RRQ, right? Their initial games did not work out, they messed up, but right now they've taken the lead on the overall ranking compared to Team Vitality, and Team Vitality, it feels like they've been holding far too long and not getting a lot of points, whereas RRQ, they've been delivering. I mean, if you want to talk about a team that moves faster overall, it's always going to be RRQ, right? They sort of get the engines warm out slightly faster and a bit more consistent, whereas Team Vitality, it really comes down to what the weather feels like. It gotta be a sunny day if you want Team Vitality to put out some numbers, and so far sun still shines. Always good on the right side. But no confirmation on that just yet. The rest of MIB are lost now. Always వచ్చింది లే zone లోకి. Intel of multiple teams in front of them, and look at this first S8UL. view. This is going to be a nasty fight, waiting to implode on his own. Diamond even popping a shot onto Bunny, but again, no confirmation there for Twisted Minds. Look at how the circle moves. It's just moving center to the entire big zone itself. It's never giving an opportunity for any team to take it as an advantage. And now still RRQ and Vitality are inside the circle, so they'll be happy about it. And look at them, they're holding the teams on the eastern end from getting closer, and that's going to be Miyakov. Already at 12 eliminations, they want more, but all of them are getting stolen by Team Vitality. The deed is being done by RRQ, but the ones who are getting the elimination is Team Vitality, along with MIB are lost. కొంచెం లోపలికైతే వెళ్ళాలి, ఎందుకంటే వైటాలిటీ కానీ RRQ కానీ రష్ చేసి ఇప్పుడే తీసుకోవాలి. టోటల్ గేమ్ ఇంకా లేట్ అయితే చాలా అడ్వాంటేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను. This is a slower game for them, right? 4 eliminations and counting. You have Vitality on the second floor, and that blue wall is the separation that prevents chaos. And టోటల్ గేమింగ్ ఇదే చెప్తుంది, వీళ్ళు కనుక లేట్గా మూవ్ అయితే S8UL మూవ్ అయితే ఎత్తుంది, బట్ మై గాడ్ TG వర్సెస్ S8UL. Loses the exchange to Bunny, and Bunny will get his third. Total Gaming, they don't have the zone. The zone's closing out. They don't have enough space to work with. Whereas S8UL Esports, they've looked so confident in this very game. Fluxo, the last man standing, gets eliminated outside the zone. Did not have anywhere to move. MT7 going out. The entire squad of Fluxo is done for. This is one of the first games where Fluxo do not make it to the top 4. This tells you of how cutthroat it's become right now as the zone's shrinking. Mafia also gets eliminated. Players from Total Gaming are falling, but S8UL, they're able to hold their own, and now they've got into the same building as RRQ. We're talking about potential of dreams. Total Gaming came close in top 3. Now S8UL in the same position, 6 teams remaining, and they are ever so close to that first big step. Of course, for Total Gaming, they have lesser members to work with, so the odds are slightly lesser. Yago removed as well by a grenade from Twisted Minds. As Vitality, they're going to share the same building as Twisted Minds themselves, and now we see that clear separation. But guess what? Where the circle is moving, the Indian teams, they're going to have a good chance to rotate. They have to be quick on it, because Vitality, they're already troubling MIB, are lost from getting ahead. RRQ on the other end, they'll be able to spot S8UL Esports if they're quick in their run. But Twisted Minds, I really like how they're holding the compound. So Vitality, they might be in trouble in case they decide to step out, because Twisted Minds, they're already ahead of the game. They're going to be the ones who will try and defend the entry. MIB are lost. The last is Survivors, General and Rigby.
Can they do Oh. something different? Yes, they do. They take the roof. యోగా of అయితే course, లేడు. make a jump, but they SHL do rush get చేస్తున్నా I damaged think a tad bit. Vitality మీద. But SHL, while they change the building from RRQ towards Vitality, the Portmaker being called, they have the challenge of the zone shifting. They have to quickly make a move. Yeah, and for MIPL Lost and Twisted Minds, they are going to be one of the cause dips on the center. Koja taking out dudes as well. In the meantime, SAUL, as much as TG ఇంకా ఇద్దరు బతికే ఉన్నారు. ఎక్కడ ఉన్నారు? ఓ లోపల అప్పుడు బతికే ఉన్నారు అన్నాను. చచ్చిపోతారు అనుకుంటారు. ఓపీ వాట్ a nice 4 kills. Able to be rescued in water, about to be constricted, suffocated by the blue. మన ఓట ఒక్కడే ఉన్నాడు. RRQ as well, removed from the equation. చచ్చిపోయాడు. ఓట కూడా కానీ SHL చాలా బాడుతుంది. టోటల్ గేమింగ్ ఓట 4 kills. రేపున ఓట నుంచి ఇదే ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది. Yeah, somehow they jumped on the roof and they're still surviving. And thankfully, RRQ ended up becoming a target for everybody. Every team started shooting them down. Everybody got bits and pieces of RRQ in that fight to eliminate RRQ. But how this fight concludes is going to be very crucial. 17 seconds in the claw, and the entire zone is going to start shrinking in. On India. No team wants to get out except Oh my God, for LVS Alone, ఇద్దరు but ప్లేయర్లు finally a ఉన్నారు. challenge coming in from Vitality. General is కొట్టండి down. ఎవరన్నా Big B is the నీ. last man standing. He doesn't have enough space. Oh, SHL on the SHL other కూడా end, move అయింది. moving further away. And SAUL exposed, he actually caught Throw No, as no, well. no, no, no. And పైనుంచి so is advantage. Jack. Vitality now Throw joins లేదా? in on the hunt, and SAUL might just meet an early demise here. Oh, Twisted Unless Minds they can కూడా wrestle fire their way out of చేస్తుంది. this. You have Diamond to take care of. He is alone, but he's an anchor for Twisted Minds, barricading himself with the glue wall, Nice. knocked down by Jack. And even for Rigby, he still wants a piece of the pie in case he ever gets removed. SHL కి But అడ్వాంటేజ్ ఉంది. SAUL, Vitality they full held squad strong alive కానీ just for now. I don't ఎందుకు know ఆ how they పొజిషన్ did it, but they were పట్టుకున్నారు? able to for the time being, but the zone's about to close and they had to make an exit. Use the glue wall, but now it's a very small compound that they have control of. There's nothing else. Every other team is right in front of them who have a better position, a better compound. Even Rigby, who's the last man ఇప్పుడు standing. ఎలాగా వైటాలిటీని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి? ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ అంతా SHL వైపే ఉండిద్ది ఏమో. నో జాగ్రత్త జాగ్రత్త కేర్ఫుల్ రోల్ ఇద్దరు డౌన్ స్కైలర్ కూడా నో ఇదే ప్రాబ్లం. డబుల్ వాల్ వేయాలి. జాక్ కూడా డౌన్. చేతులారా పోయింది SHL మ్యాచ్. ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ కి వైటాలిటీకి. Only Nor made it to safety, but Vitality knows exactly where he is. Twisted Minds wants to beat them. ఏం చేస్తున్నాడు వీడు? Still an extra point for themselves. The pass on the low ground, it might have been a fatal error as Ball Nor spot now na, books it with a baseball bat in hand and a glue wall to keep himself safe. This could be a distraction there. Vitality preoccupied by Twisted Minds. Nor now found out by Joe, but Joe will have to work. నూర్ ఇంకా సర్వే అవ్వాలి. ఇంకా సర్వే అవ్వాలి నూర్. ఇంకా SHL ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు గైస్. Looking for them to step up to the occasion, and this is that moment that Indonesia, they come in late, but better late than never, as the boss will be the only one that has a chance to take down Vitality. But the Hornets will not be denied, and Team Vitality brings themselves a SHL చాలా బాడింది. What a game coming in from Team Vitality. We were talking about it, right? While Brazil is taking all the initial games away, it seems like Southeast Asia finally finding their ways to victory, especially Indonesia. Are you ready for to follow now with Team Angels? Vitality? Brilliant game. I think Guys, hashtag India చాలా బాడింది ఈ మ్యాచ్ in అయితే. that final fight, as we spoke about MIBR loss, right? Them At least taking ఒక the team rooftop. అయినా But qualify అయితే unfortunately, చాలా they don't have the numbers. బాగుంటుంది. If they did have what Vitality did, SHL చాలా looking స్కోర్ like the చేసింది giants బ్రో. of ఇంకా all, రేపు కూడా Davis ఉంది and కదా. Goliath fight that was happening, పర్లేదు. it could have been MIBR loss, రేపు but ఉన్న Vitality రేపన్నా played మంచి it to స్కోర్ చేస్తే perfection in టాప్ that 4 లోకి final అయితే fight. రావచ్చు. And we even say that this డైరెక్ట్ feels ఒకటన్నా like క్వాలిఫై deja అవ్వాలి vu ఇండియాది. from SHL కానీ 2025 TG back కానీ in రేపన్నా Rio, క్వాలిఫై right, అవ్వచ్చు. where నో వరీ. Vitality was the one that denied the trophy leap on Kalahari, which was a match that people usually look at RRQ, usually look at EVOS, and again, it's Kalahari that delivered them their first booyah in Paris. Much needed. A lot of expectations on Team Vitality in general. Everybody is looking forward to it. We spoke about it. Asia Invitational, they took it away. That is one title, but they need the biggest of all titles. SHL లాస్ట్ జోన్ పొజిషన్ కుదరలేదు. అటు సైడ్ వెళ్ళి చాలా తప్పు చేశారు. ఇటు సైడ్ హౌస్ లోకి వెళ్ళాల్సింది. ఓపెన్ అయిపోయారు. అది చాలా మిస్టేక్. The comparison between RRQ and Vitality. While Vitality were initially ahead of the race, RRQ picked up with their very own booyah, and now Vitality have gotten a step closer. We have to only take a look at the overall rankings, which will tell us, has Vitality beaten RRQ now? Yeah, I mean, this is a trophy that is the only missing piece of from the BRU cabinet, right? Yeah. But for everyone else, it is the first piece of what is going to be a complete puzzle of that golden road. And for the Hornets here,
They've had quite the round. I mean, even you look at the faces of the Twisted Mind members, they know they've been bested. This was a game that was incredibly hard with how Team Vitality played out that final circle. When talk about the hint about the double sniper, and we saw that play out as well when they took care of S8UL. Very crucial. I mean, for S8UL to hold their own in a position which is not great at all, that compound is very small. I mean, if anybody tries to hold their position there, they're bound to be taken on. Thankfully, maybe Vitality did not have launchers or anything, because yes, a lot of resources got expended there because multiple teams were present and a lot of fights took place. S8UL also, you have to give it to them, they held their own in such a small spot, took down the player of Twisted Minds, and I think that was also the reason Twisted Minds did not have enough reinforcements going into that final fight with Vitality. If that reinforcement was there, maybe Twisted Minds could have gotten their own booyah. Yeah, and with that being said, we are approaching Now the final round, qualify, we will feel anything good. before the final round Ideal deserves position a bit of a breather, so don't go anywhere. And We'll be all right back in just a bit is well for with 10 another Jules. Nextera round. All is well for 10 Jules. Thank you, bro. Let's go. ఇంకా ఎన్ని గేమ్స్ ఉంటాయి? జస్ట్ 2 గేమ్స్ అనుకుంటా గైస్. ఇంకా 1 గేమా గైస్? ఇంకా ఎన్ని గేమ్స్? He thinks he can come in here and play my game. He knows nothing. Let's go! Tyler Wine. ఇంకొక గేమ్ అనుకుంటా. ఎన్ని గేమ్స్ ఉన్నాయి గైస్ ఇంకా? ఆల్ ఈజ్ వెల్. గైస్ ఇంకా ఎన్ని గేమ్స్ ఉన్నాయి కొంచెం కామెంట్ చేయండి బ్రో. గుడ్ నైట్ బ్రో. సారీ లైవ్ నుండి వెళ్తున్నాను. పర్లేదు. గుడ్ నైట్ సిద్ధు. Send 5 Jules. Thank you, bro. It wasn't lost, but it was Vitality. Being able to get that booyah, we were wondering when it was going to happen. It finally happened. Yeah, I mean, like it's a back-to-back for Indonesia right now. Earlier it was RRQ, now it's Team Vitality, and we were talking about how well Vitality is adapting to this gameplay, and hopefully this booyah would motivate them, because there's only one more chance for today for Total them to be gaming able to 12 grab points all actually. those points. But again, we've seen all those adjustments, we've seen all SHL those 23 points. plays, మనమైతే eliminate అయితే అవ్వం ఈ round. each player of their opponents. Bunny, so thank they you can so much, secure bro, this for big sending football. One of the teams that was able to get a top 3. Thank you so much, bro. We have to talk about it because the jump up that this team has been having has been great. And I'm talking about none other than SAUL. Because this squad, I got to give you a breakdown, okay? First game, 5th place, 2 eliminations. Second, 8, 6 elims. 7th, 2 elims. 6, 8 elims. This time around, though, they got a top 3. And boy, did they back it up with eliminations. Yeah, exactly. I mean, it's like a slow slope. They are just climbing up. And Jai I'm really India, loving that Jai there's, India guys, hashtag a few of those adjustments flag, that they're doing India right flag now so spam that they చేయండి. can secure more చాలా బాగా eliminations. And ఈసారి again, SHL. Kalahari is one of those maps where and you can get those aggression from afar. Rugby best So player I'm అయ్యి really ఇప్పుడు loving that వాచింగ్ they're ఎలా pulling ఉంది. that నేను off. షెడ్యూల్ లో Not a lot of స్టీమ్ teams will be able to manage that. షెడ్యూల్ But కన్నా what ఎర్లీగా I'm స్టార్ట్ seeing is చేశా the బ్రో. pattern. దానివల్ల Seeing నోటిఫికేషన్ for, వెళ్ళలేదు. Team Vitality as well as SAUL is becoming slow from beginning. Like what? 10 teams remaining towards phase 4, phase 5, and phase 6. So it's really getting tougher and tougher. But for those who are in great position, especially in high ground, they get a lot of elimination. One of those being SAUL. They ended up actually that last game with 5th in eliminations. Another team that was able to get a lot of eliminations and kind of back it up whenever they ended up getting a booyah in the last round was none other than RRQ. The trajectory Overall of points this low. team, I think Indian this team is అయితే top exactly 6 what లేదు లేదు. Kushida and you wanted to see. 77 this LY is their 105 comfort map. Pistol Man 78 With Fluxo Mala, 78 Sniper, RRQ they know 77 exactly Vitality how to position 77 themselves. Team And Secret most of the time, 60 like, dropping in Indian middle teams of their refinery, ఒకటన్నా that gives them దగ్గరలో more ఉంటే view of బాగుండు. their opponents. And not everyone is contesting that area. And for now, I అమ్మయ్య guess SHL after టోటల్ గేమింగ్ 4 బాగానే games, ఉన్నాయి. they 59 ప్లస్ have a good 55 chance really to పర్లేదు. understand who ఇండియన్ would be టీమ్స్ going against them, who would be ఛాన్స్ chasing ఉంది against ఇంకా them. టాప్ And 4 లోకి with వెళ్ళడానికి. Dukes in మరీ front ఎక్కువ line పాయింట్స్ with డిఫరెన్స్ the అయితే rest of the లేదు. squad, I think they have a better positioning right now. I know where the rest is on to the next map. And for Vitality, we got to go back to this booyah that they just got. Remember, we've been talking about this squad in regards to this strategy and the meta that they've been trying, right? 2 snipers. It worked out wonders here. And I think, would you say this sends a message too, going to tomorrow with this strategy that they pulled off?
Well, I think they managed to pull it off quite well in the regionals on their own region, and there's a lot more that you can see right now, especially in global scene, and it worked right today. Right now, first place is none other than Los. Are they going to stay in first place? Are they going to go for that third booyah like some of the teams were able to do earlier in Group A? I think it's time. All these questions are answered on the final game of Group B. Yup, final game of Group B indeed. At least Last for day game, number 1 Anta. is Husky and Lucifer Let's back go on the mic India, last one game. last time this evening before we close out this opening day. I gotta say, there might not be no fourth booyah, but it might be a loss. But I'm still looking forward to a potential third as we head back onto Nextera for one last time today. We've gotten our fair share of Nextera in Group A, and that has been quite the experience. But with how Indonesia teams have been stepping up, let's see if they can keep the train going. Maybe RQ will get the second. Maybe, but I would want to take the trajectory just like how the Total map is gaming, moving a little towards the east, towards the right hand. It's not something to teams to be worried about already, but still, I want to see another team get a booyah just to even the competition. The overall standing already looks close by in this group compared to the Group A. So that's the reason I want to see another team pick that pace up. But let's see if there's any fight. And already, as you can ఫైట్ see, ఉంది Decca టీజీకి Square లయన్ is కి being లయన్ like మరి a అంత స్ట్రాంగ్ boxing అనిపించట్లేదు gym, కాబట్టి టోటల్ again గేమింగ్ being వాళ్ళు స్క్వాడ్ తీసుకుంటే fighting బాగుంటుంది arena in itself. అండ్ Yes, ఫైట్ I ఎస్ఎట్ really అయితే is ఫైట్ that లో it's a ఉంది boxing gym, but we also see people trying to pack a punch, and Straw Hats might be in the middle of it because Twisted Minds have looked better in their fights. So last time in Game 4 when we saw the Intellect Center draw, it was only Lion, right? Always Now we running, see TG Google, there yes. as well. So it's going to be some early clashes here. We'll see how that one pans out because Lion, they kind of got close in previous 2 games, but that was the most that we've seen. Twisted Minds also comes under a bit of that pressure, I think courtesy of Fluxo, who actually dropped Diamond out in the WoW, and Exposy is also already gone. Twisted Minds, they're picking up players from Straw Hats. This was a surprise. And now Al Ali is also in the mix of it. Straw Hats don't know where they have to run in the direction of. Shock did get the revive, but will not be able to turn the corner. Sifo, he's going to be quick. Al Ali, they need to recover. Their games early on were Oh, too TG, good. Shanky After ఒక what down happened in చేశాడు. Kalahari, that was a big mess up. But now they would want to recover. And recovery is something even Lion wants to do. It's now working because Total Gaming, they understand that day one has not been the greatest. Asset will day. eliminated. They started well, but they're unable to close it out. I think it's going to be some reassurance if we can get rid of Della here, who actually got a spray down there. No way to retrieve Joker though. So Total Gaming can still look for the finisher. Water, the opening doesn't have line of sight. Actually, the timing slightly off, and Aztec gets brought back. In the grand scheme of things, right, the past 2 games, if we want to talk about teams that are looking to kind of recover in this final game, I want to see Al Ali bounce back. Oh, They yes. came close on Nextera, and that was Nextera as well. They came close, finished 3rd. The thing got a bit messy, didn't go according to plan. The last game it was a no-show because they got completely decimated by MFBL loss. But now we're back on Nextera where they finished top 3. Wota just passing by Della, who held his breath. Wait. Okay. He has no idea. And Della did not take a fight. I think he was worried that maybe there might be more players from Total Gaming following Wota. But Wota, he's on a hit list. He has to be worried about it. Mia Corp are close by. He's just trying to run. Oh, it's not on Wota. It's going to be on Mafia, the hit list, and they have to protect Mafia. But Wota is nowhere close to his teammates. And there's the final revive. Shanky also brought back to life, meaning Total Gaming are a full set of 4 players, but nowhere close to each other yet. I think it's also a smart choice for Della to not take that fight, because what if you lose, right? And you're out of the lobby. You know, a strategic move there. Team Secret against Vitality. This came off a massive round, and Team Secret looks to quickly extinguish that flames by taking out half the roster. But still, I mean, Team Vitality themselves have 6 eliminations already in the bag. Sabang holding back on the trigger finger. No clear shot just yet. So survival is imperative. Team Vitality at this point, so Team Secret gets to walk away with a couple of eliminations What a under the belt. I చూడాల్సిందమ్మా. believe it's 5 for now. Even TG Straw Hats Wota. getting into a bit of a fight. RQ coming Oh out my on god, top. Wota Rams చచ్చిపోయాడు gets a మళ్ళీ quad. బతికాడు. Straw Hats all the way from Boxing Gym, try to keep running away, but it's not been working out. RRQ, they find them at Decca Square. So as of now, RRQ looking forward to going back to their winning ways, what they did in our game number 4, get themselves a booyah. But in the overall ranking, we just saw both Vitality as well as RRQ both sitting with a total of 77 points. Neck and neck, these two, whenever it comes to competition. The rivalry is cutthroat between these 2 giants. But hey, it's about getting to the top 4. Today, you don't win anything. One thing that you make sure of is you're in the final.
for the hunt of the trophy, for the hunt of that shield, to put your coin in and smash every other key out. And take 3 bags as souvenirs. Oh, yes. Don't forget that part. But also to give yourself a big lead so that you have a cushion to lay back on tomorrow, right? Correct. Let's say if you kind of blow 2 rounds in a row, at least you're not out of contention. Which is very important for teams with track record of not being able to show up consistently, right? And in this case, both the Indonesian teams we have in this lobby, we even set it up that the last 3 maps are going to be Indonesian favored. And guess what? So far, it has been RRQ and Team Vitality. One thing that we do have to give it to is, yes, Fluxo, of how they've been trying to control and convert. But their fans out here, they've been roaring from game number 1, even before the game number 1 started in our pre-show. But right as now, Lion, they want to be the ones. The Beasts Unchained against Vitality. The Hornets who just got their booyah. A 1v1 against Koja. And Games King proves better. Julie goes in for a second. Banks to elimination. And Lion looking better than ever in this final game for themselves. That looks slightly reckless from Team Vitality, but with Fluxo's arrival, Lion are poking it out of there. Thankfully, Vitality, they split up in a 2-2 squad, so not all is lost. Even for Fluxo, despite no booyah so far, they're still spirited. The fans continuing to cheer on for their favorite team, RRQ, on the radar right now against Team Secret. The aggressors are the Vietnamese. T-Quay around the corner, joined by Nan, but the window not really safe. The grenades fly through from RRQ. Abai would take a space. Riptide Rhythm from Ma'ao. Huang Am exposed. PLS1 does the same, runs down. Launcher. Team Secret after game 2 and game 3, they've not picked up pace. But right now, Duts is down. PLS1, the man who's been dealing the damage, and Rans, he also gets knocked. That's going to be from TQ. And RRQ in trouble after losing 2 of their players. The newest, youngest gun and their captain. That's something to be worried about. Maal and Abai, they are close. They could get stuck, and Abai gets challenged. Nothing much he can do. Thankfully, they'll buy enough time for Maal to go back to the vending machine. Revive will be back up. But so far, whenever we've seen Nextera, has been very high on elimination. Teams have been reviving their teammates back and forth, getting their teammates out, reviving again. So some of the teams are walking very happy out of Nextera once we end the game. Yeah, it's just, you get some extra points, right? Some chump chains. And I think the teams, they got comfortable after the halfway point to settle in, and now they're more proactive in finding those eliminations. And Ma'ao is gonna fly out of there. Can they shoot him down from the skies? Doesn't seem to be the case. Ma'ao finds safety and a good chance of reconvening with the rest of the squad. But right here, Games King, a reckless rush from D, takes a headshot to the face. A double revolver working wonders here in CQC when you have that pre-fire advantage. Advantage here on the replay, as we did see Lion getting themselves some extras. And I think Lion is a team that we want to see a lot coming in from, especially as we've already spoken about. TG 5 kills. Games King. It is just brilliant. SETL చాలా మైనస్ అబ్బా. SETL ఈ గేమ్ ఒకటి ఒక 80 పాయింట్స్ ఉన్నా రేపటి రోజు ఆశపడ్డానికి ఉండిద్ది. టాప్ 4 లో వచ్చిద్దని. టోటల్ గేమింగ్ ఆడితే SETL ఆడట్లేదు. SETL ఆడితే టోటల్ గేమింగ్ for the team and push themselves forward, because we saw what Gun Dynasty did. They are sitting at the top of the charts in Group A, in a group which is the toughest out there, and they managed to do that, and we expect nothing short of their champs. Yeah, I think in this case we're seeing the expected front runners to be in front, but there are some standout performers, right? I mean, we saw Team Secret had a good round or 2, but even then they are now sitting in 6th place with only 60 points. And the cutoff top 4s actually a lot further than they would have liked. I mean, even TG and SAUL have some good moments, but in this case, SAUL's runs ended pretty early on as they have been wiped out. So all eyes are going to be back on Total Gaming, and maybe Al-Khali again. They can find that redemption, that recalibration from map 4. I hope a recovery even happens. There might be a loss on the other end. We were rooting for maybe 4 booyahs on a stretch, but right now they might look forward to a third. They've already gotten game 1 and game 3 under control. This is game 6. And if they do, I think they're already ahead of the race in the top 4 to make it to the finals. And Brazil might end up seeing a champion. I think they've been the ones who've been waiting for the title, except for Fluxo. There's been nobody else from Brazil who's gotten themselves a big international title. And if it happens here, it might be a loss. They're going to be our happiest. Against a callback to one of the storylines, and I mean, a part of me wished that we could give multiple titles. We could get shared trophies to these teams.
You want to talk about MIBR laws? I also want to bring up RRQ, Vitality, those that have missed on the There's trophy. so much. I want to complete the cabin in a BRU so we could finally Zone close that ఇటే వస్తుందా chapter. ఏంటి ఇక్కడ That could కూర్చున్నారు take this. That could be a reality in 3 days or another year. We never know. One thing is for పొజిషన్ sure, this చూసుకుందాం నెక్స్ట్ జోన్ ఎక్కడికి competition has వచ్చిందో been getting harder and harder. ఐ every థింక్ year, అదే man. ఆల్రెడీ Like, ఇన్ఫో I feel కొట్టారు like ఇటు coming సైడే into 2026, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే think to ఎల్వైఎస్ ఉంది myself, చూడు టోటల్ when I గేమింగ్ wonder, మళ్ళీ బ్యాక్ what else వెళ్ళింది can ఆర్ఆర్ these క్యూకి teams టోటల్ give? గేమింగ్ కి It ఫైట్ is కొడొచ్చు anybody's game ఓపెన్ out చేశారా there. లాంచ్ ప్యాడ్ You లేదు cannot either predict or implicate that these Oh my teams God. are the ones who are going to perform. That's Launch how pad this stage దగ్గరికి is so వెళ్తుంది far. టోటల్ US గేమింగ్ Divine, కూడా we came in thinking that, hey, it's not going to happen on day one for them. And there you go. They had 1 year of slump and they come in ఏ here కాంపౌండ్ and అయితే they బెటర్ get టోటల్ top 4 గేమింగ్ after కి day అదంతా one. ఓపెన్ ఏరియా I మొత్తం mean, 2 years ago, if you tell me BR is going to lift the trophy, I'm like, of course they're going to lift the trophy. Correct. I don't have to watch the match. I'll wake up the next day and look at the No, final it is gonna and know it's going to beat them, right? It's going to happen in my dreams. It's going to happen in the real world. But right now, it hasn't been the case. And that's what we kind of thought for RRQ and Vitality as well. It's not been the greatest start today. Maybe a recovery that we end up seeing around game number 3 and now game number 5 that Vitality were able to secure a booyah. Now even Lion trying to do the same thing. While we are kind of drawing verticals between Group A and Group B, that's the best part of it. Eventually, both these groups of whoever managed to qualify to the finals will be fighting against each other. So a sharp eye needs to be kept. And right now in next year, I'm surprised that no teams are yet fighting. We've barely seen an elimination for at least 2 minutes, and we've been just standing and talking about different teams. Yeah, and it gives us some breathing room to really re-establish some of the narrative that has been built up over the courses of maybe a couple of seasons or even years. But now the ice will break with Team Secret's arrival at Straw Hat's mansion here. They're gonna box up the attic first, but Games King from nowhere takes out X-Trop, and that is bad news for Straw Hats. Straw Hats are not having their day at all here on day one. They've been 22 trying, I points didn't have is high Straw Hats. expectations, but it seems like just like Titan Esports Club, they're not finding their foot to lay down on and or maybe even run. And Team Secret on the other end have already picked 8 elimination, have cornered Straw Hats. Same can be said between Fluxo as well as Twisted Minds. They cornered Exposee, but the boss, he's quick. He rushes outside, 10 puts kills the player Fluxo. down, but butts in trying to go in for a trade-off. This is going to be a 1. As MT7's been taken down, that is going to be a little bit of a worry for Fluxo, and the teammates are not close by, not together to play out. And you can see still, he picks one player off, but so close, in danger is Gyu, puts up glue walls, but for how long is he going to defend? And was able to make it out the doorway as well, avoid the blue zone. Hughes back up in time. There's now a second win. It could be a possibility for Gio right here. That glue wall goes down. Gio now takes on the challenge. A 2v1. Tall order there for Gio. And not doable as Twisted Minds shuts that down. Not at least today as of now for Fluxo. Tried their best, but they will get eliminated. Twisted Minds, they are looking forward to their booyah. I think they are kind of the underdogs, the underrated so far. They've been always been in the circuit, but they've not always gotten closer to the title from Thailand. And that's what we've sort of established at the start, right? Like they were the last team we talked about. And we went through every single team before we arrived at Twisted Minds. And you look at any official circuit, they were never the last. In fact, Please, yeah, last game మన టోటల్ గేమింగ్ పోయా కొడతా బాగున్నాం when they show up big, suddenly అసలైన గేమ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యింది లాస్ట్ జోన్ దగ్గరికి వస్తుంది it goes just as కానీ ఎల్వైఎస్ అయితే చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంది నాకు తెలియదు ఇది ఇంత పెద్ద స్క్వాడ్ అని ఆర్ఆర్క్యూ కూడా ఎలిమినేటెడ్ ఓ ఎవరితో వీళ్ళకి ఫైట్ కొట్టండి రీ డ్రోన్ ఏదో ఒకటి వేయండి డ్రోన్ నో టోటల్ గేమింగ్ లాస్ట్ గేమ్ క్లియర్ కూడా అయిపోయింది మయ ముగ్గురు alive. Quickly jump over. TQ can be spotted out in the open. The zone's very small, the circle's small. However, Total Gaming, they survived. And PLS won. The confirmation total comes gaming. through and TQ Team Secret eliminated. right to the Vitality's landmine. పోయే ముందు టోటల్ గేమింగ్ గెలికిపోయారు వాళ్ళు Yeah, unfortunate chain of events, but it was a bailout for Total Gaming. A second chance given here. Twisted Minds against MIBR Lost, who are slightly quieter this round. But in the grand scheme of things, బట్ 9 కిల్స్ చేశారు వీళ్ళు కనుక బూయా ముగ్గురు కొంచెం సర్వైవ్ దగ్గరికి వచ్చి లాస్ట్ లో ఏమన్నా మిరాకిల్ చేస్తే బాగుంది చాలా స్కోర్ వచ్చింది 9 కిల్స్ ఏమన్నా మైనస్ ఉందంటే ఒకరు చనిపోయారు ఎవరు అది
where they play these ఓటానా compound fights very ఓటా ఉన్నాడు systematically. TG మాఫియా under the bridge, శాంకీ looks for the యాస్టాక్ pass, అయిపోయాడు finds the trade. ఓటా శాంకీ ఒకడే Still not done. Jump is still surviving. He's been able to జంప్ deliver ఒకటే one రా knock. ఉంది And now it comes down to the player Shanky, the last man standing, and he gets cleaned off. That is trouble for Total Gaming, and it is done. Game number 6. They couldn't find much. And thanks to Lion also being there, they 10 ended up points having parle. Twisted Minds, and Jump will still make it across at the 6th spot, and he still has a lot more chances now. Some of these teams that wanted a second chance, we talk about Lion, we talk about Mia Corp, who have something to prove. But ఫ్రెష్ గా ఆడతారులే సెట్12 గానీ టోటల్ గేమింగ్ గానీ as we go into the top 6, బా ఏమన్నా బాల్ వేసారా రే 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 ఏమైంది and gets completely blown up by Haone. The one major problem in Group B. చేసారా నాకు వెళ్తా Top 6, our Ali now ఏం పడింది has to go to this battlefield and gets అందరూ ఒకేసారి అటాక్ చేశారు బ్రో అట్లా ఓకే జోన్ గోల్డ్ మేకర్ అని ప్లస్ లాంచర్ you have two choices now, Mia Corp or బ్రో వాళ్ళకి మాత్రం ఏహెచ్ఎల్ చాలా దారుణం బ్రో వాళ్ళు అసలు లక్కే దరిద్రంగా లక్కే లేదు వాళ్ళకి ఇవాళ ఓ జోన్కి అయితే పుష్ అయిపోయారు ఎల్వైఎస్ బుయా అనుకుంటా ఇది కూడా వైటాలిటీ కూడా ఉంది ఫుల్ స్క్వాడ్ ఇప్పుడన్నా వైటాలిటీ ఫుల్ స్క్వాడ్ ఉందని ఇద్దరు నాకు whatever he has left, but you have the blue zone to contend with, and Kapas is not gonna let it happen. This is Miyako's fight. This is theirs to take, but two of them still goes down. The blue zone takes all of them out. మియా లిమిటెడ్ వైటాలిటీ కూడా అయిపోతారు అనుకుంటా ఇంకొకడే ఉంది యాకోకు డ్యామేజ్ పడింది గోల్డ్ మేకర్ లో అయితే ఉన్నారు ఎంబీఆర్ జోన్లోనే చచ్చిపోతాడు అనుకుంటా ఇంకా గేమ్ ఒక్కడే ఉన్నాడు లైన్ నుంచి గేమ్ బుయా ఎల్వోఎస్ ఇంకొక బుయా ఎల్వోఎస్ చాలా బాగా ఆడుతుంది లిటరల్లీ Matching BRU's achievement in Group A, 3 booyahs. అన్న ఎందుకన్నా ఇలా ఎంతలాగా కష్టపడినా కానీ ఫస్ట్ నుండి ఎవరు సపోర్ట్ చేయట్లే అండ్ నాకు చాలా బాధగా ఉంది లవ్ యూ అన్న ఏం పర్లేదు బ్రో లవ్ యూ గైస్ ఎవరైతే చూస్తున్నారో లైక్ చేయండి మర్చిపోకుండా గుడ్ లక్ ఇండియా యా రేపు MIBR delivers it on a silver platter. Thailand on the trail of హాయ్ స్కై వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్ తినన్నా వెళ్తా తినడానికి బయట గుడ్ నైట్ ఈజిప్ట్ 333 గేమర్ థ్యాంక్ యూ బ్రో ఇప్పుడు వరకు ఉన్నందుకు స్ట్రీమ్లో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ approach they made to get ahead of it that sealed the game for themselves. They blocked every other team, and right now they end up holding it off. Even that final battle, Lion. ఏం ఆడేవాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు అన్న చాలా దారుణంగా మాట్లాడుకుంటారు ఫుల్ కోఆర్డినేషన్ ఉంటుంది లియో మేక్ ఇట్ 900 లైక్స్ వెల్ వాచింగ్ దెమ్ లైక్ గైస్ the entire building collapses, and that's what happened for Lion. If they were together, maybe there wasn't a chance. You're only as strong as your weakest link, and unfortunately for Ali, this was. We saw the recovery, right? It was in action. They put the plan into overall motion. standing చూస్తే వెళ్ళిపోదాం All to get into India A plus MRBL loss on the cross. డే 1 లో But it's something that is unfortunate. I think, you know, all things డే 1 లో మూడు టీంలు అంతగా బాగా ఆడలేదు యావరేజ్ గానే ఆడిని బట్ గుడ్ సైన్స్ అయితే సెట్12 అండ్ 2 బెటర్ ఎపెక్స్ కొంచెం బాగా ఆడాలి Yeah, but if MIBR నాకు తెలిసి మూడు టీంలు సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి మూడు సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్తే 12 టీమ్స్ లో 4 టీమ్స్ క్వాలిఫై అవుతాయి అంటే 12 టీముల్లో మన ఇండియన్ టీమ్స్ 3 సర్వైవల్ స్టేజ్ కి వెళ్తే ఆ 3 టీముల్లో టాప్ 4 లో ఒకటన్నా ఉండాలి దెన్ మన ఇండియన్ టీం ఒకటన్నా ఫైనల్ కి వెళ్ళింది చాలా రిస్క్ అవుతుంది మేబీ సర్వైవల్ స్టేజ్ లో ఇండియన్ టీమ్స్ కూడా ఇలాగే స్ట్రగుల్ అయిందంటే అసలు వరల్డ్ కప్ కి చాలా డిఫికల్ట్ పొజిషన్ లో అయితే ఉంటుంది ఇండియా చూద్దాం రేపు మంచిగా కంబ్యాక్ ఇస్తే ఒక్క టీం అన్నా ఇట్లో క్వాలిఫై అయితే బాగున్నాం టోటల్ గేమింగ్ రేపు ఫ్రెష్ మైండ్ తో రావాలి అగ్రెసివ్ మైండ్ సెట్ బేసికల్లీ between somebody else and they could take it away. Maybe Brazil is what EWC Come this on, time TG. has the name of. But right as now we have an interview on stage. That's going to be nuts. Let's send it over there. ఇంకా చాలా రేపు
ఎండ్ చేస్తాను Hello guys, everyone, team. it's a pleasure to be back here with you and me together, but also it's such a Wait pleasure చేద్దామా to interview స్నైపర్ కి Dutch అక్యురసీ right ఎలా now. వస్తుందన్న ప్రాక్టీస్ Alright, మేక్స్ మ్యాన్ we reach పర్ఫెక్ట్ the end of the day, but కొంచెం today గమనించవచ్చు for you కదా guys leaderboard. start slow with some early eliminations, but you guys keep it up towards the end. What was the reason for the slow start? Jadi pagi tadi kan bermulanya agak perlahan dengan ada elimination. Jadi mengapa pagi tadi agak perlahan gitu permulaannya? Oh, ya mungkin ini day awal kita main jadi ya kita pemanasan aja Cidi day ini. Maybe it was the beginning, we were warming up. Okay, yes, that's for sure. It's a good reason, and you guys did amazing. And it picked up massively with a booyah. Was there anything you said to each other, your team, maybe build up a better chemistry to put the previous games behind you? Jadi kemudian musuh lepas yang agak Points Rani elimination Anna, itu okay, kan, bro. kemudian jadi lebih bagus. Jadi lebih bagus kan selepas itu sudah ada buya. Jadi apa yang dilakukan dalam tim sama-sama ada strateginya kah ke apa? Ya mungkin tadi game tadi sih kita belum tahu cara main musuh di sini sih. Jadi kita baca game di match berapa ya kita akhirnya bisa dapat buya lah. So at the beginning we cannot read the other team's games, and then we got the trend, we know what they're gonna do, and we read the room basically, and then we got better. Perfect. Study the other teams is the best that you guys can do to finish the day like this. Okay, RRQ Kazoo have always placed highly at the international events, but not managed to win any of them. What are the final things you guys are missing that you needed to do to finally win our World Championship? Jadi RRQ selalunya di tangga tertinggi dalam international games. Tapi kenapa masih belum di tempat tinggi dan apa yang perlu dilakukan? Ya mungkin kemarin kita belum dapat pajalnya lah buat jadi juara. Tapi di tahun ini ya kita pasti bisa jadi juara dunia lah. We may not have had the luck yet, but this year we are determined to win. Wow, what a strong answer. Thank you so much, Dutch. That was Dutch from RRQ Kazoo. Congratulations on the day. We are waiting more action from RRQ Kazoo in the next days. And you and me, guys, thank you so much. That was amazing. Back to the studio. RRQ, you started off slow, but boy, did you finish strong as well. Conchita, are you happy with their performance today? I am quite happy, even though I know that they could do so much better. I think, yeah, they could do so much better, seeing how they performed last year, and of course, the journey throughout the whole year in the regional. Good night, I Anna. do Good think night. that could TG be struggling at last so round much better finals, than huh? obviously today. But Remember finishing at the that 5th most position with కొంచెం 88 చేస్తే points and చెప్పు. 63 elimination points is quite okay, I Free guess. Fire emulator లో ఆడుతుంటే I mean, you're mouse gonna say anything. కొంచెం Am I gonna చేస్తే jinx it? చాలా I'm ప్రాబ్లం not gonna say the wrong things ఆ again. So, సెట్టింగ్స్ ఎలాగో okay, I'm చెప్పు just gonna give a thumbs up. ఫ్రీ ఫైర్ I mean, emulator even సెట్టింగ్స్ after అనుకుంటా that, he నీకు was just కొంచెం saying, you know, we read the room, వస్తాయి and that was వీడియోస్ exactly తెలుగు what you అనుకుంటే said. తెలుగులో కూడా Like, just give చెప్తారు him a little bit of time to, బేసికలీ like, చాలా adapt, సెట్టింగ్స్ and ఉంటాయి బ్రో that's ఎక్స్ప్లెయిన్ what came చేయలేను from నేను ఇప్పుడు RRQ. So it's like you know. చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి RRQ, పీసీలో that means ఆడటంలో RRQ tomorrow, చూసుకోవాలి she మౌస్ wants డిపిఐ చెక్ a చేసుకోవాలి first పీసీడిపిఐ place యాక్చురేషన్ చెక్ finish out of చేసుకోవాలి your group, which is gonna be tough స్పీడ్ అన్ని చెక్ considering, చేసుకోవాలి how Loss is currently playing. Talking about ఎక్స్ అండ్ Loss, వై ఎక్కువ ఉందో లేదో చూడాలి It వీక్స్ happened. ఎంత ఉందో చూడాలి ended ఒకటా up రెండు చాలా ఉన్నాయి happening. They ended up getting 3 My booyahs. God. Yeah, 3 booyahs. That is amazing. And of course, seeing that Buriram United Esports also achieved the same thing, I think it's like, I don't know, it's like a reality call. Like, you're not special, we can do the same thing as you, you know what I'm saying? But of course, if we compare the points, I think Buriram United Esports is still slightly ahead with 132 points and 80 elimination points. So yeah, loss, this is a great start. Hopefully they can keep the consistency. Yeah, I mean, it's a good thing that they managed to pull off this third buoy as well, because I was Okay, expecting points that table they వచ్చింది దీనికోసం మేము వెయిట్ couldn't. చేస్తున్నాం Judging from the numbers టాప్ that they 6 లో brought నో in ఇండియన్ of టీమ్ everyone out of అండ్ this group, it was Always quite 126 close to each Vitality other. Like, 94 look at that. Fixer 90 Compared to what Twisted we have 90 earlier on Group RRQ A, right 88 now it's only Loss who have a huge lead, and Secret the rest is 74 quite very Team close Secret. against each other. So I really am ఇండియన్ loving టీమ్ 70 దగ్గర how each ఉన్న team is trying about this. చాలా I'm గేమ్స్ really looking ఆడాలి forward to how ఎల్వైస్ they ఆడాలి mix up together. బేసికల్లీ Yeah, if you're Lost coming into tomorrow, you're going to 3 be so booyahs happy అంట you ఎల్వైస్ have a 38-point lead to Oh, 5th yeah. place team. That's exactly where you want to be. Now, if you're Vitality, what a step up from this squad as well. And before we even go into Vitality, Twisted Minds ends up finishing in that 4th place.
I'm so impressed with Twisted Minds, okay? If y'all see my eyes on the screen, I've been following their entire story today, and honestly, they have been building success since match number 2, baby, and you can see it even in like their macro plays and their adjustments when they go through the trenches, and I mean, they're down to one player. Generally, you know, Jump's going in and, you know, Lion okay, I'm down, and then you've got Diamond with the recovery, but they have been able to literally pull this together and fight for their dear life, and you see it with క్వాలిఫైయర్ కి చాలా క్లోజ్ ఉంది. రేపు ఏమైనా రాంగ్ వెళ్ళిందంటే వాళ్ళు క్వాలిఫై కూడా అవ్వలేరు. టోటల్ గేమింగ్ కూడా 8th పొజిషన్ లో ఉంది. డిసప్పాయింటెడ్ బట్ ఆల్ ది బెస్ట్ టుమారో. But they were able to change. Let's go guys. ఇంకా స్ట్రీమ్ ఎండ్ చేస్తున్నా. బై బై. రేపు కలుద్దాం వాచ్ పార్టీ డే 2 లో. రేపు కూడా 12 మ్యాచెస్ ఉంటాయి టోటల్. హోప్ ఆల్ ది బెస్ట్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఇండియా. బై బై. But we got to flip that side. We got to take a look here at the second page, especially those teams towards the bottom, because Neptune coming into tomorrow, it is a healthy lead and a healthy gap that they're going to have to make sure they close. Yeah, I mean, hopefully they put in the homework today after the game and in preparation for tomorrow, because again, we have Straw Hats and Mia Corp. It's not looking good for them. I know Straw Hats has a history already in playing competitive, but in EWC, this is a player we want them to pop off. But it seems like it's getting more difficult by the day or by the matches. And with some of the teams adapting that well, even Mia Corp, they try to make an adjustment of just playing it passive, not so much of aggression, just go for the placement, and it only like worked at least once to get double digits. So there's a lot of work that needs to be done by both of these two teams. Yeah, of course, if we're talking about the bottom Bye two, bye. it's always sad to see the teams that have to